Church of the Living God, God is good, and all the time He will always be good. And so for that reason, we're going to sing a prayerful song, hymn number 82 in our vernacular, Nkosi Ekuseni. Let's sing it prayerfully. Amen. Hallelujah. Nkosi Mwari atitendera zvakare kusangana mukati mesabata ratiri mariri. Dai Mwari kudenga atikomborera, atitira zvakanaka mukati memangwanani ano. Mukati memangwanani ano tichadzidza pfungwa inotiyo our highest calling, kudanwa kwedu kukuru, kudanwa kwedu kukuru ngatinamatei. Toda kukutendai Mwari nenyasha dzamatitendera kuti tikumbane tichinamata pamwechete. Takuvhura shoko renyu, tauraiwo nesu mukati memangwanani ano, tonamata kuburikidza na Kristu Jesu. Amen. Jesu akauya panyika, akazvarwa, akararama, akafa, akamuka, akaenda kumusoro kudenga. Asati aenda kumusoro kudenga, Jesu akarayira vadzidzi vake, anotirayirawo isu vadzidzi vake nhasi, kuti tinofanira kuparidza vhangeri raMwari. Hazvinganaki semuKristu kuti ndinongopfugama nemabvi ndonamata ndisingaparidzi vhangeri. Hazvina kunaka semuKristu kuti ndinongopa maprayer request pamberi pedenga ndoregawo kuwitnessa, ndoregawo kuparidza, ndoregawo kuzivisa vamwe nezvaKristu Jesu anoponesa. Ndosaka shoko raMwari richitaura kuna Mateo 1 verse 21, iye achazvara mwanakomana agomutumidza zita ronzi Jesu, nekuti achaponesa vanhu vake kubva muzvivi zvavo. Jesu kuuya kwaakaita panyika, akauya kuzoponesa iwe, akauya kuzoponeswa ini, auya kuzotiponesa. Anotarisira kuti iwe, anotarisira kuti ini ndinofanira kuparidza vhangeri nezvipo Mwari zvaakatipa. Vamwe tinoimbira, vamwe tine zvipo zvekutaura, nezvipo Mwari zvaakatipa. Anotarisira kuti tive tinoparidza vhangeri in season and out of season. Kuparidza kwevhangeri vana vaMwari hakuna kuti ndiri mai, hakuna kuti ndiri baba, hakuna kuti ndiri musikana, hakuna kuti ndiri mukomana. Tose takaponeswa tinofanira kuparidza vhangeri munzvimbo dzatiri, mukati medzimba dzatiri, mukati mecommunity yandiri, pandinoshanda, nekuponesa kwandakaitwa naMwari. Vamwe vanhu vanofanira kuponeswa
sezvandakaitawo, vazive kuti kudenga kuna Mwari anoponesa. Maizviziva here vana vaMwari? maKristu anhasi vamwe vakanditeerera, vamwe vakanditarira, havachadi kuparidza vhangeri, vamwe vanoneta, vamwe vanoita usimbe, vamwe havatodi, vachikanganwa mandate yatakapiwa naMwari yekuti tinofanira kuenda umwe neumwe wedu apinde pabandiko raakadanirwa naMwari kuti ava anozidzisa vamwe pamusoro pekuponesa kwaJesu. Mukatarisa pamazuva atiri maari, nyika haina kumira zvakanaka. Nhasi vanhu vari kuchema pamusoro peCovid. Nhasi vanhu vari kuchema pamusoro pehondo. Vanhu vari kuchema nenzara munzvimbo dzavari. Vanhu vari kuchema nezvirwere zvisingarapiki. Nyika yatiri kugara vanhu vaMwari yava mamvemve. Nyika yatiri kugara vanhu vaMwari haichagariki. Mukatarisa ikonomi pasi rese tenderere iri kudzikira. Nyika mukaitarisa ava mamvemve, haisisina kunaka sezvayakanga iri nezuro. Sezvo zvadaro vanhu vaMwari, zvakuratidza kuti Kristu Jesu ava pedyo nekuuya kwake. Maizviziva here vanhu vaMwari kuti kuparidzwa kwevhangeri kunoita kuti Kristu Jesu akasike kuuya kudarika zvaaifanira kuita kare? Asi maKristu anhasi aneta, amwe haachadi, vamwe havazivi mandate yavanoraramira. Regai ndikudze vanhu vaMwari, takadarirwa basa naMwari, tikakokerwa kuti nyika izive kuti kudenga kuna Mwari anoponesa. Our greatest call, kudanwa kwatakaitwa naMwari, tinofanira kuti ndiri pano tenzi, nditumei, ndiende ndichimhanya, ndiende ndisingatyi, ndiende ndichiziva kuti vhangeri ndo ruponeso rwatinarwo panyika yatiri mairi. Tinofanira here kutya mukuparidzwa kwevhangeri? Vamwe vanotya, vamwe vanonyara, vamwe havadi kutova associated neshoko rinoparidzwa, to the extent yekuti vanonyara pamastatus emafoni. Pavanotaura nevanhu havapi mashoko etariro. Pavanogara havapi mashoko eruponeso. Mumabasa vari maari havadi kuzikana nekunzi maKristu. Vanotya. Zvinhu zvakamboitika nevadzidzi panguva yavakararama. Vaitya here vhangeri ravaiponesa? Vainyara navo here vhangeri ravaiparidza? Varoma chapter 1 verse 16. Varoma chapter 1 verse 16 inotiwo, nokuti handinyari pamusoro peevhangeri, nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda, kutanga muJudha uye muGrikivo. Anotaura mashoko aya ndiPauro, tomuziva nekuti Sauro. Tikarangarira nekuronda upenyu hwake, tinomuona Sauro achiuraya vanhu. Pakaurayiwa Steveni aivepo, akashungurudza maKristu, asi asangana nedenga akatendeuka akanzi Pauro. Ava Pauro akafamba asingatyi, asingavhunduki, to the extent yekuti akabva azonyora tsamba achinyorera sangano revaRoma. Anotiye Pauro, handinyari pamusoro peevhangeri, nokuti isimba raMwari rokuponesa. In other words, ari kunyora achitiye Pauro, handinyari pamusoro pegood news, nekuti isimba raMwari rokuponesa. Regai ndikudze vanhu vaMwari, tine shoko rakanaka kwazvo rinounza zororo mukati menyika isina zororo, rinounza rugare panzvimbo isina rugare, rinounza peace mukati menzvimbo isina peace, rinounza tariro panzvimbo isina tariro. Ndo shoko ratinaro. Anotiye Pauro, handinyari nesimba reevhangeri, nekuti isimba raMwari rokuponesa. Rega ndikudze vanhu vaMwari, tine soko rakasimba kwazvo ratinoita zvakanaka kana tichiriteerera. Shoko iroro ndo riri kunzi naPauro, handinyari pamusoro paro. Rega ndikuudze muKristu wanhasi, famba nevhangeri usingatyi, usingavhunduki, usinganyari. Vanhu ngavati baba ava, vanhu ngavati mai avo, vanhu ngavati musikana uyo, vanhu ngavati mukoma
kusvika maKristu anhasi haadi kuva associated nesimba rekuponesa. Vanhu vanhasi vari kutsvaka simba. Ndosaka muchiona vanhu vachienda kun'anga, ndosaka muchiona vanhu vachitsvaka mvura, ndosaka muchiona vanhu vachitsvaka matombo, ndosaka muchiona vanhu vachitsvaka vaprofita venhema. Why? Because vari kutsvaka simba rinovabatsira. Isu tine simba guru, tried and tested. Simba racho harina parisina kumbotadza, harikundikani nekuti rakakunda kare. Why can't you yourself be determined and be involved mukushandiswa nekutaura nekurarama musimba iri raKristu Jesu? Anotaura Pauro achiti nokuti handinyari pamusoro peevhangeri, nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nemumwe anotenda. Regai ndikudzeva raMwari. Our task is to go. Our task is to teach. Our task is to baptize. Our task is to make disciples. Mwari mweya mutsvene ibasa rake kuzotendeutsa. Ini ngandibvume kushandiswa seinstrument mukati mebasa raMwari. Asi vamwe havadi. Mwari ari kutarisira iwe, Mwari ari kutarisira ini kuti ndive involved mukati mebasa raMwari. Ndobva ndataura mashoko ekuti I will go. Pauro anotaura achiti eni handinyari pamusoro peevhangeri, nekuti simba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe anotenda, kutanga muJudha kusvika muGrikiwo. In other words, anoti kana raparidzwa vhangeri iroro rinofanira kuramba richienda tisinganyari, tisingavhunduki. Why? Nekuti tine simba guru rinotifambisa mukati mebasa iri. Simba riripo here? Umwe anogona kubvunza. Simba riripo. Ukaenda kuna basa avapostora, mabasa avapostora, chapter 1 verse 8 inotiyo, asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu, ipapo muchava zvapupu zvangu. Ari kutaurazve Ruka kuna mabasa avapostora, anoti muchapiwa simba, wait for the Holy Spirit. Chinoita kuti tigone kupinda mukati mebasa ndiMwari mweya mutsvene. Kana Mwari mweya mutsvene asipo, hatigoni kufamba. Mwari mweya mutsvene ndiMwari anotipa simba, otitendera kuti tigone kutaura, otitendera kuti tigone kurarama, otitendera kuti tigone kuparidza tisingatyi. Why? Because ndiye ane simba racho. Mwari mweya mutsvene aripo. He is at our disposal. Ari kutsvaka kuti iwe, ari kutsvaka kuti ini ndimukumbire agare ararame mandiri. In other words, ari kuti Ruka, kana Mwari mweya mutsvene auya kwamuri, muchava zvapupu, muchava mawitnesses, muchaparidza pamusoro paJesu, hamutauri nezvenyu. Tsika, kana kwanga kuri kupopota, kana kwanga kuri kushora, kana kwanga kuri kuita makuwa, kana kwanga kuri kuita manyepo, zvinoshandurwa, wopinda mubasa. Why? Because wapiwa simba. Your character has been revived, has been transformed. Why? Because zvaitika kuburikidza naMwari mweya mutsvene. Tinogona kupinda mubasa kuburikidza naMwari mweya mutsvene. Chiri kutsvakiwa ndechekuti kumbira simba raMwari mweya mutsvene upinde mukati mebasa raMwari. Sei tichifanira kuenda? Ndomwe muna zvaanobvunza. Sei tichifanira kuenda? Ukaenda vaRoma chapter 13 verse 11 na 12 inotiyo, zvikuru ndinoreva izvozvo zvatinoziva nguva, kuti zvino yatova nguva yokumuka kwenyu pahope. Nokuti zvino kuponeswa kwedu kwava pedyo, kupfuura zuva ratakatanga kutenda naro. Usiku hwapfuura, koedza. Naizvozvo ngatirashe mabasa erima,
ngatishonge nhumbi dzokurwa dzechiedza. In other words, Paul ari kutaura achiti nguva yapedyo, kutenda kwedu nekuponeswa kwedu kwava pedyo kudarika zuva ratakatenda naro. Our redemption is close by. Our redemption is near by. Chakutsvakwa ndechekuti kuponeswa sezvo kwava pedyo, iwe neni, let me be involved. Let you be involved. Kuti tiparidze kuvanhu pamusoro kwekuponeswa kwedu. Ari kutaura iye Pauro achiti nguva yapedyo, ngatimukei kubva kuhope, ngatibudei mukati memabasa edima. Mabasa edima tinomaziva, mararamiro edu, mafambiro edu, maonero edu, maitiro edu, matauriro edu, ngatibvei patsika dzinodzivaidza Mwari Mutsvene kuti asatishikire. Why? Because we are called for mission. Our redemption is close by. Ruponeso rwedu vanhu vaMwari rwava pedyo. Zvikanzi kana zvese makuzviona zvichitika izvi, anorava ngaaravi. Totarisa kumabvazuva, toziva kuti ruponeso rwedu rwapedyo. Mukati meshoko raMwari varipo here vakanzwisisa kudanwa kwavo, vakararama seiwo panguva yavo, vakazvigona sei? Zvii zvatinodzidza pamazuva atiri maari? Nesuwo tingadzidza chii kubva kwavari mukudanwa kwavakaitwa kukuru? Ngativerengeiwo Mabasa avaPostora chapter 5 verse ya 17 zvichidzika. Tisati taverenga, regai ndingopa summary yechapter 4 nechapter 5. Tikarangira chapter 4, chapter 3 tinoona vadzidzi Peter naJohani vachienda mukati metemberi vachinonamata. Vachisvika pamukova, gedhe wakanaka, vanosangana nemukomana akanga akafa mutezo. Vanomusimudza nezita raJesu. Sangano renguva iyoyo rikanetseka. Koma zviita sei? Vanotaura mashoko ekuti hatina kuzviita nesimba redu, asi Kristu Jesu wamakaroora pamuchinjikwa ndiye agona kuzviita. Regai ndikudze vanhu vaMwari, as we go tinoparidza pamusoro peupenyu hwaKristu Jesu. Kurarama, kufa, kumuka kwake nekudzoka kwake kwechipiri ndo zvakaita kuti vadzidzi vagone kumira panguva dzavo. Vaparidza sangano renguva iyoyo kunonzi vakavarova, vakavakandira mukati mechirongo, havana kuneta. Tinoenda pana Acts chapter 4 verse ya 32 zvichidzika. Inotaura pamusoro pemabasa akanaka aiitwa nesangano ravapostora. Vaiva nerudo, vaiva nekubatana, vaiva netsiye nyoro, zvakararamika panguva yavapostora, panguva yavo. Vapedza, tinoenda kuna Acts chapter 5, toona murume anonzi Ananiasi nemukadzi wake anonzi Safira. Vakazamawo kuda kupa mukati mebasa raMwari, asi havana kurevesa. They were not yet fully committed to the mission of God. Maizviziva here vanhu vaMwari, tine vanhu vanotaura nekushaura pamusoro paJesu asi vasingazivi Jesu wavanonamata. Regai ndikudze vanhu vaMwari, our God intends us to have 100% commitment in his mission. Mwari anotarisira iwe, anotarisira ini kuti ndive 100% fully committed mukati memission yake. Tinowaona Ananias naSafira vanosvika pakufa. Why? Nekuti vakanyepera Mwari Mutsvene. Patinonyepera Mwari Mutsvene, it is being recorded with the terrible exactness kudenga kuti mai ava, baba ava, mukomana uyo anyepa pamberi pedenga, paari ari kunyepa. Vapedza. Tinoona maApostora vachiita minana. Ukadzokera kumasure muna Acts chapter 5 iyoyo, mavhesi anotanga pavhesi ya 12 zvichidzika, anotaura minana yakaitwa nevadzidzi. Anotaura kuti vana Peter pavaifamba, mimvuri yavo yairapa vanorwara. Kwese kwaienda Peter, mukamunangarira Peter upenyu hwake hwakare, akanga ari munhu aizikanwa nespeed, but paakasangana naJesu, Mwari Mutsvene apinda maari, aita achifamba. Peter
kana mumvuri wake wairapa. Zvese izvi zvakaitika panguva yevadzidzi. Vhesi ya17 zvichidzika ndo pane chidzidzo chedu. Zvino muprista mukuru akasimuka navose vaiva naye, vaiva vedzidziso yavasadhusi, vaiva vane godo kwazvo. Vakabata vaapostora vakavaisa mutorongo maipinzwa vanhu vose. Asi mutumwa waShe wakazarura mikova yetorongo usiku akavabuditsa akati. Bhaibheri shoko raMwari riri very clear. Vadzidzi vadanwa mubasa, vari kuita mamiracles, vari kuparidza, vanhu vari kutendeuka, vanhu vari kubhabhatidzwa, vari kuita basa. Bhaibheri rinotaura chitiro vaprista venguva iyoyo vakavatora ndokuvaisa mutorongo. Regai ndikuudzei vanhu vaMwari, as we do God's work, miredzo icharamba iripo, asi vakakomborerwa vanhu vanoti vaedzewa, vanoti matambudziko auya, vanoramba vachiziva kuti these are minors, zviripo kudistracta basa raMwari, asi ini ndicharamba ndichienda ndisingatyi. Why? Ndinoziva ndakapiwa simba kubva kumusoro kudenga rekuti ndirambe ndichienda. Mwari Mweya Mutsvene aneni, Mwari Baba aneni, Kristu Jesu aneni, ndicharamba ndichienda nekutenda. Mukati mebasa ratiri riri, vanhu vachaita godo. Bhaibheri rinotaura chitiro vaprista vakuru, muprista mukuru akasimuka nemasadhusis. Vanhu ava vaitori maKristu, but uKristu hwavo vaisatenda muna Mwari zvezviro kwazvo. Kunonzi vakabata vadzidzi ndokuvaisa mutorongo. Kukanzi nebhaibheri pavhesi ya17 iyo, nekuti vakanga vane godo, vakanga vane jealous. Vanava, you can imagine, I am a priester. Vakuru vaitoita zvipiriso, but kuri kunzizvo nebhaibheri vakada kudisturba mission yaMwari. Maizviziva here vanhu vaMwari kuti pane vanodanidzwa nekunzi maKristu, vamwe varipo kudistracta mission yaMwari. Kunyange zvakadaro, regai ndikuudzei vanhu vaMwari, mission will always triumph, mission will always win. Why? Because muridzi wacho akakurira pamuchinjikwa. Usamhanyidzane kana kuda kumisa mission. Vamwe vanotopfeka masutu, vamwe vanotobata mabhaibheri, vamwe vatori mazita makuru, but their intention is against the mission of God. Rega ndikuudze munhu waMwari, unogona uri umwe wacho. Rega ndikuyambire, usamisidzane naMwari mubasa rake. Ibva, move out. Why? Because ukada kumisidzana naMwari, in other words, uri kuti vanhu ngavarege kuponeswa. Vanhu ngavarege kuponeswa. Wakushandira rutivi rwaSatani, hausisiri waMwari. Moment yaunomisa basa raMwari, wadistracta mission yedenga. Bhaibheri rinotiro vakavapinza maapostora mukati metorongo maipinzwa vanhu vese. Vhesi ya19 inobva yatiyo, asi yamabasa avapostori chapter 5 vhesi ya19, asi mutumwa waShe wakazarura mikova yetorongo usiku akabuditsa akati. Vhesi ya20, endai mumire mutemberi muchitaura kuvanhu mashoko ose eupenyu uhu. In other words, vadzidzi vaiswa mutorongo, varohwa nekuda kwevanhu vari kudistracta mission. Vadaro bhaibheri rinotiro ngirozi yaMwari, Mwari mbune, ndiye akaonekwa achiburuka ndokuuya kuzobvisa vadzidzi vakanga vaiswa mutorongo. Akaita miracle. Rega ndikuudze munhu waMwari, there is always a way yekuti mission yaMwari ifambe. Vanhu vakavhara, vanhu vakamisa mission. God has 1,000 ways in which his mission can be accomplished, with or without me. Let not me be a distractor of God's mission. Ngatisamisa mission yaMwari. Bhaibheri rinotaura chitiro, mutumwa waMwari akauya ndokubuditsa vadzidzi mutorongo. In his mission, God has a way to provide his own people
during crisis. Mumishini yatiri mairi, vanhu vaMwari vapinda mucrisis, Mwari ane nzira yekuvarwira. Iwe usadistracte mishini yaMwari. Munguva yeCovid yatiri mairi, this is the opportunity in time of crisis to preach the word. Nguva yatiri mairi, ziva kuti kune ngirozi inogona kukudzikinura kuti uparidze mutorongo reupenyu. Vamwe vari mutorongo yevarume vanovanetsa, vamwe vari mutorongo yevana vavanetsa. Kunyangwe zvakadaro munhu waMwari, rega ndikuudze, there is an angel of God inouya kuzokudzikinura kuti uparidze pamusoro pehukuru hwaMwari. God has 1,000 ways to fulfill our highest calling. Bible shoko raMwari rotaura chitiro, ngirozi yakauya ikazarura mikova ikavabuditsa. Panoitwa mission pane miracles. If you want miracles, rega ndikuudze muteerere, iwewe kana uri kuda miracles muupenyu, pinda pabasa. Takadanirwa kuparidza pamusoro peupenyu hwaJesu. Go, make, teach, baptize, stand. Vadzidzi vaudzwa izvozvo, vanoenda mukati metemberi, vaenda kunoparidza. Ukaverenga uchidzika chitsauko ichocho, vanozotuma masoja kuenda kutirongo. Achisvika, akasvika tirongo rakavharika. Achisvika, akasvika magadhi akamira. Ndokuona vanhu vasipo. Why? Because a miracle had happened. Girozi yakanga ikavatora. Why? Zvaitika zvese izvozvo. Bible shoko raMwari rinotiro, vakuru vetemberi vakazoenda vakawana vanhu vari kutemberi vachiparidza. Vanovadana, vavaendesa parutivi. Voti varume, nyaya yamukuparidza haiti. Asi tinoona murume anonzi Gamalieri achisumuka. Anoti, vanhu vaMwari, regai ndikuudzei, kwakamboita murume anonzi Judhasi akaparidza vanhu 400 vakamuteerera. Asi shoko rake rakaparara. Kana zviri zvaMwari hazviparari, asi kana zviri zvaMwari zvichapera. Regai ndikuudzei vanhu vaMwari, tine mishini yekuparidza. NdeyaMwari akasika denga nenyika, NdeyaMwari akararama, NdeyaMwari akafa, ndeyaKristu Jesu anodzoka zvake chipiri. Ndoyatakadanirwa kuti tiparidze, ndoyawakadanirwa kuti urarame uchiparidza kubasa, kunzvimbo yaunogara, mumba mauri. Rarama semuKristu uchirangarira zvawakadanirwa naMwari. Ndoda kunamata nemunhu anoti, Mwari, ndirangaridzei kundidana kwamakaita. Mundipe simba. Mwari mweya mutsvene ararame mandiri. Mubvise kutya mandiri. Ngirozi dzaMwari naMwari ngandichengetedze. Aite kuti ndirangarire kudanwa kwandakaitwa naMwari. Kana ari pakadaro, nganamata neni apo tinonamata. Ngatinamatei. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, toda kukutendai nekutirangaridza kuti dana kwamakaita. Vamwe tiri kutya, vamwe simba rapera, vamwe tine zvakawanda zvatiri kusangana nazvo, nhunha dzeupenyu. Vamwe tiri kurwarirwa, vamwe vana vanetsa, vamwe economically mukati meupenyu hwedu zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Vamwe mabhizinesi edu Mwari haasi kuendeka. Vamwe zvakawanda nhunha dzeupenyu dzatinadzo. Asi imi Mwari munoti, uyai imi mose makaneta makaremerwa ndichakuzorodzai. Nenhunha nemacrisis atiri maari, Mwari tirangaridze kuti dana kwamakaita. Tinoexpecta mamiracles mukati mebasa renyu. Tinoexpecta mamiracles mukati meupenyu hwedu. Chitipaiwo simba raMwari mweya mutsvene ramakapa vadzidzi. Chitipaiwo courage yamakapa vadzidzi. Chitipaiwo kunzwisisa mukati mendangariro. Tisave distracted nezvinhu zviri panyika yanhasi. Tizive kuti takadanirwa basa. Ruponeso rwapedyo Mwari, kudarika zvaraive nguva yekutenda kwatakatanga kuita. Chitibatsiraiwo nemazira edu Kristu Jesu. Mutiitire zvakanaka mukati menguva yeCovid yatiri mairi. Tipeiwo simba rekufamba nevhangeri. Rambaiwo muchitipa utano hwekuti tive tinoparidza. Kuri kutaurwa nyaya ye3rd variant ne3rd wave. Imi Mwari pindirai.
murambe muchitichengetedza panguva dzatiri madziri. Rangariraiwo vana vedu vari mukati mezvikoro, rangariraiwo mabhizinesi edu, rangariraiwo zvatinobata mabhindauko, rangariraiwo utano hwedu. Murambe muri pakati pedu Mwari. Tonamata kubudikidza naKristu Jesu. Amen. Ochikoro chesabata nzvimbo yakanaka, moyo uri kutondera kupinda msabata. Sabata ranaka, sabata ranaka, moyo uri kutondera kupinda msabata. Pano moyo wakatangazwa Jesu kuziva nekutsvaka nzira yake, ndawana sabata. Sabata ranaka, sabata ranaka, moyo uri kutondera kupinda msabata. Pano Jesu wakamira wakandidaiza kuti ndinomusarudza muiri sabata. Sabata ranaka, sabata ranaka, moyo uri kutondera kupinda msabata. I'd like to greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Really excited to be with you and to be able to study from the Word of God. Again, this Sabbath we're studying from the book of Isaiah. This is the very last lesson in our quarter. The lesson is the rebirth of planet Earth. Before we go too far in our study, let's just pause for a word of prayer. Father in heaven, we have opened up your word. We pray that you may speak to us and help us to hear your voice. This I pray in Jesus' name, amen. Our memory text is coming from the book of Isaiah, Isaiah 65, verse 17. It says, "For behold, I create a new heaven and a new earth. The former things shall not be remembered or come to mind." There's a young boy named Billy who read a book on astronomy. After he read this book, he refused to go to school. The mother didn't know what to do with him and decided to take him to the family doctor. When they got to the doctor asked him, "Billy, what's the problem? Why don't you want to go to school?" And Billy mentioned, "I read a book on astronomy, and I discovered that the world is going to burn up anyway because of the heat of the sun. One day, everything will be burned. So there's no point really going to school or trying to be productive because we are all going to die." His mother got upset and started shouting, "That's not your business. Why do you care when the world is going to burn? Yours is to go to school." The doctor looked at him and said, "Well, Billy, don't worry. By the time that all happens, all of us will be dead anyway. That's still a long way off." Well, Billy may have had a point. Looking at the meaning of life, if we are all going to burn up and there is no future, it gives us no reason for existence. Thankfully, the Bible predicts a very different ending. The Bible promises that God is going to come and make all things new. Isaiah sees a new heaven and a new earth and describes it in very powerful and pointed language. Isaiah 65 from verse 17 to 25 gives a detailed outline of what Isaiah sees in the new heaven and new earth. We're not going to read all the verses, but we want to pick a few
for us to be able to understand the heart of the matter. Isaiah 65 verse 17 says, "So I will create a new heaven and a new earth, for the former things will not be remembered, nor will they come to mind." Verse 20, "Never again will there be an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years. The one who dies at 100 will be thought to be a mere child. The one who fails to reach 100 will be considered accursed." Then I'd also like to read verse 22, the first part. "No longer will they build houses, and others live in them. Nor will they plant, and others eat. For as the days of a tree, so will be the days of my people. My chosen ones will long enjoy the work of their hands." Beautiful promise. Finally, verse 25, it says, "The wolf and the lamb will feed together. A lion will eat straw like an ox. The dust will be the serpent's food. And they will neither harm nor destroy on my holy mountain, says the Lord." What a beautiful picture that is painted. There'll be no more carnivores. All the animals will be gone vegetarian. There'll be peace and tranquility in this new earth. No need to fear snakes anymore. Lions will be like pets, and they'll eat grass. This is the new heaven and new earth that Isaiah is predicting. He speaks about a final restoration for God's people. This gives us hope beyond the order of things that we see in the world today. Instead of living for 60, 90, or even 100 years, if people lived for millions of years, would that solve the fundamental human problems? If people lived millions of years, well, first of all, you'd still have the threat of death. Secondly, there's all the pain, sin, and corruption that we still see. So the ultimate solution is for God to bring about a new creation, a new heaven, and a new earth. The deepest need of humanity is renewal, and this renewal is renewal that we find within the Word of God. A divine magnet. Going on into Isaiah chapter 66. I'd like to read verse 3. Isaiah 66, verse 3. Isaiah 66, verse 3. "But whoever sacrifices a bull is like a person who offers a lamb, is like one who breaks a dog's neck. Whoever makes a grain offering, like one who presents pig's blood. Whoever burns a memorial incense, like one who worships an idol. They have chosen their own ways. They delight in their abominations." Right, some strong words being said here by Isaiah, likening people who are worshiping God, who are doing what they think is good and what they think is right. And Isaiah says, this is the same as pagan practice. What Isaiah is talking about here is a form of godliness without the true power. You know, when people decide to do things as ritual, when you decide to do things just out of formality, not really worshiping God from the heart. And he says doing this is just the same as heathenism or paganism. So Isaiah calls the people of God to change their practice and the way that they worship. God serves as some kind of divine magnet that draws people to himself. And this we find as we read Isaiah 66, verse 18 and verse 19. Isaiah 66, verse 18 and 19. Here is what it says. "And I, because of what they have planned and done, am about to come and gather all the nations and languages, and they will come and see my glory." And he goes on to mention the different nations from where these people are going to be coming from Tarshish to the Libyans, to Tubal and the Greeks. All of them are going to be coming to the nation of the Lord. God
attracts all the nations of the earth to himself. And he acts as this divine magnet, attracting, pulling people to himself. That is the design and mission of God, that people be drawn to him. God desires that we come close to him, that we are drawn to him in reverence. Why do I underline the word reverence? Because in Isaiah 66 verse 5, it also speaks about coming before the word of God with trembling. The word trembling here is speaking about the need to reverence, honor, and respect God for who he is, our creator, maker, redeemer, and king. Missionaries and worship leaders. God has designed that his people serve these two roles as missionaries and as worship leaders. That is what his people are supposed to do. Isaiah 66, 19 and 20 speaks about survivors from the exile being missionaries and bringing other people to worship God. So they serve a dual role. First, they help bring people to God, and then they lead out in the worship of God. These two roles are roles that God has called us as his children to also do. God expects us to bring people to him, to help attract people to Christ, and also help lead out in worshiping Christ. We need to demonstrate how God should be worshipped. What is the significance of God's promise to take some of them and priests and as Levites? Let's read that in Isaiah 66, verse 21. Isaiah 66, verse 21, it says, I will select some of them also to be priests and Levites. Some of the people who had gone into exile, God says, now I'm choosing you to serve as Levites. These are people who are not necessarily born into the right family, not people who are not born as Levites, and some people who are not born into the priestly family, but God calls them and includes them in his mission. This shows us that the mission of God is inclusive and not exclusive. God brings in everyone, and he wants all to participate in this work. This is what Peter goes on to make clear as we read 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. Peter says, you are a royal priesthood, a holy nation. That means the entire Christian church, all those who believe in God, have been called to join in and be a part of the priesthood. That's why very often in the Christian church we'll speak about the priesthood of all believers. All of us have been called to be priests and kings in the house of the Lord. God expects all hands on deck when it comes to fulfilling the gospel commission. The community of faith. Community of faith. God describes the entire nation of Israel as a nation of priests. But we keep reading throughout the New Testament, and God gives that famous Great Commission in Matthew chapter 28, verse 19, where he declares, go ye therefore and make disciples of all nations. It's important to underline that word, all nations. First, God sought to attract all nations to himself, as we have already read in our lesson, that God is trying to bring people to himself. Then he commissions his disciples to preach the gospel to all nations. Paul also describes what happens when the gospel is preached. He says there is now neither Jew nor Gentile, male nor female. Paul is declaring that God has broken down the walls that were separating different peoples. And Paul declares the beauty of people coming to God, that the entire Christian church becomes priests. Now, think about that for a little moment. First, the priesthood
was limited to those who were born among the Levites and those who were born in particular in Aaron's family. Then the priesthood becomes extended to the entire nation of Israel. Now the priesthood has been extended to all who believe. So the Bible describes us as a nation of priests, as a royal priesthood. All in the church are to preach and send out the gospel of love in light of the cross and in light of the gospel commission. Why is any kind of spiritual, ethnic, or even political elitism so abhorrent in the sight of God? Look closely at yourself. Are you harboring any sense of spiritual or ethnic superiority? If so, you really need to repent, because the gospel doesn't separate. The gospel brings people together. The gospel gives all of us value. We are all the purchase of his blood. None can be higher than the other, but all are equal, not only in the eyes of God, but we also need to learn to treat each other with equality. So shall your seed and your name remain. Beautiful promise is given in Isaiah 66, verse 22. It says, as the new heavens and the new earth that I will make will endure before me, declares the Lord, so will your name and descendants endure. Let me also read verse 23. It says, from one new moon to another, from one Sabbath to another, all mankind will come and bow before me, says the Lord. God gives this promise that the name of his people is going to endure for a really long time. It's going to endure forever. And God is really saying, in that new earth, the earth made new, there will be no more death. And this is a message that John makes clear in the book of Revelation. In fact, as you're reading through this chapter, or these last two chapters of Isaiah, almost seems like you're reading through Revelation 21 and 22. Very similar language. I think John is echoing some of the promises that are in this book. And the promise that we have is that we are going to have a long life. Beyond that, the Bible also speaks about worshiping God from one Sabbath to the next, from 1 month to the next. Now, people can debate about exactly what this is speaking about, but for me it seems quite clear. It's saying from 1 week to the next, one Sabbath to the next. Our weeks marked by Sabbaths, we are going to be praising the Lord. From 1 month to the next month, we are going to be praising the Lord. We'll be having time to gather together, worship and celebrate the goodness of the Lord. You have this beautiful example of what God is going to do for us. Lastly, I would like us to read Isaiah 66 and verse 24. Isaiah 66, verse 24, it says, they will go out and look at the dead bodies of those who rebelled against me. The worms that eat them will not die, and the fire that burns them will not be quenched. They will be loathsome to all mankind. Here is a warning. Why does Isaiah end with the negative picture instead of ending with the positive? I mean, Isaiah could have ended just by speaking about the new heaven and the new earth. But Isaiah wants to give us a strong warning, a warning that destruction awaits those who rebel against God. There is a warning that there will be death outside for those who do not trust in God. And the Bible also speaks about this in the book of Revelation. When Isaiah is speaking about a fire that will not be quenched, it doesn't mean that the fire will not die down, but it means that the fire is going to be thorough in its destruction. It means that if we are not faithful to God, if we pull ourselves away from God, the end of us is going to be death. So as we wrap up this quarter, the injunction is, let us be faithful to God. Let us remain true
to his dear name. Let us know that there is a better promise, a promise of a new heaven and a new earth, a promise where all God's people are going to live with him forever. Toda kuchingamidzai vana vaMwari muzita raJesu Kristu. Mufaro wangu mukuru kuti ndinge ndinemi zvakare patiri kusangana pamwe chete, patiri kukoverana kubva mukati meshoko raMwari. Mwari tichinzwa kuti ari kuti kudii kwatiri, zvikuru sei isusu tatarisana nenguva dzatiri kutenda tose kuti ndo mazuva ekupedzisira. Ndoda kudayira kuti Mwari haazotisiyi tisina yambiro inobva mukati meshoko rake, tisina rayiro inobva mukati meshoko rake, tisina utungamiri unobva mukati meshoko rake, maringe nekuti tingararame sei, zvii zvingade kuitwa, ndepapi panoda kutsvairwa, panga pasarira, pangada kubviswa, pangada kusudurutswa, ndepapi. Shoko raMwari rinofanira kutibatsira. Musoro wenyaya uri kuti iwo Nabal in the house. Nabal
in the house. Tiri pana 1 Samuel 25. Tichingoiverenga mamwe mavhesi, mamwe tichataura, mamwe tichiverenga, mamwe tichitaura kusvika yapera. Pane zviripo zvandinofunga kuti zvakatikoshera zvikuru sei mazuva ano atiri kurarama. Vanhu vazhinji vanowanzonetseka kuti Mwari anozowanzopindira muupenyu hwedu kana zvaita sei, Mwari anozonzwawo munamato wangu kana zvaita sei. Ndepapi pandozoitawo experience yekunongedzera kuti apa Mwari akapindira, apa Mwari akandirwira. Ndinenge ndambotarisirwa kuiteiwo kuti Mwari azondiitirawo zvikuru zvaanoitirawo vamwe kana zvaakaitira vamwe. Even vamwe vatinoverenga mukati meshoko raMwari. Bhaibheri rinoti, ndiri kuverenga Bhaibheri yechirungu panapa, NIV inoti, now Samuel died, vhesi ya1, and all Israel assembled and mourned for him, and they buried him at his home in Ramah. Then David moved down into the desert of Maon. A certain man in Maon who had property there at Carmel was very wealthy. He had 1,000 goats and 3,000 sheep, which he was shearing in Carmel. His name was Nabal, and his wife's name was Abigail. She was an intelligent and beautiful woman, but her husband Nabal, a Calebite, was surly and mean in his dealings. Mbira ipapapa. Pane zvinhu zvakawanda zvataurika mushure mekufa kwaSamuel. Vakamuchema vakamuviga mumusha make kuRama. Vachingopedza kumuviga, nyaya yabva yadzokera kuna David. Vanzi David akabva atosimuka ndobva aburukira kurenje reMaon kana kuti kuParan. Ari ikoko kuCarmel kwaiva nemurume aivako, aiva neupfumi huzhinji. Bhaibheri riri kuti he was very wealthy. Zita rake ainzi Nabal. Ndopatiri kutora musoro wenyaya kuti Nabal in the house. Hanzi mukadzi wake ainzi Abigail. And she was intelligent and beautiful, but iye Nabal aiva nemoyo mukukutu, akaipa zvikuru. Now, pane zvinhu zviri zvandira kuti titange kutsimbidzira pamusoro paNabal, ndozotaurawo zvimwe pamusoro pemudzimai wake Abigail. Chekutanga, Bhaibheri raisa pachena murume uyu aiva mupfumi. Ukaona Bhaibheri rati he was very wealthy, hapana kupokana aitova mupfumi. Ratraya kuda kumbotionesawo zvikanzi mbudzi dzaiva 1,000, makwai oga aiva 3,000. Hapana kutaurwa mombe, hapana kutaurwa mbongoro, hapana kutaurwa mabhiza, hapana kutaurwa ngamera. Hazvaigona kuti uverengwe pakati pevapfumi usina zvinhu izvozvo zvose. Asi ndofunga nekuda kuseva time for what is important, Bhaibheri rangotiudza haro mbudzi nemakwai chete. Mbudzi 1,000, makwai 3,000. Zvikanzi nguva yacho iri kuitika nyaya iyi, this was the time when he was actually shearing his sheep, kana kuti anga achitoveura makwai ake. Ameno mazuva ano, but panguva iyi namazuva aya, kana uine makwai asvika pakuveurwa, unenge wakutoverenga profit. Ndimi vaya vaigona kutosara vaudza vana madzimai kuti isai poto, ndiri kudzoka neusavi. Because kana makutongonoveura makushe, hapasisina chitsotsi, mari yatouya mumba. Saka imagine for 3,000 sheep, kanzi anga asvika panguva yekuveura. Dai riri bhizimusi nhasi, tingadai tiri kuti he was actually counting his profit. Kune vamwe vanoita mabusiness kuti pakudeuka kwezuva vanoverenga kuti vawana mari. Ndonguva yanga yasvika Nabal. Vamwe vanoverenga panopera mwedzi. Ndonguva yanga yasvika Nabal. Vamwe vanoverenga pakupera kwekota. Ndo zvanga zvafanana Nabal. Vamwe vanozoverenga pakupera kwegore voshare madividends kana paita profit. Ndo panga pana Nabal. Panga kutoveura makwai. This was time of counting his profit. Saka besides kuti he was wealthy, pamusoro pekuti anga agara atongori mupfumi, nguva iri kuitika nyaya iyi yanga iri zvakare nguva yekuti Nabal anga akuverenga kuti gore rino ndawana zvingani, kota ino ndawana zvingani, achiisa parutivi, because kutoveurwa kwemakwai kwaireva kuti mari yapinda. Chechipiri chatiri kuda apa, David paringonzi achipedza kuviga Samuel akabva asimuka akaburukira kuParan kana kuti Maon. Mazuva ari kuitika nyaya iyi ndo mazuva yaDhavhidhi paitendanisana naSaul, kana kuti Saul paitendanisa Dhavhidhi, rikatidaro. Saka nyaya yaDhavhidhi yaitozikamwa nevanhu kuti Saul wada kuuraya Dhavhidhi. Chikonzero chiri chekuti Dhavhidhi kachiri kamukomana kadoko,
ndokanga kasarudzwa negona remuprofita Samuel kuti ndiye aizova mambo kwaIsrael. So David had been chosen to be the next king, but Saul haana kufara nazvo, saka he was hunting after David. Saka nyaya yaitotaurika mazuva ese kumaraini, kundari, kupi, kumashopsi, vanhu vakamirira chingwa vaingotaura kuti mazuva ano mwana waJese akatizira ari kuparani. Mazuva ano akangoti achipedza kuviga Samuel, vanhu vasati vatombotiza, vasati vaparara, akabva aziva kuti akamirira kuparara kwevanhu angapedziswe neSaul, akabva amhanya akatoenda izvo zvaamhene kwaakaonekwa kumaoani uko. Yaizikamwa nyaya yaDhavidhi, akuti muzoibate point yakakosha pamberi apa. Then mukadzi iye Nabhal wacho ari kunzi upfumi aiva nahwo, but anga aine moyo mukukutu akaipa kwazvo. It's a very bad combination kuti munhu aite upfumi hunoverengwa mubhaibheri kuti munhu uyu mupfumi asi onzi aiva nemoyo wakaipa kana kuti ane moyo wakaipa. Hakuna munhu ari dangerous, hakuna munhu ari as evil as a wealthy person who is evil minded. Munhu iyeye haana chimwe chaanogona kunze kwekushandisa simba reupfumi hwake kushungurudza nekutambudza vamwe. Mupfumi akava munhu ari mean, akava munhu ane moyo mukukutu, akava munhu akaipa, anobva anyanyisa kuipa kwake. Kune vamwe vanhu vatisati taziva kuti vakaipa, not because havana kuipa, but because havasati vane means dzekudisplaya uipi hwavo. Saka vamwe vanhu tinoona sekunge maKristu, but vasitori maKristu. Musi wanongoita $100 ndopaunoziva kuti munhu uye akaipa. Now ndozviri Nabhal panapa. Nabhal aiva neupfumi, munhu agara aine upfumi, temptation yakakura of taking advantage of others. But Nabhal, besides kuti angwarire upfumi hwake, iye pache zvake agara akatoipa. Sandra kuti muone kuti aiva munhu werudzi, anotori neupfumi hwagara ukasahendliwa zvakanaka, hunokukwezvera mukuita nokubata vamwe neruoko nekuseri kweruoko. Zvino iye Nabhal wacho upfumi husati hwatombopo, takahuisa parutivi, ari kunzi iye pachake he was evil. He was evil. As the Bible writes, but his wife Abigail was intelligent and beautiful. Now, ameno kuti yanga iri union yerudzi, murume ane upfumi akaipa, memukadzi ane hungwaru akanaka. Now, kunaka kwa Abigail akusi kunaka kwemumoyo kurutorwa pa. Beauty Abigail nekunze chaiyo. So he sent 10 young men and said to them, go up to Nabal at Carmel and greet him in my name. Say to him, long life to you, good health to you and to your household, and good health to all that is yours. What a blessing. Now I hear that it is sheep shearing time. When your shepherds were with us, we did not mistreat them. And the whole time they were at Carmel, nothing of theirs was missing. Ask your own servants, and they will tell you. Therefore be favorable toward my young men, since we come at a festive time. Please give your servants and your son David whatever you can find for them. Now, tataura kare tikati nguva iyi David ari kutiza Saul. Ari kutogara murenje nevakomana vake vazvimisira to stand by him. Saka haana resources David sekufungidzira kwatingaite. Ari kutorarama nehwaku mukwaku. Anototi paasvika akaona zviripo ndizvozvo, akaona uchi wemusango ndizvozvo, akaona zompoka chingwa ndizvozvo. Saka paari musango obva anzwa vakomana vake vanga vakuziya nenzara. But nerombo rakanaka obva anzwa kuti Nabhal ari padhuze apa ari kutoveura makwai. And David akabva aziya kuti kana ari kuveura makwai, then it means kuti anazvo. Ndosaka ari kuti ndavatuma at a festive time. Ndanzwa kuti it is sheep shearing time. Saka David haana kutuma nhume kundokumbira Nabhal when Nabhal was in want. David akatumira vakomana kundokumbira Nabhal chikafu, Nabhal aine excess. David akatumira vakomana vake kuti vandobatsirwa naNabhal, Nabhal asina excuse yekuti zvinhu zvakaoma mazuva. David paakatumira Nabhal aisagona kuti unokwanisa kuzodzoka here mangwana, because nhasi zvinhu zvangu. It was sheep shearing time. It was profit counting time. It was festive time. Yaitova nguva yegoho, yaiva nguva yekuwana, yaiva nguva yemafachu, yaiva nguva yezvose, yaiva nguva yezhizha, yaiva nguva yekuzviwana. Ndonguva yakatumirwa vakomana naDavid. Endai kuna Nabhal, mumuchingamidze and pronounce a blessing to him.
moti upenyu kwauri Nabhal, upenyu neutano kune veimba yako, upenyu neutano kune zvese zviri zvako. Tatumwawo naDavid. Inzwai vanhu vaMwari, listen to David's first salutation. Haana kutanga nekungosvika tafa nenzara tipewo chikafu. Vakatanga nekupronounce a blessing, nekupronounce and wishing good health, nekupronounce zvese zvakanaka pamusoro paNabhal. Kwete Nabhal oga, asi nevese vanogara mimba yake, kwete vese veimba yake chete, asi zvese zviri zvake nezvipfuwo zvaanga achitoveura zvacho. A blessing was coming from a man who had been chosen by God. Saka Nabhal dai rumwe munhu angadai akasvetuka nemufaro. Nhume dzasvika pano, vamwe vanosiya vanongouya vachiti kumba hakusina upfu, kumba hakusina sadza, kumba hakusina chakati, tibatsireiwo. But nhume dzauya nhasi, these are different servants, these are different men. They have started by pronouncing a blessing on me, blessing of good health, blessing of prosperity, not only on me, but on all who dwell in my household. Not only them, but even everything that is under my name. Asi nekuti tina Nabhal mumba, zvakaomba zvichaitika panapa. Vakomana vanobva vati vapedza kutaura blessing, zvikanzi chimwe chiripo mukomana Nabhal, hanzi naDhavidhi tikuzivisei kuti vakomana venyu pataiva navo musango vachichengeta zvipfuwo zvenyu, hapana kana one chakarashika. Takavachengetedza nekuvadzivirira. Now zvipfuwo mazuva aya zvaisachengetwa sezvatinoona mazuva ano, kuti munoenda nadzo makuseni modzoka nadzo manheru. Vanhu vaitotora zvipfuwo voenda musango kana 3, 4, 5 months muri musango. Kana maakudzoka makutodzoka kutoshinjwawo nevamwe vamwe vachidzokera imi muchimbozorora. Ndo mafudzirwo aiitwa zvipfuyo. Saka nekuda kwokuti musango mamaiva zvaisanganikwa nazvo zvakawanda, zvikara zvemusango chaizvo zvaiuya zvichitora zvipfuwo. Mbavhawo makororo aiuya achiba nekuponda vasenzi. Saka mazuva aya vakomana vaNabhal, timu iyoyo yanga iri kuchengeta zvipfuwo zvaNabhal mazuva iwayo, yakaita rombo rakanaka. Haina kuwira mumaoko amatsotsi nemhondi, yakawira mumaoko aDhavhidhi nevakomana vaDhavhidhi. Nekuti Dhavhidhi aitya Mwari, akadzivirira nekuchengetedza kunyangwe anga asingatarisiri kupiwa mugove kana a thank you kubva kuvakomana vaNabhal. But nekuti munhu aitya Mwari, haana kuti advantage ngatiuraye tidye tiwane kuguta, akatochengetedza nekudzivirira. Zvanzi munoudza Nabhal hakuna kana chimwe chakafa, not even one went missing. Mazuva takachengeta tatiri musango tichidzivirira vakomana vako nezvipfuwo zvako, tapota taziya nenzara, dai watipawo zvekudya. Handizivi kuti dai uriwo wasvikirwa nenhume yaMwari waiti kudii, dai uriwo wasvikirwa nenherera dzepanext door waidziti kudii, dai muri mimhai manokerwa dhoo kuma9 dzeusiku neshirikadzi yepanext door ichitaura kuti vana vakutoziya nenzara, takapedzera kudya marimwe zuru, takapedzera kudya riri porridge makuseni, dai mangondipawo zvihupfu mbijana ndanokurungira vana mai vaudza kuti kudii. Because panapa rangarirai, tina Nabhal mumba, tina Nabhal murume aiva nazvo but riri benzi, tina Nabhal aiva akapfuma asina chaaishayiwa asi aine mwoyo mukukutu, tina Nabhal aisaverengwa pakati pevarombo, aigara aine excess, asvikirwa zvakare panguva yekuverenga profit but anga akaipa. Imimi muri imi manga maingwa nevakomana vaDhavhidhi, what was going to be your response? Dai murimi, sataverenga kuti Nabhal akati kudii, dai murimi masvikirwa nevakomana vaDhavhidhi, veduwe taziya nenzara, taita mazuva tiri murenje, hatina chatawana, tinokumbirawo zvamuinazvo mutipewo. Apa vari kusvika muri kucelebrata profit iri exponential, muri kunyatsa kuona kuti pano paita mari pamba pano. Vasvika muri kutarisa upfumi hwenyu muchihuverenga, vasvika musaoni kunogumira fararira nedutu rembeu dzamakohwa, vasvika muchangobva kuisa mudura zviyo nenzungu, vasvika vari kutokumbirawo mugomo zvavo wekuti timbonogocha tafa nenzara. Mai vati kudii? Nabhal in the house. Now inzwai answer yaNabhal. Nabhal answered verse 10. Nabhal answered David's servants, who is this David? Who is this son of Jesse? Many servants are breaking away from their masters these days. Why should I take my bread and water and the meat that I have slaughtered for my shearers and give it to men coming from who knows where? Now, ndapokuudzai patatanga kuti nyaya yaDhavhidhi naSaul hakuna kwainge isingazikamwi mazuva aya.
zvaitozikanwa kuti soda kuuraya David yaiva nyaya yaitaurika maraini masendiraini kwese kumatsime kuzvibhorani zvaingozikanwa kuti mazuva ano ari kuparana mazuva ano ari kumaowa mazuva ano ari kwakati ari kutiza Saul hapana anga asingazivi David nenyaya yake kuti iye pavanakomana vese vaJese ndiye anga asarudzwa kuti aizova the next king vese vaitoziva kuti ndiye kalast born vese vaitoziva kuti akasarudzwa naSamuel vese vaiziva kuti gona remafuta harina kubuda pamwe 7 vakoma vake rakabuda paari atondotorwa kumbudzi kwaanga ari hapana aida kugona kumira pamberi pevanhu achitaura kuti he had never heard about David saka Nabal ari kutodada kudada kwaari kuita kuti David, who is David? Ari kutoshora kuti musanditaure zvisina basa David ndiani zvekuti iye mwanakomana waJese amborane kuti ndingatotore chingwa chavakomana vangu vari kundiitisa mari panapa and so that I can give the meat for my shearers to someone who is coming from who knows where. And Joshua David was a man of no fixed abode. Haana kwaizikama kuti kwaanogara anga mukomana wemusango because aitiza Saul. Saka aisazikamwa kuti ari apa because akazikamwa iyo achitswanyirwa ipapo. Saka aitorevesa Nabal paakutoti who knows where, coming from who knows where. Ari kutoziziya kuti anozviziya kuti David haana kwaanozikamwa kuti anogara kwakati haana address, a man of no fixed abode. Saka Nabal aiziva David. Uku kutsvinyawo. Who is David? Handipedzeri nguva nenono sina basa ini. Kari kudeka mwana kakadzinge ikabve pano kane tsvina. Ndononoka gate. Ngabve pano. Don't like dai uriwe Nabal. Waiti kudi. Waipindura uri kudi Nabal abva ashora. Akati handina time yekuwesa vanhu sina basa. Who is David? Who is the son of Jesse? Why should I give bread to someone who is not even fixed abode? Asina kana pekugara. Saka ndichipa chikafu changu ndinofamba murodhini handiiti izvozvo. Vei pano. Taura yabve pagedhi ipapo. Imi nezuro manheru makatosunga chingwa maplastic chaita unonzi uyoyo mamolds. Chaita mamolds nekushaya anodya pamba. Mukatoisa mubhini. Nhasi mutoronga kuti chimwe futi muchiisa futi mubhini. Pasvika anoka pagedhi ndokumbirawo kana muine chamuinacho. Mundipo henyu ndipfuure ndiende. Muti veipo mune tsvina muri kutsika loni yangu. Inzwai vanhu vaMwari. Munogona kunge mutori Nabal mamusingazvizivi. Pada mutori mumba imomo bhati muri Nabal. Saka Nabal atsvinya panapa. Zvikanzi handizvizivi. Get away. Bvai pano. Vanzi vakomana vaDhavhidhi vakabva vatendeuka vakadzokera vakanopa David report. Now, ndopa and then the whole story took an interesting turn. Vakomana pavakadzoka vachinotaurira David the treatment yavanga vapiwa naNabal. David did not stand another minute achimbofunga ndoita kudii. Akabva angotori vakomana mumwe neumwe bata pfumo rako. Bata munondo wako, take your sword. Gatakurai tent. Aiva nevakomana 600 David. But musi akasimudza 400. 400 vakanzi bata imwe neumwe munondo wake. Ndonodhirana naNabal. 200 ndo vakasara vakachengeta pamusasa pavanga vakagara. Now, Nabal was not a soldier. Not even one of his household was a trained soldier. But David was a trained soldier. Yaiva commando pachayo David. Iye pache zvake aiva commando. Ndiye mukomana uya musi waakarwisana naGoliath. Akaudza mambo Saul kuti musandityira. I don't need your armor. I don't need your protective clothing. Ndiri musango ndichichengeta makwai ababa vangu. Shumba dzinouya dzodzvambura tumakwai. Dzoda kutiza ndinomhanya ndoibata ndoidambura nemaoko. Mabhee anouya anotora makwai ababa vangu. Ndinomhanya ndoribata bhee ndoritsemura nepakati. Saka David pache zvake iye ari one. Yaitova hondo ari one. Pache zvake he was a commando. Zvikanzi achibva atora varume futi 400 vanga akatraina. Now, you really need to appreciate this. Regai ndikuverengerei munzwi. 2 Samuel 23 verse 8 michidzika inoti these are the names of David's mighty men. Ndozvanitotanga ichitoita. Aiva nevarume vaizikamwa David. Vaizikamwa dziri mhare dzekurwa. Wanzi wekutanga ainzi Josheb-Bashebeth muTakemonite. Chii chaakaita? Hanzi ndiye aiva mukuru pavamwe vatatu. David pavarume vake vanga akatraina hondo aiva necream yevarume 30. Pa30 vacho munozoverenga chapter yacho yese. Wekupedzisira ndiye aiva Uriah muHittite. Aiverengwa pa30 vainzi kana takurwa the elite forces of King David. Pane vakomana 30. Kanzi but pa30 ipapo paiva ne3 vaiva pamusoro pavo kuti vaite 33. 3 ivavo ndo vari kunzi one wacho ndiJosheb-Bashebeth. Akaitei? Kanzi he raised his spear against 800 men whom he killed in one encounter. Ndiye Josheb-Bashebeth
hanzi akangosimudza pfumo rake in one encounter 800 enemies vanga varara pasi ari 1 kurova kuti haana waidzoka achizopedzisa aingoti kana achiuya ari kutouya achitsvaira achienda kusvika kuseri ari 1 800 against 800 soldiers. Wechipiri ainzi Eleazar the son of Dodai white. Eleazar zvinonzi iye ndiye aiva umwe watatu patop 3 yatiri kutaura nezvayo. Zvinonzi aiva naDavid panguva yavakadenha maFilistia vari paPas Damim vachirwa, and the men of Israel retreated. Vamwe vose varume vakwaIsraeri vakanga vatiza, but he stood his ground and struck down the Philistines until his hand grew tired and froze to the sword. The Lord brought a great victory that day. Kanzi mukomana watiri kutaura nezvake Eleazar vanzi akarwa, vamwe vese vakatiza, ukaona masoja akutiza, ukaona masoja akuretrita, ukaona masoja akudududza, pari kupisa pamiriki, pakuda kumbonofunga muchiita restrategize. But Eleazar akataura kuti handitizi, vanzi akamira akasara ari 1, paakasara ari 1 vanzi akarwa zvokusvikira pakuneta, zvokuti ruoko rwakanamira papfumo kana kuti pfumo rakanamira paruoko. Ndodayira kuti munyori ndiye achioneswa mumwe akatadza kuzitsanangura, ndofunga Eleazar anga angofambisa pfumo kudai, achingoti akafambisa pfumo kudai aingoona vanhu achidonha pasi zoita kunge ruoko ndo rwanga rwapfumo. Ndo varume vaifamba naDavid. Wechitatu wacho Shama mwanakomana waGe, vanzi Shama mwanakomana waGe akaita zvinogara zvakadaro, akamira ega mumunda mumurendiri akauraya varume 300. Israeri ikaita hondo huru. Vanzi pamusoro pevatatu ipapo paiva nevamwe 2. Mumwe wacho ainzi Abishai mukoma waJoabhi mwanakomana waZeruya. Hanzi Abishai naBhenaya mwanakomana waJehoadha. Hanzi Bhenaya aiva murwi mukuru, ndiye mukomana akauraya 2 of Moab's best men ari 1. Kwacho izvozvo zvoga ndiye mukomana akateera shumba yapinda mugomba mumwena pazuva rechando. Shumba yechihwanda chando yapinda mumwena, Bhenaya akaiteera imomo. Bhaibheri haritsananguri chii chakaitika mumwena, rinoti akabuda ari mupenyu but shumba haina kubuda. Hazviso zvega zvakaitwa naBhenaya. Bhenaya zvinonzi ndiye akauraya a giant rekuIjipita. He killed an Egyptian giant. Did not just kill an Egyptian giant, zvinonzi akaribvutira pfumo iye aine tsvimbo akariuraya. Now pfumo basa raro, a sword is not meant for close combat. Pfumo nderekuti uri kuro nokubaya naro. Kureva kuti Bhenaya aita achiuya akatarisana neMijipita, Mijipita aingoona mheni chete, akazongopepuka Bhenaya atosvika paakujambura pfumo. Speed yakauya nayo naBhenaya did not give the Egyptian any chance to throw his sword. Ndo vakomana vaiva naDavid, vakomana dzaiva mhare dzekurwa. Ava vatatu vatataura, vana Josheb naEleazar naShama, ndo vakomana vakanotora mvura paPhilistine garrison. David aparara nenyota akadai ndine varume vanogona kurwa vainondicherera mvura pakachengetedzwa patsime rakachengetwa nemaFilistia. Vakomana vatatu vana Eleazar vakarizvitetesa, vakatora zvigubhu vakanopinda vakadzoka. Bhaibheri haritsananguri kuti chii chakaitika, asi vakadzoka vaine mvura. David akaramba kumwa mvura akati I will not drink this water because iropa iri, akaipirisa pasi sechipiriso. Ndo vakomana vari kunzi hey torai mapfumo enyu todhila naNabhari. Zvine ngozi kugara mumba naNabhari. Namuri mumba menyu cherechedzanai zvakanaka, nyatsotarisanayi, nyatsoongororanai. Munogona kunge makadaro muina Nabhari mumba, ende kana madenha mukadenha mambo chaiye kwete King David, mumadzimambo madenherwa naNabhari, zvine ngozi. David did not need 400 trained commandos to go and deal with a civilian, but Nabhari anga ataridza malevel makuru ekuzvidza nekushora. Nabhari anga ataridza kuti munhu asingagoni kuti thank you. Nabhari anga aratidza kuti munhu asinga acknowledge zvakanaka zvinoitwa navamwe. Nabhari anga aratidza upenzi hwake sekuti araiva benzi sezita rake tichapaverenga manje manje. Nabhari anga aratidza kuti zvedi aiva nemwoyo mukukutu. Nabhari anga aratidza kuti zvedi aiva murume akaipa. Padamba menyu mhai makagara naNabhari musingazvizivi, inguva yekukumbira njere kuna Mwari nemaziso anoona. Ni Mwari tionesei padamba muno muna Nabhari, because kana muina Nabhari mumba menyu musi wachazvidza hondo dzedenga dzakusimuka kuya kuzoripira, kunouya komando yamusina kubvira mambonzwisisa, musingatozivi kuti pfumo rinobatwa sei, but kunotumirwa a special regiment. Rekaindi kutaurire vanhu vaMwari, it is dangerous to stay with Nabhari in the house. Nyatsotarisanayi zvakanaka, muno kuti hamuna Nabhari here mumba menyu anosvora nekuzvidza hondo dzedenga, anosvora nekuzvidza anomuchengeta, anosvora nekuzvidza anomudzivirira, anosvora nekuzvidza anomupa chikafu,
anosora nekuzvidza anoita kuti ave neupfumi, anosora nekuzvidza anoita kuti aenjoye pfuma panyika pano. Nabhal anosora. Saka iyeye ari kuchengeta. Kana ambonokawo pamba penyu ati ndiri kupfuurawo asi ngondipewo kapi yemvura, mupei riri dhiramu, regai upenzi sehwaNabhal. Because zvakadena Dhavhidhi kuti aite zvinhu zviri very unreasonable. 400 trained commandos to go and deal with a civilian family. Kutaridza level yekutsamwa kwanga kwaita David. And how much God can also deal with us if you are not thankful and grateful for the good things that he has done for us. If you are not thankful and grateful for the protection that he has given us the days of our lives. Kuti utoverengwe nhasi pakati paupenyu nyasha dzaMwari. Toziziva kuti vamwe vedu iko zvino izvi tine hama nevadikani vepedyo vakatotisiya, but Mwari akatichengeta tiri kuverengwa nanhasi tichiri vapenyu. And hautozivi kuti mhaka yeyo uchiri mupenyu, hautozivi kuti wakapukunyurwa papi. Saka ukaona Mwari apfuura nepako achigogodza, usaite saNabhal uchibvunza kuti Jehovha ndiani. Usaite saFaro anobvunza kuti Mwari ndiani. Usaite sebenzi munhu waMwari rakati mwoyo maro hakuna Mwari. Kana waona Mwari apfuura nepamba pako achigogodza, it's high time to bring him in and give him the best coach. Momugezisa makumbo, momupa mvura nezvaasina kukumbira, zvaakumbira dhabhulai, motaura nemadhongi, moenda hamufi nenzara, because in the first place ndiye asaka munge minazvo. Dai Nabhal aiziva kuti munhu ari kunyima chingwa ndiye ari kusaka makwai ari kuveura anga ari mapenyu. Nabhal angadai akati aiwa muri kuda zvishoma vakomana mauya muri vashoma ende munotora vamwe ndikupe zvimwe, but because Nabhal a fool was in the house, akasora nekuzvidza hondo dzedenga. Now imwe servant yaNabhal payakanzwa kuti ndo answer yapiwa, yakabva yamhanya kuna madam, kuna Abigail. Hanzi madam muri pano, hanzi my way. David anga atumira vakomana vake kukumbira chingwa. Vakomana vaDavid vakatichengeta, munozoverenga verse 18 muchidzika. Sorry, verse 15 to 17. Vakatichengeta zvisingaite, they were like a wall around us musango. Hapana kana akatataka, hapana kana chipfuwo chakatataka. But pavakomana avo vauya kuzokumbira chingwa vaudzwa zvinhu zvinoshamisa naMaster Nabhal. Ndoda verse 18. Inoti Abigail lost no time. Abigail haana kutambisa nguva. She took 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 dressed sheep, 5 seahs of roasted grain, 100 cakes of raisins, 200 cakes of pressed figs, and loaded them on the donkeys. Then she told her servants, go ahead, I'll follow you. But she did not tell her husband Nabhal. It's why my, but I'm not Nabhal, when you remember men, decisions for God, you may not even need to consult him. It's why Baba, but my I'm not garana and you are Nabhal, but and what means my men. Some of the decisions for God, you may not need to consult a Nabhal in your house. Just do your thing without even consulting them. Because but mind sometimes you don't need to consult them when you are sure you're doing something for God. Sometimes you just need to overstep Nabhal and start to do things for God. Because rinosvitsa nekusho makamboona vakomana vanotsenga pabrika masvika kuchechi sekuke zvinonzi hakuna kumwe kunotsengewa pabrika muchenyi vana Nabhal masaskam vanenge vari paWhatsApp. Mwari achitaura indodaira kuti kana Mwari achipari kana mharidzo ichiparidzwa ndiMwari ari kutaura nevanhu vake kuburikidza nemudziyo waari kushandisa. Kana Mwari akutaura iwe uri paWhatsApp, baba vako chaivo vachikurayira chaiko uri paWhatsApp ihondo mupotsa warohwa nembama. But vana Nabhal ndozvavanenge vakasvika kuchechi muimba yekunamatwa Mwari wakasika denga nenyika akataura zvinhu zvikamira pasina chiripo zvinhu zvikavepo iye honzeri isingakonzerwi. Vanoti kana vasvika pamberi pake ndopavanenge vachiwatsura. Vana Nabhal muri masaska mapenzi ari mukati memba. Mapenzi ari mukati memba. Chiona Abigail hanzi she did not waste time, ndozvatanga achita Bible. She did not waste time. Handizivi kuti makwai anga agara akagadzirwa ari 5. I don't know. Handizivi kuti chese chikafu chachagara chakabhekwa ere, I don't know. But tomboti chachagara chakabhekwa, she still did not waste time. Tomboti makwai anga agara akatouraiwa akagotywa, she still did not waste time. Akarongedza kese madhongi, mhanyai vakomana, speed yenyu neyangu zvakasiyana. Imi munoti kachu kachu. Because Abigail aiziva kuti vakomana vaakuuya, hondo yakuuya ichimhanya nespeed yaBhenaya akajambura pfumo mumaoko meIjipita, handiponi panapo. Saka mhanyai munosangana nevanhu ivavo zvinhu zvisati zvaipa. Sometimes you don't need to waste time if you have Nabhal in the house. Kada kudhilea kuti domito
unoona machaiwa, mukashauti machaiwa nei, unoona urwere hwapinda, maperembudzi apinda mumba, kuona zvinhu zvikatanga kuondomoka, ukangona maakubviswa, gredha chauya, vakomana vakumesenja, mhosva yona yamusina kupara inouya pambape. Sometimes you don't need to waste time if you realize you have a Nabal in the house. You need to act fast and quick. Because hondo dzedenga hadzigoni kuramba dzichishorwa nekusingaperi. Hatigoni kuramba tichizvidza hondo dzedenga nekusingaperi. Hanzi David akabheja. Hanzi Mwari ngaadhile neni. Zvakataura David pavhesi 22. Mwari ngaadhile neni kana zuva rikabuda mangwana makuseni kuchine munhu wani mupenyu kumba kwaNabal. Musazvidza Mwari kusvika palevel rakadaro. Musatadza kutenda Mwari kusvika palevel rakadaro. Musatadza kushowa gratitude kune zvikuru zvamangaitirwa naMwari kusvika Mwari abheja kuti akudoki mangwana ndisati adhila nemhuri iyi. Munoziva mazuva ano akazviita Mwari. Bhaibheri rinoti akazvidemba kuti chandakasikira vanhu akandira kuvaparadza vese, hapana kana wandosiya. Mazuva aDhatani naKora vakomana vamukira Mwari, vamirapo vabheja, vataurira Mozisi naAroni, munoda kuzoonerwa stereki, munoda kuzviita kunge ndime kamatumwa naMwari. Mwari akaudza Mozisi akati Mozisi ibva ipapo ndakudhira nawo chop chop, ende zveshuwa Mozisi akazosarawo simudza sense. Nyika yanga yatsemuka yavhurika, vakomana vamedzwa vavharwa. In no time the whole dynasty, Dhatani, Kora naAbhiramu, nanhasi hatina dzinde, because Mwari akadhila nawo fast and hard. Inzwai vanhu vaMwari, mukaona paita Nabal mumba, please act fast. Act fast. Mbira, kana imatozvoona kuti mwana uyu ndinaBhal mumba munomu, act fast. Kana vakomana matona baba ava ndinaBhal mumba, act fast. Kana mhai matoona kuti murume wangu ndinaBhal, anoimbisa hake kuchechi but ndinaBhal, act fast. Musamire. Saka Abigail anonosangana naDavid, obva akumbira ruregerero, obva achema. David ndokugamuchira, ndokutora chikafu changa chauya naAbigail. Abigail adzokera kumba, inzwai zvakaitika. When Abigail went to Nabal, he was in the house holding a banquet like that of a king. He was in high spirits and very drunk. That's Nabal for you. Asi kutoziva kuti kunze kwakaipa. Ari kutothrowa pati. Iye abva kuzvidza Mwari, abva kuzvidza mambo wamadzimambo, abva kuzvidza munhu waJehovha, mabva kutuka Mwari, mabva kuzvidza Mwari, mabva kushora Mwari, mabva kuita zvese zvinoderedza ukuru hwaMwari, makutothrowa pati. Mozoda kushora kunosvika papi. That's not only that, Nabal was not a king, but he was throwing a party like that of a king. Kureva kuti Nabal kunyima kwakaita David, it was not because he lacked anything. He did not lack. Nabal was in excess. He could even afford throwing a party like that of a king. But iye akangosarudza kushora because waiva nemwoyo mukukutu. Saka mukadzi wakadzoka kumission, kwakuona une benzi riya riri kutothrowa pati radhakwa. Anzi handitauri nemunhu akadhakwa, iteererai munzwe. So she told him nothing until daybreak. Then in the morning, when Nabal was sober, his wife told him all these things, and his heart failed him, and he became like a stone. About 10 days later, the Lord struck Nabal, and he died. Musa garana naNabal mumba murega kutora action. Vanhu vaMwari, regai ndikutaurire. Imimi wacho akatopiwa njere, ndimi munofana kutoacta. Imimi wacho maitirwa nyasha dzekuzaruka, ndimi munofana kutoacta. Because Nabal ndinaBhal, benzi ibenzi. Abigail paanotaura naDavid ando murume wangu anonzi Nabal, ibenzi zvinoreva zita rake. Vamwe vanhu vanoda kutirwa pamberi paMwari muchikumbira kuti Mwari batsirai, pindirai, mai vemumba mangu ibenzi. Vanodya chegumi mai avo, ibenzi. Havagoni kuti thank you, ibenzi. Chavanogona kutenga pizza nemakeke pabirthday ravo, but havaunzi kana $1 rekuti thank you kuchechi, ibenzi. Pindirai henyu Mwari. Ende mukaona vachiri mumudhi yeupenzi, don't negotiate with a fool. Hamuna chekutaura nebenzi. Siyai kana rasoba. Muzoritsanangurira kuti paya muri kuita upenzi hwenyu, ndakati chekuti nechekuti nechekuti. Hanzi Nabal paakangoudzwa kuti David hondo yange yaitosimuka, hanzi his heart failed him. Akabva aita heart attack. Hanzi and he became like a stone. Ndobva aita stroke one time. Vamwe vanhu muchazunzira zvirwere nekuda kweupenzi. Ngeni kutaurira vanhu vaMwari. Kana Mwari atiitira zvikuru mukati meupenyu, zvakakosha tirarame upenyu hunoratidza kuti tinotenda zvatiriitirwa naMwari.
kana Mwari atidzikinirawo kubva mune mamwe matambudziko, zvakakosha kuti tiratidze kuti we appreciate what God is doing. Ukaonawo Mwari anoka nepamba penyu, apfuura nepo, ati tiri kumbirawo bhegi rekupedzisa church. It's not because you don't have. God does not ask from those who are incapacitated. David akaenda during festive time kunokumbira Nabal lofu rechingwa. Ukaona Mwari atouya nepamba penyu, ukaona shirikadzi yauya pamba penyu, ukaona nherera yauya pamba penyu, ukaona murombo asvika pamba penyu achikumbira chekupfeka, chekudya. Those are not luxuries. Iwe usataura kuti muri kusemesa ibva pano. Mwari haatumi nherera pamba penyu achiziva kuti hamuna. Mwari haatauri zvekuvaka chechi achiziva kuti hamuna. Mwari haatauri zveke-meeting goal achiziva kuti hamuna. Mwari haatauri zvevhangeri rake kuti rifambe achiziva kuti hamuna. Ukaona shoko ratosvika ukarinzwa semanzwira uri kutoita rino iri, it's because you have it. Kana wanga usingazivi kumbira Mwari akuvhure mazonde, zvipi zvacho Mwari zvamuruda panapa, lest you become a Nabal. Ukashora nekutuka Mwari ukati, who is God that I should spare what I have? Inzwai vanhu vaMwari, zvine ngozi kuva Nabal uri mumba. Zvine ngozi kugara naNabal muri mumba monyarara. Mukaona kuti muna Nabal mumba, don't waste time. Be as intelligent and apt like Abigail. Mukasike kuita zvinofana kuitwa. Mwari anokurwirai, Mwari anokubatsirai, Mwari anopindira, Mwari anoita kuti zvidiso zvemwoyo zvizadzikisike kana maratidza kuti nemiwo hamushuviri kunge muri vana Nabal. Nda kunamata panapa iko zvinezvi. Pada kwega watozviona kuti asinini pane pandiri Nabal. Kana kuti pada mazvona mimba muno muna Nabal. Ndoda kunamata iko zvinezvi. Kuti Mwari dai akapindira ashandire uNabal huve huAbigail. Ingozi kugara uri Nabal. Ingozi kugara naNabal mumba motadza kutora action. Baba vari kudenga kumusoro, tinokutendai neshoko renyu rinoisa zvinhu pachena. Arimo mapenzi mubhaibheri, rimwe racho toridzidza nhasi Nabal. Togona kudzidza senyaya sengano yakaitika kare. Asi isu vari kutoteerera mharidzo iyi, titoriwo vana Nabal neimwe nzira. Dai mukatibatsira Mwari. Vanga vasati vaona uNabal hwavo, svinudzai meso, vapei maziso emukati emweya, vaone pavanga vachirarama saNabal. Muvape simba rekutendeuka. Ndokusaka mavapa mukana wokunzwa mharidzo iyi. Vanga vachigara nawo naNabal mudzimba, Mwari vabatsirei to take the appropriate actions, vachitungamirwa nemweya wanyu mutsvene. Zvisaitwa nenjere nekugona kwavanhu, but zviitwe nesimba renyu imi. Because kana zvaitwa nesimba renyu toziva kuti zvinogadzirisika. Navana Nabal vari kugarawo mudzimba, pavanenge vaudzwa nekutsiuriwa, Mwari itaiwo kuti vabvume kutsiurika. uNabal hutame nezita raJesu Kristu. Maita yenyu Mwari nekudzwa munamato wedu muzita raJesu tanamata. Amen. Rukariro uro rwangu rusimbire kuna Kristu, andinawirire munhu asi muzita raJesu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye dombo neyo yangu, chimwe ndichanyura zvangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye dombo neyo yangu, chimwe ndichanyura zvangu. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira iye. Mukati mezuva ranhasi patasangana, toda kuti tirambe tichienderera mberi nekukurukura, tichitaurirana, tichionesana. Asi tisataita izvozvo, dai Jehovha angatitendera kuti tinamate. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiko wedenga nepasi, toda kukutendai. Rumbidzwai nekusingaperi, nekuti kurumbidzwa nembiri ndezvenyu. Kana zvese zvaitwa zvapera, toda kuti mupuwe mbiri nerukudzo. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Right, tasangana zvakare mazuva achingoenda tichingofamba. Ndinofunga mese muri ikoko kwamuri, muri kuwirirana neni uye muri kunzwisisa nyaya iyi yekuti mazuva haasi kudzokera sure. Every minute that passes by, every hour that it passes by, you are booking an appointment na undertaker. So by the end of the day, panguva yese yatinenge tichifamba, ngatifambei tichiziva chinhu ichi, ndechekuti hatizofambi pano pasi nekusingaperi, uye hatizorambi tiri youth nekusingaperi, hatizorambi tichingopfimbwa nekusingaperi. Tinofanirwa kuziva kuti izvo zvinhu zvose zvine nguva, zvinhu zvose zvichapera, uye chinhu chikuru pamusoro pezvese ndechichi, ndechekuti iwewe uzvibate zvakanaka. Unoziva
Your employer anogona kutadza kubata zvakanaka, anokutonga anogona kutadza kukubata zvakanaka, munhu waunogara naye anogona kutadza kubata zvakanaka, asi kana pane munhu one anofanirwa kukubata zvakanaka ndiwe. So if you do not treat yourself with respect, if you do not make your choices whilst respecting yourself, nyangwe paunofamba usingazvirespect, paunorara usingazvirespect, vanodanana navo usingazvirespect, issue inenge iripo ndeyekuti if you cannot respect yourself, nobody is going to respect you. If you cannot say no, nobody is going to say no for you. If you cannot look aside, nobody will look aside for you. I want to tell you this one thing, ladies and gentlemen. Ndechekuti zvinofanirwa kurambwa muupenyu haurambirwe nemumwe. Zvinofanirwa kusiyiwa muupenyu hausiyirwe nemumwe. Zvinofanirwa kuraswa muupenyu haurasirwe nemumwe. Munhu anofanirwa kuita those decisions and act upon them is only but yourself. Saka ndoda kuti ndikutaurire panapa, ndoziva kuti kune vanhu vazhinji vanopostpona madecisions, vanofunga ivo kuti kana vachida kuita decision yekufamba vanoda kuti umwe aite vozoti inini ndakanzi naningi ngatifambe. Kana asingachadi anoda kuti umwe aoneke kuti agonzi nani ndakanzi naningi ioneka. Kana zvinhu zvisingaendeke anoda kubvunza vamwe. Kana paakupisa anobvunza vamwe kuti togara here kana toenda pamumvuri. Issue iripo ndeyekuti there are some people who cannot make decisions, and if you cannot make decisions over things zvinokuaffecta, zvazvinoreva ndezvizvi mwana wamai, ndezvekuti you are not respecting yourself. Kana uchifamba nemunhu anokuabuse, zvinorevei you are not respecting yourself. Kana uchifamba nemunhu waunoti iwewe haana plan, zvinorevei you are not respecting yourself. Kana uchidiwa kana kuda pechi 5 kana kuti pechi 10 kana kuti pechi 20, what does it mean? You are not respecting yourself. Kana uchidiwa nemunhu akachembera seni, achikutengera drink, achikuitira zvose, achikubvisa hembe, issue iripo ndeyekuti inini ndinogona kunge ndine problem, but the greatest of all problems is you are not respecting yourself. Saka let's be honest, ladies and gentlemen, with each other. Munhu umwe nemumwe ndokukumbirisa chinhu ichi. Even if everybody else does not respect you, vanhu vese vakakutarisira pasi, vanhu vese vakakuridzira tsamwa, vanhu vese vakakusvipira mate, vanhu vese vakakusimbidzira, the only person who should not do that to you is yourself. So iwewe learn to respect self. Ndikuda kukuverengera verse panapa muna Isaiah chapter 28 pavhesi ya 24 na 25. Inoti iyo, hanzi ko munhu anoda kudzvara ungarambe achingorima here? Kana kuti murimi angarambe achingoparura munda here, achipaza mabhanga, achimeka sure kuti izvo aisa maraini ari straight, asi kudyara hapana. Hanzi, doth a plowman plow day to sow? Doth he open and break the clods of his ground? Hanzi, when he has made plain the face thereof, does he not cast abroad fitches, and scatter cumin, and cast in principal wheat, and the appointed barley, and the rice in their place? Inzwa zvitogwa nebhaibheri panapa. Mubvunzo watanga kubvunzwa nderekuti ko munhu ari serious nekudyara angarambe achingorima here? Zviri kurehwa nebhaibheri ndezvizvi, ndezvekuti paita murimi pano ane 1 hectare yake yaari kuda kurima. Zvino murimi uyu omuka mangwana makuseni, onosunga mombe dzake, omva adhonza gejo, orima 1 hectare, odzoka kuswera mangwana, otanga kurima achienda across, odzoka kuswera mangwana, omva aisa hara, odzoka kuswera mangwana, odzokorora kuti paite flat, kusvika season yese yapera, zvokuti akamira anenge achiti munda wangu uri smart, munda wangu uri flat, munda wangu uri kuyevedza, but in real life asina kuplanda. Zvikanzi nebhaibheri manje panapa Mwari akubvunza, zvikanzi ko munhu ari serious nemunda, munhu ari serious nekudyara angarambe achingorima here? Panapa remember ndati you need to respect yourself. Ndoda kumbokubvunza iva pana tisati tapindura mibvunzo iri pano. Zvinoda magirlfriend mangani kuti udecide kuroora? Zvinoda maboyfriends mangani kuti udecide kuroora? Zvinoda kudanana nevanhu vangani panguva imwe chete kuti uone angakuroore? Zvinoda kudanana nevasikana vangani panguva imwe chete kuti uone kuti ari right ndeupi? Zvinoda kukwira mota ngani kuti usvike kwauri kuenda? Ndiri kubvunza mubvunzo ndati, please remember ndati we should respect self, number 1. And panapa bhaibheri rakubvunza
kuti kamuitiro kemurimi uyu ndeke munhu achadyara ikaka, kamuitiro kemurimi uyu ndeke munhu akachakohwa ikaka, kamuitiro kemurimi uyu ndeke munhu achazadza dura ikaka, kana ndeke kungonetesa mombe nekunetesa anotungamirira nekurova mombe nehlava nekuramba achingohara nekuti manorara akaneta mazuva ese but chabuda hapana. Don't you realize one thing? Ndechekuti izvo, if you do not take stock of the activities of yesterday, you will repeat them today and you will get the same result. Then you will repeat them tomorrow and you will get the same result. Then you will think kuti yours is a serious case yakutoda kutsanya nekunamata. Nyamba handizvo mubvunzo uri kubvunzwa naMwari ndewekuti kamurimiro kako kari kuratidza kuti uri serious here nekudyara kana kuti unongoitawo. Ndakuda kukuudzai vapfana tichitaurirana cash talk. Kamupfimbiro kenyu nekamupfimbirwo kenyu akaratidze kuti pane chichabuda apa. Kakunyengero kenyu nekamunyengerwo kenyu akaratidze kuti pane chichabuda apa. Kamurariro kenyu pese pese akaratidze kuti pane chichabuda apa. Kamudiro kamunoita kuswera paWhatsApp aparatidze kuti pane chichabuda apa. Kamudiro kamunoita kuona vanhu vakashama aparatidze kuti pane vanhu vachabuda apa. Zviri kungoratidza kuti paita vanhu vanoda kuve busy, vanofunga kuti kudikitira ndo kushanda, but iko zvinezvi tiri kungowirirana. If you want to work, you need to work smart. So by the end of the day, some of the things that you are doing, munogona kunge mune nharo, munogona kufunga kuti muri kudya nyika rutivi, but ndoda kukuudzai, imimi mambocheka here your due date, mambocheka here kuti musika unovhurwa kusvika nguvai, mambocheka here kuti muchafamba panyika ino mazuva mangani, mambocheka here kuti kuchembera kuri kure sei nemi, mambocheka here kuti ujaya ndiwe mazuva mangani, mambocheka here ndewo kuti kunonakirwa nekusingaperi here, mambocheka here kuti plani yenyu neyaMwari iri kuwirirana here, mambocheka here kuti vairarama mararamiro enyu kune kwavakasvika here. Ndiri kuti iwe wambotora stock here ukambogara pasi ukambozvirespectawo ukati vangani vakararama zvandinorarama vakasvika kwandaienda. Hatidi kuramba panapa tichingonetsana tiri paphase 1. Hatidi kungoramba panapa tichinetsana tichitenderera panzvimbo imwe chete. Issue iri panapa ndeyekuti ndakakuudza last week, upenyu ndehwako and you need to think. You need to sit down and you need to discipline yourself. Haikona kungoti kwanzi nenyama enda ndo kwaunoswera, kwanzi nemaziso uona ndo chaunoona. Kana munhu akangoti ndinokuda, your response is yes. You can't even say no to anything. Nyango wakaguta unongopiwa chikafu uchingotsakanya. Ukanzi ndokutengera pizza, you cannot say no. Issue iri panapa ndeyekuti izvo imbogara pasi umbozvibvunza. Have you created value in your life or you are a valueless object iri kungofungwa kuti ichatengwa by chance? Saka iwe kana uchifunga kuti uchasangana nebofu richazongoona kuti unoita usingaite, machances ako ekuroorwa makaita sei? Pamusana pekuti vanhu vane pfungwa dzinogona kuona zviri right pauri vanogona kuita vashoma. So by the end of the day, respect yourself and everyone else will respect you. Now panapa inzwai mibvunzo inoi ndichaipindura sekuuya kwainenge ichiita. Ende ndogara ndichikutaurirai mazuva ese. Kana ndapedza kupindura panapa ndo anza. Dzimwe dziya dzamunogara patumadare tweseri kwemiti dzingangoita anza. Asi inonzi anza ndiyo inoi. So by the end of the day, answer yandinenge ndakupa, ukaona pandakakuudza kudhara, kana mubvunzo ndisingaugone handipinduri, kana ndisina answer yacho ndinomboenda kumba ndonofunga. Asi ukaona ndataura, I will be sure and certain of what I am saying. Asi problem inonetsa ndeyekuti boyfriend yako iri kutoona kuti patoita problem, nyangwe girlfriend iri kuona kuti paita problem, muri kushingisana munhema. Asi chinongonakidza pfungwa ndedzekuti chinochengeta subconscious mind zvandinenge ndataura. Uyu wekutanga mubvunzo uri panapa uyu ari kubvunza kuti chivi here, zvikanzi chivi here kuita munoziva inonzi vitro fertilization, kumombe tinoiti artificial insemination. Uyu ari kuti hanzi maonero aari kuita varume panyika kwavo vanozadza mukombe vava vashoma. Ari kuona vamwe vachirambwa, vamwe vachisiwa vakadaro. Asi chaanoda kuve nevana. Saka ari kuti iye upombwe haadi. Asi zvaari kuda kungoita, kungoenda kubenki, onotenga seed, omva aitwa semombe, omva abara zvake mwana wake, ozvigarira iye nemwana, asina kuita zvinoitisa mwana, asi by the end of the day anaye. Saka mubvunzo uri kubvunzwa panapa ndewekuti chivi here. Now
ndiri kupindura mubvunzo uyu ndichiti, inzwai munzwe macomrades, toda kuisirana pachena. Mubhaibheri hamuna vhesi yakanzi usasvute mbanje. Kana pana anayo unozondiudza. Mubhaibheri hamuna vhesi yakanzi musamwe kachaso. Kana pana akaiwana mozondiudza. Mubhaibheri hamuna makanzi usarove mukadzi nembama. Kana pana anoiwana unozondiudza. Asi mubvunzo unoti, kana pasina kurohwa kunzi izvo usabhutsire mukadzi, kana pasina vhesi yacho, unorambirei kubhutsurwa? Zvoisa pachena kuti Mwari achiisa pfungwa mukati memunhu, akamuudza mupfungwa munhu akaprogramwa naMwari usati wazvideprograma kuti zviri right ndezvipi nezvisiri right ndezvipi. And the best teacher in your life is your conscience. That's number one. Number two, Bible rinoti, flee from all appearance of evil. Iwewe ungafungei mangwana makuseni munin'ina wako ane 12 years omuka ane mimba oti hapana hangu zvandakaita, saka I don't think kuti pane problem. Kutosvika azadza imba atone vana vake 8, haasi kurara nevarume, ari kungonotenga. Ungati izvo ari right here kana kuti ari wrong? So by the end of the day, issue yakanga ichitaurwa panapa naMwari ndeyekuti usaise vanhu pamuyedzo, usaise church pamuyedzo, usaise vanhu pamakuhwa nekuita zvinhu zvatinoziva kwazvinobva, iwe oda kunozvitora neimwe nzira, zvozonetsa mangwana. So by the end of the day, changa changonaka, kana uchida kuita vana, zvinoreva kuti unoda kuroorwa. Kana varume vari kunetsa, haizive kuti vari kunetsa kwauri kuvatsvagira ndo kuri kunetsa. Zvakango varume vakafanana nemari. Kune vamwe vanayo, kune vamwe vasina. Vanayo vari kuziva kwekuitsvaga, vasina vane fomula yekuitsvaga asi kwekuitsvagira havana. Ndo zvakafanana newe mufana, varume vakanaka munyika varimo, nevakadzi vakanaka munyika varimo. Kungoti kumusika kwaunotenga iwewe hakutengeswe maoriginal, ndekwe mazitya. Wadii kubvunza iwewe kuti tikuudze kune maoriginal, kana takuudza ozonoita vana nevanhu vanochengeta vana variko, vanhu vakadaro. Ndo zvandoda kuti ndikuudze. Saka kana pane kumberi uko anga achinetseka nenyaya yekuita vana, achida kutenga kubhengi, ndoda kuti ndimbokuudza kuti hakuna mwana anoburitswa pasina baba. Uzvizive izvozvo. Whether wanopiwa zvemumwe but zvina baba. Confusion yaungatokonzera muupenyu hwevana vako ndeyekuve panyika vasina baba. And imagine achiedza kutsanangura kuchikoro panonzi chinyora zita rababa ako kuti anenge achiti kudii. Saka problem iripo ndeyekuti urida kubvisa pressure pauri, unotsveta pressure pamwana yekuti mangwana makuseni kana akakutarisa anenge achinyatsonoti kana ndina benzi ramind iroro, a lady who cannot even spell the name of my father. So by the end of the day, ndoda kuti ndikuudze kuti izvo kusaziva kwazvabva hazvireve kuti izvo ndezvemunhu kwaye, kusaziva kwazvabva hazvireve kuti izvo ndezvegentleman, kusaziva kwazvabva hazvireve kuti majinzi eupenzi ahamo, kusaziva kwazvabva hazvireve kuti waita umemba. Zvazvinongoreva ndezvekuti wasarudza kudyira magwavha murima uchifunga kuti ukasaona kuora kwaro zvinoreva kuti harina kuora, but zvawauya nazvo panze zvakangofanana nezvauri kutiza. Zvinogona kunge zvitori wese pamusana pekuti varume vanoita kutengesa zvinhu izvozvo havazi varume kwavo. Dei vari varume kwavo vangadei vari mustraight line. Saka ndapedza newe, iwewe unogona kuenda ogara pasi ozofunga, asi ndoda kuti ndikuudze chakamboita kuti ubvunze ichocho ndo chiri kukuudza kuti zviri wrong. Question 2. Uyo ari kuti izvo regai nitarise panapa right pamubvunzo wacho. Uyo akadanana for 3 months nemukomana, hanzi 3 months ichocho zvaifamba, asi iye zvinezvi haachauyi kana foni haachadairi, anongopromisa at times but hapana chinoitika. Ndoita sei? Rega ndidzokorore vamwe vanyatsonzwa. Akadanana, hanzi relationship yake yakafaya for 3 months, kana achiti 3 months rova 90 days. Kwaari ari kunyatsoona kuti akachovha pa 90 days idzodzo, zvekuti izvo hanzi zvaifaya pa 90 days ndomva zvango expire pa 90 days. Saka ari kuti ndoita sei? Rega ndoda kuve polite newe, and the only way andogona kuve polite ndeyekukuudza kuti izvo. Number 1, ukaona munhu asingachauya pasina chekuuyira, haubvunzi vanhu
kuti sei vanhu vasingachauye iwe wanga uchitengesa nzungu uchiona kuti mudhishi renzungu hamusina nzungu. Saka vadzoke vanenge vachingomirira kuti munohodha nzungu because chavanovinga kwamuri inzungu. Number 2, ndorangarira umwe musi kana uchiziva rodhi inobva kubhindura iyo ichienda muHarare. Ukadarika pamazoe pane mamwe makata asingaite. Saka madhiraivha mazhinji tinoti kana uchibva uko kuona pamberi pako pane mota isiri kunyatsofamba zvakanaka, unoona kuti iyi mota inogona kuzondipa nhamo pamakata ari mberi. Saka unofanirwa kuisiya kunoku kumasure usati wasvika kumakata, nekuti kumberi uko kune mablind cave kuovertake kunozonetsa. Ndofunga unonyatsonzwa chishona. Ndechekuti izvo mufana kune makata mberi. Saka makata acho dei zvaiita wagona kuovertake mota iyi, kungoti hako uri mudenial but manje uchamuka. Dei ndiri ni iwewe ndatokanganwa nenyaya iri panapa. Chekupedzisira ndechekuti problem yauri kuona pamukomana ndodiki yacho, hombe iri mberi. Ndapedza newe. Yafai. Question 3. Uyu ari kuti ifeedback yediscussion yakaitwa last week. Ari kuti izvo imimi makati vasikana havadi kurarwa navo, but isusu tinonyatsoziva kuti vasikana vanoda kurarwa navo. We need to be honest. That is one of the things chinodiwa nevasikana. Uyu futi uyu, let me be polite with him. Ari kuti izvo vasikana vanoda kurarwa naye. Kana ndichinyatsorangarira zvakanaka, program yauri kutaura nezvayo yakanga yakanzi izvo what girls want or what ladies want. Yenge isina kunzi izvo what prostitutes want. Saka ndiri kuti iwewe program yako yegroup rako iri mberi. Iyaya yatanga tichidhila nayo nezuro yakanga isina chekuita negroup raunohenga naro around. Saka dzenyu imimi dziripo mberi. Mufana ndoda kukuudza ndechekuti izvo kana uchida kudiagnose chirwere, tora masamples pa correct patient. Ukanotora masamples pa patient isiriyo, unopa vanhu mushonga usiriwo. Ndo zvakangofanana newe. Masamples ako uri kuatora pasiripo. Taitaura nezvenyaya yevasikana. Vaya vanonzi izvo nebhaibheri mukadzi akanaka chipo chinobva kuna Jehovha. Vanofanirwa kutsvagwa semaparera. Variko but havawanikwe pamusika wauri. Uyu ari panapa uyu ari kuti ane musikana asiri kuda kutaura naye. Anoti chii chimwe chauri kuda, handiti ndakati it's okay. Yeah, this one is interesting, huh? Uyu akanyenga musikana uyu, ndo manzwisira andiri kuita. Saka anyenga musikana ndomva amuti it's okay. Saka chiri kuitika ndechoti akuda kuchiona musikana uyu hameno zvaari kuda. Saka musikana akuti izvo chirega kundinetsa, handiti zvawaida takatopedza, wakati uri kundida ndikati ehe. Saka chii chimwe chauchada zvawakanga wavinga zviripo. Ava ndo vatinonoviga kakuhirosi kavasikana. Pamusana pekuti izvo inini maonera andiri kuita mufana ndofunga wakanga wanetsa. Saka manje manetsero wakaita iye zvine zvawafanana nemunhu. Ndingakupe example yekuti wafanana nemunhu kana kuti ane solar panel pasina tambo nebhatiri. Saka ndo scenario yako iri mairi. Ende chiri kundinetsa ndechekuti you are failing to read the script correctly. Pana panyaya iri kutotaurwa iri pachena kuti nemanetsero amaita elder pamwe uri mudhikoni, manetsero amaita mudhikoni, uyu akatoshayawo zvekuita. Akaona kuti ndiburuke mubhazi munomu nerugare kusiya ndakuudzai kuti zvaita. Saka ndo pamakapakwa bamunini. Ndokumbira kuti mugutsikane neanza yamakapiwa. Asi mukaona kuti hamuzi kufara nezviri mberi, try another transporter. Uyu ari pano, regai ndite yekuverenga yese. Anoti iyo musikana ane 26 years
And I was dating a guy for 4 years. Ndoda kuti mupabate pandiri kuverenga. This is a 26-year-old who has been dating for 4 years. The guy was loving and kind and supportive. Tapabata apa ndofunga mapabata. And in the whole 4 years we were in a long distance relationship. Ndoda kuti muchinyatso pabata ndofunga distance yemakilometers yaari kutaura nezvayo. Ari kuti izvo hanzi he was loving pafoni ipapo, he was caring pafoni ipapo, and he was very supportive pafoni ipapo. Ndo zvitaurwa nemusikana 4 years. Ndoda kuti mupabate imi mubvunzo wabvunzwa 4 years long distance, very supportive, very loving, and he promised to marry. Come 2019, he made a confession that he cheated on me, but he has cut ties with the lady. Ndofunga pafoni futi papo pavaitaura izvozvo. Then they broke up with him. And then I broke up with him when I found out he met with the lady and talked after assuring me he had cut ties. Muri kuzviona inonzi Return of Bruce Lee. And he wasn't someone who lies. Uyu musikana anonyepo. Uyu ari kuti hanzi he wasn't someone who lies. Iye ndiye ari kutaura voraitega ndinyarire inini zizvangu. Zvikanzi I moved on. Ndikasiyana nemukomana uyu. Iye zvinezvi ndaakudanana neumwe mukomana futi. And inzwai munzi zvari kutaura. He is loving when around. But now that we are not in the same city, he is always too busy to even call me. Apinda mune imwe long distance relationship. Saka akuchibvunza inini manje kuti mukomana uyu zvaari kungotsika-tsika. Now I am scared kuti ndogona kunge ndapinda muproblem. And ndozviburitsa pamarket. And ndine pressure yemarriage. It's now hitting me. Ndoita sei. Ndofunga maonzikisa mubvunzo wakareba wemunhu wezvima long distance relationship. Akabuda mu long distance akapinda mu long distance. And zvinoreva chii kwatiri from long distance to long distance. Zvinongoreva kuti izvo selection process E1, masarudziro E1, type yaanotsvaga E1. Chinhu chaita apa ndechekuti izvo angochinja boots. Apinda mustoro ndokuwana boots dzinobata. Ndokuti handidzide ndokubuda mustoro ndokunopinda mune imwe epiri ndokutenga dzimwe dzinobata. Iye chiri kungomufadza ndechekuti izvo as long as dzabva mune imwe storo dzisiri dzemustoro iyaye handina problem. Then ukoona scenario iri panapa ndeyekuti izvo problem iri kunyatsobuda pachena ndeyekuti the only thing that has not changed is you. So the problem iripo iri constant. And who happens to be constant? It is you. Your selection process is upside down. Pfungwa dzako hadzinyatsopanane moto paunenge uchiselect. Zvinhu zviri kukupusha kutsvaga zviri kungokudzosera pamusika umwe chete. And iwewe uri type inofarira kunyeperwa. And you enjoy that. And chinotondishamisa ndechekuti unoti munhu ari honest. Iye akuudza kuti I was cheating on you. Hanzi he doesn't lie. When he told you kuti izvo I was cheating on you. And iwewe unotora ballpen yako pasi onyora kuti izvo he was honest. Akanga asingarevi nhema. Ati panapa pari kuburitsa pachena kuti he lived a lie. So by the end of the day, that's why I am saying the guys that you are dating have no problems. The only problem that I can see here is in you. And who needs to change? It is only but you. Then chimwe chacho chandiri kuda kuti uzive ndechekuti izvo une confusion. And the confusion yaunayo ndekuti pari zvino uri kunditi iwewe inzwai muzvirutaurwa nemwana uyu ari kuti izvo ndaidanana nemukomana akatanga kutaurirana neex yake ndikamurambira izvozvo. Hanzi asi inini manje ex yangu yakuda kudzokerana neni. Saka confusion yaanayo manje ndekuti oramba ari uko here kana kuti odzokera kuex. In fact ari kuti izvo zvandakarambira mumwe ndo zvandinoda kuita. Wamba waona kakufanana kwako neboyfriend dzako. Semfanira kumva maita square kuti gedye mese muri matsotsi, mese hamuzvirespect, mese hamuisi chiremerera pamuri. And by the end of the day, I want to be honest with you, my daughter. If you do not change, never think people are going to change and accept you. Saka what you need to do is to be careful. What you need to do is to be clever. What you need to do is to sit down and take stock. Mwanangu ndakakuudza kudhara ndezvekuti bhuku rawakapedza kuverenga vhara uise mushelf. Bhuku rawakapedza kuverenga
harinakidze seri matangiro wakaita kuriverenga. Ko unodirei kuramba uri muhistory iyo present iripo? And don't you realize kuti izvo confusion yauri kuita iri kubva from the behavior yauri kuportray? Saka uchapedzisira waita wrong move. Why? Because you are putting unnecessary pressure on yourself. And unfortunately, pressure yauri kuzviisa uri kungozviisa pachingamo yakapera muto kudhara, pamusana pekuti wakatembenge uriko ukaona kuti hazvisi kufamba. Chii chinoita kuti kana uchinge wazodzokera kune zvichazonofamba? Mwana wangu, ndoda kukukumbirisa chinhu 1 ndechekuti namatira chipo chenjere. Ukachipiwa zvinhu zvako zvinoendeka. Ukachiignora ramangwana rako rinenge rakakutiipirei. Uyu ndofunga ndiye achaita wokupedzisira uyu. Ari kuti izvo ndakadheta mukomana ainge ari disabled paziso since form 2. Asi akaita zvekundifosa kuti ndimude. Tikadanana kusvika ndapedza form 4 i2 years idzo. Muna 2020 ndokubva ndamuramba. Asi iye haasi kuda kurambwa. Ndodii naye? Cause anondinetsa every day. Ndatoshaya zvekumupindura. Ndangoti handichakude, ndikangoti handichakude, oti hazviite sha. Even akaita umwe musikana anodzoka kwandiri oti ndoda kutoroora iwe. So handizivi kuti ndodii. Ina handinyatsonzwisisa zvauri kubvunza ini. Mubvunzo wako inini dei wabvisa pakanzi disabled apa, ndaigona kuupindura zvakanaka. Asi kana pangoripo chete unondiremera kuti uri kuda kundiudza here kuti izvo haudi munhu asina ziso. Ende iko zvinezvo wazonyatsoona kuti haumude after 2 years. Ndo zvandoda kuedza kufunza. Ende afuti handisi kuti uri wrong. Asi maonero andiri kuita panapa ndeyekuti kana pane munhu asina problem ndiwe. Pamusana pekuti hauna kuzvarirwa, hausi kupfimbirwa, hauna kungonzitora, aya anonzi mazvokuda mavanga enyora. So by the end of the day, kana usingachade siya, kana uchiri kuda garapo. Hazvitombodi, hapana kana confusion. You know what you want and you know what you don't want. Saka enderera nezvaunoda. Asi ndofungawo blaza ava vanzwa because nyaya yakadai kuti paita munhu ane ziso 1 akadana nemunhu form 2 akazorambwa form 4, asi ari kuramba achingodzokora. Nyaya yacho inonetsa kuti ufunge kuti pamwe ndeye pa next door inenge inobva yananga stress. Saka baba muninga maripoti kunoku dei zvaiita ingosiyana nemusikana uyu pamusana pekuti izvo achakunetsai mangwana haachadi. So ingorongekai musiyana naye mufambe makadaro. Uyo ari kuti mukomana ari kufamba achimutaura nekuti vakarambana, saka anzwa nekuti izvo rekodhi yake yakungofamba ichitaurwa pese pese nemukomana. Yako iyi iri simple, usaswere kwaanoswera. Ukangodaro chete zvinhu zvako zvinoenda straight line. Ndoda kumbokubvunza mubvunzo. Unofunga kuti dei vamunangagwa vaiswera vari mukombi? Haufunga kuti vaiswera vachirova vanhu kubva makuseni kusvika zuva richibuda? But chinoita kuti vasaswere vachirovana nevanhu inyaya yekuti havauye kukombi. Saka zviya zvamunenge muchitaura muri mukombi, zvamunoziva zvamunofamba muchitaura mukombi, hazvimbobveri zvasvika munzeve dzavo. Saka havatozvizivi. Saka pavanenge vachitofamba paya vari kutongofamba vaiziva kuti zvinhu zvese zviri right nekuti havanzwe kukombi. Ndo zvakangofanana newe. Usakwire mukombi kana uri presidential material. Pamusana pekuti ukangokwira mukombi chete unofa nefrustration. Vana vangu, ndoda kukumbira pamberi pevanhu naMwari ndechekuti izvo ndoda kutenda Jehovha musiki wedenga nepasi kuti paakatisika akapa umwe neumwe pfungwa dzinopanana moto. Paakatisika haana kumboti izvo munosheya muri vaviri kana kuti muri vatatu zvoti unogona kumuka dzaenda neumwe kubasa wosara usina. Ende Mwari paakatisika akangotipa dzakafanana, varume dzakafanana, vakadzi dzakafanana, vana dzakafanana, vanhu vakuru dzakafanana, vanotonga nyika dzakafanana, vanotongwa dzakafanana, anoroya dzakafanana neanoroyiwa dzakafanana, ari kubudirira dzakafanana neari kusenzeswa zvakafanana. I want to tell you, Mwari akapa pfungwa generously. Why akadaro? Pamusana pekuti aiziva kuti hapana anozoti ndadlerezerwa nekuti hakuna ane 6, hakuna anozoti ndabatirwa nekuti hakuna ane pfungwa 7, hakuna anozoti ndakanga ndisingaoni nekuti hakuna ane pfungwa 8, hakuna anozoti izvo yakandirasa because hakuna ane zhinji. So by the end of the day, vana vangu, ndoda kukuudzai, kana iri nguva yekufunga fungai,
Kana iri nguva yekusenzesa musoro, senzesai musoro. Kana iri nguva yekurongeka, rongekai. Kana iri nguva yekuona. Kana iri nguva yekuziva zviri mberi, ziva zviri mberi. Ndokumbira kuti mupake bhora pasi. Ndokumbira kuti muite steady. Mimwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai inoratidza kuti munopaparika. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai inoratidza kuti hamudi kufunga. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai munomhanyirira zvinhu. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai munopinda muzvinhu zvamusingazivi. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai munofunga mibvunzo siri business like. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai inoratidza kuti unongokwira bhazi rese rese. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai unongoti chero ati ndokuda munoomva wati yes. Umwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai ndiye vanhu vanongoti toda kunozvionera mberi chero zvazvaita. Ndoda kukukumbirai vana vangu, ndiri kuti garai pasi, museenzese pfungwa, mukumbire chipo chenjere, muve sober, muzvirongere zvakanaka, respecting self, honoring self and being yourself. Mwari akuitire zvakanaka, ngatinamatei. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Tokutendai nevanasikana nevanakomana, vaitirei nyasha, muvaitire zvakarurama. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and know that I am. Show me the show me the way that I have to climb. For my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. 'Cause yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Lord, you remember, oh yes, when you walked on this land. Well, Jesus, you know, when you're looking below, it's worse now than then. Oh yes, that we're cheating and stealing, this heartache and pain. So Lord, for my sake, teach me to take one day at a Lord, I'm asking of you, give me all the strength. I need to pray what I have to do. 'Cause yesterday is gone. Yesterday is gone. And tomorrow may never be. Tomorrow may never be your command. Help me today. Show me the way. One day at a time is all I need. That's all I need. Lord, I'm asking of you, give me all the strength. Give me what I have to do.
masala nimemeze uchesweza futhi vukanini nababantu baphelele sonweni nikhona uJesu yeza masingane vukani wevukani masala mahle vukanini masala nimemeze uJesu yeza futhi vukanini nababantu baphelele sonweni nikhona uJesu yeza masingane vukani wevukani masala mahle hamba nemhlabeni wonke nifakaze udaba lwengilosi ezintathu besabeni uNkulunkulu besabeni inikeze lomdumo wevukani masala ngoba ukwahlulela kwakhe kusondele ngoba uJesu sesondele sivumuvumu zonke liqinani wabelelani nemthandazweni nyaqoka imiqhele yemisebenzi emihle vukani wemasala zivumuvumu zonke liqinani wabelelani nemthandazweni nyaqoka imiqhele yemisebenzi emihle vukani wemasala And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died it for me, who caused this pain, for me who him till death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. 'Tis mercy all immense and free. Oh my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it
toda kumukwazisai mose mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters patiri kuparura gombo idzva ratiri kuti iko season 2 patiri kuya nedzimwe nyaya dzakakomba dzimwe nyaya dzine hasha dzine ukasha but paFamily Matters dzinotodiscusswa chete. Ndinoda kuti iko musangano vadare vedu vemukati mezuva ranhasi totangira nechekuboshwe rwangu. Tinotenda makadiwa tereri, ini ndinonzwa Nyamazana, mufaro wangu kutaura nemi paFamily Matters. Tinotenda chose. Thank you. Next. Makadi hama neshamwari, ini ndinoitwa Madzorera. Tinotenda chose. Touya kupedzisira. Makadi vadiwa vatereri, ini ndinonzwa Tina Mafume Musara naMusara. Tinotenda chose. Touya pano. Kwazoi vatereri, tinofara kusangana zvekare Family Matters. Zita rangu Mrs. Chinengo. Tinotenda chose. Touya pano. Kwaziso kwamuri hama nyanzvadzi, ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi Bururu waSinyoni. Tinotenda chose. Ndinoitwa Pastor Mbira, musoko pamwe chete nagono pachirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi tine iri ichakoburwa, iri kukwata, iri kushingira, iri kupisa. Inyaya yemaroro, kurorana. Kuti iko takasvika kutarisa kuti kurorana in the African setting, kuwanana zvakambomira sei, zvinorelata sei paumhuri nekuenderera mberi kwemhuri. Zvinhu zvazvinobatsira here kana kunzi iko mai vakawanikwa. Zvakare zvakakosha here kungogarawo nemudzimai wako nezvawakangoisa ukoko ungokanganwawo tango mhuri yako itsva. Saka ndonyaurwa yatoda kuti titaure nezvayo yemukati mezuva ranhasi yekuwanana. Zvinobatsirei kumhuri, zvinobatsirei kuwana, zvinobatsirei pamuchato paunoenderera mberi. But maybe kuti titange hedu kuti tiparure nyaya iyi, chirongodzi irora chiiko, zvakare what is its meaning? Vanoti chinhu chinonzi rora chekutanga rikainditi chinhu chiri part of our culture sema-Africans. Saka chinhu chedu. Saka rora itsika yedu yekuti kana mukomana akuda kuwana musikana wake anofanira kuenda kumba kwaanatezvara. Actually inotori process yekuti anotopa madhetsi ndizokatanga kutsvaka mari nezvaanotsvaga oenda kumba kwaanatezvara. Oti haaendi direct, anotsvaka waanotuma oti ndakuda kuuya ndiri kutaridze vanatezvara kuti mwana wenyu uyu ndamuda. Asi pakumuda kwandaitawo handisi kungomutora badzi, ndine zvandichabvisawo zvekuratidza kuti makandichengetera mudzimai nezvimwe zvazvinobatsira zvatichadhiskasa mukati. But pfungwa hombe katakatarisa rora ipfungwa yekuenda nezvakuinazvo kwaanatezvara kunotaura pazvijekerere kuti mwana wenyu ndamuda, wosiyawo twaunenge uchifanira kusiya kuratidza kuti kutora mwana wavanhu. Saka iyo itsika yakanaka. Tichazotaura nezvakawanda, maybe timbodhiskasa kana painewo mwana kuwedzera kuti rora chii, asi tazodhiskasa. Asi chanoda kuita ndechekuti itsika yakatinakira semaAfrica. Alright, thank you so much. Advocate, pane zvamavutida kuti mutibatsire nazvo. Ndingangowedzera ipapo ndichiti pakudifaina chinonzi rora. Pane rora chaiyo zvainofanira kureva nezvayakuita ichireva mazuva. Saka padefinition yedu tiri kutaura the original form yerora, kuti payakatangwa tsika yacho yairevei and zvainofanira kuramba ichitedzerwa mazviri chero tichizoiadjusted inofanira kurevei. Saka sezvazvitaurwa navanyamazana kuti rora changa chiri chinhu chekuratidza kutenda vabereki, kuti makandirererawo munhu wangu uyu wandazosangana naye, saka handisi kungotiza naye asi ndiri kusiyawo kasomething kekuratidza kuti I appreciate the effort yamakaisa. Asi pamusoro pazvo futi rimwe basa rerora ranga riri rekuti vaviri ava vanenge vadanana vari kwavo vega, asi pane mhuri mbiri, uyu ari kubvawo kumhuri kwake, uyu ari kubvawo kumhuri kwake. Saka mukomana aisatouya ari ega, aitouya nevamwewo vekumhuri kwavo, nedelegation yekumbawo kwavo, vachienda vachinoonawo delegation yekumba yekumukadzi. Saka process yacho yanga iri yekuchibatanidza mhuri idzi dzimbiri
dzabatanidzwa nevaviri ava vawanana. Saka ndo zvazvakakoshera rora. Thank you so much. Mamisa, ndinoziva kuti iko muruda kutaura kutorwa kwemunhu achipinda mumusha mevanhu ponzi pagarwa pasi bvisai zvakati ili popemberwa vanhu vorya voparadzana munhu onoperekwa namatete. Yes, I think sekuzvataurwa naadvocate navanyamazana rora iumba ukama tichiumba ukama hwemhuri mbiri dzaingasadai dzisina ukama asi nemhaka yekuti pane vaviri vadanana vaisa mucherechedzo werudo kureva kuti pane kusunga ukama kuri kuda kuitiwa nemhuri mbiri idzi. So pari kuuya roora pari kubviswa zvinobviswa zvakawanda wanda ipapo kuti ukama uhwu huchinyatsosimbiswa ari murume ari kubvisira mudzimai. So culture yedu anoroora murume maculture akasiyana muAfrica, kumwewo vanoroora vakadzi kumwewo havatoroori zvachose. Asi kana tikutaura mucontext yedu yeZimbabwe murume ndiye anodinai ndiye anonoroora mudzimai, ndiye anonobvisa zvipo nendarama nezvizhinji zvava kudiwa mazuva ano. Keke zvino chero vanhu vakutoda nemadhiringi pakuroora ipapo but kusunga ukama. All right. Thank you so much. Mabata ndaona sekunge tatsanangura kuti chii chinombonyatsoitika kana kuti tirikumbotaura nezvechii kana zichiroora handiti ndizvo tatsanangura but ndachida kuti tiwedzere significance, meaning. The meaning yeroora panzi yakairi nzira yekusunga chii ukama handiti ndizvo here. Thank you so much. Yakairi nzira hanzi yekutozivana sekutaura kwaita advocate Jaricha, kusunga ukama, kuzivana and all that, nekuappreciate vanyamazana kuappreciate kuti handina kumbonhonga munhu but ndauyawo kuzosiya zvandinazvo hanzi ndasiya something. Yes, ameno kuti iko ngono munere kukuma here patiri kuparura yatumburwa zvakanaka nevadari. Saka tikuona kuti patsika namagariro chinhu chinokosha zvikuru nyaya yeroora nokuda kwekuti ine zvakawanda mabhokisi akawanda iri kutika nekuti chakati chaitwa zvimwe zvacho zvinogona kutobuda pakuti tikada kuvhendenyura zviri mairi zvacho kuti mumborinei munoona nekuti pamarooro paya panotori nemaitems anotoripo kuti chakati panenge pachitotikwa box anenge ine pepa chakati chabviswa chakati panegoshetwa chakati and so on. It's a process. Saka muchaona kuti chimwe chezvinhu zviripo semuenzaniso pane inonzi chimafukudza dumbu imari inobviswa yakanangana namai because mai vari kuti pandandakakutakurira munhu wako ndakaita mastretch mark muviri wangu ndandisina mastretch mark asi akazotanga nekuda kwemunhu wako. Yes, saka nekuda kwemunhu wako ndikazonotenga macreams kuDubai. Saka muchaona kuti concept iripo ndeyekuappreciate in a very personal way the process kana kuti basa rakaitwawo namai. It's not compensation but it's a token because hakuna muripo ungabhadharwa kurutsa kwese kwavaiita nekudini nekunetseka kwese kwavaiita hakuna value ingaiswa ipapo but it's a token of recognition. Muchaona kuti palist iyaya pane zvimwe zviri negotiable but this is one of those that cannot be negotiated. It's inongobhadharwa as stated, hainegotiate. Saka zvine appreciation in a very deep way. Alright, maybe tachida kuti tigokuvhundunura futi ukoko kuti tsutunure mapfundo ariko tinyatsobatsirana but tisati taendako nditenderei kuti komumbotibatsirai nini vana mai
zvanga zvanyanyokosha kusvika papiko kuti wakabvisira zvino zvazvinoita here kwamunhu kunzi hanzi so what chero tichidanana handiti muri kuona Paipo tunenge wakamirira dhete rakataurwa vanasekuru vekunjanja vauya vanatete vekuchitomborwizi varipo vakamirira kuti motokari tichadziona dzakuti nepachikoma pamukana kuti munhu wangu auya mukwidza wekwadzova zvinomborei kwamuri tibatsirei naizvidii ndakatira kuti pastor ndinoona chiri chinhu chakakosha kunesu madzimai the sign of commitment kuti pavasikana vose madzimai ose chinhengo wangoona ini akauya musha kwangu kuwedza akauya shuwa nasekuru vake vari econvoy saka kana zvichitoitika vachiputana vakapfeka masvika kudai mwoyo manje pamwoyo kana tete vasvika akavakomana achakacha vapo ana tete vachinda vachinovapa kwavo kwavanonzi imba yevakwasha zvinoratidza kuti munhu anyatsoperera pauri commitment. It's a sign of great commitment. Nekukusarudza, kukunonga, kukuita handpick pakati kevanhu. Saka it's a very important aspect mukati memarriage. Zvinotoita kuti marriage yacho izosimbe pasi. Kana akadhiraivha neshamwari dzake nanasekuru kuuya kuwedza kumusha zvinoreva kuti munhu uyu ari kureresa nemi. Saka it's a sign of commitment and a respect even to myself. Kuti murume uyu anondiremekedza kusvika pakupambadza pfuma yake. Nekuti pane pfuma yako shoko rinodaro nopane mwoyo wako futi. Saka it's a sign of great commitment. Zvinoita sekuti aunza mwoyo. Kutora mwoyo wake wokuti wese. Zvakakosha zvakanyanya. Zvekuti mukatotarisa pane kakutorengana tunoita vadzimai kuti akabvisa here. In the world of women zvinokosha izvozvo kuti akabvisawo kusvika papi zvikadii kwakasara chive kuti wangu akapedza kuti tsvai handina kana chikwereti unonzi wakafara zvinodadisa kusvika mai vachembera vanhu vachinotaura vaboinyava vana kupedza kuroora kuratidza kuti madzimai anozvikoshesa zvakanyanya kusvikira kunyange kuzera rana mbuya vanhu vachinotaura sekuru venyu vava havana kupedza kuroora. So it's a great sign of commitment. Saka murume akauyawo nezvaanazvo mombe mbiri kana mbudzi kana huku idzodzo dzaauya nadzo kuratidza kuti ari kuappreciata vabereki vangu inini. It's not so much about how much kana zviri kuvanhukadzi. It's about wandiremekedza the commitment the how much tinotoiona kuvarume tichitoshamisika kuti uyu murume akachaja umwe murume 20,000 zvangoita sei but isusu kwatiri chatiri kungoda kungoti murume wangu auye aone vabereki ava appreciate tibva tatobva tese tatonotanga musha wedu. I don't know what I can just give. Step I can't forget that day. I loved that pride. All right. Yabviswa ende dare rakafamba zvakanaka wakwasha ukazokuwa kupunda nemachongo vakadya. Chimwe chinhu chandakaona chiri muvarume vanofunga vaya vanotombobatiwo rushaya kuti ndoita sei kuti mai ava vafara kasi kuti ndoita sei kuti iko musikana uyu ndikuda kunyasomusvitsa pakuti afara ndo zvimwe zvezvinhu matipisi atiri kubatiswa yagono kuti ukapinda paprocess iyoyoiyo yechivanhu chedu yekusunga ukama uchisvikira mwana wevanhu ari pamba pake vananatete vari jekerere machongo ari kukwata muto zvakakumirirai bvisai chakati iyo process iyoyoiyo mudzimai anonzwa kubatikana nekufara neashuwarenzi kuti ndatangomusha saka tachida kubatsira kunana baba nekuti iko ndozviziva kuti iko pane zvimwe zvinhu zvatinonzi tiite saana baba zvatisingatonzwisise kuti iko kuzvine basa handiti muri kuona naye cheripo hatizitore tichizvirenga hai in terms of what is important muupenyu but chimwe chinhu ichi ndinofunga kuti ngatichigamuchirei chakadaro tichitonzwa kukosha kwacho kubva kunana mai vacho vatikumira pano padare maita henyu mwari ngaakukomborera kuitire zvakanaka ngatimbonongai zviviri zvitatu
apa patinoda kusimbisa significance handisi muri kuona naye ngatinonge zvinhu zviviri zvitatu zvinombobviswa pa on this very day whereby waurikuda kutora uyu will be the center of attraction, the limelight. Ndiye akatariswa ende pane pakamirirwa futi muchato pachaita futi the center of attraction. Saka kairi katiri kuti pachivanhu chiri akahwina akaita the center of attraction. Now pakuzochata padamada uyo wevhoiri uya wemotokari zhinji anoita futi the center. Ndofunga kuti nzvimbo mbiri idzi kuroorwa nekuzochata zvinenge zvinosimbisa muchato zvakanyanyisa gono pamene kuti munoiona usei pataurwa nyaya yekubatanidzwa kwemhuri panapa tinoona kuti imwe function yekuitika ndeyekuti pane vanhu vakawanda varipo apa vari involved vari kubatanidzwa mhuri vaviri ava saka zviri kutipawo zvakare a support structure yekuti pane vanhu vasuma vari kunzi iyo iri kuuya iyo vanamai iyo iri kuuya mukoma iri kutaurwa iyo sinyoro nyati dzimbawo iri kutaurwa iyo simboti maraudza iri saka uyaitaura aiwa hadzirimi aiwa mazai uku hapana dema dzakateya handiti muri kuona ichi ndo taita maverbal signature yekuti vari kutosaina document zvokuti hapana pakanyorwa asiri kutosaina hawepfudzumiri zvekumhanya nyaya zvasiyana manje naona wangoti tasangana tikatengerana yogati ndofunga todanana muri kuona handichasvike kumba daroro ndakuenda because saka iyi manje iyi ine support yakasimba yekuti kanzi ranzuro tata hachadi mukadzi vanoti muri kutoziva vanana sekuru vanotosengaka ati kudiniko ozati hachada mukadzi voti bvuku because ine mastakeholder muri kuona vane mashares panyaya iyi saka vanoti zvinhu zveku saka iprocess inoumba yoisa security around this institution yakasimba tingatimbononga zvibviswa zvinobviswa tichiona kubatsira kwazvo yes tisati mandibate mupfungwa yandiri kufunga kuti inoita significant kana zvakakoshera rora ndinofunga kuti rora inobatsira zvakare kutotesta character yako murume ukatarisa process yerora chaiyo haungopinde mubamana muyajarate usina permission haringuramba renyaya haungotori ndiro yavo unotokumbira saka muchana kuti process yacho process maprocedures acho ari kutesta personality yako kuti une patience here haringuramba renyaya ari kutesta humility because hausvike rogara pasofa unotombogara pasi kana pane customer wedu saka unenge wakati pakasuti yako but nesuti yako iri pasi uri pasi saka zviri kutesta kuti humility yako as a person yakamira zimunozva kuti vanokwanisa kuneeko vari mafarms kana macompanies vanonyora kuti hanzi maintruders will be prosecuted kuti haungoonekane wapinda muyadzi yevanhu munhu ari responsible anototanga asika permission saka process yekuroora ikunobvisira kumwa nezvese zviri muguru zvinototesta because kana ari munhu asina tinotombodzwa nyaya dzekuti warikwasha wakazoranga wakadii wakaenda kana maasirias saka inyaya kuti nemudzimai atora kuti zvechokwadi murume wako ari pishi murume wako ane humility chero vana tezvara vacho vanotora kuti zvechokwadi munhu aneti ane hunhu saka ndo zvimwe zvakakoshera process yekuroora saka vanhu vanotodzidzana during that process And I also like the way we have revolutionized the young people. Vava kunyatsochata manje pamaroro paya. Because zvavava kuita zvaisabvutwa kudhara. Zvino hembe dzakufanana, makamera anenge atodini aripo zvimatende. It gives us a sense of identity as ma-Africans. Kuti tinofila kuti this is home. This is what zvekuti kuzvekuzotoenda kuwhite wedding uko takungoda hedu but the way
we have infused modernity nerora yedu neculture yedu, but tichitaridza the significance of our culture in the way that we dress paceremony iyoyo nekumodernizawo twakomodheta vanhu vakawanda vachiuya vachizorya ukamaigasva unozatsiwa nekudina nekudya tatochatasva taingogona kungototora mufundisa necertificate otodina the photos are very nice unenge uchienda pafacebook pachinoti wow ndakazviziva izvi remi yangu iyi zvakaita mashura ndibatsirei ndikuti dhana mbichana tiende pakuti iko what could go wrong pakuwanana pakuroorana muchechenderere ndezvipi zvinoti iko pachida kuitawo zvirikautsva but zvaramba zvinonetsa. What is it that can go wrong pavanhu kana vachiwanana? Chekutanga chandiri kuona chinogona kuita wrong mazuva ano inyaya yecommercialization lobola payment issue. Kuda kuti vanhu vakutoitora seindustry inowanza kurwadzirwa kana vabereki vachiripira mwana musikana sekuti mombe dzangu ine handifari language iyo because munhu haasi munhu wangu ngandinoti majasangu wakubanisiyanaine majasangu mazigara kupfumbatowapo ndecommercialize extent yekuti vanhu vakuchajwa according nevalue yavari kunziwa nayo. Kura kuti mwana akaenda kuuniversity anonzi anodhurawo, mwana akasvika grade 7 anonzi anochajwa mari shoma. Zvora kuti akutotsvita mwanasikana sesort of property inoiswa some value attached to it. Kana takuchiri mutoti objectification of women akutorwa seobject kana kuti property. But tibatsireiwo akomana tine vana vasikana muda kuti ndichingopawo aiwa ngati bonyatsopa tauro iwo ipatapo nekuti iwoga pane zviya zvekutoti shuwa irabhizimisi kana kuti munhu anobatwa nemakaro akatarisana newakuwasha then otanga kuda kutsvaga mari ipapa izvo zvakaipa. But kune rimwewo divi rekuti iko mukwasha pane vanhu vauda kungopiwa gono imbulu inongotibatsira nepapa pane vauda kuita wokawei nemwana wevanhu pano pari strikawo balance pano panenge pari tisasare tichipindwa necha in the sense yekuti ndofunga aspect yecommercialization yataurwa nanyati ndeyekuti inonetsa kuestablisha because I think it's an issue intent maybe at law yekuti pane intention here yekuita profit from this which may be difficult to ascertain kana wakatarisa kuti apa kana kuti ukangonzwa kunzi akaroora ka last week vakachajwa pakadii vanhu makombi matinofamba zvonzi 15,000 and so on. Saka ndikuti mwana uyu akaenda kuuniversity mhiri kwamakungwa and so on and so on. But muchaona futi kuti zvinogona kusiyana nemawaniro anoita mukwasha wacho. Handitika mukatarisa mubhaibheri zvipo zvaiunzwa kutemberi painzi kana ari mhinga akukanganisa kana kuti ari muprista kana kuti ari mambo paidiwa mombe. Handiti ndizvoka kana angoriwo munhuwo zvake panogona kunzi pari kudiwa gwai, panogona kunzi pari kudiwa njiva, paigona kunzi pari kudiwa flower. The objective iri kusevha ndeimwe chete asi pari kutariswa capacity yemunhu nekukwanisa kwake. Saka dzimwe nguva panogona kunzi vakwasha indoziva pane macases atinonzwa mumakombomo ekuti munhu pamari yese yakataurwa aibvisa double mukwasha. Pane chese chataurwa arikubvisa double. Yes, exactly. This is something that is actually zvatinonzwa mumakombi matinofamba. You see, saka zvinogona kusiyana. I think issue iyoyi inogona kuti tingotaura seshoko ratinongotaura pakati pedu kuti chinangwa chebasa iri kaidi ndechekusunga ukama. Handi chekutoti nda kurikavha mari yangu kubva kumadhaipa iri kutodzoka yese pana mafizi yese ichadzoka pana kusunga ukama, but at the same time zvichienderanawo nekuwana kunenge kuchiita munhu. I think those zvinobetserwa neprocess yekuti pamarooro apa hapana direct, pane it's indirect
pane go between uko kuna munyai uko kune munyai vana tete futi vari pakati apo vari mashock absorber kozoti vana baba vana mai kozoti vana baba tiri intricate. Saka ndofunga kuti pfungwa ye-commercialization can really be there, but I think it's very difficult to really pinpoint. Pinpoint. Yes. You are very right. But fandanishida kuti iko tipatsirane. Imi mati inini kana munhu ari kuuya kuzowanikwa. Handiti ndizvo ino. Mukwasha auya kuzoratidza kuti iko ndada mwana wenyu. And I can do anything. I can go to anywhere. Nekuti ndada mwana wangu, ndada mwana wenyu. Vaberekiwo vanenge vachida ku andipo here pavanoona kuti iko mwana wedu achanogarawo zvakanaka. Zvino kana ungoita kuchema pakanzi yendiro wochema nendiro ipapapo pabate vaisara imbotibatsirai papapo kuti iko yendiro chaiyo kumbira pekuisa ndiro kutaura kuti vana baba taomero handinoziva kunegotiatwa parusamboka kozanzi munhu akazonzika bhutsu dzababa isaizi 9 dzokubasha akati munenge kesaizi 6 aingeishera kuri kunegotiata bhutsu ipotibatsirayo maitinemo namadzara ipo pabatai apapa tiri kuda kuenda kudivi remukwasha because vafana vedu ava varikuda kuenda kunoroora what attitude ipi yaanofanirwa kunosiya attitude yekuita over bargain here kana kuti iko attitude yekuratidza kuti iko zvinotonogona but ndiri kuomerwa zvakamira sei? Pastor, inini sekufunga kwangu ndinoona sekuti vana baba vanotozvikanganisa pakuisa mafiga paya pabepa riya. Inini dai ndiri murume zvangu ndaingoti tiri kuda vhura muromo, tiri kuda enanodzichi mafukidza dumbu, tiri kuda endiro, toda matekenya ndebvu, tiri kuda rusambo, tiri kuda ndomoisa list ndoti vakwasha chindipaiwo zvamunokwanisa apa. Munoona kuti sometimes we short change ourselves sevabereki nekuvagrid but munoona kuti dai process yaitwa saizvozvo ndinoona kuti mukwasha anorespecta tezvara wake anobudisa nemwoyo wake yaanokwanisa neappreciation yekuti zveshuwa mukadzi uyu ndakamuda and I've prepared for this day. Munogona kutodiscasa nemwanasikana wenyu sekuona kwaunoita murume wako angakwanisa kusvika pachini tisazonyadzisa mukwasha wani wenyu. Handiti ndotokuudzai inini semwana wenyu kuti nekuti isusu vana tagara tinotaurana namai vedu vana mai vanenge vachitoziva pavanotopinda kutiyawanda ndendatovaudza kudhara kuti mukwasha wenyu mwana ane mari yakati ndo yaatouya nayo ndo yayakasefa takatokurukura tikatotaura zvokuti imimi vana baba muzopiwa zvigwishu zvoita sokuti mukwasha haana kurespect but mukwasha atotapurawo nokutsvaga mari. Batsirai mukwasha, batsirai vana vedu. What attitude must carry him achisvika padare riya ainasa dombo wake? Ndachida kuti pane zviri kunzi gune kunyima kune vamwe shuwa vakuita profiteering yataura namaisa kozotiwo shuwa umwe anongosvika achitosikonegotiata saizi yebhutsi yatezvaro tikada kunyanya kunovanzwira titi vakomana ava kachiita promota laziness pasi upenyu hwake unenge hwahwo kungonegotiata panozozvarwa mwana mwari avakomborerwa haana kana preparation yemudzimai anotoda kuti hospitari tezvara vaya vainegotiata saizi yebhutsi kutoti anatsana vari kundiregerera hanzvadzi yavo inofira kuchipatara ichi daindaendisa kuchipatara chiri banja kosi takagara tamujaidza kuti tinonzwisisa stere but saka inoda kuti kuvakomana paunenge uchigadzirira tarisa uremu hwaunopa kumusikana wako the value that you attach to your girlfriend achave mudzimai wako do your best. Mumwe akazobvunza kuti rusambo rwamataura pamwana wenyu uyu anobika sadza nemukaka
gono mamutida kuguma maita maitinengo. Thank you. Yes, saka pane kuti tichienderera pakuti what could go wrong. Saka panonyadzana commercialization and maybe kuda kuita profit here and so on. Satataura. Chimwe chinogona kukanganisika ndechekuti pada zvinogona kuita nichataura zviri. Zvinogona kuita kuti baba namai vakaita mwana kamukunda vakasiyana. Handitika mukunda anogona kunge azokurira kwana sekuru kusaidi kwamai pakuzonoroorwa ipano ndopochizonzi zvino baba vacho vari kuziva muri kubaona ipapapo panogona kuita friction dzakawanda nekuda kwekuti vamwe vanogona kunge vaine mafi asina kupera akaitika tichangobva kuhondo anoda kuzopedziswa the right kana waifunga kuti wakandigona merani apa ndopo uchaona uchaona kuti murume anoko. Exactly. Saka kune zvatinonzwa makombomu zvokuti vamwe vana vanogoguma angori swords nekuti anoitirwa mashura nezviratidzo pamusi wange akifunga kuti ndo musi kuroorwa kwake kana kuti even musi wamuchato chaiwo akunzi chipinda baba ndo vanokupinda hatombovazivi muupenyu hwake zvekuti pakuti afare kapuwa nervous haachazive kuti how they interact with this person. Saka that's something that can go wrong. Then kunogona kuita kuti mukomana nemusikana vanogona kunzwisisana zvakadaro kuti mukomana wangu ka zvinhu zvakamuomera mukomana otaurawo nyaya yake yonzwisiswa nemusikana musikana padari kuwana zvonzi chindikweretesa tinoita sei inyaya muri kuseka ndedzemakombi matinofamba nyaya yakutaurwa mukombi wataurira varao inenge ine dzimba indozokukavha kana tangopfuura apa nezvinhu zvangu zvekuti order dzangu dzimwe dziri kubva kueka dzichauya you see. Saka dzimwe dzacho nyaya hadzizoperi zvakanaka vamwe vakuzotaura namashoko ekuti handinai ndakabvisa kumba kwenyu ndiwakadiniwo ndiwakabvisa saka munhu akuti kuti ndakazoroora here ino and so on and so on. Saka those are some of the things. Kana kutonyatsotaurwa unziko ndandisina zvinhu zvese zvidane wakatozongobvisawo mari kuti kuzvifambe vanhu vanenge vakutaura mberi uko vachatimberi. Alright, thank you. Mabata dzinopisa kuno inyaya yekuti iko mwana akakura achirerwa kwana sekuru achirerwa kwana sekuru mai vanogona kunge vakatoroorwa uko baba vakarooravo handiti muri kuona kuri kutosvikira mukuwasha ndikuna ana sekuru mwana uzonzi akuroora vanhu vosvikosangana ipapa tapota vanhu vamwari takatida kuti tibatsirane panyaya yekuroorwa nekuenda zvakanaka kwevana kuvarume vavo. Musakiriete madhirama pamusoro pemhuri dzevana kuti iko ndo pamunosvikoonana mopfika kutukana kwamakaita pamakaparadzana paya ndo pamunoisimudzira pamuchato kana kuti musi wokuroorwa kwemwana ida hazvina kunaka. Vamwe vari kuzivikanwa nekuti iko mwana ari kuroorwa baba vakanyatsosiya mwana aina mai akarerwa namai akaitirwa zvese namai musi wokuroorwa zvonzi baba wacho hatingape munhu asiri mutoro hatingape mutoro wamari yekuroorwa kwemwana. Baba wabva kubhechi nafuko kugirlfriend vosvika vachisvikonakura mari yese kana chavanosiyira mai kana chavanosiyira kwana sekuru kana chini ngono amenokuti vanyamazana then tozouya kuna mai musana. Yes, ipo pataura ipapapo pari izvi zviri zvigono izvi zviri kurwadza vana pavari kutanga muchana. Yes, inyaya inorwadza chokwadi kuti pamwe pacho baba vanenge vakatotiza mwana itori mimba pamwe pacho vakatoiramba kuti haisi mimba yangu haisi mimba yangu vakaenda vakanoita zvavanoita then musi unonzi mwana wakuroorwa baba wakudikira kuti pfuma yakudiwa. Indinofunga kuti zvakakosha pamwe pacho panongoda kuti toshande kutorizira chaiko kuti mwana uyu handisi ndakamuchengeta pana vanga vachimuchengeta ndo vanofana kuenjoya mabenefits ezvavane mukwasi ende zvinobatsira chero iye mwana wacho because kwaari musikana
ito because pari kurorwa madzimai akataura kuti iweye kuappreciate wabereki kana iyewo anofila a sense of satisfaction kuti at least ndaappreciate munhu akadini akandichengeta. Hanzi pane mumwe akazonzi iko mari dzese dzabviswa zvikanzi yekupedzisira bvisai maziso emachinda. Okay. Maziso emachinda chinyiko zvikanzi handiti kuona pachitambo hadari rese atiri kuona tokomana twati kwakatonona twakatarisa ndo machinda acho. Saka yaizopiwa yaizotengerwawo vafana vaizotengerwa tokadhiringi nechinyi tofarawo hanzi yemaziso emachinda. Dynamics dzeculture yedu. Ndichabata nyaya mbiri. Chinonyanya kukanganisika ndokunga panyaya dzese dzatiri kutaura zviri kutoratidza kuti chinokanganisika pamaroro kutadza kunzwisisa process yacho aidha kwevabereki kana kuti kwemukomana kana kuti kwemusikana wacho kutotadza kunzwisisa kuti zviri kuitika izvi ndezvei zviri kurevei zvinoitirwei. Saka chimwe chinogona kukanganisika kuvabereki uku ndechekuti dzimwe nguva mukwasha kana akabvisa stereki munoona kuti process iyi ndeyekuti kana pakaitika maissues family is now involved zvatachimbotaura zvezvekuti patori nemastakeholders amo munyaya iyi. Saka pane nyaya dzinotaurwa dzekuti dzimweni dzenhambo mumwe mukwasha anenge akabvisa mari yavanoti yakati wandei akuabhusa mudzimai uku. Mudzimai wati regai ndinoudze tete vangu kana kuti ndinoudze mai vangu kana mumwe wangakwanise kundibatsira asi unonzwa tete vaya vachiti yuwi nemabvisiro akaita aya tingapere zvedu nekunyara kunonzi hanzi taenda kunomisidzana nemukwasha ndiye ari kutotichengeta pamusha pano. Saka issue yecommodification iye inenge yakubuda kuti value yemudzimai haisisipo semunhu. Value yaapo ndeyemari kuti so long akabvisirwa zvaakuitika kwaari hazisina basa so long taprotecta mari yatakawana neyatichiri kuwana. Then imwe issue ingaitike futi ndeyekuti tambotsanangura pai tichiti panyaya yemaroro iyi pane vanhu vakawanda varipo pakati. Munotoona kuti musikana wacho nemukomana hapana zvavanoita kunze kwekungovapo havo vachipemberwa vachidiki asi vanhu vanofambisa nyaya yevabereki vana tete nanani from both sides. Saka pakaita vanhu vakuru ivavo vari unreasonable zvinogona kukanganisa rora yacho kuti instead of kuti ichiite a facilitative process yekuti vanhu vawanana yatoo prohibitory. Vanhu vakuchitotadza kuroorana pamusoro pazvo. Saka muchizoona kuti dare risipo zvingadai zvafamba. Saka muchiona kuti semutemo yakuproposwa mamarriages bill ako izvezvi marriage bill it's trying to move away from that because yakutona kuti process yekutoti paitwe rora inenge yakutozochikanganisa kuti vanhu vakwanise kuwanana. Vamwe vanobva vatoti mwana wedu haabve pano kana kuti hatikupe muchato kusvika matobvisa mari yakati mukwasha haana mari yacho yekusvika ipapo vanhu votoita rimwe gore kana maviri vasati vapedza kuti vachikwane kugarisana vese. Chero pachikristu handifunga kuti ndizvo maitirwo azvinofanira kuitwa nekuti chero bhaibheri rinoti anenge atsvanga aroora. Saka kureva kuti process yacho haizi kuramba nditi munhu aramba achitsvaka ndeyekuti achikwanise kuwana munhu wake akwanise kugara naye. Saka ndizvo zvimwe zvingangokanganisiki pamaroro. Great, that's good. Maita henyu ndine vamwe sekuru vaitiko padare vaingoti saka inini handichanzwisisi. Kana mangonzwa sekuru vadaro which means tangisai patsva zvinhu zvese. Saka tiri kutiko mumatare kana muchinge magara facilitate kuti vana vatowanana. Kana magara mudare rekuti pane muchato watakatarisana nawo chivanhu chaicho chaicho you are just vehicles dzekuti iko to enable kuti iko chinhu ichi papedzisira chizonzi chakanakidza mufunge ende takakomborerwa zvakaita zvakanaka ende takasiyiwa tiine chiremerera. Kana muri dare remusha musaite dare remusha rekupwanya nekuparadza. Hatisi kuti iko don't be strict and stick to your guns. No.
mune mavalues yenyu amunokoshesa mukati memusha wenyu, but in your values nezvese zvamunoita mukati mekuti vana vachate kana kuti vawanane, facilitatai kuti zvifambe at all costs. Mwari achikukomborera achikuitirai zvakanaka. Chinogona kunetsa mukwasha anongoti 1979 awo yakuzorora kusvika 2021 haana uzombodzokera kunoyu pedzisa zvakasiyavimisa muti anoti kana munhu achida akuda mudzimai wake anopromisa a lot of things. Mukangondipa muchato chete ndipei 6 months modzoka pana 1978 kusvika 2021 ndizvozvo munhu uya eventually anogona kuzofa. And to list it, haturaswe pasi. Kanenge kakatsvuka chin'ai kalist vainakwana tezvara. Vachiziva kuti mukwasha akasiya aita sei ativimbisa. Saka zvinofona kuti zvinokosha. Izvozvo it could go wrong pakuti munhu uya anogona kuzofa asina kudzokera kunopedzisa pfuma yake. Vana ndo vanosara vachinetswa. Even panofa mumai vaya maybe ndo vanotanga kufa mukwasha osara. Tinoona zvakawanda zvichiitika panhamo munhu achinzi avigwe aite sei. Ndo I understand kuti mutemo une zvawaakuita kuavoida that, but mumamisha mukati umu zvinongoitika izvozvo. Iwo pangono wakufungidziswa nemukadzi kuti iko makazoti nenyaya dziya uchingotsika ende kazhinji kunopedzisa maroro kana kuti kumbosunda zviri significant pamaroro ako kazhinji kacho hazvinei nekuti hamuna naye. Kakawanda kacho zvinei nekuti uri kuprioritiza here kuwana mudzimai wani mudzimai wako. Because kune mari dzakawanda dzinoshanda dzine dzichishanda zvinhu zvakakosha. Saka kana usiri kufambisa nekusundo nyaya yekuroora mudzimai unenge uri kungotaurawo kuti for now hauna kunyanyokosha. Zvinhu zvese wakapedza kubhadhara but iyewo ndiye asinawo kubhadharirwa firiji wakatofonerwa nevekushopu wakataura kuti no mari dzedu handindizvofiriji wakapedza, motokari yaudhiraivha wakapedza zve, but mudzimai ari kukubarira vana murimo muri mese achikubikira nekuitira zvose zvakanaka izvi. Enda unosundawo shamwari zviitewo zvakanaka. Mwari achikukomborera. No, ndakuitira kuti ndimbotarisa nyaya iyi patiri kuda kuenda kunopedza nekugadzika chirongo chedu pasi. Kuti iko zvinoita sekuti iko vanhu vairoorana ndobva kwazouya that era yemamissionaries vachipindawo mukati menyika necolonization ichiitika zvichidaro. Zvinoita sekuti iko takasvodiscouragedwa kuita zvekuroorana. Nanhasi nyaya iyi inonzwisisika here chaizvo kunoimbotibatsira chaizvo kuti iko the advent of the missionaries vis-a-vis kuroorana and its effects even until now. Ndingati nini zvinhu zvakaitika paya pakasangana zvinhu zviri zvaiti the western culture yemamissionary and then the Christianity which they also had. Zvakadaro zvokuti zvichida kubva kwavari ivo vaitoita confusion yezvinhu zviri zvekuti vaigona kuona culture yavo sekuti ndo chikristu and so on. Saka muchaona kuti across Africa pakaitika dambudziko nekuda kwekuti vaiona kuroora uku kuri kutenga nekutengeserana vanhu. Human trafficking nekuda kwekuti pamashure pacho papangobvawo nyaya dzeslave trade. Saka vaiona sekuti is the same thing. Yes. Saka vaiona sekuti ava havasi kuitawo transatlantic but vari kuitirana pachezvavo. Saka pakaedzwa zvisingabviri kuti zvinzi stop it right away. Nezita raJesu zvimire izvi. Yakanetsa nyaya iyoyi ikaita crisis yekuti kusvikira tingangoti panga pasati paitwa an anthropological approaches to missionary work ekunyatsa kudzidza tsika yevanhu namagariro avo kuti zvavanoita zvinorevei zvinomirirei. Mamissionary vakangosvika
vaine bhaibheri and then their culture vachiti imimi stop whatever you're doing kuti mamakristu mazita achibva atokunzi iwo akutonzi domingos kubva nhasi zvekuti hakuna izvi tisiya wacho zitafadzwa saka vaipa mazita avanoziva iwo ndo waiti ndowane meaning akwaya hana chini. So pakati pezvimwe izvozvi izvi nyaya yekuroora ndo imwe yakabva yabatanidzirwa imomo but yakaita chimoto kusvikira I think tazosvika paira yekuti vanhu vakazonyatsa kudzidza using anthropology yekuti sei vanhu vachimboita izvi zvinorevei instead yekuralectura chimbogara inawo pasi muchivabvunza ivo pane kuti imi mungotaura. Saka iye zvino pane a different appreciation yekuti I think Christianity machurches mazhinji vakangoona kuti izvi hazvirwisani nechikristu zvine mavalues zvine meaning zvine significance asi in the western world generally chinhu chisati chanyatsa kuappreciatwa zvakanyanya. I remember imwe nguva tiri kuRomania takaita a whole day mudzimai wangu nena takakombwa nevillage yese. I know you have been to Romania as well. Vachitaura kuti imi how can you tell me kuti munhu can be a Christian asachiri kubvisa roora. Tikati manetsero azviri kukuita ika ndo manetsero azviri kundiita ndakakutarisai kuti mugere nemadzimai enyu musina kubvisa roora asi muri makristu. Murikuita makristu sei? Saka kusvikira vazoona vataidzidza navo vazoona muchinyorwa chamai waiti vachipembedza kuroora kwakaita Isaac vakati ndo payakazoti nyaya yacho muri kupaona. Saka macultural dynamics asi tsika yekuroora haina painopesana neshoko raMwari. Pakangoita clash of identities. Maclash of identities akura kuti umwe anenge asingangonzwisisi kuti zvinoenda nepi. Asi tichiona mukufamba muChristianity naite zvino discourse iroro harina kudina harina kupera. Ndosaka tinoona kuti even pamutemo takambotanga tine roora mukati memutemo chaipo. But pane pazvakanodina pazvakanodzurwa tukanzi hatichamanikidzi vanoda kungoroorana ngavauye kukoti vadii vachate hazvina basa nekuti wabvisirwa here kana kuti hauna, it's no longer mandatory. But inyaya dzekuti pakapinda zvakawanda wanda mufundisi pakapinda nyaya dzeabuse dzekuti umwe munhu anenge achitoti imi muri kuti tiri kuappreciatana iye ari kuti ndazoriwana bhiza rangu randabvisira mari. Saka pandinoenda kumba pai ndikangoda kudai ndakakubvisira mari bika wacha try ndo zvandakatobvisira mari mbama ikakwidziwa ndo zvandakadina wava wangu iwewe ndakakutenga chero ndakabvisira mari konteni. Saka hautuudzi kuti uri kugwara nhasi uri kuhwa musoro. Saka kune vakaabhusa chinhu chachakadina chakanaka zvokuti takutokwizana kuti zveshuwa zviri necessary ekakuti hazvisi but I think inyaya iyoyo yekuti vanhu vakapindurudza chinhu changa chakanaka chikava chakashata nekuti roora dzinote substitute for abuse. Ndiri kuda kuwedzera pane pamwe pachitaurwa namufundisi panyaya yeroora nechikristu kuti kazhinji kacho sezvambotaurwa kunzi mavhesi nechikristu tinomboita kakuchigambira mudenga vijana tisina kunyatsonzwisisa process yacho. Chokwadi chaicho ndechekuti process yese inoitwa pasi pezuva chero inotorwa direct from the Bible ine capability yekubva pachikristu. Chero church board chairo rine capability yekubva pachikristu. Saka that's the same thing chinoitika pamaroro. Makristu vanhu process is another thing altogether. Saka kana vanhu vakashandisa maprinciples echikristu erudo nekunzwirana nekuregererana muprocess yeroora you will find kuti it's a very good thing and chinotoseva purpose yacho zvakanaka. Asi tikaita the reverse
then panotanga kuuya maproblems ese ayatanga tichataura. And when you look at it chero muBible chaimo unotaura kuti kune vanhu vaitoita process yacho yekuroora. Jacob akashandira mukadzi wake 14 years as a sign of commitment. Yes, kuti ndiri kunyatsoda mudzimai uyu saka handisi kuzongomutora asi ndichatomushandira. And mwana waJacob tinozoonawo achitoroorwawo pachitwa manegotiations ekuti saka mamati of course pane kukanganisika kwakamboitika, but after that mukwasha anotoya achitaurana nababa nehanzvadzi dzacho kuti saka nezvaitika izvi mungandibhadharisewo bride price yakamira sei kuti ndigadzirise nyaya dzako. Saka process yemaroro kana kuti culture yacho, it's not a complete diversion from Christianity, but inoda kuti tingwarire maitiro atinoita kuti tisabva tarase chikristu chedu kana takuita zvinhu izvozvo zvemaroro. Thank you so much. Maybe pakupedzisira regerai tiiti ko urora, is it still relevant in this modern era? Zvichiri relevant here? Yeah, zvakakosha senior. Ndandazama kuita tai neyatachitaura. Uchiona kuti tikatarisa madivorce rates in Western world and in African context, zvakatosiyana. Pakuti in the Western world, divorce is high. Why zvichiitika kudaro? Because they just move in. So they can easily move out. Saka marriage is so simple in the Western world. Murume wako motogara mese hapana kana that bond inocreate between families. So I think the way aspect is not kunya ndikutofunga kuti mamissionaries haana kunzwisa the sanctity of marriage. They did not understand kukosha kwemarriage pamberi pamwe, and they confused Western culture and Christian culture. Western culture really, so they wanted to take it kuisa Christian culture. And right also uraya kukosha kwemarriage. But we want to Africa, we emphasize on collectivism. My Westerns, they emphasize on individualism. So I'm not in I can take care of them. It's not going to go now for several years. Change it because of our collectivism. Because I'm formally known. But then I go to a man and look at now. Can I be over? So I want to find diabetes or to find because I partner that relationship. So I'm telling now you're married, you know, when I see this as a kind of collectivism. And this space relevance of Kana, as long as the Bible is still relevant, even Lopona is still also relevant. Because marriage is still holy before God. And holiness is a commitment. Commitment, you know, udaba producer chini, vuma. Zosungaritsa muri zvinhu zvese zvapachena. Saka kwandiri ndinoona kuti Lopona is very relevant. I think the fact here, it brings out our identity as a people. And we appreciate, but also what culture is dynamic. It's also not very relevant. The culture but as we move on, as modernity so I think at any stage in time, we hope to know about an identity as Zimbabweans to keep that culture going in its rightful, you know, tichinyatsoziva kuti tiri kuitirei, tiri kuappreciate vabereki vedu, tiri kudai. Tova open-minded about it as well. Kuti zvinogona kungochinja any minute. Tikasatova nayo culture yake semakuriro atakaita nembe dzedu. But tiri kuda kuti isusu ikaitwa nomazvo nemafambiro ainofanira kuita ichimupa ukama as originally planned. Ayo chinhu chakanaka tisina kushuba pamberi paMwari. Ndinogona kuitwa kwemaroro kuchiri relevant as long as we are still having an African community. Because it's at the core of our culture. As Africans, tinototikoshera ndafara nyaya yecollectivism yataurwa naElka. Kuti zvinounganidza vanhu, zvinoita kuti tive codependence yefamily, zvichitidzidzisa our famous isiZulu statement yekuti umuntu mumuntu ngavantu. We are who we are because of other people. Saka zvinoita nyangwe
modernity kutaura namai Sara ichiuya technology globalization and everything pane zvimwewo zvinofanira kusara zvingori part of us as Africans to define us and to make us unique from every other group of people. Saka zvimwe tinoita tichitora maybe maitirwo azvinoitwa anogona kufambawo nemodernity life vambotaura namai Sara isu mazuva ataroorwa tinoziva kuti kunosoneswawo micheka uchitorwa mafoto but zvaakuitwa izvozvo but still tichiri pamaroora but modernity tichiisa mukati. I think sati tapendera zvakakosha tichitaura issue yeglobalization iyoyo tibate chinhu chiri kunyanya kuafekta vechidiki vemazuva ano kuti mwana anoenda kuEngland kunodzidza unosangana nemukomana wake ikoko oti ine ndawanikwa ndakuda kuroorwa. How do we handle it as a family? Kana kuti mwana awanikwa newekuwest Africa in a country yekuti culture yavo ndeyekuti mudzimai ndiye anobvisa not the reverse. Tinodhila nazvo sei semhuri. Saka ndinofunga kuti necurrent age yatakurarama yakuda cultural diplomacy kuti tikwanise kubatanidza macultures akawanda anenge apo so that we facilitate the marriage kuti mukadzi atambiriko kwaari kuenda murume achitambiriko kwaari kuuya tisabva tanyanye kuomesa musoro kuti isu wedu musikana angabva anobvisa ikoko pamwe kuchibatanidza kuti alright murume ngauye abvise timugamuchire kuno kana mukadzi aendawo kunopemberwa ikoko oita whatever needs to be done ikoko kuti aite sei agamuchirike. Thank you so much maita henyu ndabata shoko rakanaka. Tinotenda zvikuru. Tsika yekuroora itsika yataona kuti ine mavalues akawanda zvikuru uye zvainobetsera nezvainochengetedza hatina kutozvipedza zvese panapa asi ndofunga kuti zvakakosha kuti tinzwisise kuti patambotaura paya mamissionary achiuya ngative very clear kuti bhaibheri harina kunyorwa kuAmerica harina kunyorwa kuEngland. The people group among whom the Bible was written were Semitics, Semites. Okay, muchaona kuti vane tsika namaitiro ari very parallel to African or very close to African customs. Zvakutaurwa nyaya Jacob ndoyataiti kutema ugari in our culture. Mukaerenga Genesis chapter 24 inobva yataura pana chapter yacho yese inyaya yekuroora kwaIsaac. Are you getting that? Chapter, the whole chapter, you know, that's how important. You connect to pure acres of space like that is. That's a lot of space. It's showing that this is very significant. Because there are many other things which are not mentioned in the Bible. But when acres of space like this, it means this is a very important thing. It's not mentioned in passing. But and then for verse 53 and the servant, okay, Abraham brought forth jewels of silver and jewels of gold and raiment and gave them to Rebekah and gave also to her brother and to her mother precious things. Verse 54, they did eat and drink, and he and the men that were with him, and tarried all night, and they rose up in the morning and said, send me away unto my master. After this is going to you know, yes, and you know, I like the detail because even because I wanted to end that night. Unozoti panoroorwa musikana paya unobvunzwa ziva nawo unoziva haproceed iwo kati andoziva yatofikira ipapo. Saka because unofanira signet yekuti have endorsed the process can proceed. Are you getting that? And you see those elements and it's so beautiful, so significance yazo. And then at the end uchaona kuti Jesu kana akatarisana nesangano rinototorwa as a bride akabvisirwa pakaungari paya pakatobvisirwa there was sacrifice pakatoroorwa paya ndosaka titi mwoyo ngairege kumanikidza ndiri kuenda asi ndiri kudzoka ina handichakuita gara ndichauya ndiri kutouya zveshuwa muri kupaona ndiri kudzoka
Saka, as an African, I really appreciate, the value that was invested in me. Na Kristu. Uye kuti zvechokwadi ari kudzoka. Uye nekupembera kunoita musikana kana achiona mukomana ari kuuya motikari dzichepa mati pamukana ngwani pamukwidzi wakadzvowa. Ya pamukwidzi wakadzvowa. Motikari dziri kudzikisira dziri kuuya dzakarembuka. Kufara kunoita musikana kuti hawapi. Ndokuti vasikana kutanga kumhanya. Kana vamweni vasvika kudhasta. Kuti havakusvika. Tete and so on and so on. Mafinal touches aya. Ndikuona kuti motikari dzichiuya so izvi. Ndofunga ndokufara kuchaita mwenga anosangana. Kristu achiuya ngirozi dzichidzika. Tete awu. Yeah, European cannot appreciate this in the same sense. Irvine nepizza vanhu vatoti zvatopera. So I think it's so rich. Ndofunga kuti zvakanaka kuti Mwari vatibatsire asi tichizviita murudo nemukukudzana. Toda kutenda chose. Mwari ngatibatsire, Mwari atiitire zvakanaka. Ndo yatatsenga mukati mezuva ranhasi nyaya yemaroro. Tichida kutiko kana paine maybe vari kupesana nekuda kwekuwana vana nababa, nyaya iyi iitei serious. Ine zvainoita, pane painonotekenyedza kumudzimai. Zvinotokodzera kugarisana kwakanaka kuri naye. Ende zvakare kuti kana abvisirwa, wabvisa mombe double, kuti uchimutarisa uchiti hapana kumutaura pano, zviro zvazvinoitawo futi. Saka the significance kana kuti the issue behind ndiye kuti pasungwa ukama, waratidza kuremekedza munhu, waratidza kuremekedza vabereki vake. Ndo zviripo chete. Ende izvozvo zvotosunga muchato wenyu kuti uendere mberi zvakanaka. Mwari akukombererei, akuitire zvakanaka pakuteerera kwamaita tichibvunzudza nyaya iyi yekuwanana iri pachivanhu chedu. Kudzamara rufu rutipatsanise, uchave wangu ini ndichave wako. Kudzamara rufu rutipatsanise, uchave wangu ini ndichave wako. Nyama yangu, fupa le mafupa angu, uchave wangu ini ndichave wako. Nyama yangu, fupa le mafupa angu, uchave wangu ini ndichave wako. Petone muchinjiko pane tsime kwaro, mvura yekurapa iyo yabva kuna Jesu. Mchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Petone muchinjiko mutsawandiwana, jekeserwa kupenya kwa Jesu. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Petone muchinjiko ndomuona Jesu, ndibatsire
moyo wangu wese unapendwa nemuchinjiko ndorinda ndoiba yakarangizosika iyo kwerisi petro chinjika wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese ipo petro chinjika wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese ndipo panozorora iwo moyo wangu wese ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Danzwa nezvikomborero muri kuvapa tenzi vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi kuneni madonwe mundipenyi kuneni madonwe mundipenyi. Musandipfure baba, musandipfure kunyange ndakashata hangu. Tenzi musazondipfura, musandisiyawo. Mutsa wenyu baba, mutsa wenyu ndipeiwo. Vamwe vesa vawanawo zvikomborero zvavo, kweni ndasarireiko baba? Ndipeiwo wangu madonwe. Kuri kupisa Changamire, todawo madonwe mutidonhedzere. Madonwe mundipenyi, danga ndiri muchitema, tine urambo ini, moyo wabatwa ngepasi, mundisunungurenyi. Wemukana hama yangu munatenzi Jesu Kristo, kuti ucheme kuna Mwari, kuti Ishe ndioneiwo. Vamwe makavaitira wani, ndioneiwo Changamire. Vamwe vakaenda kuchipatara vakadzoka, vamwe vakakwarantainiwa vati vakarikavha. Ishe ndinzweiwo, ndinzweiwo Changamire. Ngave munamato wako panguva ine mangwanani. Kune mudzimu unoera unotungamirira kunyange mapofu. Mudzimu unoera unotitungamirira mukati meupenyu. Hama yangu munatenzi Jesu Kristo, chema kuna Mwari vagotipa runyararo mukati memoyo. Madonwe mundipenyi, madonwe mundipenyi. Chitema chaipipiko yaungada kuramba uri mukati macho, but Jesu anogona kukuburutsa.
mukati mechitema ichi. Ndoda kunamata newe zvino, aunamata newe zvino, hama yangu muna tenzi Jesu Kristu. Chemawo kuna Mwari, pfugama pauri ipapo, chimbomira kuita zvimwe. Namata kuna Mwari kuti Mwari ave newe, akutungamirire. Pamazuva ekupedzisira todawo mvura yekupedzisira. Ngatinamate. Baba, tipewo mvura yekupedzisira. Madonwe tipewo. Tonamata Changamire. Munguva yakaoma imi munogona kutidonhedzera madonwe. Varipo vakaremerwa nekuda kwezvinorema zvenyika ino. Umwe akasiwa nemurume, akasiwa achichengeta vana nerera mukati memusha. Vamwe vacho vapanduka. Tiri kunamata Baba, madonwe ipaiwo kuna mbuya. Tonamatira even nyika yedu yeZimbabwe, tipewo madonwe Changamire. Madonwe anobva kumusoro kudenga, kuti denda rapisa kudai mukadonhedza donwe rimwe, zvirokwazvo chanzwa kutonhoregwa. Baba, tinomunamatai panguva ino. Madonwe mutipewo. Muzita Baba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Singaperi mune kutajene auzo mofuri hakuna usiku Mwari achapukuta masoti avonese hakuna kuchanero hakuna usiku mazamba yanokosha mune kutajene nziyange zendarama hakuna usiku Mwari achapukuta masoti avovese hakuna kuchane rufu hakuna usiku mazamba yapfigwi mune kutajene nerwizi runopenya hakuna usiku Mwari achapukuta masoti avovese hakuna kuchane rufu hakuna usiku zuva harizopenyi mumusha mutsvene nyeye ndiyo yokupenya hakuna usiku
usiku Mwari achapukuta masodzi avo vese hakuna kutya nerufu hakuna usiku Mwari achapukuta masodzi avo vese hakuna kutya nerufu hakuna usiku Mwari achapukuta masodzi avo vese hakuna kutya nerufu hakuna usiku hakuna kutya nerufu hakuna usiku hakuna kutya nerufu hakuna usiku hakuna kutya nerufu hakuna usiku. Kazwa vana vaMwari, toda kuchingamidzai mose nezita raJesu Kristu muponesi wedu. Musoro wedu weshoko unotiwo diaspora. Nhau diaspora inau iri so familiar kuvanhu verudzi rwangu. Tinoinzwisisa iyi nekuti patiri vamwe titoriwo nehama dziri kudiaspora, vamwe vatori kudiaspora, vamwe vari kutogadzirawo mapepa kuti kana zvanaka tigoendawo kudiaspora. Kana muchidzidza vara iri rekuti diaspora, ivara originally rakanga risiri mulanguage yechirungu, rinobva kuvaHebheru. History yevara iri inoti iyo vaHebheru vaiti hama yavo, hama dzavo dzakanga dziri kune dzimwe nyika but vari of Hebrew origin, who were scattered abroad. Peter anotaura pfungwa imwe chete iyoyo, scattered abroad due to various challenges. Mamwe acho akanga ari political, mamwe acho anga ari religious, mamwe ari economical. Vakanga vatiza, vamwe vaiuya vachizopambwa paiuya vachitorwa vana vaMwari, vamwe vachienda kunyika dzakasiyana siyana kunana Rome, vamwe vachienda kunyika dzakawanda pasi pezuva. Vainge vasara kwaIsraeri vaiti kana vakunyora tsamba vachinyorera hama dzavo dziri kunze, vainyora that community ndiyo yainzi diaspora. Saka vainyora tsamba vachiti to the diaspora. Ndo pamunonga muchiverenga Bhaibheri, Acts chapter 2 inoti iyo panoburuka mweya mutsvene waMwari, vanhu vakatanga kushamisika vachinzwa vadzidzi vachitaura nendimi dzakasiyana siyana. Vhesi inoti zvino pavakanga vari pakanga paine varume vatsvene vaJudha vakanga vachibva kumativi ose pasi pezuva. Panotaurwa kunana Africa, panotaurwa kunana Libya, panotaurwa kunana Rome, panotaurwa nyika dzese. Saka yanga iri tsika yavo vari kudiaspora yokuti kana paine mafestivals akakosha ekwaJudha, vaifamba vachibva kudiaspora vachiuya kuzocelebrata vari kumusha kwavo. Saka zvaitozikanwa kana taakuita Passover, tinobva kunyika dzedu tichienda kwaIsraeri. Saka vainzi panguva iyoyo community yediaspora iri pakati pedu. Saka tinongoitawo nguva dzino kuti kana tine maholidays mukati menyika inoi, munogona kuona vamwe vachitora maofu kubva kunana South Africa. Pamaholidays iwayo unoona mota dzakanyorwa dzine manumber plates akasiyana siyana, vabva kudiaspora kuti vauye kuzoshandisa mukana weholiday iri munyika mavo, kuzoona nekushanyira hama dzavo. Vamwe vanenge vachida kupedzisa pamwe maprojects, vamwe vachida kuzotarisa kuti maprojects avo ari papi. Pfungwa inonzwisiswa
nevanhu vari kudiaspora ndeyekuti chero kukanaka kukaita sei, kudiaspora hakusi kumusha. Vazhinji vari kudiaspora vane pfungwa dzichiri right vanonzwisisa pfungwa iyi kuti chingwa chekudiaspora chinogona kuchipa, but hachifaniri kuchipa zvekuti ndinokanganwa kumusha, nekuti kudiaspora hakusi kumusha. Vanhu vari kudiaspora vamwe vacho vanonzwisisa pfungwa idzi kuti tikati shande tinovaka dzimba kumusha kwatakabva. Nemhaka yei? Nekuti rimwe zuva basa rinogona kupera kudiaspora, kana kuti rimwe nguva ikonomi yekudiaspora inogona kuita chamupidigori. Kana yadaro tine kumusha, we have an option. Diaspora hakusi kumusha. Vamwe vacho vakatoti ngwarei zvekuenda pamberi mbichana pekuti kana vafunga kuroora nekuwana vanodzokera kumusha, nekuti vanoti kana taakuroora diaspora hakusi kumusha. Unoziva kuti vanhu munenge muchimucheuka so muchimutarisa aine zimota achifamba, zimota raabva naro kudiaspora, muchimucheuka muchivhunduka muchinyatsomudepa muchinyatsozvishora makamutarisa so, zvinoshamisira kana auya nazvo kumusha. Kudiaspora pamwe variko vane dzakapfuura dzake, saka kana afunga kuti amboratidza vanhu kuti akamira sei, anouya kuzonyatsozviratidzira kumusha, nekuti zvine relevance zvichionekwa kumusha, nekuti kudiaspora hakusi kumusha. Diaspora dzinosiyana. Vamwe diaspora dzavo iSouth Africa, vamwe diaspora yavo iMozambique, vamwe diaspora yavo iZambia, vamwe diaspora yavo iBotswana, vamwe diaspora yavo iAustralia, vamwe diaspora yavo iAmerica, vamwe diaspora yavo iCanada. Dzinosiyana. Vamwe diaspora yavo hama yangu kuHarare, vamwe diaspora yavo kuBulawayo, vakatosiya mbuya kumusha, vanototi mbuya vanenge vari kumusha vachitoti mukomana ari kuHarare, kana yanaya anotumira mbeu mukomana ari kuHarare. Kana paita zvanetsa daidzai mukomana anotodaidzwa, anotosimuka achibva kuHarare, wotonzi tigamuchire vediaspora, tigamuchire veHarare. Saka vanoti ngwarei mbichana kungotaurawo kwemuparidzi vana vaMwari, musazoti ndati makapusa, taurawo kwemuparidzi. Vanogadzira kumisha yavo nokuti vanoziva kuti kana vafa vanoiswa mukofini, voiswa mundege kunze endai munovaviga kumusha. Kana wanga usina kuvaka kumusha, varipo vamwe vakuru vakamboti vafa rimwe gore, tati chiri zvedu vana vadiki, but takazvionawo tikangonzwawo vanhu vakuru vachigogunun'una nazvo, vakatovafa so vari gamba renyika. Mamwe magamba avo akati aiwa mutemo wedu chikopokopo chinombosumuka chakananga kumusha, chikopokopo chakasimuka chakananga kumusha chine cascade, vaifamba nerodhi vakatungamira nerodhi, chikopokopo chichinomhara kumusha, vakaonawana kune imba ine denga rakarembera kudai so, coffin cascade regamba rikaiswa pachitanangare chendiro. Vanhu vakagunun'una nazvo, vakati igamba zvaro, but nekusagadzira kumusha ugamba hwaro hwashoreka. Verengai vhesi chapter 13 verse 14 yaVahebheru. Verse 14. Hallelujah. Nokuti pano hatina guta richagara, yes, asi tinotsvaka richazovapo. Ari kuti iye panapa ari kudzidzisa Paulo, ari kudzidzisa vaHebheru, ari kuti hama dzangu, nokuti pano hatina guta richagara. Ari kuti hama dzangu mbiri yenyika inopfuura. Ari kuti hama dzangu mukurumbira wenyika unoexpire. Hatina guta richagara. KuAmerica dai mainga vabvunza maTwin Towers akatungamira, hatina guta rinogara. Muno muZimbabwe Zimex Mall yakarova pasi, yakarova, hatina guta rinogara. Zvikanzi hama dzangu, kana muchitiona tiri panyika ino hatina guta rinogara, but shungu dzedu tinotarisa guta richazovapo, tinotarisa musha uri kudenga. Songu yekuti hatina musha panyika hama dzangu haisi theme song yeparufu. Hatina musha panyika, rwiyo rwevafambi, hatina guta richagara. Tinogona kudzivaka dzimba dzikagarika zvakanaka, but let me tell you this my brother, hatina guta rinogara. Rimwe zuva zvose zvinosara.
hanzi nemuimbi werwiyo, garai neni usiku wasvika. Hanzi zvasakara kwazvo zvinhu zvese, zvinosakara hama dzangu. Dzimba dzimwe dzamunoona iko zvino, nguva yadzo dzakaita mukurumbira, dzaitonetsa. Dzimba dzamunoona nhasi muchidzitarisa, muchishora, muchiseka, pane nguva yadzakanetsa. Iko zvino kwangova kusakara kwedovo serisekambodyiwe nyama. Nemhaka yei hatina guta rinogara. Fashoni dzenyika dzinouya dzichipfuura. Akauya marivhu nemaberi bottom zvikapfuura, maafro akapfuura. Hatina chinogara panyika ino. Mabhazi akanetsa, mabhazi ekwamunga, vanashushai akanetsa. Yanga iri nguva yacho. Iko zvino angova matanga emazizi. Hatina guta rinogara. Vamwe madhara munoona achena musoro, nanagogo munoona vaakufamba vachitsika pasi zvishoma nezvishoma. Nguva yavo vakadhuva, nguva yavo vainetsa, vanhu vaidhumira vakavatarisa. But iko zvino zvarepi? Hatina guta rinogara. Muimbi anobva ati, this world is not my home, I'm just passing through. Hatina guta rinogara. Vafilipi chapter 3 verse 20. Nokuti nyika yedu iri kudenga. Yes. Iko patakatarira kuuya kwamuponesi Isha Jesu Kristu. Uyo uchavandudza muviri, yes, wekuninipiswa kwedu kuti ufanane, yes, nomuviri wokubwinya kwake. Tinotenda, yes, kuisa zvose pamberi pake. Chirungu, for our conversation is in heaven. Imwe version, for our citizenship is in heaven. Vafilipi ari kuti nyika yedu iri kudenga. In other words, Vafilipi ari kuti musha wedu uri kudenga. Amusuya sondinzwa. Unoza kumusha kwavanhu, kumusha kwawo shamwari. Andiwikwe. Kumusha kwedu. Oza mazuva taikwira bhazi pambare shoka, ndichienda kumusha. Iwe ndiwongato ndihwira tsitsi. Ini ndinenge ndine mufaro ndichiti ndakumboenda kumusha kwedu. Chero kuri kwa Muzarabani kune mafladzi ndekwedu. Chero kuri kuDande kusina nzira ndekwedu. Chero kuri kuGokwe kune musheche, kune nzira dzine makoronga. Totsvangadzira tichienda tiine mufaro nokuti kumusha kwedu. Munhu weseso ane mufaro nekumusha kwawo. Everyone is proud nekuti ndinobva pakati kumusha kwedu. Chero kuri zaka rinopisa, kungapisa vamwe, but ndekwedu. Chero kuri kwachiri kune zhara yamugozhigwa, kungaita zhara, but kumusha kwedu. Kana toinda takafara, vanaende Bhikita, vanotoenda kumusha kwedu. Kuharurwa ndekwedu, kumusha kwedu. Kana vari kwa Mandara, vanoenda kuMandara, vakafara vachitarisa ngozha dzichitengeswa, vanenge vakafara vachiti kumusha kwedu. Zvanzi naVafilipi, musha wedu uri kudenga. Kana uchiona tichiita zvatinoita, tinozviita nekuda kwekumusha kwedu. Our citizenship is in heaven. Panyika ino ukatora chitupa muno muZimbabwe, usiriwe muno, chinenge chakanyorwa unzi A, anoreva kuti alien. Uriwe muno zvako, but pane zvemuno zvausingatenderwi kuita, zvinoitwa nevane chitupa chakanzi CIT, citizen. Saka uye ari kuti our citizenship is in heaven. Zvikanzi takatarira kuuya kwemuponesi wedu. Achauya iye muponesi wedu, achauya kuzovandudza muviri uyu wekuningipiswa kwedu kuti ufanane nomuviri wekubwinya kwake. Kumusha kwedu shamwari, kumusha kwedu tine tariro yatakatarira. Tarisa Titus, Tito chapter 2 verse 13. Verse 13. Yes. Takatarira tariro inofadza. Kana muchitiona takadaiso, tariro tsvene inotisunda muimbi anodaro. Takatarira tariro inofadza nokuonekwa kwokubwinya kwaMwari wedu mukuru nomuponesi wedu Yesu Kristu Jesu. Yeah, right. Takatarira tariro inofadza, a blessed hope, blessed assurance, Jesus is mine. Takatarira tariro inofadza. Kune zviri nani shamwari, ndiri kuti hama yangu vamwe panguva ino yekumanikidzwa takatarira kuguma kwecoronavirus. Munguva ino yekumanikidzwa vamwe takatarira kuuya kwevaccine iri kunetsa, vamwe vachiti tinoida, vamwe vachiti yakashata, but zviri kunzi naTito hama yangu kune tariro inofadza.
blessed assurance, takatarisa blessed hope yatinayo ndekuuya kwaJesu Kristu. Ndoda kuudza hama yangu ndisingatyi, musaisa tariro pazvinhu zvenyika ino, musanyanya kuisa tariro pazvinhu zvenyika ino. Vanhu vazhinji iko zvino vanongofamba vachiridza tsamwa, itsamwa dzega dzega, nekuti pane pavakamboisa tariro zvikakona. Namakakurawo seni munoziva bhora rataimbotamba rainzi hwishu, game yataitamba yainzi hwishu. Unoziva kuhwishura kwemunhu asina kuzvitarisira ka. Hwishuri chete anohwishura obva adona. Ndiri kutarisa nhoroondo dzeupenyu vanhu vakawanda dzakazara hwishu. Vamwe vakanga vakatarisira kuti vachachata, vamwe vakatonopimiswa magauni, vamwe vakatonointroducwa kwana atete, vamwe vakanga vachitozikanwa nemhuri yese ichitovadeedza kuti mai guru kana kuti bamunini vasati vapinda, zvekuti tariro yavo so yakanga yatsvukira, tariro yavo yanga yonhuwirira. But rumwe musi makuseni kwakangofuma kuchinzi handichadi, vakahwishura, vakarwara, vakapinda mudepression. Ndiri kukudeedza hama yangu, ukatarira zvinhu zvenyika ino zvinogona kudisappoint. Tine tariro yekudzoka kwaJesu. 1 John chapter 3 verse 2. Verse 2. Vadikanwa. Zvino tiri vana vamwari. Bombira mbichana munhu wamwari. Hatizi vanhu vevanhu. Tiri vanhu vamwari. Hatizi vana vemuprofita. Tiri vana vamwari. Hatizi vana vafata. Tiri vana vamwari. Tiri vana vamambo hama yangu. Zvino vadikanwa. Isusuka muchitiona takadai. Tiri vana vamwari. Hanzi kudini nefesi. Zvino zvichigere kuratidzwa kuti tichazove. Yes, asi tinoziva kuti kana achizooneswa isu tichafanana naye. Verse 3, sorry. Ndoda mumwe nomumwe ane tariro iyi maari. Mumwe nomumwe une tariro iyi maari. Unozvinatsa saiye chenawo. Tinotenda. Zvanzi vadikanwa, isu tiri vana vaMwari. Hanzi zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Ari kuti iye iko zvino so takafanana mani. COVID inongobata vasingatendi, ndo inobata vanotenda. But ari kuti nekuti zvichigere kuonekwa kuti tichazovei, tinofirwa sekungofirwawo kunoitwa vasingatendi muna Mwari. But nekuti zvichigere kuonekwa kuti tichazovei. Nyaya yekuti zvichigere kuonekwa iyi kai inondifungisa nhoroondo yeupenyu hwangu. Ndoziva kuti baba vedu vaiva nepolisi yekuti kana munhu apasa grade 7 anoenda kunodzidza kuHarare. Saka unoziva kuti uchifudza ng'ombe nevamwe so makawanda ukavaudza kuti wakomana inini ndikapasa grade 7 ndinoenda kuHarare, wakapfeka chidhidhasi so kana kuti nechikabudura chine zvigamba vaita muchimuregai aguta nhunguru nematamba. Harare inoendwa nezvakadai. Musi kundinzwa wakarumwa nemago wakazvimba kumeso uchitaura kuti inini ndichazoenda kuHarare nenyatera ine ndove yeng'ombe. Vakakutarisa so vaiti chingomuregai, ndo zvaanoita kana aguta mahewu ekung'ombe, ndo zvaanoita, anovhumuka, anotaura nyaya yekuHarare type iyoyi. Because Harare taingoiona mumabhuku kana kuti kumberi kwebhazi, kuguma kwebhazi rakangonyorwa. Ende bhazi rekuHarare harinyorwi zvakawanda. Rinobva kuHarare ndo rakanyorwa kuti richapfuura nekuGuruve, rigopfuura nekumvurwi, rigopfuura nekuMazowe, rigodini. RekuHarare rinongonzi chibhakani 1 chakangonzi Harare so. Harare yaikosha. Saka kuudza vamwe muchiti haijambu mugwizi so muchiwira mumusheche so. Woti kwaku wopinda mugwizi wobva wati vakomana inini kana maresults pamwe anenge abuda kana grade 7 izvezvi mukoma ari kunditsvagira nzvimbo. January uye ndinoenda kuHarare vaiseka so. Timupei mungai adle ashayiwa nyaya. Ndo zviri kunzi naJohn so. Takatarisana so tose takafanana. Nevakomana vanofudza ng'ombe. Chena inosvika kugotsi takafanana, tiri munyika yeZimbabwe takafanana, tiri muSouth Africa takafanana, tiri kunyika dzipi nedzipi. But ukanzwa tichitaura kuti varume tinoenda kumusha, tiri kuenda kumusha. But zvaizoti musi unouya maresults, musi unouya mukoma kuzotora mukomana. Titakumangwana mukoma vaibva vauya mangwana, shamwari tiri kuenda kuHarare. Bhutsu dzako idzi pfeka tione kuti dzinokwana here. Wodzipfeka so. Imi ndimungatondinzwira tsitsi. I'm actually proud of that part of my history. Tatisingatarisi Mbira, zvekumira izvi takazonosangana naro kuHarare. Waitarisa mvuri wachena so kuti wakomana ndini here ndapfeka mutirauzi ndakuchienda kupi manje kuHarare. Ndaimboudza vanhu zvanga zvichigere kuratidzwa
Ndiri kuti hama yangu ka rimwe zuva madhonge achikuma rakacheka nyika tinoenda kumusha. Rimwe zuva hama yangu nyika yakatitarisa miti iripo tinoenda kumusha. Rimwe zuva hama yangu guta reHarare riripo tinoenda kumusha. Rimwe zuva hama yangu tinoenda kumusha. Kana wapfeka soobva wanzi famba tonochiinda wakadai so, musha wose wakatarisa mukomana anoenda kuHarare. Mumwoyo mako unenge uchitika vakomana vaive kuMwombe ndaivatsanangurira nyaya iyi, but mangwana ndo pazvinyatso kuonekwa kuti tiri veHarare. Uchifamba soka ndowakuenda kubhazi, munhu anoenda kubhazi anoenda kuHarare atakuri bhegi chero riri rako rakatakurwawo nevamwe. Kavakomana perekedzai munhu vakatakura mabhegi ako so wakaisa maoko musamba. Pamuri kupfuura nekumatanga evamwe manje vamwe vari kutovhura mombe. Harizi basa remunhu anoenda kuHarare kutarisa vanhu, ndo unotariswa. Vasiyo vachidza muri akuenda wena mumwoyo unenge uchiti varume paipa taiita haijambuka mungadei makangotenda kuti takasiyana. Maingoone nharo, inharo dzenyu iko zvino maakuvhunduka nekuti takambozvitaura kuti isusu tinoenda kuHarare. Svika pabhasi stop mukoma vaiti unomisa bhazi, ndiwo unomisa bhazi. Bhazi rekuHarare harimiswi nezvedzungu. Munhu anoenda kuHarare hamumisi bhazi muchidaiso. Hai unongomira parodhi wakadaiso chiriona so richitanga kusumuka kubuda mukona umu ona guma rebhazi ndiro wena shamwari. Ngoma wati shamwari misa bhazi, wakaisa rumwe ruoko musamba rimwe wakateka so kuti shamwari mira. Vanopfuura neparodhi yepabhasi stop vachitinha ngoro dzavo dzine zvikoforo, vamwe vakabereka vachienda kumunda nezvigubhu zvemahewu. Watosiyana upenyu. Ndo zvinotaurwa naJohani shamwari kuti rimwe zuva soka nyika tichaoneka nyika. Takuenda kumusha, takusiya nyika, sara zvako pasi, ndakuenda kumusha. Nemhaka yei tiri vana vaMwari, takuenda kuna baba vedu kusina zvirwere, kusina madisappointment, kuna baba vedu kusina vanhu vane utsinye, kuna baba vedu kusina varoyi, kuna baba vedu kusina zvirwere. Toenda kumusha. Nozakana ndakadyisa mumunda mako nezuro ukandipodza kazvatovharana neshamu yako nerutanda rwako wakamira uchiona ng'ombe dzangu kuti mvee womhanya wainowana nhasi dzina mudhara. Ndiani ane mombe mudhara woti ndini? Mukomana anga ane mombe nezuro mudhara wotarisa wacho woti iko zvino pane nguva pa ndofunga mukomana akusvika kumazowe. Atowewe Harare uyu haachaiti zvekufudza ng'ombe, zvatosiyana. Hanzi naJohani zvichigere kuratidzwa tiri vana vaMwari nhasi panyika ino. Tinoita sekuti tiri varombo, tinoita sekuti tinonzwisa tsitsi kana vanhu vakatitarisa, toita sekuti tinosiririsa. Zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei, but kana achionekwa Jesu tichafanana naye. Achauya kuzotora vakafanana naye. Kana tafanana naye taripe and ready for heaven. Kana akuuya tinoenda naye kumusha. Zvikanzi nevhesi ya3 umwe neumwe ane tariro yekuenda kumusha anogara achizvinatsa. Iyo nyaya yekuHarare yakanga ine hondoka. Maigona ngonzi ava kana usingadi kugeza, vanhu usingageza havaendi kuHarare. Kana nyaya iyo yangotaurwa mai vaitozoviga sipo, hakuna achapiwa timetable yekugeza. Mese antu akomana kuHarare hakuindi munhu ane manga, kuHarare hakuindi munhu akasviba. Kana tichida kuenda kudenga chechi ngatizvinatse. Embomirai kuita shungu dzekuda kugezesa vamwe. Vanoenda kumusha vanogeza. Vana mai ngatigeze, gezai moyo, muimbe anodaro. Vana baba ngatisambe, sambai moyo. Mayuthi ngatisambe, sambai moyo. Tikasamba unochena. Umwe neumwe ane tariro yekuenda kumusha anogara akachena. Some glad morning when this life is over, I will fly away. Swing low, sweet chariot. Rimwe zuva tinoenda kumusha. Zvekorona zvapera tinobhururuka, zvekurwara zvapera tinobhururuka, zvemalockdown zvapera tichabhururuka hama dzangu, zvemadivorce zvapera tinoenda kumusha, zvekurambwa zvapera tinoenda kumusha. Kune musha hama yangu. Mapisarema chapter 50 kana muchimutarisa apa vhesi ya7 chapter 1 yazvakazarurwa. Ndimirire pana chapter 50 yemapisarema. Chapter 1 yazvakazarurwa anoti Sheldon anouya namakore, meso ose achamuona. Kuzkanzi kunyangwe naivo vakambaya, marudzi ose enyika achamuchema hongo. Amen.
anouya. Hanzi nemunin'ina wangu pane imwe nguva ari kuparidza nhau iyi zikanzika kana Jesu anodzoka mukoma, kana akasadzoka anouya. Hanzi kune zvinhu zviviri, Jesu anouya, kana akasauya anodzoka. Zvanzi nazvakazarirwa, tarirai achauya nemakore kuzotitora toenda kumusha. Trials are sometimes many. Nyika ino ine zvigozhero, nyika ino inogwadza, nyika ino inorema. This world cannot be our final place. Hazviiti shamwari, hatingavi pano nekusingaperi. Nyika ino haitidi, nyika ino inovava, nyika ino yakazara nezvinotyisa, yakazara nemisodzi. Misodzi ndiyo nhaka yedu, tinofanira kuenda kumusha. Mapisode 50 vhesi ya 3 unouya, haangavapi anyerere. Moto unoparadza pamberi pake, dutu guru rinomukomberedza. Our Lord will come. Our Lord shall come, and he will not remain silent. Zviri kureva nevhesi ndezvekuti he is silent, but he will not remain silent. God is silent. Varoyi vachidla vanhu sevanodla mungai. He is silent. Vanhu vachichinjanisa vakadzi sevanochinjanisa masutu. God is silent. He is silent. Tichifusira vatsvene, God is silent. He is silent. Vana vaMwari vachifa, God is silent. But one day, some glad morning, he shall break the silence. As we unoziva kuti waiti ukauya vaenzi ka waigona kufarisa ka pane vaenzi mai vakanyarara kana vakakutarisa neziso wanga une option yekuriteerera kana kuri ignore. Mai vachipakura uchitendeka ndiro negumbo kuti saiumu vachingoti usadaro saiumu uchiita zvaunoda kumbira kana vaenzi chikafu uchidini. Mai vanenge vakanyarara, vaenzi vachaoneka pamunini, vachaoneka. So neiwe nekuguta nekudini watokanganwa matransactions awamboita. Mai vane marisiti manje, ndopaunoona kuti vanga vakanyarara asi havasi munhu akanyarara. Unopotsa wati komadii kundiudza ipapo pandanga ndichivhiringa, dai kuvhiringa kwangu kusina kuwanda. Tiri kuparidza hama yangu kuti kuvhiringa kwako kusawanda. The Lord is silent, but he will not remain silent. Ukapinda musupermarket shamwari, ukapinda musupermarket nechikabudura chako nevhesi nerekeni muhuro nemanyatera, ukatora zitroli zihombe riyani, uchienda pasherefu imwe neimwe uchitora zvaunoda uchizadza so, unotora imwe yechi2 woita troli dzekusundanisa dzichisundana dziri 2. Unogona kufunga kuti vanhu varimo vakanyarara, vanenge vachiti ndinosangana patriu. Kana pachikabudura chako ipapo pazoshayikwa homwe, ndopo pauchazotiudza kuti washayiwa here zvekutambisa, washaya here kwekutambira, wanga uchida kuzama kuita, uchazotsanangura. Iko zvino zvinoita sekuti vakanyarara, uchizadza troli yako nevasikana hobho, uchizadza troli yako nevakadzi vevanhu, uchiitwa bentain, uchizadza troli yako nevarume vevanhu, uchigadzirwa misoro nemari dzevana vevamwe dzemaschool fees, uchigara nevarume vevamwe vasingadzokeri kumisha yavo, uchinyepa kumba kuti ndabatwa necurfew, iwe uri kune dzimwe dzimba. Mwari akanyarara, troli yako ichizara, ari kuti tamba chidembo, mwisendakabata tosangana patiu. Our Lord shall come. He will not remain silent. One day he is going to break the silence. Mwari hazorambe akanyarara, nherera dzichiwanda. Mwari arambe anyerere, muchibata nherera nekuseri kweruoko, muchivaudza mashoko anogwadza. Our Lord shall not remain silent. Hazorambe anyerere Mwari, tichiviga vanhu, makuva achiwanda, tichiviga hama neshamwari. Ndinotondera vadikani vakafa kuti nerufu tapatsana nawo, but rimwe zuva our Lord shall break the silence. Vana mai vachiviga vana vavo, moyo ichitsemuka nekuviga vana. Mwari wedu mai hazorambe anyerere, tichiviga hama, tichifirwa. Mwari mukoma hazorambe anyerere, tichirambwa, tichitizwa. My Guru, hold on, he will not remain silent. Churches may be silent and silent for good. Maelda asi kuzviona uye kuti ndiri kugara neumwe elda wavo uye asi agariki naye. Vanhu vaMwari vanonyarara, vagonyarara nekusingaperi, asi Mwari hazorambe anyerere, anouya. Matthew chapter 24 verse 31. Uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru. Yes, vachaunganidza hallelujah, kunobva mhepo ina kubva kuno rumwe rutivi. Yes, redenga kusvika kuno rumwe rutivi. Inowikweri kuti inyatsokora.
Ndaipana vaTesalonika kutanga chapter 4 verse 16. Yes. Nokuti Ishe amene uchaburuka kubva kudenga. Ishe amene achaburuka kubva kudenga nokudanidzira nezwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Yes, zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete nawo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Naizvozvo nyaradzanai namashoko aya. Hadzi achauya nehwamanda nevatumwa vose. Saka Jesu haasi kuzotsika nyika inoi, anenge ari mukati medenga. Saka zvaachaita achatuma vatumwa vari kutaurwa navhesi 31 ya24. Vatumwa hanzi achavatuma kumativi ese paethi inoi kuti vanounganidza vasanangurwa. Saka dzimwe ngirozi dzichatumwa kuAsia, dzimwe dzichatumwa kuAmerica, dzimwe dzichatumwa kuEurope, dzimwe dzichatumwa kuAustralia, dzimwe dzichatumwa kuAfrica, East Africa, West Africa, Southern Africa, Northern Africa, Central Africa. Ingirozi dzinenge dziri kudispatchwa kuti endai munounganidza vatsvene. Inzwa hama yangu zitaura nevhesi. Pese pane mutsvene waMwari denga rinopaziva. Wedha mupenyu kana kuti akavigwa, paguva rimwe nerimwe remutsvene denga rinopaziva. Saka ngirozi dzichatumwa kunokokorodza vanhu. Ndisi kunzikwa Southern Africa. Dzimwe dzichapinda muSouth Africa, muGauteng mune vatsvene vaMwari. Dzichapinda muSouth Africa, Mpumalanga mune vanhu vaMwari, Free State mune vanhu vaMwari, Cape Town mune vanhu vaMwari, Eastern Cape mune vanhu vaMwari, Devine mune vanhu vaMwari. Dziri kumutsa vatsvene vaMwari. Taakuenda kumusha nguva yakwana, nguva iya zvaringana, ngatichimuka nyika taakuioneka. Dzinokurosa mhani Limpopo, dzekuno dzinenge dziriko Bait Bridge, Mangundu, Muchiredzi, Muchikombedzi, dzichimutsa vatsvene vaMwari, dzichiburuka dzakadaro kwaGutu, Bikita, dzimwe dzoti Bowera, Mutare, Rusati, Chipinge, Chimanimani, Pechinafu, dzichimutsa vanhu vaMwari nemasvingo nekapeti. Masvingo hatichaindi kumasvingo nekapeti, taakuenda kumusha. Dzonorangarirawo nechembere kwaChivi, yakabika marwe, mbeva dziripo, yakabika marwe, nguruve iripo. Musi uyu kunamata kuchabhadhara. Ndoziziva kuti vanhu vakawanda havadi kuti munhu mupenyu ataura kuti achafa, but ishoko razvokwadi. Kana Mwari atendera neniwo ndichazorora. Pamwe ndiye ndakavigwa kupurazi kana kuti ndiye ndakavigwawo kudande kumusha kuna vabereki. Tiripo pachiuru chemagamba ekwedu. Ngirozi yakanga yakatumwa kundichengeta kubva ndichizvagwa kusvika ndichifa. Inoziva kutambudzika kwangu, inoziva hondo dzangu nechivi, inoziva zvese nekutsungirira kwangu. Ndozorora. Musi uyu ichamuka yoti shamwari, musha uya unosimbirwa, watanga takarindira tava kuenda. Ndoti utarise pfungwa iyi shamwari, dzichasvika kwamakaviga hama. Ndosaka vaiimba kare vakatitangira kutenda vaiti munozovepi kana tsuri yorira, kana makuva otsemuka muchazovepi kana tsuri yorira. Ndozvavaiguyo gwacho gwaisanyanya kuenda kuri, kwaingowa nemubvunzo wekuti munenge muripi. Waiziva kuti kana muri vapenyu tsuri icharira muri pai, kana mafa tsuri icharira ichaona makafira pai. Zvikanzi navaTesalonika, nokuti Ishe amene, for the Lord himself. Pane mamwe mamisheni ese ane chekuita nenyika Mwari aituma vatumwa. Misheni 1 yaakauya yanga iri yekuponesa munhu. Misheni yechi2 yaachauya himself ndeyekutora munhu wake toenda kumusha. Himself iyi munogona kusaihwisisa, regai kutsanangurirei. Taiti kana mvura yakuno muchirimo muya yataitamba bhora redu rechikwesha, taitoone zvimaligi zvedu netimu dzedu dzebhora. Nione vafana vangu nanamukoma nevazukuru nevamwewo vepadhuze mune timu yenyu. Taitamba manigame kunyangwe yairambidzwa, yairovesa zvokuti, but taiitamba. Kana totamba manigame maizotowo kana mahwina panoperawo season tumari twenyu twamakahwinawo moenda kumastoro kana muchinotengawo mafrizit kana nemasweets, zvaitobhadhara izvozvo.
Saka maizogona kuti mvura inogona kukurumidza kunaya ligi isati yapera makadyiwa. Samune makungotofunga tikangoita 2 magame todzoroka mari kedu tobva tati kana mvura yanaya takuita zvekurima hakuna chatamba bhora. Waitwa mutemo waizikanwa kudzimba dzese kuti kana mvura yanaya bhora haritambwi. But zvainetsa manje taizoti kana takunofudza ng'ombe kwatinonofudzira kwakati kure mbichana patoudzana kuti yaine ng'ombe ikoko tizombotamba bhora. Saka kwaingoita vaya vanenge kana wakapiwa t-shirt namukoma yakakura inosvika uko unongopfinyira t-shirt wotora bhora woisa mukati wotobuda pamba hapana nozviona inenge iri nyaya yevakomana moenda kubhora. Saka kana nguva yekusunga ng'ombe yakwana baba vaingotuma mupfana anenge ari pamba uya asina zvimwe zvaanoita anongofunga kuti vanhu vese anofanira kurohwa uya ndiye ainzi chimhanya unoudza vakomana kuti sanna baba chuya ine ng'ombe. Uya mupfana uya osvika vakomana hanzi nababa chuya ine mombe chichi mombe matomunzwa moti tiri kuuya mamisingarambi baba havarambirwi. Imi mofunga kuti ari pano mupfana tichadzokera naye izvo iye paangokuudza yabva atodzokera kumba osvika muchamboti tambe pamwe pauya message mamusati magowesa mungoti kwambana ngatichiita tibude. Anosvika kumba baba oti gare oti iwe wasvika here kwanda kutuma oti nyaya iyo yanga isina problem wavaudza here oti vati kudini vati vari kuuya gare baba oti iwe vanga vachiitei. Uya haazivi manje kuti zvekutamba bhora zvinorovesa even zvichirovesa iye haarohwi saka haatyi kuzvitaura oti vanga vachitamba bhora. Mundara aitopfeka majombo otora chitirobho cheganda choiswa zvacho kana muhovhorosi vakuenda nemukomana uyu manje uyu ande unondirapitidza kwavanga vachitambira bhora kwavari kutambira. Unoziva kuti Mundara aitanga kuonekwa nakipa unobva watooma uri pagedhi wotoziva kuti zvinhu zviya ushasha uya manje umemba uya nhasi wazotadza kubhadhara ende kuti uudze vamwe so aiuya Mundara omira newe pagedhi iwe watozviona kuti zvatopera. Unaona ninge uchinzvenga so ukanzvenga utarisa paunosimudza musoro kuti gedhe riri papi watanga kuona majombo kana nesimba rekukava raibva rapera. Kunorohwa munhu 1 chitirobho 1 Mundara kuti tinai mombe unoziva kuti unomhanya ukapfuura mombe dzacho ugodzoka ushandodziita sei because unenge uchiti ndikavingwa futi munosvika kudanga so mai vofunga kuti vanhu vachauya kuzodya mosunga mombe ipapo muchibuda muchienda kumunda kana nzara hamuinzwi. Mari dzaingoparidzwa apa ndeyekuti patambotuma mutumwa mukaramba kuuya manga muchiti tiri kuda kutuma saka himself wacho azodini zvake azouya. Pamukuru patiri kutaura nyaya yemagirlfriends muchiita nharo muri kuti maita vatete ishweshwa tiri vatete but himself is coming. Patiri kuparidza nhau yekuti siyai mazangata edoro tiende kumusha muri kuita nharo but himself is coming. Unoziva kana auya hapana explanation zvanzi nevhesi nehwamanda yaMwari. Mai vaiti vachinyora pamusoro pehwamanda iyi vanoti muhwamanda umu makaiswa mazita evatsvene vese vagamuchira Kristu vapenyu nevakafa mazita avo ari muhwamanda. Muposangani tarisai pfungwa iyi hwamanda iyi ndiri kuitarisa nepfungwawo dzangu dzemunhu yakasendekwa iri kudenga inogara ichingopukutwa kana pakaita ngirozi yaita misteki tsvene yekuridza hwamanda iyoyo panoita commotion panyika. Hwamanda iyoyo hairiri yakamirira musi umwe chete Mundara achazoti zvaringana Kristu achibuda munzvimbo tsvene woti vakarurama ngavachigara vakarurama newakaipa ngavachigara vakaipa. Hwamanda ichagamuchidzwa mwene wayo pacha inoridzwa kahwani hwamanda iyoyo saundi yehwamanda mazita evatsvene vari kunyika dzipi nedzipi vakavigwa pai vachanzwa hwamanda. Vhesi iri kuti vachanzwa izwi rake ipapo vakaifa vari muna Kristu vachatanga kumuka. Hwamanda icharira shamwari kwete vhuvhuzela kune hwamanda yedenga kana iyoyo yarira tinenge toenda kumusha takuenda kwedu apa hatichaendi kwachivi takuenda kumusha hatichaendi kwachisenga toenda kudenga kwete kwachidla makono takuenda kudenga kumusha kwavatsvene vakafa vari muna Kristu. Hanzi kune rufu hanzi kune nhamo nerufu nefuneral kune box coffin necascade. Vhesi haisi kuti vakafa vakaiswa mumakascade vachatanga kumuka
It's not a matter of the container, but the contents. Vhesi haisi kuti vakavigwa kumusha vachatanga kumuka. Vamwe vanoti ini kana ndafa munonondiviga kumusha, kana maenda kunondiviga kumusha kushurugu, kana guva racherwa vanozochera ngwavava, vochera ngwavava kwavanoisa kofini. Vhesi haisi kuti vakavigwa kumusha vachatanga kumuka. Vhesi iri kuti vakafa vari muna Kristu vachatanga kumuka. Johana achiti musashamiswa naizvozvo, nokuti ichasvika nguva yokuti kunyange vari mumabwiro vachanzwa izwi rake. Hama yangu ndinokuudza ndisingatyi, hazvinei nekuti rufu ruchakuwanira papi ifa uri muna Kristu. Vakorinde yekutanga chapter 15 verse 51. Tipedze nyaya yedu tuende kumusha. Verse 51. Yes. Tarirai, ndinokuudzai chakavanzika, hatingavati tose asi tichashandurwa tose pakarepo nokugwaira kweziso nehwamanda yokupedzisira, nokuti hwamanda icharira. Ipapo vakafa muna Kristu vachamutswa nokusaora. Yes, nokuti ichi chinoora nesu tichashandurwa, nokuti ichi chinoora chinofanira kufuka kusaora, nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. Zvino kana ichi chinoora chafuka kusaora, nechichi chinofa chafuka kusafa, ipapo shoko rakanyorwa richaitika rinoti, iwe rufu, yes, wakamedzwa nokukunda. Iwe rufu, kukunda kwako kuripi? Nai rufu, rumborera rwako ruripiko? Yes, rumborera rwerufu ndizvo zvivi, nesimba rezvivi ndiwo murayiro. Yes, zvino Mwari ngaongwe uyo unotipa kukunda muna Kristu Jesu. Hallelujah. Tarisa verse 26 inoti muvengi wekupedzisira kuparadzwa ndirwo rufu. Rufu ruchafa. Hallelujah. Iko zino ndinonzwa vanhu vachinamata vachiti, the spirit of death I bind you in the name of Jesus. Ini kana wangosvika pamunamato wako wasvika pamapaseji iwayo ndinoshunura, I disassociate myself with such. Iko zvino rufu ruchine simba. Tinogona kugutisa tichijamba jamba, rufu tarusunga, tinogona urara tatonhorerwa, rufu iko zvino ruchine simba. But tinonamata Mwari achauraya rufu. I have a brother ari kuCape Town. Mukoma wangu mukoma taka. Mukoma taka vakatongokura vachirova vanhu. Izvo zvezvibhakira ndo zvavaitongoda. Chero nanhasi tinongoramba takuzongodzivisana kuti mukoma chiregai kudero takura. But izvozvo izvo ndongoma yaanotoda iyoyo. Saka taitoti tina mukoma taka ng'ombe tanga tisingafudzi. Taisora takagara tichifudzwa nevamwe. Mukoma waingoti tina iwe fada zorai ng'ombe dzangu itaiso. Chiti na ng'ombe wamwe atinde kumba. Saka kana iwe ukati mukoma wavo hapo akaenda kuchikoro kuHarare, wosara uchiti kava uchitidzoresa mombe uchidini, tainyora tsamba kuna mukoma, kakumbira mari yesitembi taipuhwa namai, daunyorera wana mukoma tsamba. Ivo vaifunga kuti dzinoenda una mukoma vese vari kuHarare. Dzedu dzainyanya kuenda una mukoma taka. Una mukoma taka titaita dambudziko naningi akarova ningi musi uno akazondikava akazodai. Akati futi pamwe pacho mune makuwedzera kuti mukoma waite hasha. Akati futi kana mukoma wenyauya ndoda kumurova, tobva tanyora tsamba yoenda kuna mukoma taka. Mukoma taka vaingoti vopindura tsamba yavo voti mudhondowari musi unovharwa zvikoro ndo musi wandinosvika. Hamene kuti vaizvifambisa sei mukoma taka musi unovharwa zvikoro. Musi wavatavhara isusu kumusha ndo musi wavavhara kuHarare, but musi iwoyo wavavhara kuHarare vaitobva kuchikoro kwavharwa chikoro neripoti yavo vachitosvika kumusha same day. Handizivi havachazonditsanangurira, handizivi kuti vaipafambisa sei. Waiona mukoma taka vasvika tomhanya kubhazi, baba weti imi anouya mangwana, isu hatiiti nharo bho takazviverenga mutsamba, taingosumuka chinyararire zviri mugwaro. Mukoma vakati vanouya musi unovharwa zvikoro. Toburuka pabhazi, mukoma vasvika, mukoma vakomana muri sei? Hatiri right. Makamira sei muraini? Ndo nyaya vaitanga kuvhunza. Toti muraini manga muri right, but muna ningi tichitoripota ipapo. Tinosara tosvika kumba mukoma waisa mabhegi voratidza baba maripoti, kana baba vachipopota kana vakapasa baba vofara vonzi hatichambotenderera mbichana todangotenderera muraini todzoka izvezvi. Baba voti hatidi vanhu vanodzoka usiku, vonzi aiwa hatidzoki usiku. Ipapo kusati kwambosviba takutopfuura nekumatanga evakomana vanga vachinetsa. Tinotorara musi iwoyo dzimwe dzacho tatodzigadzirisa.
Mukoma waingosvika kuti iwo kana ndisipo ndione ngori mukoma handiti. Tonzwa kuti aiwa mukoma taka ainzi mukoma nevanhu vese. Kusvika baba vazobvunza kuti iwe unongonzi nevanhu vese mukoma taka uchii chinomboitika. Saka aibva ati vakomana iye hasiri anorova, aibva ati vakomana rovai munhu. Vanhu usingadzoseri ka. Nekarati dzisingazikanwi ipapo hamupawi sangano. Vhesi iri kuti pane shoko richaitika pamarinda ratichamuka manje taakuvhaira tichiti rufu kukunda kwako kuripi. Zvatisingagoni kutaura nhasi, but tinenge takatarisa ngirozi iri parutivi, Jesu ari mudenga, mukoma wedu auya kuzotitora, rufu waititambudza tiri tega panyika. Saka munoenda kumombe mangwana, mukoma vanenge vakavata zvavo pamumvuri vachiverenga manovhel kana mapesetas avanenge vakabva nawo kuchikoro kuHarare. Imobva maona mukomana uya akambokunetsa imo muti iwe mfana iwe. Iwo cheuka kuti muri kutaura indoti ndiwe mfana watiri kutaura. Tina mombe idzi. Hapana inini handidi zvokudenwa nevana vadiki. Hatizo vana vadiki isu. Obva atotema iri shamo kuti handidi kurova ine maoko ndozokuvadza otema shamo. Paanosvika padhuze nepamuti pana mukoma paunobva wamuka. Bvati ya. So ndo basa renyu kairi. But vakomana vari kundoti mfana akazoti namukoma asi hausi here mfana. So ndichiuya neshamo yako chitema dzimwe. Vafana vangu havai 3 chitsvaga dzimwe 2. Chipa ushu neushu chitarisa uko vakomana rovai munhu. Hamusati mazomboona celebration ichaitwa nevanhu pamakuva. Nhasi tinoenda pamakuva so misoro iri padivi. Unoziva ndakatarisa so muguva vanhu vachiviga mai vangu, vachigadzika kofini pasi, vachivhara nematombo, vachiisa matanda, vachiisa simenti, vachifusira so. Unopotsa wabata maoko kuti vamana musafusira, muri kuziva here kuti muri kufusira anodikanwa nemwoyo wangu. Tinobva pamakuva pasina tariro hama dzangu, pakazara churu chevhu, vakaisa sanzo remunzwa pamusoro pasina tariro. But pano umwe musiso makuva anenge akashama, makuva achasarenda. Vatsvene vaMwari vakafa kudhara vanotanga vahotsira vhuri riri mumadenya richibuda. Taakuenda kumusha, taakuvhaira toti iwe kufa kukunda kwako kuripi, naiwe guva kukunda kwako kuripi. Panyika pano tanga tiri padiaspora, taakuenda kumusha kwedu chaiko. Ndoda kukuudza hama yangu zvinogona kukufambira panyika yanhasi, but panyika pano padiaspora. Nyika ino haisi nyika yedu, rimwe zuva tinoenda kumusha. Chipedzisa ina 7 chapter 7 verse 18 tobva tanamata yazvakazarugwa. Ipapo mumwe wavakuru tanga akuona manje tapfeka nguo chena, taponeswa, tamira panyanza, chitema nekufa zvose zvapera, rufaro zenarini nemaropa enyenye vari kupinda muJerusarema idza. Akaona vana mondizvo vakupinda mukati medenga, akaona vana museyamwa, akaona vana mhizha, akaona vana mwenda mberi, akaona varozi vakapera nenda, vapera neruponeso, akaona vakupinda mukati medenga, akaona vana chirandu vaponeswa, vana soko mukanya, vana vhudzi jena, vana murehwa, akaona vaponeswa vakupinda mukati medenga. Ndo paanoshamisika Johani. Ipapo mumwe wevakuru, one of the elders, akamubvunza akati kudini. Ipapo mumwe wevakuru, yes, wakapindura akati kwandiri, yes, avo vakapfeka nguo chena ndivananiko, vakabvepiko? Ndikati kwaari, ishe wangu imi munoziva. Akati kwandiri, ndiyo vanobva kukutambudzika kukuru, vakasuka nguo dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Kaendeverenga kachirungu karipo akana umbooma ndobva tanamata. Verse 13, and one of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed in white robes? And whence came they? And I said unto him, say, thou knowest. And he said unto me, these are they which came out of great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Kachirungu kandinoda takakadzidziswa namukoma wangu kanoti these are they. Tobva tatopedza. Johani vanhu vaakaona vamira pachigaro chaMwari, vapfeka nguo chena, vari mukati medenga, vanga vane nhoroondo, havana kunguveri kana vamera kudenga sehowa, vaiva nekwavaibva. Saka akabvunziwa akashamisika. Johani, according to my studies, Johani akaziva vanhu ava.
but akatya kutaura because aiziva kuti type yevanhu ava nemaziviro aaivaita havangakwanisi kupinda kudenga. At the same time kudenga hakuna corruption, saka akati imimi Ishe ndimi muri kudenga, chindipindurai ndimi munoziva. Zvikanzi wagona Johani. Vawaona ava ndivo vaya ndivo ava vana chihera vakasuka miropa yegwayana, vakaona kuti zveuhera hazviendisi kudenga tinoenda neropa regwayana. Ndivo vawaona, ndivo vaya varume vaitsvaka vakadzi vaive neupombwe hwakatesha, vakanyika macharacters muropa regwayana. These are they. Ndivo vana musiya dzasukwa vaibudiswa mubhawa nedhoo rebhawa richivharirwa kunze ivo vachipushwa panze. Ndivo akaona tapona tamira panyanza, akati ndivo vaya vakomana vairova vanhu kumombe, ndivo vaya vehasha vaidena ivo havana tinhai dzigwe. Ndivo vavazoona vakazosangana neropa raJesu. Hama yangu, diaspora hakusi kumusha voga, vakasangana neropa raJesu vanodzoka kumusha. Unoda here kuenda kumusha neni? Musi mukuru unorira wamanda, tichisangana nevadikani vedu vatinoramba tichitondera nguva nenguva vari mukati mevhu. Rimwe zuva tinoenda kumusha, baba vedu vachauya kutitora toenda kumusha, tinoenda kumusha. I want to invite you tiende kumusha tese. Uriwe kumusha iyi, hauziwe kusara kudiaspora, tofanira kuenda kumusha. Uya usuke nguo dzako muropa regwayana. Hazvinei zvitema, zvinopera ndo zvinoita muimbi. Ngatinamata baba vedu vari kudenga, shoko razvokwadi kumusha kunoendwa. Makatigadzirira dzimba dzakanaka neupenyu hwakanaka, tibatsirei tirwe neupenyu hwenyika ino. Panyika ino patiri tiri vapfuuri, tiri vafambi, tiri mudiaspora. Musha wedu uri kudenga. Zivisai mumwe neumwe anonamata pfungwa iyi neasati akuzivai. Tikugamuchirei mutigadzirire kuenda kudenga. Maita Ishe nenguva yakanaka, maita nekudzidzwa kweshoko renyu rinotipa tariro munguva ino inotambudzika. Muzita raJesu ndogane kusingaperi. Amen. Mwari wakukomborere vakuitirei zvakanaka. May God bless the reading of his word. Atinamu shapanyika atifari kuva pano zvinofadza mweya yedu kutsvaka musha unouya kutsvaka musha unouya atinamu shapanyika tinodamu shari kure sitarawo nizioni unopenya nguva dzese unopenya nguva dzese mushaune runyararo vafambira chanzorora daindine mapapiro daiuya ndizorore daiuya ndizorore mweya wangu chinyarara Mwari ano ziva nguva ndichaita kuda kwake iye andipa zororo iye andipa zororo mweya wangu chinyarara Mwari ano ziva nguva ndichaita sekuda kwake iye andipa zororo iye andipa zororo iye
other boys and girls, we pray that the Lord has kept you safe even in times like this. I'll always remind you, remember, your safety is in you listening to what mommy and daddy want you to do, and more so what God would want us to do. Don't forget, mask up if you should go out. Wash your hands as many times. Sanitize. Keep social distance. And above all, be safe and stay at home. While as we come to yet another worship service, I want to remind you that we need to be united. Remember what Psalms 133 verse 1 simply says. It says, behold how good and how nice it is when brethren dwell together in unity and in peace. We are continuing on our series on Bible heroes. Well, beloved friends, we are in the book of Genesis chapter 11. Remember, it was at the Tower of Babel when people were in one accord, in one unit, in one language, and they were going to do anything that they wanted to do. So let me remind you, boys and girls, our unity in Christ is one that gives true success. So when these people were united, but they decided to go against God, and when God looked from heaven, he said, wow, the way these people are so united, they could do anything. That's when God confused and brought languages, because they were united in a purpose that was not to give glory for God. So let me encourage you, boys and girls, in whatever we do, let's be united for the mission of God. We are in a time when God is looking to everyone. We call it total member involvement. Even God is counting on little boys and girls like you to be able to put your hand on the gospel plow, that the world might know that Jesus saves and he saves to the uttermost. Wow, a good example of people who were united in one purpose. We find it in the apostles. They were Bible heroes. When you go to the book of Acts chapter 1, the Bible says when they were in the upper room, they were in one accord, in unity, and whatever they did, there was one purpose, and God blessed them and he poured the Spirit upon them that they should go and do the work. So our apostles, our Bible heroes, they taught us to be united, to put our mission in one place, and that we might be able to do greater things for God. So God bless you as you are united for mission, to tell the world that Jesus saves and he saves to the uttermost. And don't forget, boys and girls, keep safe and do whatever it takes for you to be used by God as an instrument of his peace. May it be your purpose to be united with your brothers, your sisters, your neighbors, the community, and above all, God is willing to use us for the unity of mission in all of us. God bless you and God keep you. Amen. In moments like this, I whisper a prayer, unto thee. In moments like this, I whisper a prayer, unto thee, saying, I love you, Lord, saying, I love you, Lord, saying, I love you, Lord, Uzimu unoyera unoti tungamira uripe chgoma Kristu watewe riwa Jesu vaneti vanofara mzimu unodaiza watiwa fambi uyanditewe lekumusha unesudze sengua
musatisiye tega tiri kufamba Madzorera moyo yedu Baba, moyo yedu enozonetawa tiwafambi nditewere kumusha. Toda kukwasai vana vaMwari muzita ratenzi wedu Jesu. Amen. Toda kutenda kuti pamavhiki maviri apfuura tanga tichidzidza mubhuku raHosea tichinyanya kubata pfungwa yerudo rwaMwari. Tikaona kuti dhirama rose raitika pamarriage pamuchato waHosea waida kungoburitsa kukura kwerudo rwaMwari. Saka takaona Mwari achizvipa kumunhu zvakadaro. Mukadzidza muchaona kuti Adhamu atadza. Chibhakani chakavapo changa chakanzi rufu. But tinoona Jesu atenda pamuchinjiko. Chibhakani chochinjwa koiswa chibhakani chakanzi upenyu husingaperi. Saka Jesu akatipa upenyu husingaperi. Paakafa pamuchinjikwa ropa ndobva ravhinza chaitsvaka ndechekuti nyangwe ari kwabvukurura aponeswe. Saka wozodei. Saka musoro wenyaya uri kutiko wozodei. Chana chikura su vamwe takakurira kumusha tikavaone mukana wekutaurirwa ngano nana mbuya. Tasiyana navafana vanhasi, vafana vamaWhatsApp nana Google avana nguva yengano. Isi takakura tiri mungano. Saka zvataita tiri kumusha taswera tichitamba yedu tichifudza mombe nembudzi. Zuva ravira takamirira kudya chikafu chemanheru. Vana mbuya vaiuya vogara vachitipa ngano. Dzungu dzichikangiwa, chibage chichigochwa, ngano dzichipiswa. Saka ndinorangarira imwe ngano yandakaudzwa nambuya vangu handiikanganwi. Pfungwa yavaida kuti tidzidze inyaya yekushanda. Saka vanotiko neimwe nguva kwaiva nevamwe mambo. Saka mambo ava vanoenda kunzvimbo iri kure ndokubva vasiya vashandi vavo vachishanda vachibata basa. Vanoti pakudzoka kwavo vakanzwa kuti mombe yavo hombe boromani rafa. Saka vanodaidza vashandi vavo voti endai munotakura nyama yatanzwa kwayafira kumafuro. Saka vanoenda. Saka muchanzwisa kuti pabasa kana kuti pavashandi pane vamwe vanenge vachingoriwo vakuru, mabosi. Saka panoendwa kunotakura nyama, mabosi anopa ma-instructions. Ime afana takurai zvidzwa izvo, ime afana takurai zvakadai. Iwo sevakuru umwe ndobva atora zvake nyanga dzabhushumani, umwe ndokubva atorawo muswe, ndo anoenda akachitambisa vachienda nawo kumba. Saka vachisvika mukuru anovatarisa oti mauya here nenyama. Komana vanoti nyama tauya nayo. Vafana vanodzvanyirirwa vakatakurana nenyama vakaremerwa. Mukuru anobva atiko zvakanaka, nhasi nyama handisi kukuradzai pekunoiisa, nhasi endai nayo kumba. Tinoona vakuru vachibatikana, vaya vemuswe vari kungosvikawo nemiswe padzimba dzavo, vaya vane nyanga vari kungosvika nenyanga padzimba dzavo. But nyama yanzi indai nenyama mozodei. Ukana wanga uripo wekuti munhu wose aenda akatakurawo zviri nani. But nemhaka yavo vanoshoreka ndo vatozotambirwa namadzimai avo. Asi ava vaita mabosi aya vasvika nemuswe. Regai tiverenge Hosea chapter 5 pavhesi ya 1 inotiko, inzwai shoko iri imi vaprista. Teerera ubate pfungwa yati imi vaprista. Teererai imi imba yaIsraeri. Rerekerai nzeve dzenyu imi imba yamambo, nokuti ndimi munotongwa. Ndo zviri kutaura nebhaibheri pano. Nekuti makanga muri musungo paMispa nomumbure wakadzikwa paRabhori, vakandimukira vakapinda kwazvo pakuora, asi ndichavatuka vose. Verse 3, ndinoziva Efraimu, Israeri hazvina kuvanzika pamberi pangu, nokuti zvino iwe Efraimu wakapata, Israeri wakasvibiswa. Kana makateerera mavhesi achiverengwa, vhesi yekutanga vhesi 1 yadhairektwa kuvaprista
nemhaka yevaprista ndo vanga vari vakuru vezvekunamata. They were supposed to lead people to salvation. Vaifanira kutungamirira vanhu mukuponeswa, but they led people astray. Saka Mwari akutaura pano anoti ndine nyaya nemi vaprista, nekuti manga muine nyaya maifanira kuva zvibhakani zvinodirecta vanhu mukuponeswa, but makaita zvibhakani zvakadirecta vanhu mukuraswa. Bhaibheri harimiri ipapo, rinobva rati nemi madzimambo. Nemhaka yei madzimambo? Madzimambo aifanira kumirira mhosva dzechirikadzi. Madzimambo aifanira kumirira mhosva dzenherera. But mukadzidza maleaders aya ndo akanga akutoexploita vari in need. Regai ndikudze masabhuku. Ndimi munopa mbeu kumusha. Mwari akatarisa akaisa ziso rake pazviri. Pamunopa mbeu paya vanotarisira kuti murangarire chirikadzi, vanotarisira kuti mururamisire nyaya dzenherera. Saka pakugova kwenyu paya chiregai kunyora mazita evakomana vari kuharare vanosevenza. Kuri kunzi pano ruramisiraiwo nyaya dzevana vasina vabereki vari kumusha. Ruramisiraiwo nyaya dzechirikadzi iyo yakasiyiwa, nekuti mukasadaro mukuru uyu uchatonga. Regai ndine nemi iyemi madzishe munotonga kwakasiyana-siyana. Musatora mbudzi dzavanhu muchingotora dzimwe dzacho dziri dzemisodzi pamatama. Kuri kunzi basa renyu nderekururamisira. Makandeyei vatongi muchatanga kutongwa. Wai matadza kururamisira. Makaiswa pazvigaro naMwari kuti vanhu vasina simba vawane vanovamiririra. Saka musashandisa simba renyu pakudzvanyirira vari in need. Azvimiri ipapo ndiri kuenda kwamurimi munogara pazvigaro zvemakotsi enyika ino muchitonga. Pano Bhaibheri riri kutiro kana muchinge motonga vaya vanouya vane mhosva nevasina mhosva vasina vanovamiririra vasingakwanisi kubhadhara magweta, imi ruramisirayi nyaya dzavo. Kwete zvoga toinda nemi vakuru vakagara pazvigaro zvinotyisa. Rangarirai kuti kune mukuru achatonga. Pano Bhaibheri rotiko mutongo uchavapo padzimba dzamadzimambo. Zvikanzi madzimambo nevaprista ndimune nyaya. But kana pane chinhu chandinofarira, Mwari ari kupronounce punishment kuIsraeri, kuvakuru. But I like one thing. Why? Nekuti punishment yotaurwa iyi, it's not a destructive punishment. It's a corrective punishment. Mwari ari kuti ndiri kukupanishai, but the purpose yepunishment is to kuti mudzoke muponeseke. So the kind of punishment is redemptive, not destructive. Yes, sir. Amen. Mwari ndo zvaari kutaura pano. Saka rudo rwaMwari ruri kungoonekwa still kune vanhu vari kumuramba. Hamiriri ipapo anoti iko Efraimu aita dambudziko. Nemhaka yeEfraimu chitema chako chainfluenza vamwe kuti vanamate zvimwari. Saka inonzi stewardship of behavior. Kamuraramiro katinoita tinofanira kunge tiri vatariri even vekamuraramiro kedu, nekuti tikasava kefu kamuraramiro kedu kachapinza vanhu muchitema. Efraimu wapinza Israeri muchitema. Ndafarira vhesi ya3 ichiverengwa kunonzi Efraimu wapata. Kupata ndekwei? Ndekwakuti ruponeso rwaiswa pachena, iwo ruramba ndokupata. Saka pari kunzi pano zvose zvaitwa, but zvose zvaitwa Efraimu instead yekuti uchivimba naMwari anoponesa, uvimbe naMwari akakupfudza mugwenga, uvimbe naMwari akakupa zvokudya mugwenga, uvimbe naMwari akakupfudza paRed Sea, iwo wapata iwe. Wavimba nezvimwari zvinonzi naIsaya vanotora zvimwari, vanotora sando vopinda musango, votarisa muti waonoona wakanaka, voutema vowisira pasi, vobva vatanga kugadzira kamwari, voisa zvimaziso vokagadzika vokanamata. Ndokupata kwaEfraimu. Kupata chaiko. Ndokupata kwa. Saka ukangoona wakunamata vamwe vaMwari usinganamati Mwari wokumusoro kudenga, Efraimu wapata. But pano Bhaibheri rinoti Efraimu kakupata kawaita akada kungo affecta iwewe chete, nekuti iwewe pawapata Israel is defiled. Israel yasvibiswa nekuda kwako Efraimu. Zvaiva naMwari zviri kutaurwa naMwari pano
pari kunzi Ephraim, the consequence of your sin haingori chitema chako chete but yaafektawo vamwe. Alright. Saka regai ndikuudzei chisina kuzikanwa naEphraim ndechekuti Mwari paakaita covenant neIsrael, it was not a right, it was a privilege. Saka Israel yaifanira kurarama sezvinodiwa naMwari. In other words, Mwari akaisa Ephraim pachinzvimbo yesungano kuti dzimwe nyika dzidzidze kubva kuEphraim. Saka Mwari dzimwe dzenguri anokuisa pazvigaro zvakakwirira, anokuisa pazvinzvimbo zvakakwirira kuti mukupedzisira dzimwe nyika dzidzidze kuda kwaMwari. But now Ephraim yarasisa vanhu, instead yekuti itungamirire vanhu kuti vaponeswe, Ephraim yasvibisa Israel. Alright. Saka tine vanhu vakutosvibisa vaifana kuponeswa nemhaka yemararamiro avo. Ephraim yasvibisa Israel sei? Mukaverenga Bhaibheri chitsanangura, instead yekuti Ephraim ivimbe naMwari, Ephraim yaenda kwaAsiria mufundisi. Ephraim pano iri kunzi yavimba neAsiria. Saka Ephraim inini? Ephraim inyanya. Yes. Ephraim ane musarinya. Ephraim haateereri. Yes. But Ephraim manje kusateerera kwako dai kwangoperera mauri. Sure. Wazoitirei kuti Israeri yese ishibiswe nekuda kwako. Yes. Ephraim wakafanana naAkani. Unorovesa Israeri yese pazvinhu zvawazvigadzirira wega. Sure. Usati dziise moto wako Ephraim. Dziya moto wako wega. Sure. Katipinde muBhaibheri chapter 5 verse 13. Yes. Ephraim inyanya. Ephraim ane misarinya. Ephraim wakati achiona kurwara kwake naJudha vanga rake, Ephraim akaenda Asiria akatuma nhume kuna mambo Jarebi, asi iye haagoni kukurapa kana kukuporesa vanga renyu, nokuti ndichava seshumba kuna Ephraim uye seshumba duku kuimba yaJudha. Iyeni ndichabvambura ndokuyenda, ndichavatapa hakuna unovarwira, ndichaenda ndichidzokera kunzvimbo yangu kusvikira vatenda kutadza kwavo. Mwari akomborere kuerengwa kweshoko rake. Kuti mufundisi mandivhiringa mati Mwari anounza shamu kwete yekuparadza asi yekudzoredzera. Kureva kuti mune chirahwe mukutambudzwa, kureva kuti mune chakavanzika chekushushwa kana kuiswa pakamanikana, kureva kuti mune chakavanzika chidzidzo kana ukatambudzwa. Muchirungu vanoiti irony of affliction. Saka Ephraim nekuti iwe washibisa Israel, ndichakuisa pamukona chando. Asi mukona chando uyu Mwari akanaka ngaavongwe. Mukona chando uyu hausi kuzokuparadza, ndewekukudzoredzera. Nhasi unorega nditaure newe muteereri, kune mamwe situations awaiswa, kune mamwe situations awakapinda ekuti kana iwe wakashaya mhinduro ukati nhai Mwari chachiichi, but Mwari ari kukudzoredzera. But two yaanoshandisa kukudzoredzera kutambudzwa. Saka Ephraim ati aona kurwara kwake. Kurwara ukurega tingotsanangura kurwara kwaEphraim, because Ephraim aiswa pamukona chando. Because rangarirai watiri kuti Ephraim ndo rumwe rwerudzi rwakasara kuNorthern Kingdom. But kuNorthern Kingdom kune 10 tribes. Saka Ephraim ndo umwe wacho. But Ephraim asvibisa amwese 9. But asvibisa sei 9 ava? Avasvibisa nekuti avapinza mukunamata Bhari, avapinza mukunamata Ashera, avapinza mukunamata kusiko kwaMwari wekumusoro kudenga. Now Ephraim ndo ring leader, but ndoda kuti murangarire kuNorthern Kingdom handiko kune temberi. Temberi iri kuSouthern Kingdom, kuJudha. Saka Ephraim angotedza matsiko aJerobhoamu mwanakomana waNebhati. But Ephraim manji are advanced. Because Ephraim, because kana mama katerera vesi
rati ndichatuma shumba Yeah. endakutaura aMwari Yes. zvikanzi shumba yandichatuma ndichatuma shumba kuna Efraimu asi ndichatuma shumba duku kuna Judha. Regai ndimbonakirwa nemi vakanditeerera. Kana uchidudzira bhaibheri pane mutemo waunoshandisa unonzi the law of binary opposition. Amen. Because pane zvataurwa muvhesi zvamusina kunzwa but vhesi rataura. Kana muchifamba muri vairi muchinzwa kuti makachena ndobva ndati Peter wakachena asi Peter ari kufamba naJohn. Pane zvawataura zvekuti John akateerera anonzwa kuti John hauna kuchena because imi masvika mukanongedza Peter. Saka the law of binary opposition inoti pakataurwa zvinhu zviviri, because binary kungoreva zvinhu zviviri, pakataurwa zvinhu zviviri kuti ini ndichatuma shumba kuna Efraimu asi ndichatuma shumba duku kuna Judha. Mwari muri kuti shumba iri kuenda kuna Efraimu sandi duku ihombe. But mubvunzo wandokasika kuita sei muri kutuma shumba hombe kuna Efraimu motuma duku kuna Judha. Efraimu anyanyoitei unyanya rudzi hwaitwa Efraimu. Ini ndichingotarisa shumba ukaona shumba yaane ndebvu ndohono ende shumba inenge yaane ndebvu yakura ndo iri kuenda Efraimu asi kari kuenda Judha akasati kahanda akasati kaane ndebvu. Sei kuna Efraimu kwaenda hono hombe. Regai ndirapanure. Mukadzidza kupatsana kwakaita Israeri kuchiita northern kingdom koita southern kingdom. Kunorthern kingdom Jeroboam naRehoboam vatadza kuwirirana. Jeroboam aenda ne10 matribe. Jeroboam anoti vakapota vachidzika kuenda Jerusalemu vachandisiya ndikasara ndisina vanhu. Rega ndiite chimhuru ndokugadzira aritari ndokuisa chimhuru zvikanzi chiregai kuburukira Jerusalemu ngatinamate kuno. But Jeroboam tsika iyi haina kubuda muIsraeri, vakatanga kunakirwa nayo. Efraimu paanoigashira anoti ndinokutenda Jeroboam chimira ndiwedzere rega ndiite the latest edition. Because kana ukatotarisa mabhuku kune first edition, second edition. Efraimu akagadzira the latest edition. Akati Jeroboam akagadzira chimhuru kune anonzi Ashtoreth kune anonzi Ashera. Imi zvamakufanirwa kuita Israeri pamunouya kuzonamata uyai mutore vakadzi zvifewe zvepatemberi morara nazvo munenge manamata kuna Mwari anokomborera fertility. Efraimu zvikanzaiwa asi iwe ndokutumira shumba hombe. But vhesi rati Efraimu akaona kurwara kwake. Regaitira panure kurwara kwaEfraimu. Efraimu was threatened with imminent war because maAssyrians anga ari kuuya kuzomutapa. maAssyrian aiuya kuzomutapa. Efraimu akachimbidza kufunga akati rega ndinoita alliance. But mira ndikudzeka iwe paunopinzwa pamukona chando unomhanya kunani because Mwari chaari kutarisira shamu haisi yekukuparadza ishamu yekukudzoredzera. Iwe unomhanya kunani. Efraimu mistake yake akamhanya kumunhu kwete kumhanya kuna Mwari but ari kutomhanya. Efraimu was threatened neeconomic downfall but Efraimu haamhanyi kuna Mwari anomhanya kumunhu. Nhasi nyika sangana nekuzara nevanhu vanoti kana vaomerwa vanomhanya kumunhu. Ati hanzi kumunhu hausi kuzoporeswa. Vangara winaro ira harina solution kuvanhu but solution ndekuno. But regai ndikurangaridzika mukavhura mapisarema 119 vhesi ya67 noti ndakati ndichigere kutambudzika ndikarashika asi zvino ndinochengeta shoko renyu. Now munyori wa 119 pavhesi 67 ari kuti pandandakagarika ndakarasha nzira dzenyu. Zvine dambudziko kugarika nekuti kugarika kwakasungana nekukanganwa. Ukagarika unokasika kukanganwa Mwari wako. Zvikanzi pandandakagarika ndakarasha shoko renyu. Asi manje ukaverenga vhesi 71 zvakanga zvakanaka kuti nditambudzike kuti ndidzidze mitemo yenyu.
tichigere kuona munhu anotenda kutambudzika mwari ndokutendai nemukona chandouya zvinhu pazvaikandwa panze basa rapera vana vapumuka murume aenda mukadzi aenda ndakukutendai mwari. How can you thank God for affliction? But there is irony in affliction. Kana paine minamano inoitwa nhasi nevana vamwari minamato yekudzinga nhamo, but munyori ari kuti aiwa mwari ndinokutendai nenhamo yakauya nekuti yakandipinza mumuforo yakandipinza mugwara. Mwari ari kuti Ephraim ndinokuda zvakadaro nekuti ndichakutumira shumba, asi shumba iyi kunyangwe ikakubvambura ndichadzoka. Praise God. Mwari ane nyasha nerudo rwakadaro kuti he will send affliction, but mushure mekutambudzika ari kuda kuti tidzoke. But heri dambudziko munhu anotiza kumunhu achifunga kuti solution iri mumunhu, but solution hauiwani mumunhu, solution iri mukutizira kuna Mwari. Inga ndo zvamunoita vana venyu. Ukatsiura mwana wako ukamuranga anoti baba pa next door ndo wababa here, but Ephraim akaenda ku next door akati ndimi mababa nekuti kwangu ndarohwa. But Mwari ngavongwe nenyasha dzake ari kuti Ephraim ukadzoka ndichakuita mwana wangu. But azvigumire ipapo ndoda kuti mucherekedze Mwari chaitsvaka kuna Ephraim ndechekuti Ephraim atendeuke, Ephraim areurure. Nekuti mukaverenga Proverbs 28 verse 13 Mwari anoti mushoko rake uyo anoviga chiwi haangabudiriri, asi ani nani anoreurura zviwi zvake nokusiya nzira dzake dzakaipa achawanirwa nyasha. Mukaverenga Ezekiel 33 verse 11 Mwari haafariri kani kuona munhu achitambudzwa kana Mwari haafariri kuona kufa kwemutadzi, asi shungu dzake dziri pakuti pada ndikambomurova achaona paadonhera opatsumba opasiya odzoka kwandiri. But Ephraim anotiza ku next door and anotothreatena kuti ini mukandirova ndoenda ku next door and ini mukandirova handiti mwana wepano ndinoenda ku next door. Ephraim auone here rudo rwaMwari rukukuti dzoka. Kana nanhasi Mwari ari kuti dzoka. Asi mira ndimbokusiyirai mubvunzo unozodei pakadai. Chapter 6 verse 1 kusvika pana 4 uyai tidzokere kuna Jehovha nokuti wakabvambura asi uchatipodzazve, wakarova asi uchatisungazve. Kana mazuva maviri apera uchatiraramisa, nezuva rechitatu uchatimutsazve. Tirarame pamberi pake, ngatimuzive, ngatishingaire kuziva Jehovha. Kubuda kwake kwakatemwa sokwamangwanani, uchauya kwatiri semvura, semvura yokuteverera inodiridzira nyika. Haiwa Ephraim, ndichakuitei? Haiwa Judha, ndichakuitei? Nokuti kunaka kwenyu kwakaita semhute yamangwanani, uye sedova rinokurumidza kuenda. Israeri warangarira, aona rudo rwaakaitirwa, vakuungana, vakudaidzana kuti ngatidzokerei kuna Mwari. Wakabvambura, asi ndiye une simba. Nekuti pachapter 5 tamboudzwa kuti Ephraim kana wabvamburwa anotizira kuna Asiria, asi Mwari ngaakudzwe. Ephraim watendeuka, akudzoka kuna Mwari, ari kuti ngatishingairei kuziva Mwari wedu. Uchauya semvura kwatiri, semvura yokutevera. Asi verse 4 inobva yatidzidzisa kuti kutendeuka kwa Ephraim hakugari. Kutendeuka kwa Ephraim ndekwe kurohwa nechiveve. Chiveve pachinopera Ephraim anodzokera kumabasa ake. Dambudziko ndevanhu vanonzwa shoko richipera kuparidzwa hana dzinenge dzichirova. Asi panoitwa munamato wekuvhara mhari idzo chiveve chinopera, vanhu vanodzokera kumabasa kwavo.
hausati wamboona vanhu vanoti parufu mharidzo ichiparidzwa vanorova hana vakatarisana neguva vakatarisana nekofini nemutumbi wemufi vanoti Mwari tichatendeuka asi bhokisi parinopinda muvhu parinofushirwa munhu anodzokera kumabasa ake hausati wamboona munhu akatarira munhu pamubhedha nechirwere chekuchera chekurumwa nechekuchera asi paanomufuratira anodzokera kunoita izvozvo zvaendesa umwe pamubhedha. Chiveve Ephraim, une chiveve. Kunaka kwako Ephraim kwakafanana negore ramangwanani munguva yezhara munguva yekusanaya kwemvura ukaona gore richisumuka unoti zvanaka mangwana tinosunga mombe mangwana tinodhonza gejo asi zuva rikangoti simuke unoshamisika gore riya richinyangarika. Kutendeuka kwaEphraim kwafananidzwa nedova ukaona dova riri pachibage chosava unoti zvanaka tichakohwa asi zuva rikangosimuka uchaona dova richishayikwa chibage chichiramba chichisvava pasi pachiramba pakaoma. Ndokunaka kwaEphraim. Ephraim une chiveve ndodambudziko rako wakatendeuka paya asi hona zvawakuita chiveve chako chinoshupa Ephraim. Une chiveve Ephraim ndosaka uchiramba uchidzokera kumarutsi sembwa une chiveve Ephraim. Pataverenga mavhesi ekutanga matatu tati nyaya yapera Ephraim watendeuka vharei bhuku raHosea asi tinoshamisika Mwari woti ndakakutarisa Ephraim unonyepedzera kutendeuka. Your goodness is as of the morning cloud as the morning dew. You do not last. When you are tested with the heat of affliction you quickly go back to your evil ways. Ukatarisa ndo zvazviri Israel. Hezekiah akauya bhaibheri rinoti he was good in the sight of the Lord morning clouds. Asi panouya Manase he was evil in the sight of the Lord. The morning cloud has disappeared. My successors panobva Manase panouya Josiah he was good in the sight of the Lord morning dew. Asi vanozomutevera evil in the sight of the Lord. Morning cloud is gone. Kwaiva kungokwira nekudzika. Wanaka nhasi mangwana washata. Wanaka nhasi mangwana washata. Handiwe ere pattern yeupenyu hwako kuti nhasi uri waMwari mangwana hausi. Mangwana uri waMwari kusura mangwana wabva. Chiveve Ephraim. Saka pavanotendeuka ukadzokera kubhuku ravatongi chaiko chatoona ndo yanga iri tsika yacho. Mwari aiti kana vanhu vakaita zvakaipa aivarovawo vaiendesa kucaptivity omutsa Ehudi paanouya anonovadzikira vavadzosa vovarayirwa futi chiveve chapera votadzira Mwari vodzoserwa. Mwari omutsa Shamgari paanonovarwira vavadzosa vovarayirwa futi Mwari omutsa Dhibhora naBharaki. Ndo upenyu hwaEphraim. Handiwo here upenyu hwako kuti nhasi uri wechechi mangwana hausi nhasi uri wechechi manheru uri kumharadzano nhasi uri wechechi mangwana uri kupwanya mazai pamharadzano iwewe uripi chaiko uri wei Ephraim? Saka when you are tested in the heat of patience when you have to wait you quickly disappear like the morning cloud. Paunoedzwa nekuva wega so wakambomirirawo kuti mukomana kana musikana auye unotanga kuita zvisingaitwi Ephraim. Paunotestwa nekumboshaya basa wambotendeuka Mwari woti rega ndimbotesta ndione kuti kutendeuka kwake ndekweshuwa here. Mwari wambokushayisa basa you quickly disappear. Your goodness Ephraim is like that of the morning cloud. Saka your goodness is fugitive. It's inconsistent. It's liable to a sudden, unpredictable change. It's volatile. It's erratic. Your goodness is quicksilver. Hauna simba rinogara Ephraim. Namatirawo simba rinogara. Saka in times of drought, the morning cloud promises rain, but panopisa zuva zvinopera. That which does not continue can scarcely be said to have been done. Chisingagari hatingati chakaitwa asi dzoka pavhesi 1 yati uyai tidzokere kuna Jehovha nokuti wakabvambura
wakarova. Miraiti mbonyatsotsanangura apa. Is this the God we worship? Who is waiting for you to sin kuti akurove? Ndiye here Mwari? Is he such a tyranny? Anongoda kutsvaga pawakanganisa kuti akubhombe nekukupa mavanga. Ndizvo here zviri Mwari? Nekuti vane vakadzidza ndakavanzwa vachiti pakaita natural disaster vanoti it's an act of God. Vanonongedzera kuna Mwari. Pakaita cyclone, act of God. Pakaita earthquake, act of God. Saka zvakuita kunge Mwari is the source of evil and tears, the source of death, and yet he is not. Rekaititsanangure apa kuti zvinorevei kana kuchinzi Mwari wakabvambura kana kuchinzi Mwari wakarova. Kana iwe wapinda musungano naMwari ukateerera, you keep your end of the covenant. Mwari anofanira kukuchengetedza. But kana iwe ukazofuratira sungano nezviga zvakatemwa pasungano naMwari, Mwari anobvisa ruzhowa rwake. Kana abvisa ruzhowa, Satani anoita madiro newe. Sin is destructive in nature. Pana iwe ukati Mwari, izvi zvamakati hazvipindi mumuviri wangu, ukati iwe zvipinde, Mwari achatendera zvinodhaka zviparadze ganda namapapu kuti ugonzwisisa kuipa kwechivi. Haanzi Mwari anobvambura, asi ndiMwari anoremekedza sarudzo yako okusiya woita zvaunoda, asi akupa rudo achiti saka uchazodei apa, anosiya chivi chikuparadze. Dzokai neni pana chapter 4. Panotaurwa paverse 16 tinokuti Israeri vanokoma setsuru rinokoma. Zvino Jehovha uchavafudza segwayana panzvimbo mhami. Chii chiri kunzi Jehovha unovafudza segwayana panzvimbo mhami? Mufudzi kwaIsraeri aifudza makwai mazhinji, saka ndiye waimatevera achimatungamirira. Saka paiti pakaita gwayana kana gwayira njenga, airibata nekachimbo kake oridzora pane mamwe, rikazviita futi airibata oridzora, asi rikaramba risingateereri wairirega. Saka Bhaibheri richiti ndichakufudza panzvimbo mhami, riri kuti kudi ndichakusiya Iframe uite zvauri kuda, asi pandichakusiya you are no longer under my protection, you are no longer under my wings, you are no longer under my shield. Mukamapere neshumba zvichauya zvigokuparadza uri panzvimbo mhami. Ini ndaenda neizvi zvitatu. Saka paunosuduruka pana Mwari, usati ndi Mwari ari kudhila newe, chivi chiri kudhila newe. Nekuti chivi chagara chiri destructive in nature. Teerera inyaya yacho zvakanaka. Saka anokuregedza. But unobva waona nyasha dzaMwari. Jesu wauya ari munyama. Obva ati, who among you? 100 sheep. Une gwai makwai ako 100. Wani racho robva radai. Ndiani angazviita pakati penyu? Kusiya 99 achitevera 1. Yeunoi Jesu akatitenga achisiya 99 achitevera 1 inini, achitevera 1 iwewe. Ndiye ari kutaura nyasha dzake dzaanotaura pachapter 11 yaHosea verse ya 7 ndichidzika. Vanhu vangu vanoramba vachida kudzokera shure vachindisiya, kunyangwe vachidanwa kunowo kumusoro havatongosimuki. Ndingakurega seiko Iframe? How shall I give you up, oh Iframe? Ndingakusiya seiko? Ndingakurasha sei? Handikwanisi kukurasha. Nemhaka yei moyo wangu washandurwa mukati mangu, tsitsi dzangu dzamutswa pamwe chete. Handingaiti nokutsamwa kwangu kukuru, handingadzoki ndichiti ndiparadza Iframe. Chikonzero nei? Tsitsi dzangu dzamutswa. Vafundisi wabvarura bhuku yaHosea. Regai tisvike pakuigadzika panhandare yayo. Let's land the plane on the book of Hosea. Nekuti pano taona Ephraim nechiveve chinomubata nguva zhinji, asi shoko raMwari roti ndingamurashe sei. Touya pana Hosea chapter 14 apo takundopeta bhuku yaHosea. Iwapa inotangira yoti, haiwa imi Israeri, dzokerai kuna Jehovha Mwari wenyu.
dei bhuku yaHosea yanga ichipera maperero anoita mafirimu andinoona ndo patati tichifanira kuona Ephraim naIsraeri yava kupiwa mutongo wayo wechiveve chayo ndo patiri kufanira kuona Israeri ichirakashwa nekuda kwekuti yakaramba Mwari ndo patiri kufanira kuona vanhu vaMwari vakaramba Mwari vachipiwa mubayiro wokuramba Mwari asi chinondishamisa kuona tsitsi nenyasha huru pana Hosea chapter 14 patiri kufanira kuona Hosea 14 bhuku richipetwa Israeli richipiwa murau wayo bhuku yotanga ichiti dzokerai kuna Mwari return unto the Lord nditaure nemi vana vaMwari tinonamata Mwari ane nyasha we worship a God who is full of grace and mercy nekuti paifanira kurangwa Israeli Israeli ichiri kudzokerwa kwairi ichinzi dzokerai kuna Mwari oh amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I am found. Ndo rwuimbika pana Hosea chapter 14. Oh Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity. Marachika muri mumadhaka ezvivi zvenyu, asi dzokerai kuna Mwari. Ndinotaura newe hama mudikani, dzokera kuna Mwari kunyangwe chiveve chichikubata, uchidzokera kumatope, uchidzokera kumadhaka sagoma. Yasvika nguva zvino yekuti rudo rwaMwari runoiswa pachena. Return unto the Lord. Kunyangwe tisingadeserve, God is still inviting you. Kunyangwe zvisina kutifanira, rudo rwaMwari ruchiri kutitsvaga. Nyasha dziri kuwedzera nekuti munyori anonyora achiti where sin abounds, grace abounds even more. Pakawanda zvivi, nyasha dzinowanda. Saka kunyangwe Ephraim achirohwa nechiveve, akafanana negore rinopera nezuva, Mwari achiri kuwedzera nyasha. Nyasha dzinowedzerwa pamusoro penyasha. Chiwa zvinotaura munyori achinyora zvikanzi dzokerai kuna Jehovha Mwari wenyu, nokuti makagumburwa nezvakaipa zvenyu. Zvikanzi endai namashoko mudzokere kuna Jehovha, muti kwaari bvisai zvakaipa zvose, mugamuchire zvinhu zvakanaka, ipapo tichakupai miromo yedu zvive zvibayiro zvedu. Saka pavari kudzokera, interestingly, chavari kudzokera nacho kuna Mwari, kudzokera nemashoko bedzi, kudzokera nemiromo bedzi, kuperera kwemiromo nemashoko avo ndo kuri kutsvagwa naMwari kwavari. Kungoti Mwari ndakatadza, ndodzoka kumusha, Mwari ndakakanganisa, zvino ndodzoka kumusha. Ndinorangaridzwa mukomana muparadzi paakanga aenda ava kunguruve, anoti zvino ndichati regai ndidzokere kuna baba vangu, nditi kwavari ndigamuchireiwo. Mashoko ndobedza aikwanisa kudzoka nawo, ndo unokwanisa bedzi kudzoka nawo kuna Mwari. Mukacherechedza vana vaIsraeri chavaiziva pamurayiro waMozisi, kana uchidzoka kuna Mwari nekuda kwezvivi zvako, waifana kudzoka nechipiriso, waifana kudzoka wakabata gwayana, waifana kundopirisa, waisadzoka nemashoko bedzi. Zvazvisina kukwana kudzoka nemashoko bedzi, waidofanira kudzoka uine chawakabata. Asi chiwa nyasha pamusoro penyasha. Oh wonderful grace, amazing grace. Nhasi hatichadzoki nezvipiriso, nekuti chipiriso chakabayiwa kare pamuchinjikwa, gwaya rakabayiwa kare pamuchinjikwa. Chakutsvagwa kwatiri vana vaMwari kudzoka kuna Mwari nemiromo yedu, nemashoko edu, nekuperera kwemoyo, nekuperera kwese kwemoyo, tichigadzirira, tichibvuma zvivi zvedu nekutendeuka. So a simple plea of mercy accompanied by heartfelt repentance and confession is all that the Lord requires. Kungoperera kwemoyo ndo kuri kutsvagwa naMwari. Zvikanzi todzokera nemoyo, ndinoifarira panapa. Zvikanzi panapa receive us pavhesi ya2 graciously. Tigamuchirei nenyasha dzenyu. Receive us graciously. Zvikanzi so will we render the calls of our lips. Kuchava kupirisa kwedu, mashoko nekuperera kwemoyo yedu. Ndo zviri kutsvagwa naMwari. Hatsvagi kuti tidzoke kwaari nemari kuti tiregererwe.
haatsvagi kuti tidzoke kwaari nezvipiriso kuti tiregererwe. Kana kunyangwe iri ngozi haatsvagi kuti tive nemabhuru nemombe zvekuripisa. Chaanotsvaga kurevesa kwemwoyo. Takavhiringwa newakaipa anoti uyai nehuku, uyai nembudzi tigadzirise nyaya dzenyu. Kana iri ngozi, kana mweya yakaipa yedzinza, patainzi tiuye nemari dzekurapa, nemari dzekuti tirapiwe, Mwari anongoti uyai kwandiri nekuperera kwemwoyo yenyu. Nekuti ndiMwari ane nyasha. ndiMwari ane nyasha. Ngangoni dzake dzinogara nekusingaperi. Zvikanzi pano bhuku yaHosea ichipetwa. Pavhesi ya9 zvikanzi ndianiko panoitwa rukoko wozodei kana nyasha dzawanda zvakadai. Zvikanzi ndianiko akachenjera anzwisise zvinhu izvi. Kana wakangwara azvizive nekuti nzira dzaJehovha dzakarurama. Wakarurama unofamba nadzo, asi vadariki vachava madziri. Regai ndikudze, Hosea unopendera nekuisa nzira mbiri. Pane nzira dzowakarurama. There is the way of the Lord. Zvikanzi wakachenjera unofamba nadzo. Avo vane njere vanotsvaga zivo vanofamba nenzira yaJehovha. Zvikanzi vanofamba nenzira yaJehovha vachawana ruponeso, vachaitirwa nyasha. Asi avo vadariki vachawanikwa vachiparadzwa nekusiya nzira dzaJehovha. The wicked shall perish, they shall face the consequences of denying the way of the Lord. Mwari watinonamata ndiMwari ane nyasha, vana vaMwari. NdiJehovha ane ngoni, ngoni dzake dzinogara nekusingaperi. Tsime rengoni ririko haripwi, uye ropa rakaerera pamuchinjikwa hapana angaripedza nekurisveta rose. Rakaringana kune vese. Kana uchida kunzwisisa nyasha, nyasha huru, dzoka neni mushoko raMwari. Ndopa uchanzwisisa kuti rwiyo rwako nerwiyo rwangu should be amazing grace, how sweet the sound. Kana paine rwiyo iwe neni rwatinofanira kuimba. There is just but one song that you and I can sing. Amazing grace, how sweet the sound. Kana uine nharo enda neni kubhuku yaGenesis. Undobvunza Adam naEva. Vazviwana vasina kusimira nekuda kwechivi. Mwari gwayana richibayiwa kubva in the foundation of the world. Vanobayirwa gwayana vachifukidzirwa kusashama kwavo, kushama kwavo. The song they were singing on that day, I can imagine, was Amazing Grace, how sweet the sound. Enda neni kuna Rahabu chifeve. Jericho ichifanira kuparadzwa. Vose vachifanira kuparadzwa. Panoponeswa chifeve chimwe chete nekuda kwenyasha dzaMwari. Jericho richiparara, Madzorera achiparara. I can imagine there was one song that Rahab was singing. Amazing grace, how sweet the sound. Israeli yaparadza guta rose. There was one song Rahab could sing. Amazing grace, how sweet the sound. Ndinoenda newe pana John chapter 8. Pabatwa mukadzi pipo pemene aripo paufeve. Murahu wa Moses uchiti anofanira kutakwa nemabwe. Vanouya naye kuna Jesu. Jesu anotanga kunyora pasi. Otsanangura kuti asine chivi ngaatake mabwe. Vose vanotiza one by one. Jesu anosara akamira nemukadzi. There is one song the woman could sing. Amazing grace, how sweet the sound. Famba neni uende pamuchinjikwa. Jesu akaroverwa aine mbavha mbiri. Achitaura neimwe chete yacho. Anoti iwe ndinoti kwauri, zviro kwazvo ndichava newe nhasi, ndichava newe muparadiso. Mbavha ichienda kufa, ichienda pakufa, ichiimba inzwi richipera, mweya uchipera. There was one song the thief on the cross could sing. Amazing grace, how sweet the sound. Enda kuna Pauro akananga paDamascus. Meni ichipenya chiedza chichimupenyera. Achirangarira nzira kuti ndanga ndichienda kundoparadza vatendi. Asi ndini ndava nhapwa yaMwari. Paanofamba achindoparidza kwese kwaakasvika. There was one song that he could sing. Amazing grace, how sweet the sound. That
can be your song. One day, when we shall get into the new Jerusalem, when we walk the streets of Jerusalem, Pachashika Pamuti Upenyo, there's one song that we can sing, Amazing Grace, how sweet the sound. Nerimezua, we shall drink water. Kwete mvura, mvura, mvura zema pombine umatsime. We shall drink from the river of life. There's one song that we shall sing. Amazing Grace, how sweet the sound. Nerimezua, when I put on my golden shoes. There's one song that I shall sing. Amazing Grace, how sweet the sound. On that day when a crown shall be put on my head. There's one song that I'll sing. Amazing Grace, how sweet the sound. On that beautiful day, I shall put on a robe. And I will be singing one song that I shall sing. Amazing Grace, how sweet the sound. Wazo day amamdikani. Tashuka kumusha. Nenyasha dzatakaitirwa. Wazo day. Ndo mubvunzo wandoda kukubvunza taakupendera nyaya iyi. Wazo day. Nenyasha dzatakaitirwa. Amazing Grace, how sweet the sound. Nyasha huru wazo day regandi kukoke amamdikani. Aripo here pozuva ranhasi anoti Mwari ndiitireiwo nyasha idzodzi. Nyasha idzodzi ndodzidawo dzamakaitira Rahabhu, dzamakaitira Adhamu, dzamakaitira Pauro, dzamakaitira mbavha dzose. Nyasha idzodzi neniwo ndodzidawo. Amazing Grace, how sweet the sound is the song that I want to sing. It is the sweetest song that I know. Is it your desire? Kana chiri chidiso chako muri kwamuri ikoko toda kunamata tose. Asi ndoda kuti muone nhamba dziri kupfuura nepasi apa pamakatarisa. Ndoda kuti muvatsvage vanhu vaMwari vane nhamba idzodzi. Muvataurire kuti ini ndoda kufamba naJesu, ndoita sei kubva zvino. Vachakupai mhinduro kuti mungaita sei kuti mujoine this choir that is singing this song, Amazing Grace, how sweet the sound. If it is your desire, shall we bow down together and pray for this? We are matiri. Toda kutendai nekuyanika zano reruponeso pachena. Toda kutendai nebasa guru rakabatwa pamuchinjikwa. Kuti mutadzi asida kufanira denga, mutadzi asida kufanira kuponeswa aponeswe. Toda kutendai nemhaka yekuti hamutitongi zviri maringe nekutadza kwedu. Nyasha dzenyu dzinofukidzira. Toda kutenda nerudo rukuru rwakadaro. Tasimudza maoko edu, taisawo mwoyo yedu kwamuri panguva dzino idzi. Tatarisa upenyu hwedu, tikaona husina kufadzai kwakafanana na goma. Toda kutenda nerudo rwenyu makaramba muchititevera. Nhasi uno tinokusarudzai. Tibatsirei tisiye upenyu hwatakafamba hwazuro hwakaipa. Tisadzokere mukutadza kwedu. Tipeiwo simba rekukurira wakaipa. Mukupedzisira hwamanda ichirira tigoimbawo rwiyo Amazing Grace. Amen. How sweet the sound. Amen. Maita enyu Mwari wokudenga nekurerekera nzeve yenyu nekunzwa munamato yedu. Sinungurai hama dzedu tisunungurewo pachedu. Kuti pamuchauya tigoponeswa tose nemhuri dzedu. Ndo munamato wedu muzita raJesu anogara nokusingaperi. Amen. Amen. Amazing grace, how sweet the sound. I've heard them sing, he paid the price and Jesus bore it all. I've heard them sing, I'm coming home, and heed the master's call. I've heard them sing the modern songs and songs of long ago. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. No sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. It was the song my mother sang in sweet and humble voice. Like music from the world above, it made my soul rejoice. Its soothing words and melodies like the rippling waters flow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweeter song
in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweetest song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. The sweetest, most wonderful song I know. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, La Pongongona Ezulini. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, La Pongongona Ezulini. Mina, even Zelika. Nyagala, Kaye, Ibizango, Sabela. No, don't shut me out. No, don't let me stay in sin. When it calls me, I will laugh. Yes, I'll him over. No. Don't let me stay. When he calls me, I will laugh. Yes, I'll answer. I shall meet him over there. Gisamangala, Mina, Biyamkumbula, Manina. How he laid the heavenly king door, Ukuzofela, Konala, Nisamangala, Mina, Biyamkumbula, Manina. How he laid the heavenly king door, Ukuzofela, Konala. Mina, even the Zelika. No. Don't let me stay. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I shall meet him over there. No, don't shut me out. Don't shut me out. Stay in sin. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I shall meet him over there. I have lived a life of sin. Lord, I have strayed from your path and now I face your wrath. Of all the evil doing from within, how can a sinner such as I deserve your grace to the extent of your death?
My Lord, your love and compassion no one can replace. I am in awe of your mercy. Never shall I stray from your call. Mina
family circle, muri akabatana, the family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Makadi wadiwa watereri, tinokutendai patiri kukumbana vhiki rino ratiri kudhiskasa pamusoro pezvenyaya dzemhuri. Remember, tinedingindira ratiri kufamba naro rine musoro wenyaya yekuti family circle. Patiri kudzumburudza nekuzunza nyaya dzine chekuita nemhuri. Pano tiri kudhiskasa inonzi water buffalo theology. Vamwe vanoti where the rubber meets the road, or dry hands. Saka zuva ranhasi tine vedare vatinavo, but tisati tavaintroducer tichakumbira kuti mai Makove vatipo munamato wekutangisa chirongwa chatinacho. Ngatinamate. Baba vedu vokudenga, toda kukutendai changamire mukati menguva ino yatiri, tichiunza mbiri nerukudzo kwamuri zvakafanira imi. Matibvumira kuti tiungane, kuti titaure nezvinotinetsa, nezvinotifadza, nezvatinotsvaka njere dzenyu mukati menguva ino yatinorarama. Tinokukai kuti muve pakati pedu, imi mugova munonzwika, isu mugotiwanza muzasi mechanza chenyu, kuti kana nyika nevana venyu vanzwa imi, vagoti zvataugwa naShe tichaita nokusingaperi. Amen. Amen. Tine nyaya yatoda kuti tirapanure pazuva ranhasi nemusoro wenyaya wekuti is virginity old fashioned. But tisati tapinda munyaya yedu, tichakumbira vedare kuti vaziintroduce, but sezvo tiri kutaura nezvenyaya dzemhuri, tichakumbira vari kuziintroduce votiudzawo maybe family yavanofarira iri mukati mebhaibheri. Tichatanga nemi elder. Ndinoitwa Trustwell Chinyandura. Mhuri yandinofarira mukati mebhaibheri ndeyaNoa. Chinoita kuti ndiifarire mufundisi ndechekuti vana vacho vaiteerera baba wavo, kana pamharidzo dzakaitwa nababa wacho vakatendoka kwadziri vakaponeswa pamwe chete nababa. Ndinoitwa Tete Makove. Mhuri yandinofarira mukati mebhaibheri imhuri yemudzimai widow woman wokuna Samuel, akafigwa nomurume ndokubva asara aine vana, asi murume wakafa aine chikwereti, vana vachida kutengeswa kuti vabhadhare chikwereti chababa. Ndinofarira mhuri mufundisi nemhaka yekuti inondidzidzisa kuti this side of heaven vachiri kuva namai vakasimba, kunyange vasara vari voga baba vasipo, havaabhandoni mhuri, vanogwira mhuri dzavo, vanoita zvese zvingaita kuti mhuri dzirarame. Asi chikuru chandakadzidza pana mai ava, vakaenda kumunhu waMwari kunotsvaga solution to the problems dzanga vangasangana nadzo as a widow. Mazvita. Ini ndinoitwa Owen Chandamale. Mhuri yandofarira mukati mebhaibheri mhuri yaJoseph naMary. Why ndichifarira mhuri? It's an example of a step family. Now we know step families come with various challenges. Ndosaka ndichifarira because it's an example inotipangidza kuti how do you manage in a step family. Makadi vadiwa vateereri nevatariri, ini tinonzi Rotina Mafume Musara. MuBible ndinofarira the family ya Moses naSipora, because zvinonzi Sipora was a dark-skinned lady. So tinofamiliarize naye, tinonzwa kudzirwa kuti we are also there in the Bible. So, and God has no limits to who you can meet in life. Saka ndinosvifarira chaizvo. Tinokutendai vedare. Ini mhuri yandofarira imhuri yaAdam naEva. Why? Vanotipa hwaro hwekutanga kwakaita mafamilies. Remember, nyaya tiri kudhiskasa nezvayo family circle yakatangwa naMwari muEden. Mwari ndiye akanga ari marriage officer. Achitaura kuna Genesis 2 verse 18, hazvina kunaka kuti munhu agare ari chii? Ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Tinoda kutendai vadiwa vateerere zvekare patiri kuendera mberi tichikurukura nyaya dzemhuri. Tiri kudhiskasa nhasi pamusoro penyaya yevirginity yatoda kuti tione kuti yakamira sei. Soko raMwari rinomboti kudii pamusoro penyaya. Vadiwa vateereri, pachirongwa chino tinorapanura nekuzunza nyaya dzimwe dzinogona kunge dzichinyadzisa kuti mutaure musina kusununguka, zvimwe kuda muri mukati memba baba namai motogona kutyauro mhuri kudhiskasa nyaya dzakadaro. Panapo tichadzidhiskasa nyaya idzodzo
but titarisa kuti soko raMwari rinoti kudii. Saka nyaya yevirginity mukada kuitarisa mukati mebhaibheri from spiritual or even physical side, inyaya inotaurwa over and over again mukati mesoko raMwari. Then pachivanhu mumagariro atinoita munyika yeZimbabwe, pasi chigare nyaya yevirginity, pasi chigare nyaya yevirginity inyaya yaitsimbidzirwa chaizvo. Vana baba, vana tezvara vaitopika kuti ukaona mwana wangu asiri mhandara, dzosa mwana wangu oro, ndinogona kudzorera pfuma yako. Zvimwe zvaitika zvekare, mukomana aiti kana aroora musikana aperekwa, vakanga vane tsika yekuti mashitsi oro shiti ravaishandisa first night rakanga riri white chena. Then kana pakange pabuda mureza weJapan, zvaipangidza kuti musikana akanga ari mhandara. So inyaya yaikosheswa zvikuru. Kune vedare hamenoti nyaya yevirginity munoiona sei mai Makove? Mazvita mufundisi, nyaya yevirginity, varume chaivo, they still respect vasikana vari mavirgins. I don't know kuti is it by default or is it by design. Asi muchaona kuti somehow vasikana vega ndo vanogona kuonekwa kuti haachaziri mhandara. Asi zvisingarevi kuti kuita virgin kwakangokosha kumusikana nekumukomana kuva virgin kwakakosha. Asi tikaironda mufundisi nyaya yevirginity, ukoshi hwayo mukati mebhaibheri, shoko dzvene raMwari, tinonosangana nematexts mazhinji anopoinda mukukosha kwevirginity. For an example, muchaona kuti mune maBible characters akadai yokuti kune whole tribe yakaurawa, yakapondwa nemhaka yekuti Dina, musikana wakanga mwanasikana wa Jacob wakanga abatwa arepwa naShekemu. Hanzvadzi dzake dzikamuka chibhebenenga mbiri, vakaenda kunoponda the whole tribe nemhaka yekuti shoko raMwari rinoti they had defiled Dina. Saka muchaona kuti muchada kuverenga kuti kunonzi kudefila kudini, hanzi vakanga vadamage purity yake, vakanga vamuspoila and they made her dirty. Munowana definition ya defiling una Genesis chapter 34. Muchaona kuti mukati mebhaibheri futi Amunoni unotourawa nabudhi wake nemhaka yekuti wakanga ari pasisi wake Tamari. Kuna 2 Samuel chapter 13 verse 1 to 29. The Bible again talked about kuti Amunoni defiled Tamari. Yaidzokera kunyaya kuti vakamubvisa umhandara. Saka muchaona mukadzika futi mukati meshoko raMwari, Jacob unotota stuck with Leah nemhaka yekuti wakanga avata naye. Dai akamukama kusena asina kurara naLeah, aigona kuramba kuti Leah hasiri wangu ndiani, ndiRebecca. But wakati stuck naLeah nemhaka yekuti wakarara naye akamubvisa umhandara. And vana baba vazhinji, it was a pride of fathers in the Bible kuti vane ma-virgin daughters. Muchaona nyaya yaLoti unotogiya kune vanhu vakanga vauya kuti vazorepa ngirozi. Zvikanzi I've got 2 daughters who are still virgins. Akataura izvozvo with pride. And muchaona kuti vana baba vaitoziva kuti wangu mwana achiri chini, achiri mhandara. Handizivi kuti vana baba vamazuva ano vari kuziva here. And muchaona kuti Bible rototi Rebecca, Abraham's daughter-in-law, achitumwa kunotsvaga muranda kotsvaga mudzimai, unonzi wakaenda kuna Rebecca because the Bible kuna Genesis chapter 24 verse 16 it, the damsel was very fair to look upon, but importance, she was a virgin. And muchaona kuti heaven itself respected virginity because yakanotsvaga a virgin kuti agone kutakura mimba yani yaJesu. It was a virgin Mary akaenda kunotsvakwa kuti agone kutakura Jesu. And this is the same Mary akada kutorambwa nemukomana akanga akamupa nduma, vakapanana vakainduma kutoroorana. Joseph akati wazvitakura sei, kurati umhandara apachina. Saka muchaona kuti kana zvese ichizviverenga mukati mebhaibheri zvinopoinda mufundisi toda kuti tende mai Makove vachinyandura. Tikaenda kuna 1 Corinthians even na 2 Corinthians, Paul anoti ndine godo zvikuru kuti ndikuendesei kuna Jesu semhandara isina chainopomerwa. Amene muri kuti kudini nyaya yevirginity? Munotoona kutoti kuna Mwari yakatokosha. Mwari zvinhu zvaanokoshesa throughout the Bible. There are so many examples.
mwari dzaanopa achiona Israeri achiifananidza nemhandara. Saka zvakakosha kunyangwe vanhu vakatarisa rutivi rwevasikana nanamai, uchaona kuti nekuvakomanawozve umhandara huriko ndohujaha. Mene tinoudedza achiti kudii ujaha, virginity iriko. Muchatona kuti mubhuku raGenesis Mwari achivamba rudzi rweIsraeri anotopa instruction yemabvisirwo aitoitwa ujaha hwacho, because waitonzi on the 8th day mwana achinge azvarwa aitendwa naye kutemberi votonomuseka musaiza. Asi Mwari aishandisa ichi sechiratidzo cherudzi rwake, ukama hwake nawo. Mukaona tichifamba kumberi muchazongoramba muchiona kuti pfungwa iyo yakaramba ichingokura yekuti Mwari anozvikoshesa, handi vanasikana chete nevanakomanawo zvakakosha. Amen. Rutina nyaya yevirginity muri kuiona sei? Mufundisi, paita nyaya yakaoma nemhaka yekuti we have moved in time. Tamuvha kudaro takapinda muculture, tikabudamo tikapinda futi muchikristu, tikabudamo zvinoreva tichirimo muchikristu, zvinoreva kuti takabva sevanasikana, for example, takabva kuculture yakatikoshesa muviri yedu to the point yevirginity yatiri kutaura nezvayo, asi ikakanganwa mwanakomana wedu, ikamusiya kumashure, ikamuudza kuti anogona kutsvaga achibhenda before marriage. Ndokubva mwana mukomana aita sekukangamwa kuti kuva virgin kana kuti kuva jaya kwakadini, kwakakosha. Tadzoka kuchitendero kana kuti kuchikristianity kwatava, mwana mukomana akapindazve akangokangamwa kuti hujaya hwakadini, hwakakosha. Mwanasikana akapinda achiziva kuti hujaya hwakadi, umhandara hwakakosha. But tiri kuona kuti tine umwe watiri kusiya kumashure. Mai Makiwa vataura zvakanaka, vakati example dzemubhaibheri dzakajeka. Asi mwanakomana wedu ngaatoziva kuti kana ari kutadza kuva jaya, hazvisi kungomuafekta iye, zviri kutoafekta nerelationship yake naMwari. Ngaatokangamwa zvaakadzidza kuculture zviya, nekuti isusu vanasikana tichinazvo, tichiri kuzviziva kuti umhandara hwakadini, hwakakosha. Saka takabva kuculture tichipinda muChristianity tiri kuziva kuti virginity is a virtue, ende tiri kufamba nazvo. But tiri kuti pamunotiudza message iyi, udzaiwo nemwanakomana wenyu kuti zvinhu izvi zvakakosha. Tinotenda. Ameno vachandamale muri kuinzwa sei nyaya yevirginity? I think mfundisi toda kutenda, I think kuva a virgin kwakakoshera mwana wese, whether mukomana or musikana. Virginity haikosheswe nemunhu, inokosheswa naiye akaisika. Ndosaka muchizoona even mukati mebhaibheri, tikaenda kuna Revelation chapter 14 verse 1 verse 2, we are told about the 144,000. And in reference to them, the Bible says they were virgins. Kureva kuti virginity mumaziso aMwari yakakosha. In this context ya Revelation 14, yaitaura purity of character. So to God, when he's looking at a virgin, he's looking at someone ari pure. Tafamba, like Rotina was saying, nekurarama kwakauya inzi sex revolution. Now sex revolution, people started having premarital sex. Now Bible in reference to premarital sex rinotiro licentiousness. And licentiousness simply means without license. Saka, this is dangerous territory, because you can't get into something chauno practice. If you are a medical doctor, you can't practice unless you have been licensed. Ndo pane danger hiyo. Saka zvakakosha kuziva kuti virginity is just but a symbol of purity, not only kuwan but kuna Mwari chaiye. Panguva ino tichambomwirira mvura tichitora mafemo tichiendera mberi muchikamu chechipiri tichidzumburudza tichiona kuti nyaya yevirginity yakamira sei. But pachikamu ichi
nyaya yanga iri kuedza kubuditswa nevedare ndeyekuti virginity iri very important, iri key mukati mebhaibheri, physically even nyangwe spiritually. Munyaya yabuda zvekare ndeyekuti virginity iri very important kuvakomana zvekare nekuvasikana. Dai mwaranga kukomborerei. Makadii baba? Mushe tinofara. Amene takatoda kunzwa muono wenyu kuti munozvionawo sei maererano nenyaya yeumhandara iyi. Umhandara uchiri wakakosha here mazuva ano kana kuti zvango zvinhu zvekare izvi? Munoonawo sei? Sikuona vangu zvavataura kuti uchiri wakakosha here nyika zvekare. Ndosaka kuri waiti rora rayo matongo. Umhandara hausina kukosha izvozvo. Hausina mhandara dzacho. Hakusina mazuva ano? So kana tichasa panyaya umhandara zvinonyanyotariswa kuvanhu vechisikana chete here kana kuti kuvakomana munozviona sei? Ndichitaura vakadzi, ndichitaura vasikana. Umhandara unofanira kutariswa kuvasikana, kuvakomana hazvina basa. Isusu mutsika dzedu muchivanhu chedu isusu tinoona kuti umhandara unenge wakatikoshei. Why? Nekuti ndikaroorwa inini handitika ndikaroorwa hangu nyange ndaroorwa hangu nemunhu akangwarisa pachikadzi chaipo, ndikaroorwa nemunhu akangwarisa akandionawo ndiri mhandara handiti akakwanisa kubvisa umhandara hwangu inini ndinoona kunge vanhu ivavo kane kuwirirana nekugara even nyange vakanetsana zvinengei nekuda kwokuti vanhu ava vakaonana musikana asina mbenge ane chimwe chinhu chaanoziva handitika kunetsana kwavo kana mamhirishonga mudzimba anoita mashoma nekuti unenge uchiziva kwakabva mumwe wako handimugona even yangu akada kumupomera mhosva inengei anogona futi kudzokera kumashure kuti unganipomera hako mhosva but wakandoona ndakamira sei dai ndiri munhu wekuti ndiri munhu wechifambi waingondoona ndakaita sei nai saka ipapo ndo pakakoshera umhandara wakangokoshera pakuti nyaya dzekutaura even munongona ndofunga nenyaya nenyika yedu zvaingori nenyaya dzinongobuda kana even mumaredhiyo kana pai zvimwe zvacho zvinonge zvichienderana nekwamunenge makaita sei, kwamunenge makabva nekwamakawanana nekuti vamwe vanhu izvozvi mazuva ano vari kuwanana kana kumabhawa handimugona wotendeudza munhu from bhawa kumuita mukadzi mukuru mumba but yeti munhu iye ari mumba imomo pane kamwe kahunhu kaanezenge akuita kechibhawa kunetsana hakuperi handimugona. Saka izvozvo zvinhu zvokuti kana munhu wakawatorwawo hako uri mhandara ukaitawo murume wako mumwe chete ini ndinoona kunge hunhu hwemunhu akatorwa ari mhandara wakatosiyana nehunhu hwakatorwa nemunhu ambotakati zvakatosiyana. Kana even katsika kakudzika machaiko chaiko kana matauriro kana kahunhu kanongoonekwa unzi aiwa apa zvakangoringana zvakadaro. Umhandara uchiri hwakakosha here kana kuti zvisina basa? I think sekuona kwangu hwakakosha. Hwakakosha? Sei mati hwakakosha? Because like when you talk of issue umhandara it's an issue inobhekwa neyatinoti trust. Normally magenerations edu when you get married you have some questions especially ukasangana nemunhu asiri mhandara kuti maybe akamborara nevanhu vangani and vanhu vacho vakamborara navo vakamira sei. Apart from issue like we can have issue sexual cases, sexual diseases, right? But like when you look at sexual diseases, we can talk about HIV and AIDS, but it's diseases which are associated with sex. So you have to be assured. But I think when one is married to Mandara, you can have some answers to some unknown questions in terms of trust in marriage. The family circle, Muriaka Batana, the family circle, Muriaka Komborerwa. Watch it, subscribe and share. Tinokutendai vadiwa vatereri patiri kusangana pachikamu chechipiri chatiri kudhiskasa nyaya inodakadza ine musoro wenyaya wekuti is virginity old fashioned. Tine nyaya tandiri kukurukura pachikamu chekutanga tisati taenda kubreak. Tiri kuendera mberi nenyaya yevirginity. Nyaya yandafarira ndeyekuti even nyangwe kumwana mukomana virginity iri key. Pandoona kazhinji vakomana vanoita songe vanobhosta vanoti hayedu haizikanwa haisi apparent. Nai elder Chinyandura, inozikanwa here kumukomana kuti mukomana haasisiri mhandara, haasisiri jaya?
ichokwadi zvinhu zvinotozivikanwa nekutooneka. Semaonero anoita vanamai vakatarisa mwanasikana, vanogona kutoona vasina nhengo yavaona, vanogona kutoona kutoti mwana haasisiri Mandara bau. Kana kuvakomana tinozviona kuti harisisiri jaha iri. But kuvarume zvakatova nyore because zviri pachena, tikanga tatoenda pavari tichivavheneka togona kutoona kuti uyu haasisiri jaha. Ende kukutaura ichokwadi mufundisi, kazhinji kuvakomana, kuvasikana kungave nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Kuvakomana kazhinji kubva kweujaya kunotoya nekunge munhu aita musikanzwa yekuenda pabonde. Saka zvinooneka. Vachandamala. Just to add, Malachi anobva ati I was a witness. Saka paunopinda muact uchifunga kuti handisi kuonekwa, Mwari anoti I was a witness between you and your first wife. Saka inyaya inoonekwa naMwari. And it's very important to realize kuti patiri kuita anything chatinoita, patinoindulge sevakomana, there is a God who is seeing us. So kuvakomana nyaya yabuda ndeyekuti Mwari anoona, even nyange vanhu vanoona. Beside yamataura vachinyandura yecircumcision oro yekunovhenekwa kuvakomana, even nyange pamunhu mukomana chaiye hazvina basa mutete akakora, pane zvinhu zvinotoratidza kuvakuru vanoziona kuti mufana uyu pane zvinenge zviri kuitika kwaari. So nyaya yakangokosha kuzvibata. Handiti toda ndiuye kwauri Rotina, I don't know kuti nyaya yevirginity yanetsa ende kune vanhu vakatowanda varasikirwa neumandara. Munofunga kuti mamwe mareasons ndei? What are the reasons? Yeah, zvinosiyana mufundisi. Nyaya yevirginity, of course, panenge paita penetration kuti titi munhu azobva humandara hwake. Kureva kuti pane an act of a sexual act yakaitika ikalead towards what? Towards penetration of the vagina. All right. So chinonyanyoitika ndechekuti macauses anozosiyana nemhaka yemacircumstances. Umwe munhu akatochuza kuti adananawo nemukomana wake, vobva vadini, vatenderana kuti ngativatetese, umandara ndokudini, ndokubva. Asiwo tine mamwe macircumstances ekuti mwanasikana anga ari 3 years, anga ari 7, anga ne 10, 12, 13. Akabva abatwa. Tine mamwe macircumstances ekuti mwana musikana anga ane 3 years, 7 years, 12, 13 years, abva abatwa chibharo kudaro kureva kuti humandara watodini, watobva. It's an incident yaitika asingadi, asina kuplana, but incident yatodini, yatovapo, yatoitika. Ende humandara hwacho hatichahudzoseri kana kuhusona beki nemhaka yekuti hwabva hunenge watodini, hunenge watobva. So ndo mamwe macircumstances kana kuti ndo dzimwe nyaya dzinogwadza kuti zveshuwa pamwe ndaida kuzozvichengetedza but handisisina kana that option yekuzvichengetedza nokuti pane zvimwe zvinhu zvandandisina kutarisira zvinova zvakaitika mukati meupenyu hwangu. Imwe nyaya yamataura ndeyekuti zvimwe zvacho hazvina repair. Kana watobva waita sei? Wabva. Which means it's very key kukoshesa discussion nenyaya yatiri kukurukura yevirginity. I don't know my Makowe. What are some of the causes? Regai nditaure imwe one yandinoona lack of knowledge chaiyo, ona lack of sex knowledge. Vana vazhinji havana ruzivo rwenyaya yesex. Unotonzwa mwana achiti handina kuziva kuti ndo zvazvinozoita. Umwe nekwavanowana information kune vamwe vanodzidza paintaneti, musocial media. Ndandiri kuverenga musocial media muchiona vamwe vachitoita kutogiya kuti how to lose your virginity. I lost my virginity at 14 and how it felt. Ari kusmaila so pa internet kuti I lost at 14 and how it felt. And muchaona kuti vakawanda vanodzidza kuti you can go pa internet on myths and misconceptions about virginity. Vachiverenga ipapo kuti zvinhu zvisina basa. Saka then you find kuti vabereki vazhinji they really don't feel comfortable kutaura nevana vavo pamusoro premarital sex nenyaya yekuluza virginity. Saka yeti kana mwana akazadzidza kuvabereki
unotomudzidzisa chete. Saka then you find kuti unowana ruzivo gusigo wozonzwa wamuna kuti anotomboza kuti unoitisa mimba, ndaifunga kuti hazviitisi mimba. Saka ndiwo mamwe ma-causes. Really, first time Mandara hubvi anonyepegwa nemukomana wake mufundisi. Onza first time hapana zvinodinai, hapana zvinoitika, unozobva pa 3rd, 4th, 5th. Saka nemhaka yataugwa nevemako kuti lack of sex information or sexual information, munhu anogona kungonyepegwa wotaurirwa zvakawanda zvisinga apply. Ndoda kuwedzera ipapo mufundisi. Pfungwa yataurwa namai Makoyo, kune dzitori netsika chaidzo. Tsika tingati chivanhu. Vanhu vese vane chivanhu chavo. Kune dzimwe tsika dzinotonzi mukomana anoti ndisati ndaroora ndofana kutanga ndavata newe. Umandara wotodini? Wotoinda. Vamwe vatori netsika dzekutoti kudzidzisa, makambonzi vamwe vachinzi vanhu vari kuenda kuchina Mwari nezvimwe zvakadaro. Kutonzi vanhu vari kuenda kunodzidziswa. Makambonzi vati vari kudzidziswe here. Vamwe vacho vanenge vachinobviswa chinyi? Umandara. Pamwe patosarodzwa murume anogona kunzidzidzisa vana ava kuti vave nesafe sex zvinofamba sei. Otovabvisa umandara. Zviri zvinhu zvinotogamuchirika zvichitofarirwa zvichitoitwa nevanhu. Saka tsika idzodzo mukusaziva vazhinji vanorasikirwa neumandara. Patori neimwe yandakatonzwa yekutoti tsika iyi itorimo munyika medu meZimbabwe again, though inonyanya kupracticewa kuour neighbors somewhere in Africa vari padhuze nesu, whereby baba vemusikana ndo vanotanga kurara nemwana wavo asati atorwa nemukwasha. Ende vabereki vanotoziva kuti ndo tsika haipikiswe, ndo zvazviri. Ndanzwa kunge mamuda kutaura something. Ndachida kuwedzera ipapo pakuti tsika dzedu sezvanambotaura pakutanga paya kuti vakomana vanonzi tofanira kukudzidzisa usati wava nemudzimai wako kuti ugozononyatsokugona wava mumba. Saka unoreva kuti anotsvagirwa vamwe vasikana so vaanorara navo vachimudzidzisa kuti unozodai. Saka izvozvo zvinotoitika kwete pachivanhu, but izvozvi ukataura nemayutsi anotokudza kuti tinomboendisiwa kunodzidziswa. Umwe anotokudza kuti ndakanodzidziswa kuma-avenues. Achitotaura maipasta ndakanodzidzira ku-avenues, ndakanzi nematsikoma angu handei. Unotanga wadzidza usati warohwa. And anotosununguka kutaura experience yacho. Kuti ndakazodai. Kwaara it's not an issue. But zvinhu zvinotoitika even in the contemporary. Saka kureva kuti vanhu vari kutozviita yangochinja fomu kuti hapachisina bute riri kupfufudzwa. But in the contemporary world vanakomana vedu vari kunzitanga wadzidzira kuitira kuti kana wava kumberi usazoita sewakadzungaira pamberi pemudzimai wako. Tinotenda pane imwe nyaya mataura shuwa imi mai Makowe. Tinotenda Sister Rotina nepoint yamuri kutaura. Hanzi vanhu vari kutozviita vakadekara handiti? Mai Makowe, shuwa inyaya lack of knowledge, education. Vabereki ndiri kuona kuti zvinhu zvachinja nenyaya yeurbanization. Vaimbodzidzisa ndana tete vana mbuya mumadhorobha atiri vanhu havasisipo. Inini chaiyo ndichizvipa seexample. I were the neighbor dread man. Ainditsanangura ndiri mudiki kuti mwana kuti ange aripo zvinofanira kuti zviitike. Nyaya idzi ndaidziramba chaizvo because ndine zvandakaudzwa kunzi mwana anoita sei anotengwa. But as time goes on ndakaona kunge dread nyaya itaura yanga ine musoro, yanga iri factual kupfuura nyaya itaurwa navabereki vani. Tikati no inoita. Saka pamwe pacho vabereki vari kuteerera, it's important kugara pasi nevana vedu tichivadzidzisa nekuvapa svikiro dzeupenyu. Vachanda mari. Muri kuona kuti kudini nyaya yemacauses? I think imwe cause peer pressure. Girls will sit in a circle in some setting somewhere. Votanga could discuss but I'm no longer a virgin. And the virgin sitting with those we are no longer a virgin and does not gonna basa. Who feel good, I'm out of place. And kuta amechene wamwe. She will end up indulging neurema wekusaziva kauchenjerika nevamwaka. Iye ndiye unonoita pamwiri kana kunotapaturana nechirwere opesera wogwara akusangana zvinhu zvakasiyana siyana. Saka peer pressure inogona kukonzera kuti munhu alose virginity yake. Achaze umfundisi kuti
baba Chandabale mataura zvakanaka. Ameuti adult pressure iri. Ndoda kungopika pa peer pressure. Kutoiti adult pressure iri but chiramuchi. Shokuti mainini vari kugara pamba na sisi na bamukuru. Vachipota vachirohwa zvichitanga izvinzi ndio chiramuchi ndo ende sisi vana vachisekererawo vachiti ndio vatambiro ndo zvatinoita izvozvo kana nyange vabereki vachiona kuti ari kaba mukuru ndo zvazvinoita dzikani mwana atobviswa umandara mukutamba chiramu saka ndo zvimwe zvatinofanirwa kuona kuti in most cases whilst pressure ichibva kupeers imwe pressure inotobva kumadults vane vachiuya nemamwe mabeliefs ekuti mainini kavanofanirwa kungwara kana vachiri pani baba mukuru nokuti kana ndikazotoroora kana kuti mukomana akaroora musikana asina kungwadzwa nababa mukuru ndi baba mukuru ava vakavata stereki vafanira kunge vakangwadzira mukadzi wangu saka izvozvo zvoita kuti vana vedu vapinde pachomanikidza nemhaka yemabelief systems akadaro ende imwe ongororo inototi vamwe vazhinji vakarasikirwa neumandara within maborders atinotoziva kwete outside imomo muchiramo muhama cousin brother cousin anasekuru yes mukadzi and even on occasions many girls and many boys vanorasikirwa neumandara neujaya hwavo because of a day like Christmas Day, New Year's Eve, you know, these are some of the causes dzinokonzera kuti vanhu vazoindauja, but yet you can choose not to, even in such an environment. The choice still rests with an individual. But I don't want to lose this virtue, this goodness that I have, because the challenge yombe ndekuti once you lose a virginity you can't regain it. You can't regain it. Yeah. Pamwe mfundisi sori musati mapfuura inyaya yekuti ndaita mukomana wangu zvakanaka, maybe I visit my boyfriend kumba kwake, message inogona kutorwa wrongly kuti pamwe ndauya kuzodini kuzorara naye nemhaka yekuti ndamushanyira hangu pamwe ndiri kunoona hangu mukomana wangu kune kuchitonhora kuchinairira and then the message is taken wrongly. Ndokwanisa kutonzi kanti wanga waya kumba kwangu ndafunga kuti ndo zvauri kudi ndo zvauri kuda, munhu otorara newe forcibly, kana kuti tinenge tangovawo paenvironment iri kudzirira zvambotaugwa kuti kuri kutonhorera, pamwe taisa movie iri romantic iri kuenda ikoko tozopedzisera anesivota takutevedzerawo zvatiri kudinai zvatiri kuona you're intoxicated. Vanasikana vedu vazhinji vari kuisirwa tudhiringi pamusoro petudhiringi tumwe turi toasingazivi kuti chii chaisiwa omwa paanozoti makuseni bhebhenu oshaya kuti ndinenge nguva yatopfuura. Powerful. You know what, pane imwe nyaya yamataura ye-peer pressure. It's very true and it's unfortunate kuti my youth thing pane time vanotanga vanoteerera vabereki, but as time goes on vanoteerera mapeers avo. Mai Makiwa, ndine nyaya ndaida ndikubvunze imwe reason inotaurwa nevasikana kazhinji, maybe muri kuita counseling or even vari kutaura nemaboyfriends avo, vanotaura kuti ndakaluza through masports. Ayo inenge iri panumber 1. Sikana vakawanda masports taimhanya. I don't know kuti how far masports tiudzei ndimi munoziva. Mufundisi, nyaya yemasports chokwadi inotaurika, asi regai nditi handidi kutaura zvinogona kutaurika nenyika yanhasi, ndoda kutaura kukura kwatakaita. Taiitavo masports aya, taimanya, taitoita mahigh jump aya, tichiuruka chose pasina mamethod akuiswa mazuva anaya, taingotomuka unowira muvhune kuseruku. Asi umandara hwakaramba huripo. Saka kuti titi masports nekuti scientifically kune haimeniya kwairi kuti nditi kune sport inonopinda ikoko. Ndinoona kuti zvimwe kwava kuwanda nemunwe
unoonekwa zvimwe zvose uchiti ndakawanda iwe watova pamhene. Idi chairo nderokuti tinogona kupomera masports asi zvarehwa namai mufundisi idi chuni chinongobviswa nokuti mavata ndokuti chiwane kubva kwacho. Sport zvekuti kana pane inopinda mukati panoziva penetration, kana pane sport ine penetrator zvimwe kuda zvingadaro, asi handisa ndaiona. Muri kudzumburudza vachinyandura ndira ndiwe kwamuri. Pane imwe yandiri kuona iri kuitika inozopesera yaita kuti vanhu vasange vachiri mhandara uro majaya. Like I've seen kuti vanhu vari kuita ma-engagement parties awanda chaizvo fuchi mukada kuti mutarise muno muZimbabwe yanga isiri culture yedu chaizvo tsedza kana munhu aroora unoperekwa mudzimai oro wotoita muchato, but vanenge paakuita ma-engagement zvoita kuti mwanasikana especially ave neassurance kuti atowani atowangu. Tinotombodzidzisa muzvirongwa nemayouth engagement hakusi kuroora kana kuroorwa. Tiri kungopangidza vanhu kuti isusu tinenge tawirirana taakugadzirira rwendo rwekundonoroorana. Totodzidzisa kuti uri muengagement ukaona kuti relationship haisi kuita zvaunotarisira buda, ende zvinotobvumidzwa, hapana nokupa mhosva uende kukota kuye mapurisa kuzokusunga kuti wabudire muengagement. Saka zvinoreva ndezvekuti papfungwa yataurwa naElder Chandamale yelicentiousness ndeyekuti hamuna puwa mvumo inowanika chete kana vanhu vatoroora vatopronouncwa husband and wife. Ndo patinozoti aiwa mane kodzero kana tikakuonai muchikisana pazere vanhu vanobva vatoedzesirwa nomufundisi kuti kisanai nyika yese ichidini ichitiona imvumo yamakutopiwa zvekuti hapana chayakumba kweizobvunza kuti muri kuitei. Nguva dzedu dzamanya. I just wanted to ask one question kwamuri in 1 second. Ameno munoiona sei pfungwa ndi munoita izvi mashepherdess vana mai mufundisi kuti musikana anonzi anotanga ambovhenekwa asati apfeka gauni rake kuti wada kuona kuti mhandara here kuti azofukidza chiso iri fair here? Ameno kuti munoiona sei tsika iyi? Tsika iyoyo haina kunaka zvachose mufundisi, nemhaka yekuti tiri kuti isusu kana kuri kuti zvaitika kuti handisi mhandara, pamwe pane hurukuro dzandoita naMwari wangu totenderana handiti, then imi mozondivheneka kudovheneka pamutemo ike zvinotosunga. Tikada kuita zvekuvheneka munhu akaenda kukota akati ndakadongoregwa inotori mhosva because takupinda mubody politics, takuita sexual violence, takutoita zvinhu zvakawanda ipapo. Saka isusu sechechi zvandambotaura zviya kuti hatifaniri kuramba tocrucifya munhu, nokuti pamwe humhandara hwakabva nekurepwa kwandambotaura kuya. Tava kuda kuchiudza sangano rese kuti aiwa iye uyu 83 years because vanhu tichavhunzana zvino zvanga asina kuisa vheo kumeso unde uye here kana kuti kumashure. Takutotaura, takutomukurukura, takutomuudza zvakare, takumuriminda. Yet izvozvo it doesn't edify the church kuziva kuti mwanasikana asisiri mhandara. Dai zvazvakakosha chero murume aipindawo kane shoti kuratidza kuti harisisiri jaya. Ndiva ndibvunza mufundisi musati maenda mberi. Ndabva ndatobvunza hanzvadzi yangu kuti munhu akaita number 1 muchikoro agona ticha wanotisimuka woti muomberere yemaoko nyika yose yoziva kuti uyu adini ko kana umhandara wacho hutoripowo nyika yese yoziva pamuchato kuti uyu waroorwa uyu imhandara, vanhu vofarira kuti shuwa anga akazvichengeta. Haisi ingadaro se-encouragement here unlike sekunge kufumura. Ino Mwari hasi mufumuri wevanhu, but hakusi here se-encouragement yekuti kune vanozvibata kusvika mumuchato. Maybe batai mubvunzo wenyu nemhinduro yenyu. Vadiwa vateereri tichambotora mafemo dai kwankuru kubhora taiti takumboenda kupi maorenji tichidzoka muchikamu chechitatu, chikamu chekupedzisira chatiri kudhiskasa musoro wenyaya yekuti is virginity old fashioned. Mwari akukomborerei. Masimbere nkoma? Masimbere akumana. Zviri sei? Aiwa zviri bo. Ari sei maworks? Maworks ari nani? Handitika. Bora tine kamubvunzo katinoda kubvunza nkoma. Aminoti tira kunzwa muonere yenyu kuti munozviona sei? Bvunza zvinyi. Nyaya yemhandara iyi ichiri yakakosha here kana kuti haisina kukosha? Munoiona sei nyaya yemhandara? Mhandara wakakosha. Wakakosha. Hapana munhu andakuroora munhu asiri mhandara.
Alright. Unotarisirwa kuvanhukadzi chete here kana kuti kuvarume kana kuti kwese kunofanira kunge kuchitarisirwa nyaya dzeumhandara? Unotarisirwa kwese. Unofanira kutarisirwa kwese? Sei madaro? Musikana kana unzi ari mhandara wangaita sekuno mukomana uri sarambora one musikana. Mobvisana uchibvisa musikana umhandara. Iye kubvisa ukomana wako. Tinofarira musikana kuti aone mese maita mabvisana wambisa umhandara iye kubvisa ujaya. Mukadzi anobva faro iwe unobva faro. Alright. Umhandara wakakosha muno munguva ino yatiri kurarama nekuti ndo panoratidza kuti uri munhu kana uri mwanasikana. Problem imwe yakiti umhandara wakakosha but dawe utano kana waona wasudurisa vana havachatya unongoona muzera nemuzera aine maprotector kuitira kuti vana vakutozvitora sezvisina basi. Asi umhandara wakakosha. Saka takatarisa nyaya yeumhandara wakakosha kuvanhu vechirume here kana kuti kuvanhu vechikadzi chete kana kuti vese vanofanira kunge vakakosherwa nazvo? Vese vanofanira kunge vakakosherwa nazvo umhandara neujaya. Ndosaka kare kwainzi vanhu vanowanana kana vachinge vawanana vofamba nenzira chaiyo vopanana nhumbi vakomana unotora musikana wake zvakanaka vachizoongorora kuti musikana abva umhandara here kana kuti haana ukomana abva ujaya here zvakangokosha. Sure, umhandara wakakoshera munhu wese mukomana kana musikana akakosherwa nawo asi vana vemazuva ano havachangozvitora sezvakakosha. Kwatiri tingangoti yakakosha sezvo mubhuku reutsvene munoti hapafaniri kuitwa sex before marriage. Alright. Saka umhandara wakakosha asi nekuda kwadiablos akutenderera munyika vanhu vakuona sei zvisina kukosha. Generation yedu kuti vanhu vakangoona vangokura vakutozoona kunge vave kutenderwa kuita zvisakafanira. So in other words tiri kuti umhandara uchiri wakakoshesa. Saka kana tichitarisira panyaya yeumhandara unofanira kutarisiswa kuvanhu nechisikana chete here kana kuti kuvakomana? Ameno munozoona sei umhandara unobata kwese here kana kuti zvingori zveside one? Aiwa, zvobata kwese. But zvakanyanya kukosha kuvanhukadzi. Asi kwese zvinobata. Kunofanira kunyanya kukosha kuvanhu vechikadzi. Tinokutendai vateereri patiri kusangana pachikamu chekupedzisira chatiri kudhiskasa nyaya nemusoro wenyaya yekuti is virginity old fashioned. Kune vadiwa vateereri mukutarisa chirongwa ichi, you are free to comment. Toda kuti tinzwe kuti muri kuti kudini nyaya tiri kukurukura nezvayo. By the way, feedback yenyu ndio inotibatsira kuti program dzakadai dzirambe dzichiendera mberi. Pane mubvunzo wamabvunza wachinyandura muchibvunza Rutina mamuri kuti kudini nyaya yamabvunzo ayo? Yes, indandichiti muchato not to digress panyaya yedu zvakanyanya but muchato uyu watiri kuti white wedding takatongoukopawo isusu pachikaranga pedu kana tiri kukupereka hatikuvhunzi kuti une vana vangani, tinongokuvhara kumeso nokuti uri mwenga mutsva. That's the principle. Ndo yedu culture iyi yekuti ngatichifumura umwe kuti hausisiri mhandara komukomana zvandabvunza zviya tiri kuregerei kumufumura inini nemurume wangu. It's our pride and joy. Akandiora ndiri virgin anoganza kuti zveshuwa ndasangana nemhandara yangu handiti saka fine avhara kumeso because imhandara but inini ndakabvawo nenhingirikini hazvisi biblical kaizvitakuda kudzokera kubhaibheri shoko remwari kuti vasiri mavhejeni musavavhara nevheo hatina kumbozviona hatina kumbozviverenga haisi kana dhokutrini saka iculture. Saka isusu ngatiregei kuda kufumura mwanasikana nekuti taakutoita discrimination against the girl child. So nyaya iri kurambwa namai mufundisi panapa inyaya yearchaeology. Taane maarchaeologist muchechi vari kuvhunura nekukudubura zvitema zvevanhu. Saka zvimwe zvacho hanzi tisiye zvakaita sei zvakadaro. Let's make a choice. Yes. Vachandamana. I think tinofanira kubalansisa. Kuno vana nhubu vanozonochata vane pamwiri. But ndatendeuka kapana mwari hatizokonzera here kuti vamwe vana vaite musikanzwa. Saka in order to avert elder ndozvandiri kuti kana muri kuti musikana ngaabvise vheiri aiwa kamukomana ngapinde nechikabudura because ndiye handipaka nhumbu ndapinda nenhumbu mai makoi muri kuiona sei nyaya kana makungodiscriminata kureva kuti hazvina biblical foundation ngazvibve. Mazvita mufundisi ndotenda mai pastor.
Let me just be radical and a conservatist. Kune dzimwe tsika dzisina zvadzinotikuvadza sekutaura kwaita Elda dzinogona kuti vana vedu vave encouraged. Asi muchaona kuti ndichida kubatanidza nezvataugwa namai pastor, ngaisava nguva yekufumura mwana but ive nguva yecelebration yekuti mwana asvika pakuchata. Saka ina handioni zvakaipa kuti tivhare kumeso, nekuti kuvhara kumeso kune vanoziva zvazviri kudini zvazviri kureva, kune vasiri kutoziva zvazviri kudini zvazviri kureva. Vheri riya rinofanirwa kuti ridini rivhagwe. Vana mai pasa vakaenda kunopfekedza musikana avafanirwi kunomuvheneka, iye anotaura chokwadi kuti ina handiziri chinyi, vanomubvunza ka handiziri chinyi Mandara, asi nemurume wangu tinodini tinozivana, ndakanga ndatopiwa kwaari, I don't know kuti unenge apa reason ipi. Kana achida kuvhara kumeso, handitika ina handioni zvakaipa kuti adini avhare nekuti ivhero. Kana asingadi kuvhara achiti ini ndofila kuti nekuda kuti handizire Mandara handida hangu kuvhara kumeso, ndiri comfortable nazvo, yova choice yani, yova choice yake. Saka ini kufunga kwangu, asi ndiri kuti zvine encouragement Elda kuti vana vazive kuti hembe chena nekuvhagwa kumeso icelebration yekuzvichengeta. Mufananidzwa neJerusarema, yes, rakashongedzwa semwenga, okay, akashongedzerwa murume wake. Alright, toda kutenda ini nangu kwevheri kuna handisiko zvangu kana ida kunyanya kutsanangura kunyaya yekuvheneka ukuku. I think kune ma-challenges kuti vinyangwe mwana akasabereka anogona kuti maimufundisi ndo akandiita sei vakandivheneka. I don't think kuti it's proper. Anditi muri kupaona apa. Thank you so much. Saka nemaminutes edu mashoma asara aya ndikungokupai a second. Mayouth aya vakomana nevasikana vane ma-perceptions avanawo panyaya virginity. Pama-perceptions pane ma-effects futi aripo panyaya iyi. Muri kuvaona sei vachinyandura? 2 seconds nguva dzedu dzamhanya. Rega itanga mai makowe ndo ndinzwa kuti vane pfungwa ipi. So pama-perceptions ariko kuma-youth even generally musociety, ndoda kuti nditi kuvasikana kunyanya. Ukaona wabviswa Mandara nevakomana, ndakamboita time yekutaura nevakomana chida kungonzwisisa kuti munofungei nenyaya yevirginity. Vanoti ina handigoni kungonosvika pakuroora mukadzi ndisina kwandakambodzidzira, ndoda kumbotanga ndapractice kune vamwe vasikana kuti ndidzidze kuzonofadza mukadzi wandicharoora. Saka sometimes we lose virginity iri practice yeumwe munhu, iri experiment yeumwe munhu. Vamwe vakomana vanoti ndoda kuti ndinyatsokuona kuti ndiri kufunctiona here zvakanaka, ndisazononyara pandinenge ndadini ndaroora. But muchaona kuti practice iyoyo nekuitwa test nengi chubhu ikoko kunoitwa vamwe vasikana, kana even vamwe vasikana vanoti ndoda kuti ndionevo kuti une organ kwayo here, ende watoitwa futi test chubhu nechinyi nomusikana. Zvine ma-consequences sezvamataura mufundisi. Regai nitaure ma-consequences mashoma nema-effects aripo. Ndeyekuti nyaya yema-diseases, kana ukaita pre-marital sex inolida kulosesa virginity, whether uri musikana kana mukomana, une risk iri very high yekubata vana HIV, ma-venereal diseases ari kuonekwa kuti ari very high kuti une machances akakura ekuti ubate zvirwere zvakadaro. Zvimwe zvacho zvokuti kana ukaita, there is ma-studies anoratidza kuti vana vanota pre-marital sex vari vadoko, machances ekuti vaite ma-cancers ema-cervix akadini akawanda very high, and zvimwe zvachona you can actually fail to get pregnant kana uchizenge wadini waroorwa iwo, kana kuroora iwo wangoda kuti uzvarise kana kuzvara zvonoramba nemhaka yekuti wakaindulja uri mudoko. Ndo mamwe ma-consequences andikataura. Just to add more, kune vakomana nevasikana vanoti hazvina basa. The biggest challenge ndeyekuti kana ukaindulja pazera roujaya neumandara, kana wazomumba zvinogona kuoma iwe waimboexperimenta uchingoti apo. Kana wamumba zvinooma kuti ugone kugara uri mumba 1. You always want to keep on trying because ndo zvamauri as a matter of a habit yawakacultivate. My sister, ndinoona kuti zvakakosha mufundisi tisati tapfuura papoint yekuti ngative open during our courtship, kuti inini ndinoda kuroora Mandara, wanga uri virgin here, munhu osununguka kukuudza
pano kuti mazova mumarriage makutanga kunetsana on that point kuti futi ndakazokuwana usiri mhandara yoita a source of contention mufundisi kusvika marriage yotoda kutoparara nezvinhu zvisina basa. Saka ngatirambei tabvunza from the beginning inyaya dzinofanira kutaurika during courtship. Zvakamira sei totenderana kana ndatoona kutoti hauzvidi ndotofamba ndichienda. In other words, Rotina, you're saying the effect of that is a trust issue. Exactly. Kana ndamumba. Because I will not be able to trust. From a man's perspective. I have questions. Ndiana akabvisa umandara wacho. Achiri mupenyu here, akafa here, komukasangana. What will happen? Aswa kana wandifunza akaelda chirega akakundifunza kuti saka ndiani wakakubvisa ko kana variwo district pastor wedu inini tonofanira kungokuudza kuti aiwa at some point I lost my virginity but usazondishungurudza nekuti Adventist second day imwe mufundisi ndi vava elder vaya kuti ini ndakakuudzai kuti ava elder ndo vakatibvisa elder votishanyira innocent imotsamwe. Ndodada kubvunzai maimfundisi mumvunzo ndokuti time dzedu dzapera vachinyandura mune comment yamuchaita then tovharira vadiwa vateereri tinokutendai macomments enyu tiri kuada feedback enyu. I always have my challenges kazhinji kana ndikachatisa vanhu. I think it has happened kwandiri I think 20 times yekuti after vanhu vachata vaenda kuhoneymoon munofonerwa around 3 am ndo time dzavo 4 am pastor ndoda kumuuraya pano makandifona chida kubva ndamuuraya kawa ndikati ungade wangomuuraya kusina kundifonera manje wandifonera usati wamuuraya zvoita sekunge ndinda kuita sei ndakuti umuuraye. So aripo makesi wawo I don't know vasikana vanogona kubvunza kuti at what point can I tell him kuti handisisiri mhandara ndomuudza here kana handifanire kumuudza because pane mamwe challenges anoitika kuna nahoneymoon vanhu vachinetsana kuti wakandinyebera this vasikana ndopavanotaura kuti masports ndakarepwa so hameno mungabatsira here papo then vachinyandura tovharira. Ndaichida kuzokumbira just one comment. Ichokwadi mufundisi. I think inyaya dzekuti kana makutoita serious in a relationship ende tinotarisira kuti vanhu vakuita courtship vanhu vava machuwa. Hatitarisiri kuti vana vapinde muma courtship. Handiti. So kana mava pastage yecourtship wakuona kuti zveshuwa this is a serious relationship. Taurirana ine mukomana wako what are your expectations? Ini ndobva ndataura kuti panyaya iyi inini handisi mhandara hameno unozviona sei make a decision handiti kana kuri kusiyana toparadzana amicably kwete kuzoti tasiyana kamufundisi iwe ndowakufamba negosperi kuti Rotina ndakazomusiyira akatondudza nemuromo wake kuti haasi mhandara chechi yose yoziva futi this days anorekodha zvoenderera mberi kana wadecida kuti ndakuudza and you want to walk away nicely with dignity. Wondisiyawo ndine kadignity kangu kekuti ndinozodana naona elder vepasi muchechi ndovaudza kuti handisi mhandara asi topinda hedu musvitsa dzvene. In other words, hautauri muchangosangana uchinzi hayo kuti haya handisi mhandara. Nguva dzedu but Makowe I just wanted you kuti mungotaura just a second pamwe pano umwe munhu akateerera mukomana asisiri jaya musikana asisiri mhandara but munhu akatotendeuka ari kuna Jesu zvimwe zvinogona kunge zvakaitika sati akuziva oro maperceptions amataura aya nemacauses pamwe ingori experiment but now amature but still ari kufila bad kuti wakomana nenyaya dziri kutsimbidzirwa nemapanelist aya kundoita sei ndine hope here. Ndaida kuti mufundisi ichokwadi regai ndimanye kuti God forbids premarital sex. Ndoda kuti vana vedu vakateerera chirongwa chino vaverenge 1 Corinthians 6 verse 18 inosvika kuna verse 18 inotaura kuti stay away from sexual immorality, don't do fornication, flee fornication. Asi kune kana zvakatoitika rega nditange kune vasina kuita kuzviita ndoda kuti nditi don't do it. Virginity is a virtue. Zvichengetedze kusvikira pamuchato. Rega lunch box ivhugwe kana lunch hour yadini yasvika chikafu icho chinonaka haikona kuvhura lunch box pese. Don't do it. Kune vakatozviita ndoda kuti nditi vari kuzviita stop it.
kana uona kuti maconsequences vana abortion atachitaura yese aya handiti unwanted pregnancies, dropping out of school, stop it and recommit your life to Christ. Kune vakapinda pakurepwa and everything zvamamutaura vari vadiki, ndonditi forgiveness is the first step. Regerera munhu akakudini akakukanganisira and move on and move on. Wosvika pakuti kawauda kuzonorewa taura chokwadi kune munhu anokudini anokuroora. There is always a second chance in life. God forgives our yesterday, but he says nhasi tendeuka uinde kupi, uinde kumberi. Regerera akakurepa utange kuti urarame upenyu uri nani uchikararira kuva a virgin in the eyes of the Lord, because you are. Thank you vachinyandura. Zvizhinji mai makove vataura. Chandingataure mukupedzisira ndechekuti hakuna chimwe chikonzero chiri kunze kwemarriage chaungabvisirwa umhandara. Kunyangwe zvimwe tisina kuzvitaura pano zvikazouya, that's practical heresy. Hakuna zvakadaro. Chokwadi ndechekuti from such stay away. Mara kukomborera. One second. Deuteronomy 22 verse 28. Inoti kana murume akaona musikana ari mhandara akamubvisa umhandara, anofanira kuenda kuna baba wacho unobhadhara 15,000 shekels. Saka kana wabvisa munhu umhandara, inda unobhadhara. In other words, roora munhu wako wabvisa chi umhandara. Amen. Intoda kuti don't lose hope. Mwari anoziva where we fell and anoziva patakamuka. And you can enjoy marriage as long as God is in it. Zvekuti hausi mhandara, yes it happened, but you have moved on. Wawana munhu anokuda, enjoy marriage. And ngatizive kuti tinoroora munhu anoda Mwari pazvese, not just pa one organ, but pazvese. Ngatizive kuti tichasarudza a life partner, God fearing, who will love us. Tinotenda vedare, toda kutendai vadiwa vateereri nekuteerera kwamama kaita. Soko raMwari rinongotaura kuti musanyengerwe, Mwari hasekwi, chaunodzvara ndo chaunokohwa. Vanodzidza nezvemhuka vanoti kana mhuka ichinge yabereka kamwana, kacho kamwana kaberekwa kanofemedza, kanoita imprint munhuwi wamai, even macolors okuti nyange mukaseparata mai nemwana, even after 10 years mai vanogona kuidentifya mwana vanogona kuidentifya mai. Point yandoda kutaura ndeyekuti mwe misikanzwa yatinoita vakomana inogona kuzoti affecta even after marriage. Vasikana mwe misikanzwa yatoita nawo inoti affecta after marriage. Zota mwakomana vakatarira dai vaita nhumbu amenotanga dai ane chingani. Tinokutendai vadiwa vateereri, macomments enyu tiri kuaona, tinoada. Vane mibvunzo pane nhamba dzaiswa pascreen, feel free, tinopindura mibvunzo yenyu pane zvimwe zvikamu zvichateera. Mwari akukombore nekusingapere. Panguva ino chakumbira vachinanyandura kuti vatipe munamato wekuvharira. Kuna Mwari Baba wakanaka vari kudenga, tokutendai nechirongwa chino. Tokutendai nevese vagere kumba vari kuteerera chirongwa chino, kuti mabatsira vazhinji, mataura nemwoyo vazhinji. Kune vamwe vakapindana netsekwende dzakatodai, Mwari chivabatsirai kuti vadzokere panzvimbo. Muzive kuti muri Mwari anoregerera. Vanogona kutanga patsva vakafambazve. Kune vanga vasati vapinda muwanano, Mwari ngawazive kuti virginity is a virtue. Chititungamirai kuda kwenyu kuitwe nekusingaperi tonamata. Amen. Amen. The family circle, muri akabatana. The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Nguva ndosangana nemiedzo, mupenyu ndinoshaya simba rekufamba, ndinoshinga kufamba nzira nyangwe zorema. Tindoda mbuve pechonde
Hello, young people and those who are young at heart. Welcome to the most exciting talk show. While I thought it was the most exciting talk show on this planet, but I discovered even in the worlds that have not been discovered, it is still the most trending youth talk show, and it's called Reality Table. And today we've got new people. Bibi, say hi to the people at home. Hi. While we also have Martin all the way from Muzansi for sure. That's Martin from you. Well, I'm actually expecting all the guys from Zimbabwe to be putting on neckties and the one from Zanzi to be, but I mean, it's just a weakness. You know what I mean? They don't know. They don't know. I mean, just yeah. I mean, this is it. You know what I mean? It's the culture there, man. We always wear ties on Sabbath. It's how we do. Are you saying I have no culture? Well, I'm not saying you don't have culture. I'm just saying, well, you should have put a tie. that's Martin for you. Well, our topic today is fear God and fear umjolo. Wow. When I first heard the word umjolo, Pastor Dickett, I actually thought umjolo was a type of a relish like Mbira, that kind of a type of a relish. A relish, yes. You are saying this on set. Well, I hope they'll cut this part so that wow, that's the topic today. Fear God and fear umjolo. Maybe you might not know what umjolo is for you, but Martin, as you come to Reality Table for the first time, what exactly is umjolo? Well, umjolo in SA, we say it's a phase between being single and dating. You're not dating, but then you're not single at the same time. So you might be having, a few of them. I like the way you do it, I'm sitting next to this guy, but I'm not understanding. Did he just say it's a phase between dating and not dating? Yeah, dating but not dating and not dating. What is he saying? Well, why are you letting him explain twice? He is simply saying, in chemistry, they say a radical, a radical element. You just go bonding with everyone. But with no. Is it possible for you to just say radical and you're not doing, the? I'm not acting like a radical. It's not acting like a radical. And everyone here is now looking at you say, hey, you are such a professional radical. What are you saying, guys? Yeah, Jola. Like, no strings attached, NJ. We meet. We do the thing in the moment and it's done. I'll call you later or when I have airtime. If I don't ask me why I didn't call you. I mean, could you understand? Yeah. It's the best type of a relationship, my old. I'm telling you, enjoying. Do your thing, I do my thing. We meet in the club, we have fun. I'll see you next time, maybe next year, in the next 5 years. So you guys, are you saying when I was dating that guy who broke my heart, he was busy doing umjolo? You were and you were serious. And I was serious. Yes. This is the first time in my entire Reality Table when I've seen Pastor Dickett being surprised. You know what? I'm taken. I'm like, these children understand each other. I'm like, they're going, they are saying, Kwati, me and you wasted time. But they're waiting for replies. What they're saying. When I see you, I see you. Maybe you need to ask Slee. Because I know you are serious. I think you need to ask Slee if we are Joel. Well, I hope the jollering part just ends when you do that, and it's even before marriage. We don't know now. Guys, please tell us. Does this jollering end? Does it go into marriage? I know you guys are not married, but I'm saying from what you seem to have a vast basket of experience. Does it continue? Can I ask you something? Does drinking water end when you get married? Moses. Are you saying umjolo is like drinking water? No, I'm just saying, drinking water is a habit, right? Yeah. Does it end when you get married? No, guys. I think let's come back. No, maybe you're not getting my point. No, I hear what you're saying. Because you are saying drinking water is a habit. Yes. So you're saying jollering is a habit. Exactly. Yeah. So in other words, you're saying, married or no married? Mind you, this person is Jola for sure. Mind you, this person is got a skill of being in multi relationships and making you feel like you're the one during that moment you're with them. No, guys. Kuzi, what are you saying? What are you saying, Kuzi? What are you saying? What I am saying, or what we are saying is, you find a guy today, you meet in the moment, you experience the moment, you are happy. You find another one tomorrow and do the same thing. And you can do that for the whole month and have 31 guys you are evaluating.
You are evaluating. Yes. You could challenge. You're just seeing. But what then happens is that you have a pool of guys whom you can choose 2 or 3 which are the best, and still do the same thing. I've got a question. Now, it's like multiple choice, you know. But now the question is, Bibi, now you've got an option of about 31. Yeah. And 26 are exciting. But one is seriously committed. What happens? Then I'll leave the rest, then I'll go to that one who is serious. Then I'll get married to that one, regardless of me having someone else who I want. So the point is, you guys are trying to get married at this point. Yeah. But then you don't get married and keep the fun. Let's say I'm reaching 29 or 28. I'm at the serious stage. Then still, I need to do John. Then I need to choose between the 31 guys that I have. So if I get someone who is serious, I'm going to go on that one who is serious. Then I'll get married to that one. But remember, you have a pool of 30. I'll leave them. You can still go back then. If all right, guys, you know what, you're confusing. I think what you don't realize is our software is at a certain level. You guys are like new software. I think you need to reboot, my guy. You know what? Normally I'm wise, but this time, you need a dictionary. no. But I'm getting confused also, Dick, before you ask the question, is I'm trying to think now, could it be a possibility that now when you finally, because if Moses is talking about journering as a habit, you probably get married, and I don't want to say it, but I want to say it. You can take care of kids who are technically not your kids. Who look half like you because your wife also contributes to your kids looking like you. And you may want to tell yourself, these are my lighties because this is my wife. So I want to ask you guys to say, now that you are in the marriage and you've got a pool of 30 people, you've taken the one. When things go south, 2 questions. Is it possible that you can go back? You back up then. It's a backup. But then you're already in marriage, so you can't go back to that pool of 31. Marriage is a net or a conducive environment for umjolo in nowadays. You are in marriage because you want the ring, which is a good advertising tool. Yeah? What do you mean good? Could this choice of words? Could you need to be careful how you are speaking because you are. My point is. You after the economy, another reason for high blood pressure. She just said your ring is a good marketing tool. So they would marry you so that they can just get the ring, which they will use for marketing. What do you mean? Explain, what do you mean? Okay, as I was saying, marriage is a conducive environment. You find the one that you get from 31, you get married, you have kids, and you realize that fun is still out there. You have a backup of 30 guys. The ring is there to show that you do have a family, you have a backup plan, you know where to go after we finish doing our thing. You've got a place to go and stay. You have a husband who provides for everything, literally everything you want. Not everything. Well, yeah, but basically, Not everything. for dressing, especially if you're a housewife. Haushayi chinhu unoziva kuti ukangoti ndiri kuda foni nyowa noto upgrade waka. So to upgrade for you to upgrade the 30 that you've left behind. Yes, Pella, the 30 is nice. This is why we have unjol. Those 30 are nice. Let me explain this to you. Maybe made. Okay, before you explain more, I also want you to. Okay, are you saying this is it's actually trending? It's common. It's happening. No, the thing is, you guys think it's trending as if it's gonna end at some point. It's not going to end. It's not gonna end now. It's like having you have let's say I buy an iPhone 6s, right? And whatever I have on the rest is also on my cloud. When I upgrade, I lose nothing. I bring the cloud with me. So the 30 is the cloud. When times are getting tough and the man is not upgrading my satisfaction, the cloud does the wonders. Then I come back on it later. I think now. Yeah, something like that. So marriage is for more storage on your iPhone. Exactly. Perfect storage. The life has been stored on the iCloud. So when you change phones, you update from the iCloud.
even history from the iCloud. Yeah. Yonke into the new. So where does commitment come in here? I'm just trying to. You're not committed, Pastor. You're committed to the one you've chosen because you want to get married. No, we get that. We get that. But we're saying, in the process, take us through the process. We're saying, what are you doing to the 31 before you commit to the one? You're not committing to any of them. You're not committing to any of them. Someone in the 30 surely saying out. Yeah, that's their fault. So but I'm saying, what if 3 or more have gained at Then you choose one for 3 or 4. But even if you choose one, there are 4. 3 are going to get hurt. Exactly, that's the point. I think that's what Brenda was talking about. Say, hey, this time, hey, so, this is now this is witchcraft. I've never used this word, but I think so sorry, my man. So these kids are saying, Uguchola doesn't end. Even when you're married, you can have a backup plan for Uguchola, meaning that's why today me and you are seeing many couples not quick to say, let's divorce. Because they've already had an iCloud full of backup, which most probably they were keeping in constant touch with. That's right. Or which probably have a history that is like charcoal. It just needs a couple of papers and then it's back. So these young people are the church today and the church tomorrow. So this concept don't know Gariralana. Also, yeah, and only the woman knows whose vanas these ones are. No. You're the father by faith. You don't put me in a filling station, my guy. Listen to what the youngsters are saying. No. The reason why me and you are catching feelings like in a filling station is because they are saying, I know Karira Vana isn't. But only she knows who the Vana's father is. Yeah. It's only now when you need to transfuse blood or give a kidney or something where you realize, and I've been there for my one. Yeah. So you're the father by faith. You're the father by faith. Yeah. A father of The faith, mother Abraham. knows the father hopes. The mother knows the father hopes. Simple. The mother knows the father hopes. Yeah. That's faith. You look for this. He's becoming ready. But who is biologically there? Only the mother knows. And maybe she knows that if I don't stay for the kid, let's say the mechanic on busy, shut up. I need a glass of water, my guy, because I think I need oxygen tank. You need an oxygen tank. So what these kids are simply saying is, how do they know? How do you guys know this? How do you know this? You haven't lived like enough to know all this. This is like if Ivan was saying, hey Shamar, some of these people, I would understand. How do you know this? What you don't understand is when you're under a jewelry, sometimes you need fresh meat. So who's fresher? I'm just saying, who's fresh? Are you saying you are too archaic to understand what? That's what I'm saying. If a woman needs a mjolo pad who's young, they can please. Where does she come? Old body, I will say it's obvious. I don't need to explain. You can see for yourself. The way you come and say to you. Are you serious? And then I talk with acquisition. The Pokemon. And it goes all over, but that only update. Opportunity. And also the money. I'll be eating money. What do you mean? Like that wife. Like in that home, they'll be rich. So if this one, if that woman is going to take Mozi to do Mjolo, he's going to get benefits. So he's going to buy him a car, a house, everything. So it will benefit. So this one will not even say anything. So let's say you are in a relationship with Mozi. You don't even ask him where you're getting all these things. Don't ask questions of John. We don't ask each other those questions. So here's the trick now. Martin is saying, Villa, you don't ask questions, Villa, you find it like that. So he's working at Spa, but he's staying in Brook. Yeah. But the Spa is working on his downtown. This is the mystery. It seems like here you ask no questions, here no lies. So our old school, where you say, but Kwati, where did you get that phone? You must have a substantial job to provide that phone for you. But these guys are saying, in fact, I also want to believe you, Kudzi, or Brent. Is it baby or baby?
You, Bibi, and Brenda. I mean, no, I think just use Brenda. Brenda. Because if you just do a mishap and Google is listening, and the next thing say, who's that chick that you're calling baby on? I feel that if you then find out, I feel like if you then find out that Moses is a Ben 10, as long as the fuel is coming down the line, I think it's also fine for you. Because I was benefiting also. So when I are jewelering with Moses jewelering with another person. So they are jewelering. Make it fun now. Okay, make it fun. She can go to the queen. Go ahead. I mean, I know your stories. I feel it. So give the money to the bank. Man, I think we are living in I thought COVID-19 has done everything worse to our generation, but this. Njolo is a web. Do you know those food webs we used to do in primary school? You mean like the lion? Network. A web. Explain what you're saying. You were already shocked. How shocked do you want us to be? Can you stop shocking us? I mean, how much lightning and zesta can one person take? I'm really holding on to the sofa because I'm thinking, what do you mean? What do you mean a web? I date Martin. It's good. Are you dating Martin? No. Okay, don't sound like it because the way you're saying I date Martin's not refusing. The way he's smiling. And with the way you guys are talking about Njolo, we don't know. Maybe it's like, don't ask me when I'm on set. I date Martin for a month. It's good. Martin and I realized that it's not as good as it was. We actually talk about it. Like, what are we? You know those what are we questions we have when people think you're being forward. No, this is where all transparency comes in. What are we? I mean, I'm just here for it. I'm just here for the cookie. Here for the umjolo. For umjolo. Hey. Now you have your head clear and straight. You know your tactics. You look for Moses. So in this umjolo here, are you giving up the spirit? Are you giving up the goods? Are you delivering via FedEx? Let me tell you the story. I have a friend of mine, and that's me, no name. I have a friend of mine back in July. I think this was 2020, last year, just before COVID and soon after COVID. So he met this girl, the vibe, they talked. So he came to the boys, I found you one. How good is excited. Went out for pizza, he went outside. Then he asked the boys, so you and the chick, you're vibing, how far? What's the status? And he goes like, Chama, I don't know. Nanite Mbuza, what are we? Child, maybe. Now for me to ask, I'm in the middle of being child, I'm thinking, for me to ask, what are we, and push this person away? I will lose. I might lose the child. So madam, I sank in. They continued moving. And then it didn't define no way. And the next time he tried asking again, they didn't tell him. Then he said, so how far go? He go there. I'm in a situationship, but things I'm like a situationship. You know what? I've been to youth camps, being the youth director. Many times people ask, so what's your status? And people say, no, it's complicated. All along, I just thought, well, when people say it's complicated, it's probably because maybe they haven't asked out or haven't been asked out. But now I'm getting a different situationship. Entanglement. Yeah. Like, okay, here's a question for you guys. How are you guys comfortable? How are you comfortable knowing that you're going to marry someone vele ole matende zomjolo lawe you are umjolo? Oh, do you guys think that far? No, not for now. You don't think that far? No. Like generation. Think of this. When you're playing soccer, the coach is the ability to identify who's got talent and who's doesn't have talent because he's got experience. If I have experience in umjolo and I have the ability to show who's innocent and who's joyful and who's still not decided. So when I'm now choosing a marriage partner, I choose my one who's inexperienced and innocent. True. Sometimes it can be screen save having yego. But you know what? And make them one law. And the loyal. I'm getting married. Doesn't sponsor the man. Now when the husband sees us, you'll be thinking she's giving advice to the young man. Now I was thinking well, those who are at home,
Today I've never seen this spectacle when I get Pastor Dickett in his situation where he is not even sure what is happening in the entire. My guy, it's called jollering. Jol. I'm in a situationship right now. You are in a situation. And every time, you know, when you are counseling young people, you think you have just. Do you know what? Do you know what? Even when they come and they say they want to marry. Yeah. There are some times where you can tell that this chick has got more experience over this guy. Or you can tell that this guy has got more experience over this chick. But because they're getting married in 3 days. Yeah. Normally they come for counseling like 3 days before they marry, instead of coming months or whatever before they marry. So my fear is, Pastor, we will find ourselves in a situation of young people who are professional jollerists, who get married to jollists, and they will continue jollerization until the children of jollerization create their own joller generation. Because look at it this way. Imagine you get home and you find that Slee is jollering. He'd been in ICU 16 years. But only to realize, make it to ICU, if you make it to ICU, even COVID is nothing on you. You know what I mean? Yeah. So when you start looking at your children, even if they look like you start thinking, it looks like my neighbor. You know. Actually, last week I was preaching a sermon on Hosea, and now I'm thinking, that could probably be the situation. This is what I'm saying. Yeah. We're saying Hosea's wife, after she got married, after she got groomed, she went back to the marketplace until the people at the marketplace were no longer buying her because she was used goods. You know, there are cars where the number plate is, the number plate is now AA. The number plate tells you the year in which it was it was released. By the time it was brought here, it was already old, all right? But now it's older. So no one buys it because of the number plate. So their number plates will be AA. So she says, by the time I get to 29, my number plate is already AA. So you come with your AF number plate, fresh, and you want to buy a new car, and then there's this AA. Yes, it's a Mercedes-Benz, but AA means that the major services are near. So if the major services are near, it then tells you it's been on the road since, AA will tell you it's been on the road since 2013, 2012. Yeah, 2012. You get what I'm trying to say? So it's been on the road for 9 years. But you can have a Honda Fit, AF plates, but it's not a Merc. So this is where we have a challenge. And this is why I think we're talking about it. The realness of Realty Table is in the fact that some of the stuff that we think is hidden and some of the stuff that we think is not known. The young people seem to be humbling us. Right today, if I was sitting in their position, I'd be excited because I'd be thinking, that's exciting. But me and you now, they've put in our minds to say, if that would happen to me, we have a Hosea moment, what would you do? Hey, my God. Would you walk down the aisle? If you read comments, they say, as he walked down the aisle to go and pay for his wife, again, it was like he was walking down the aisle in marriage for the first time. And if you think about it, it's not a place where anyone wants to be. Hey, I actually have a statement in my sermon about Hosea. Yeah. Goma was jollering. She was jollering. She was jollering. And they had lighties. They had kids. Jollerites. They had jollerites. And that day, we are trying to fix it. We are trying to fix it by acting like these kids are innocent. And I think that's the worst approach that we've ever taken. These kids can school us because sometimes we overexpose them as married men, married women, or we overexpose them because the internet is not holding back. You get what I'm trying to say? The possibilities when you go to South, when you go to Zim, when you go wherever. We are a global village. She expressed it well to say we're a web. I wouldn't be shocked if I ask a direct question right now to say, Kudzi, do you know who's jollering with who? Yeah, if I give you a localized place, would you know this one is jollering with this one, this one's jollering with that one? And no matter how dignified they are, they won't tell you. They will just justify in the back of their heads to say, I'll never commit, boss. Commitment? Not now. I must have a pool first. But if people were faithful and loyal, there will be no need for jollering. You know why? Because we don't know what it is. By beholding, you become what? You become changed. So in the varsities where they are,
There's a lot of, we call it different things. Now we're calling it umjolo. It's not entanglement. Entanglement is when you get into a sport and you're in a relationship and it was like, you know what I mean? This one here, you actually agree. It's the first time when you actually say, Moses, what are we? No, we're just friends. We're not even friends with benefits. Where we are dating-ish. We're not yet there, but we're doing everything. Yeah, we're in a situationship. So if you are in need, I'm here to service. It's like that bush mechanic. If you can't afford to go to Zimoko, he's got the tools. Yeah. So you'll take your Merc under a tree. And the way he opens some of those things, rough, man. So one time I had an S-Class, you know, and I couldn't afford to go, but one of my shocks was deleted on the roads. So I went home with one shock on the side. So we got home, put it on a tow truck. Then this guy said, we don't have the ematic shock. So they told me where to go in some place in the hood. So when we got to the hood, remember I'd been to Zimoko before, and Zimoko has equipment to even open. They open with respect. The way they opened that thing, you also feel like... But your pocket was not... No, my pocket wasn't there. My pocket wasn't available. It was in a situation. It was in a situation. The way they opened that thing, the way they take it up. So I took it to this guy in the wood. He had no respect. He had no respect for that car. He opened it, and then he just opened it. And then when he was closing it, bah! And then when he was removing, putting his mouth there and testing with saliva. Like some of those things. But it was working. But I'm like, how is he doing this thing? This car has got respect. Why would you... then he just jack it up. And then took out the tire and he sat on the tire. No respect. But the guy was working on the car. There are some of these guys who are side dudes or whatever, owns on the side. They are rough with these kids. But they seem to go back. So, which brings me to a scary point to say, even if they've got a faithful dude, a correct dude, they desire the 50 shadesness, the adventure, the Jumanji of a relationship, where they are falling and they've got 3 lives. It's just like, wow. And they want the adventure in the bush, right? And here you are preaching, and behold, the Lord shall come. They're going, the Lord came. We've got 2 comings, the second coming and another coming. The kids know. The more we try to act dignified with children with mileage more than a Japanese car, well, we're not helping anything. Yeah. All I can say is, I think for us, Reality Table is yet another school where we are learning quite a number of things. And I know there are many parents and guardians who are saying, wow, I think for the first time we are actually learning, wow, welcome to Reality Table. Wow, don't go away after the break. And parents of these kids, as they speak from an informed background. But please allow them to come back to Reality Table. So sit back, relax. When we come back, we want to find out what is the way forward in helping our young people to be faithful, to commit, so that when they actually get into marriage, they are doing it for the reason that Christ might be glorified. See you after the break. Can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died it for me, who caused this pain, for me who him to death pursued. Welcome back to Reality Table. Well, today, this is actually the first time I've worn a cap. If it was, I must say, it looks good on you, man. I wonder who brought it for you. No, you forced me to put on a cap. It just looks lacquer on you. Yeah, well, yeah. I mean, today is so exciting because you are shocked, and today I'm so excited because you don't have all the answers. I mean, it's like today I'm schooled. You are schooled, eh? But I've got a question, guys. What then causes because I'm trying to think what then would push people to get into a relationship that is no commitment, that is no not even people. What would push young people to get into that space? The assumption is is only for young people. That's the assumption. So the question becomes wrong, isn't it? It becomes wrong. Okay, no. Maybe your prior question was correct. Was correct. Yeah, all right. Well, unless probably, because look at you and me are so shocked, so it probably means it's a thing that is trending with the young people. I'm just saying, you know what?
adults would know why they are in a space and they're going to look for young people. But some young people are volunteering to be in that space, even knowing to say, this guy is married. You know, you can tell a married man from a distance, right? Maybe I'll put you on the spot. Okay. Of course, I know you know people who are jewelry. I'm just assuming you are not, but I mean, being the eldest daughter and your father is my friend. She's jewelry. She's not. She's not. I can. Is that the description? Are those the accolades? Yeah, put him on a eldest daughter. What could be the reason? The reason, being heartbroken by someone. Then you think, let me fix that person, or you're just doing it out of frustration of being hurt, of someone that you've been trusting for a long period of time. Then one night you just discover that person is busy doing umjolo with someone else. Then so the solution is to do your two wrongs may now make a right. Aye, but you know what? You can. How do you fix? How do you? Okay, I want to ask you a question. No. Wait, let me ask you a question. Wait. Follow me, my friend. Follow me. I'm giving you the chance. Follow. I'm just saying. Why? Isn't it like drinking? Isn't it like drinking poison and hoping someone else dies? No. Hey, have you ever been broken? Have you ever been heartbroken such that you start unlocking certain skills that you didn't know existed in you? True. Because you know, I'm telling you, the first time Moses spoke with a low tone, I think you've been heartbroken. This is one time. I went and got dumped at a church on a Sabbath, and the whole church. In the name of Jesus. The whole church knew. I mean, even Moses. You directors, who I did not speak to. Moses, is that chair not enough for you? You seem to be sitting on the edge. Are you okay? I'm okay. It's finished. You're okay, my brother. I'm just saying that level of bro. And when I realized and I was told the reason why, I wasn't even told direct. I told a friend of mine who came to me and said, "Bruh, the reason why you were dumped is because when I very try, not Savannah try. When we try like the Kalahari, you try. Innocent man. So what do you think is going to happen to me to make sure that the next time I don't get heartbroken? Now I know why Moses is like Moses. Can we safely call you Moses Joe Gororo? Joe being Joe Mcholo. Shortcut. So you are now Moses Joe. All I'm saying is, that brokenness just could the brokenness be? Let me come to Martin, all the way from Zanzibar. You know, what else could be the reason for people to go jewelry? You can add peer pressure, because sometimes at school, you know, really always at school, we spend our time at school, so you might see your friends doing umjolo and be like, oh, this looks fun, let me just do it. But then at the end of the day, like they say, you get hurt. You might find someone who's not really serious. Then when you pull through, catch feelings. And that's not the right time to catch feelings, because we are in Jol and there's no commitment. You're looking for a commitment. It's your first time. It's an experience. Get hurt. Now you see if it's now I'm hurt. Sure, now let me go do Jolo now. Let me go hurt others. Because are you always this chilled? And he's saying everything is just he's saying it on one tone. And I'm looking at this guy and I'm saying, you are saying I've been hurt. I'm now going to hurt others. So are you saying that at some point you'll be knowing when you're hurting others? Yeah. You know that I asked you out to hurt you. Yeah. So when you say I love you, you say I love you. So that when I don't love you, hurt, like I was hurt, are you revenging on this girl for what someone else did to you? Yeah. You just gave me revenge on the friend. On the friend? Yeah, like you break my heart now. I could chop your sister. Moses, you are into witchcraft. So you are into sciences. Your closest friend will express best the pain I went through when you dumped me. Okay. Yeah. So it burns. It's okay, Moses. It's fine. She's not here. Wherever you are, who broke Moses' heart, wherever you are, may the Lord visit you. Okay, good. Okay, I understand the whole thing. But on a serious note, sometimes it can come from a dysfunctional family. Okay.
where it's perfect all along. It's okay. Mom and dad, when they fight, they are decent enough to get into their bedroom, fight, and pray it out. But it gets to a point where we're moving with time and things change with time. That's a fact. Parents then realize kuti hai ndazama ndakungogarira vana handiti daddy vakubuda nguva dzavanoda vachidzoka nguva dzavanoda. And you're there, you're 22 like me, and you want to get into a relationship, and you don't see the point or the essence of marriage anymore. Because your parents are not portraying the picture that we expect them to portray. The little heaven is no longer the little heaven. It's a broken little home. And you don't... Yes! You don't find the reason to, do it right. So just look for a guy waunoona wovaraidza nguva zvichingodaro chingovaraidza nguva chivaraidza kusvika wawana the one wanoitawo futi same mistake yoita broken home. So it's a generation of broken homes. You were speaking about kids the last time. I didn't catch your point. I think maybe I was in recovery mode. We have families, we have fathers in families that are taking care of Njolo kids. You don't say that when we are here, You know what? When they are talking nonsense, that's when they use this low tone, and that's when the Jekas even goes gaga. Jolo kids. The problem is, I'll be very honest. And then something just hits your mind, like, oh, am I not taking care of him? I'm telling you, you can't wait to get home to look at the child and say, you, why aren't you laughing like me? You're looking at the ears, you're looking at the nose, you're like, do I really? And then you know what, when your neighbor passes by, you're going, guys, let's not go there, let's not go there. So we have fathers who are taking care. And the thing is, the mother knows the father hopes if their kid is theirs. So the mother definitely knows what this is Moses' son. But Martin is taking care of him. Backup, iCloud. Yeah. This is an awkward moment where you where you don't even. No, don't think too much. I think the problem is. I mean, you know what? The guys who say no disrespect are always the guys who disrespect you in the next 2 seconds. That's true. The moment you said, don't think too much, is the moment now. I overthought right there at that moment. But guys, I've got a question. We need to wrap this thing up. I know today I'm not the one who is shocked, and I'm so excited because you are very shocked. But we want to come to a place where we then say, so what's the way forward? How can we help the young generation? Also, assuming probably there are some people also doing it who are old. But where do we bring in the issue of faithfulness, commitment, and being able to know that, I can... Someone says, if your faith is not worth dying for, it's not even worth living for. Yeah. I think faithfulness, one, is not an act, it's not a habit. Faithfulness is part of your DNA. We have a propensity to believe in something. That's how we are. We have faith in things. But you need to choose where you have your faith. If you read what happened to Eve and Adam. Adam was working that side. Eve was innocent. But a spirit of prophecy says she spoke in her heart and said, did God really say we shouldn't eat this? And guess who heard? You see, just because you're speaking to yourself doesn't mean that the devil's propensity to hear you speak to yourself was taken away. He can't do two things. He can't create and he can't read your mind. But he can hear you speak. And he took the most beautiful creature in the Garden of Eden. And he spoke to her. They had a conversation. Point number one. We have a conversation with the devil, guys. We're talking about marriage, but we're not really married. Can I do this, Pastor Deacon? I just want to hold your thought because we're almost coming to the close. I want you to end the... I've got a question let me ask Martin. Is it possible for you to buy 8 gig of data and probably 200 minutes of talk time to a girl, and then she never watsuras you, she never calls you, and you are okay? Because the way you're saying it is like, if I don't call you, you don't ask questions. Yeah, it's possible. Those are one of the rules for Umcholo. You're not calling me, so either way, I feel like, okay, it's fine. I bought it that, sure.
but she can call me. It's her choice to call me because she's gonna feel that okay, I feel bad for myself because he bought me data. So let me at least call him for like 10 minutes. Out of the 200. Hey boy, guys, let's be serious here. You bought data, 8 gig for 1,500 RTGS. Don't charge the amount, but RTGS. And you are still saying it's okay if she decides to call you. Obviously, gonna be hurt. No, Guys, there's something that you don't understand. With Umjolo, we don't do that. I won't say they don't. We don't buy each other data anyway. No, we do. We do. But we don't ask each other those questions. It's because you guys are married that you're asking questions like this. You account for your man. No. Yeah. Your man is accounted for. You live in the moment. Live in the moment. Okay, I meet maybe now, you didn't put us in the space. Yeah. What makes you so comfortable buying data and knowing she won't call you? How are you receiving the payment? In the moment. Hello. Which moment? You're buying, my guy. Yeah. So you buy. That's the moment. What happens after the moment? When we meet next year, young corner, that's the moment. It's covering up for the data. Okay, how do you cover? How do you do this covering? Why are you asking? Why are you guys breathing? How do you? Why is it that when I'm asking this question, everyone went to bedroom? Their eyes just went into bedroom eyes. What's going on? Are you asking a rhetorical question? Right? No. Aquati? Yeah, you can't do that. You can't throw me away. You don't know. No, I mean you've been doing this for me. No, but you. So you are saying you are investing in the future. In the moment, not in the future, man. Oh, you're investing for the moment in the future. Yes, that's the right statement. For the moment, whether it's 10 minutes or what? Moment. Even if I don't call you, it's my money. So once you have transferred the 1.5 RTGS, you don't have any rights over it. You've lost your right. You have the right on it. Because the thing is, if you ask too much, you're not being too Christian. You're necking, you're being a person at nature. I need my space. You know this? They'll just remove you. Well, if you're at home, please just write in the live chat box and explain Pastor Deacon's face and what is happening. For the first time on Reality Table, I feel like I'm excited because you don't have the answers. I feel this was an ambush. Well, before we round up the program, Pastor Deacon, you still have to give us what then becomes the commitment, the faithfulness, and what God expects for us when we finally get into a relationship. Sadly to say this, I think we still have parents who are also jollering from the way that I'm looking at it. Because if you are having a jollarite in your house, I mean that's and jollarism as your Bible. So just hold to the thought. I'm coming to you. Well, I'm not going to ask anyone, but I want guys you to shoot anyhow. Just give us your parting words in about a minute or so and tell us what then. Of course, I know what is happening. You have given us the situation that is there. But as Christian young people, what then? What could stop you from jollering? Yeah, from jollering, and how then would we be able to do? Pastor Ticket, when we come to you, you just give us the closing words. Anyone can shoot anyhow. Okay, let me say this. I think as young people, if you wait upon the Lord for His time, it will reduce the journaling part. Because when God gives you the person that you really need, I think it will stop the. So you're saying age must not be one of the reasons that you just go straight into certain things that you're supposed to go. So wait upon the Lord. Martin. I think to avoid this situation, you just have to focus on your books and wait until you're done with your schoolwork. Then you can start dating, not umjolo. Because umjolo, it's not a recommendation. I like your calmness, my guy. I wish if people would actually osmosis or diffusion, it would just come to me, and I think this would be a good chill for a host. What do you think, Ticket? I've got my own problems right now. You're in a situation, okay, I understand you. Mose. Yeah, I think I'm thinking myself and I'm saying, I think the best thing is to know who you are.
because by knowing who you are, you know who you attract. So I think some of the things we're doing is because in ourselves we have no identity, and we're taking other people's form of identity to be ours, and hence we enjoy what really pains us, and sometimes what really kills us. That's what I did today. I actually put this cape just for ticket, but glasses and cape, it doesn't go. I'm wearing a black t-shirt, I'm black and black cape. I put a bit of white there so that we can see you, man. Come on. So this is what I got. You have to wait upon the Lord, get serious and focus on the books that you're doing and know who you are. Could you give us... Just to add on to what they've said. It's sad that things like this are happening to the youth of today. And I believe you attract who you are. Yeah. So if you attract jolorists, you are a jolorist yourself. Let's sit down as youth, see where we are going wrong. Like the other time we're talking about dressing, we've learned those things all over and over again. We know what is right. We know the marriage process. We know how dating should be done. We know how courtship should be done. But if you find yourself always attracting a jolorist, then there's a problem with you and not others. Let's identify who we are. Wait upon God, be focused on your book, know who you are, and I thought I'd actually captured all of them. Stop being a jolorist. Stop being a jolorist. Pass the ticket. Just wrap it up for us in about a minute or so, and then you also... I mean, all honesty, you know what? Let me tell you. You know what? We can open verses and open what. It's up to the individual to choose what they want to do. Life is like a bar of soap. The more you use it, the more it finishes. So you can choose whatever you want to do. You can rebound, you can be entangled. Some people like no commitment but benefit. They like money. They don't want to be prostitutes, but they like the money that comes with mjolorism. Some boys don't want to commit. That's why it's hard to commit, because I can give you 8 gigs of data, and I know that we're going to be flirting, and I know that we're going to be chowing or whatever. Why would you be bogged down by marriage? How do you understand the marriage between the Lamb and his church? There's no jolaring there. How do you understand concepts like, attend to my wisdom, my son? In the path of a house, do not step in. How do you understand all those things? We can't understand them because we don't do them. The truth of the matter is, the first thing that you need to do is to accept that you actually like no strings attached. But we want to go into something that needs commitment. But it's like writing O-level without going to primary school. How insignificant primary school is. But it has a part, because you can see what 2 is and what 3 is. But what we do is... I don't understand. Sorry. But I don't understand. When we were in primary school, we were told 0 minus 1, it can't. But when you get to... It can. It can. But now when you get to varsity now, there's something lower than 0, 0, 0 going down the line. If can't, whatever it is. Can't. So there are so many things that happen, but I think instead of quoting verses, you just need to know who you are. You attract what you are. All honesty, guys, we attract what you are. If I decide to jola today, how are you guys going to know? Because there's some young person somewhere who's willing to jola with me. For their own personal reason. For my own personal reason. I can preach and she can say, amen, brother, my wife will be sitting there. But it always ends in tears. Yeah, it does. You get it? So, whichever country you are in, even if you jola 17 times, you still don't feel better about yourself. No, you won't. You will never feel better about yourself. Yes, it takes away the pain, but you're going to feel the pain because they got you. The only way you feel better is when you dedicate. Even if your parents are jolaring, you are not your parents. I'm me. And I need to look at myself as me. You understand what I'm trying to say? So the young people must be all honest and open. It's nice to jola, no strings attached are nice. Do you know how nice it is not to be asked by your honey where you are? Where you are. Because you know you're with another honey, and she understands that when I'm with you, I'm with you. When I'm not with you, I'm not with you. But it's painful when you catch feelings, which eventually you do. You start talking serious talk with Zia, I really feel you. And she's going to say, I feel you too. What happens when she doesn't feel you the same time you feel her? You know how painful that is? You'd have put all your... And you are trying to be the right own, but the moment is wrong, like you said. And here you are with a heartache. You will hate her beyond measure. And if that guy has taken your virginity, boy,
you're going to see flames. Even guys. I like the way guys act like, we don't lose our virginity. Wait until it's taken, then I want my virginity back. There are certain things that we pretend all macho about. She's an elder's kid, but she's not an elder. She's not an elder. There's a boy somewhere who can confirm that she's not an elder. There's a girl somewhere who can confirm that Moses is not even an elder. Moses was only Moses in the Bible. The ones that are being named on the street. Madzorera, Moziza, Mojo, Mozodino. So I'm saying, instead of us pretending, when Christ shall come, he says the home should be a little heaven. Little heaven is made of commitment. That's why we have funny friendships. Do you know that we can't even have friends? No one is committed to a friendship. You can't do better than me, Kwati. You can't. Because if you do better than me, I want to outdo you. But you're my homie. You get it? You can't marry a lacquer chick. No. I'll marry the same type of chick, if not better. Because we don't know what commitment to friendship, to relationship is. So how can you be commitment to Christ's second coming? I'm not judging you. I'm saying, honestly, if you've never fallen in love with anyone, are you really in love with God? Truth be told. Or you are playing God with the devil sometimes, depending on how you feel on that day. And if you are, all the verses in the Bible are showing you a lover who has been there all the time. God tells you, I love you, but it doesn't make a difference because you're in love with someone else. And that's so painful because he died for you on the cross while you were yet sinners. So he's hanging on the cross knowing that you could say are going to reject him. It's like he's buying you a Valentine's present knowing that you're with someone else. And he doesn't deliver it where you are with that someone else at Nando's. He will deliver it at home so that it doesn't disturb what you are. He loves you not because you are lovable. He loves you because he loves you. And here you are jolaring because you can. When that boy or that girl flips from her faithfulness, you'll never catch her again. She will open an institution called Jora.org. She will jola beyond measure. She will eat rats, mice, cats, dogs because she was hurt once by someone. The casualties that we have in our lives, guys, we'll never know until Judgment Day. Until Judgment Day. Yeah. Honestly, I could have opened a text to say, thus says the Lord. I'm appealing to your reason to say, are we actually in love with God? Yes, we are Christians, we are Seventh-day Adventists, we are Catholics, we are Roman Catholics, we are Methodists. Yeah, but are you in love with God? Such that you can love his creature. You can be committed to his creature. How do you have kids who are not your husband's kids and say to him with your face, I love you, babe? You're like a murderer. You're a murderer. Just because he doesn't know the truth doesn't mean that the truth is not there. It is you who's dying of guilt. That's what I'm saying. So if you have to be left, you need to be left. Well, I didn't expect you to be, because the way you looked so shocked when the whole thing started, I didn't think you actually have a very good advice towards the end. No, I'm serious, Squatty. Imagine your wife saying all your kids are not yours. My friend. But you're a pastor. You must forgive. Must. I put must. You're a pastor. You must forgive. And I'm going to look at that Hosea story in a whole different exactly altogether. But you can't. It's different from you. The members have a different perspective to you. You can't leave. You must not leave. But is it stayable? Is that word even there in the dictionary? Here's another word for you. Well, thank you, Pastor Deacon, for the new word and for the heartfelt message. Well, I think the best thing to do is, I cannot summarize it the way you guys have just done it. Wait upon the Lord, focus on the things that you're doing, know who you are, and do the very best to do what you can be. May God bless you, young people, and those who are young at heart, and make sure you attract what you are. And fear God. Fear God? And fear Umjolo. Fear Umjolo. Yeah, boy. Well, Martin, thank you for joining us. Would you care to pray for us and that God would bless us to be with us? Let us pray. Our Father, at name, let's thank you for this wonderful morning that you've given us. Our Father, we come to you this morning, ask that may you please be with us, may you please guide us to discover ourselves, Father God. May you please help us focus on ourselves, help us focus on the things we have to do, Father God. May you please help us stay away from trouble, Father God. I pray all this in Jesus' name. Amen. Amazing love.
how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. 'Tis mercy all immense and free, for oh my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown who Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Tiri kusangana zvakare vanhu vaMwari mukati mezvirongwa zvekudzidza shoko raMwari, asi tichinamata kuti Mwari vagotitungamirira. Nyaya yandinayo panguva ino yatichazonamatira inyaya ine chekuita nekuvhiringidzwa mararamiro aunoita muupenyu nekuda kweuroyi. Musoro wenyaya unoti muroyi wehama. Kana tapedza chirongwa chino, chidzidzo chino tichanamata, ndakunamatira vanhu vakaroyiwa, tigonamatira varoyi vari kutoroya. Ndichakuzivisai kuti zvinhu zvichaitika sei, nenga rekuti mharidzi yatiri kuparidza ino iyi haigoni kuparidzika imwe nguva kuvarunguko, kunyange zviriko bhati zvizere mukati medu. Pane vanhu izvozvi vari kuti pastor, upenyu hwangu hwakachinja nekuda kweuroyi. Ende nyaya yekuroya yakaipira kuti iri kunetsa even nemaconstitution edzinyika dzakasiyana siyana including yedu. Hamene kuti zvakazochinja here. Ukaudza munhu kuti uri muroyi unoenda kujere, kunyange wakaroyiwa unotoenda ikoko wakatoroyiwa. Saka toda timbotarisa nyaya yekuti huriko here uroyi, ndianiko muroyi wehama? Kana waroyiwa unoita sei? Ende iwe uchinamata zvinogona here kuita kuti uroyiwe uri munamati? Uchitoenda kuchechi, uroyi hunogona kukanganisa here vana vako? Kana huriko uroyi hwacho, toita seiko? Nokuti tiri munyika yatigere nevanhu havasi vese vanoti ishe ishe, handizvere? Saka ndoda kuverenga nemi vhesi yandafunga kuti ingangotibatsira, inotaura matuso euroyi kana kuti evaroyi nechikwata chavo kuti chiri papi. Chirongwa chino hachisi chidoko ba, because chinogona kutotariswa. Munhu ari kutotarisa chirongwa chino anogona kuva akatoroyiwa, umwe wacho anogona aitoi muroyi iye pachake. Saka chirongwa chakazangana. Umwe anogona kuva aitotaura pachena kuti nyaya ika pastor ndutotla izvozvi. Umwe ari mumba mekuti hamusi kugarika nekuda kweuroyi. Saka tichatarisa musoro weshoko ndakupai, muroyi wehama. Ndichaverenga kuna zvakazarurwa 21. Ndichatangira pavhesi ya 5 ndichinobuda pavhesi ya 8. A very important vision yakataridzwa mukomana John ari pachitsuwa chePatmos achitaridzwa denga idzva nenyika itsva. Verse 5 inoti, akanga agere pachigaro choushe akati, tarira ndinovandudza zvose. Akati, nyora, nokuti mashoko awa angatendwa ndeazvokwadi. Zvinotoreva kuti kudenga kwekusina uroyi.
Mwari uchavandudza zvese, uchabvisa nekudzura zvese zvinokanganisa vanhu pakurarama. Shoko raMwari roti akati kwandiri, zvaitwa, ndini Alfa neOmega, wekutanga nekuguma. Ini ndichapa une nyota zvinobva patsime remvura youpenyu asingatengi. Anokunda achagara nhaka yezvinhu izvi. Ndichava Mwari wake, number 1, nhaka yataurwa. Ndichava Mwari wake, number 2, iye uchava mwanakomana wangu. Ndo nhaka iyi. Asi kana vari vanotya, tapa vhesi ya8, navasingatendi, navanyangadzi, navaurayi, nemhombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nemoto nesafuri, ndirwo rufu rwechipiri. Timbonamata. Ishe, tiri kukumbirawo kuti pfungwa idzi dzirege kuroyiwa naSatani, but munge muripo. Satani usavhiringidza clarity of thinking nokutaura kwakanaka kunounza kudzama kweshoko renyu. Tapedza rusando rwuno, vanhu vadzikinurwe, because muri mudzikinurwe. Muzita raJesu tanamata. Amen. Saka kana mada munogona kuti musoro nyaya munogona kumuti kudzikinurwa muuroyi. I think ndo yakanaka bosi chanamata. But nchataura kuti ndiani muroyi wehama, asi kudzikinurwa kubva muuroyi ndo nyaya chataura, because chanamatira nyaya iyoyo. Manzwa here matuso evaroyi kana chikwata chevaroyi. Ani maona kuti varoyi vari kupinda mumba imwe chete nevanhu vapi? Number 1, vanyangadzi. Actually kwatango vanotya. Nyaya yekutya hairevi kutya Mwari. Mazvibata here? Because shoko raMwari rinoti ityai Mwari mumurumbidzei. Kureva kuti kutya Mwari hakusi kokutaurwa panapa. Kutya kuri panapa ifiye. Mwari haatyiwe zvefiye, but zvereverence. But vanotya, kune vanhu vanotya zvakadaro zvokuti hakusi kutya kuti ukaona nyoka wovhunduka konzi saka uchiinda mugehena nokuti watya nyoka. Nyaya yekutya iyi ndeyekubva pana Mwari. Munhu atya dambudziko richamuwira. Vanhu nokuda kwokutya kufa vakaenda kuvaprofita venhema, vakaenda kudzin'anga, ndo vari kunzi havapinda. Number 2, vasingatendi. Muri kuibata here vanhu vaMwari? Zvotobuda pachena kuti kana usingatendi, kana shoko raparidzwa, iwe ukasaritenda, ukasaribvuma, iwe warinzwisisa, waribata, hauindi kudenga. Ende uri muchikwata chevanhu vanotya. Vamwe vanotya zvakadaro zvokuti havadi kutenda chokwadi chavanenge vanzwa, nokuti vanenge vachitya kuti menguva ndingasiya here chechi yandakaberekerwa, ndingasiya here chechi yemurume. Kutya ikoko, kutya kurambwa nokuti abvuma chokwadi. Number 3, vanyangadzi. Varere kuti kunyangadza, right, rinobatana nevarinonzi abomination. Vanhu vanoita sekunge vari kunamata Mwari but vachiita zvinhu zvinonyangadza Jehovha. Such people kwanzi neshoko raMwari havapindi mukati medenga idzva nenyika itsva. Navaurayi. Maona kuti vaurayi nevaroyi unyange vese vachiguma vava nezvitunha zvavainazvo, but kune vanhu vanouraya feya zvekutopfura munhu, zvekutobaya munhu nebanga, zvekudzipa munhu pauro. Kuuraya kumwe Jesu akakutaura kuti kana munhu akati kwahama yake raka kureva kutuka, muurayi. Saka kune vamwe vanhu vanouraya kwete nebanga rekucheka kwese kwese kana nepfuti, but vanotuka zvekuti anoona kuti pano ndarohwa neAK-47. Vanhu vakawanda vari kufamba nemaronda vakakuvara nekuurawa. Kana pane chinhu chakaipa kuti munhu akafa afambe, munhu akafa adhiraivhe mota, munhu akafa aimbe mukwaya, hausati wamboona zvakadaro kuti ukasangana nemunhu anonzi akafa muchizwa kuti akafa, iwe mosangana naye pamunosangana navo, unomira here? Zvoreva kuti vamwe vanhu vari tikugara navo but vakafa. It's so dangerous kurarama nemunhu akafa, nokuti akapfuriwa neumwe munhu nemashoko chaiwo. Umwe munhu akavhiringwa, even esteem yake hapasisina, boss, akaurawa confidence. Mumwe muchato wakatofa, saka vaurayi havaindi kudenga. And then vamwe vanzi havaindi imhombwe. Handisi kutaura nezvavo pazuva ranhasi, but vandiri kuda varoyi navaroyi. Mazvonzwa kuti nevanonamata zvifananidzo navose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nemoto nesafuri. Maona here kuti mumba umu mapinda vanhu vapi? Vanhu vanonzi vatange kupinda mumba umu vanotya vanobva vapinda. Kana vapinda vanobva vahwa dhoo richinzi gwerere. Pavanocheuka vanobva vanoti papinda vanhu vasingatendi.
vachingopedza kupinda pobva papinda vanyangadzi, vachipedza koya vaurayi, and then pouya mhombwe dzopinda, then varoyi vobva vapinda, dhoo vhagwa. Kana vanonamata zvifananidzo venhema vapinda, ivavo vari kunzi ava vakadai chikwata chinonopiwa mugove wekunopinda mukati medziva rinopfuta nemoto nesafuri. Saka hakuna munhu asingazopiwi mugove wake. Ava vachapiwa mugove wokushanda kune simba kwavakaita. Munofungidza kuti havasi kushanda vanhu vaMwari? Kunganzi hakusi kushanda ikoko, isu tinovata, iye anomuka. Isu tichikwira mota nemabhiza, iye anotasva bere. Munhu ari kushanda uyu. Handimovanzwa kuti vamwe vanonoroera kwaChurumhanzi vachibva muno muHarare, vamwe vanotoenda kuUK, vamwe vanofamba nerusero, hamene kuti zvombofamba sei, vamwe vachifamba nendege, ivo vanofamba nerusero. Ende nyaya dzavo zhinji ndinovanzwa kuchinzi vanofamba vasina kupfeka. Zvotaridza kuti muroyi mukuru pavari vese anosiya vanhu vasina kupfeka. Ende mukamutsvaka iyo muroyi mukuru munomuwana kuna Genesis. Manyai neni ikoko, Genesis chapter 3 ndichaverenga vhesi ya 13. Ndo anonzi zimuroyi ziguru kwavari kukopa kuti ndekupi. Genesis chapter 3 vhesi ya 13. Ikoko kuti kana vanhu vachinge varoyiwa, vanofamba vasina kupfeka. Kufamba usina kupfeka ise saini zvakare yekuti munhu akaroyiwa. 3 vhesi 13 inoti kudi, inotizvo panapa, Jehovha Mwari akati kumukadzi, chiko ichi chawaita? Mukadzi akati, nyoka yakandinyengera ndikadya. You see now, mukabata vara rinonzi kunyengera, riri mavara anokwana kuita matatu anokosha, ndoda kuti ndishare nemi. Vara rekutanga muchirungu rinonzi bigiro. Okay? In other words, inyaya ine chekuita nekunyengera, right? But then pane vara zvakare riripo rinonzi deceive. Deceive inoreva kuti anyengedzwa kureva chinhu chaachinzi chakanaka ndechichi, but iye apiwa ichi. Kana kuti audziwa ichi pane chichi changa chaudziwa neumwe audziwa. Saka ari kunyengedzwa. Kunyengedza kuita sekunge munhu ari kuti zvakanaka izvi zvakaipa, but otora zvakaipa nokuti zvapresenta zvinoita sekunge zvakanaka kudarika zvaunga uinazvo. But vara iri zvakare rinogona kushandiswa kuwitchcraft. Kureva kuti Adam naEva, especially panguva Eva, haana kungonyengedzwa chete, but akatoita zvokuroyiwa. Kureva kuti brain dzake, that's why muchiwa kuti kunonzi achitaura nenyoka, iko kutotanga kutaura nenyoka ndo panotangira uroyi hwacho ipapa. Munhu akanga asingambotauri nezvimwe zvinhu zvese achitaura nemurume chete, but unonotaura nenyoka. Kureva kuti Satani akatanga kudhila naye, sei akanotaura nenyoka? Akaenda muteritori, teresa ndo panokosha apa, akaenda muteritori yekuroyeka. Saka kana uchida kuti usaroyiwe, usatambire muteritori inoroyeka. Ndichakupai manotsi. Eva akasiyana nekufamba nemurume paakanga vachifamba, ndokubva aenda kumuti wakanzi vasainde. Already pfungwa dzake dzirikutaridza kuti ari kuda zvinhu zvakanzi naMwari asaite, ndokwaanoenda ikoko. Vese vanotambira muteritori yakanzi naMwari musainde, muri makandidates ekuroyewa. Ende kungoti hamusati maroyiwa, but ndimi makandidates acho. Kutoti uroyiwe kuinvita uroyi, kubuda muteritori yaMwari uchipinda muteritori isiri yaMwari, ndo chimwe chikwata chekutanga ichocho. But muchiona imi kuti Eva akatsanangura kuti inini ndanyengedzwa, ndaroyiwa naDiabolos. In other words, akaziva kuti kunyengedzwa kwandaita handinangonyengedzwa chete, but pane simba rimwe raitika pana Satani nekuda kwokuti ndateerera Satani achindiita zvaanoda, ende ini pfungwa dzangu dzabva dzashanduka. That's why makanzwa achiti akumurume wake, muti uyu wakanaka kudyiwa uye unoita kuti ndingware. Saka anobva ave munhu zizungairwa rekusaziva kuti anga akangwara kudhara, akanga achenjera kudhara, but nekuda kwokuti apinda muteritori yaSatani anobva ave munhu akufungidzira zvinhu zvaari aso zvafa ngaari, zvaakanzi naMwari ange ari kuzvichinja izvozvo. Saka ndoda kuti muteereri nemutariri wechirongwa chino ichi umbotora stoku yeupenyu hwako kuti hausi kutambira here muteritori yaDiabhorosi yekuti uchaguma waroyiwa. Ende muroyi mukuru ndakutaurirai ndiSatani. Ndiye akaroya Adamu naEva zvokuti mukunyengedzwa kwavo vakagumisira vangove vanhu vakapusa, vakasiyiwa vasina kupfeka. Nozva pandaitarisa nchida kuona kuti how many types of witchcraft are there. Ndazoona bhuku rinonzi
eternity past, from eternity past, page 460. Inotaura mashoko anotevera. One type of witchcraft. The rebellion is as the sin of witchcraft. Kupanduka. Because when Adam na Eva avana kuningakira, avana kungoita chitema, just in general nonzi missing the mark, but they rebelled. Rebellion is as the sin of witchcraft. In other words, kupandukira Mwari zvakafanana nekuroya. Kwete kuroiwa ba. Kutopandukira Mwari kwakaitika Adam na Eva zvakabva zvavaita kuti vavaroi. Kune vanhu vakaroiwa kwete kuti vakanganisike vafe, but vakaroiwa kuti varoye. Muri kuzvibatira Mwari. In other words, vakainitiatwa mu witchcraft yatingati satanism today. Chazvinamatira zvese izvozvo. Saka Adam na Eva pavakapandukira Mwari, uyo ari kuti ndaroiwa ka, but anongoroiwa chete vakabva vave ivo varoi. In other words, denga risina kudzika. Jesu paakadzika akashanya muEdheni anoti, I've put enmity between man and the seed of the woman and the seed of the serpent. In other words, Mwari akaya kuzoronora, terera shoko raMwari rozipa. Mwari akaya kuzoronora uroi hwakanga hwaisiwa naDiabolos pana Eva, vainitiatwa in witchcraft. Ndokubva denga radzika rikati no, handiri kukusiyai makadai, ndoda kukuronorai, but munoronorwa seiko? Mhodzi yemudzimai ichapwanya musoro wemhodzi yenyoka, ende uchapwanya musoro wenyoka, and then iwewe ucharumwa chitsitsino, hausi kuzorumwa musoro. And this happened when Christ paakarovegwa pamuchinjikwa. Listen very carefully. Akarovegwa pamuchinjikwa nini? Not AD 31, but the foundation of the world. Nyika isati yavambwa, mushonga kuronora uroi wakanga wawanikwa. The blood of Jesus ndo inoronora uroi wakaiswa na Satani mukati mebrain dzevanhu vaMwari. Saka mweya mutsvene waMwari ngautendwe, nokuti mushonga wokuronora uripo. Mushonga wacho unowanikwa muropa renyenye. Kana uchinge wabvuma kukandwa, kwete kumboti muromo wako chete kana maoko, kukandwa muri wese mutsime reropa raEmmanuel, unobuda usisina uroi, unobuda usisina muroi. Saka mubva maona panapa kuti Adam na Eva vakaroewa, but Kristu achidzika unoti ini ndakapedza kare nenyaya. That's why pa Golgotha paya anodeedzera kuti it is finished. Saka ireva kuti uroi huenda huronora, musisina poison mamuri. Vese vanenge vamugamuchira Mwari anovapa simba rekunze vanakomana nevanasikana vake. Saka chitema uroi. But then kwanzi nemunyori panapa, pandandakaitarisa, she says, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Those who set themselves against the government of God have entered into an alliance with the arch-apostasy. Amuri kuibata here imimi. Avo vanopandukira hurumende yaMwari, hakusungopanduka, but vanoita musangano wokupandukira hurumende yaMwari, ivavo kwanzi vapinda. They've entered in an alliance, vapinda muchikwata musungano neavo vakapandukira Mwari kare. Saka witchcraft number 1 ndeyekutadza kutadzira Mwari nekuita chitema. And then mubva maona kuti muroi mukuru watiinaye pakati pedu izvozvi ndiDiabolos. Ende kana achinge akuroya, anogona kukuroya kuti ugova muroi, kana kuroiwa kuti uve chirema ubva wakanganisika zvachese. But what should we do? You see now, what should we do kana chinge tasangana nezvinhu zvakadai so? There is something that is very interesting pauroi. You see, why have I chosen this subject, kana kuti lesson, kana kuti sermon? As a pastor, I've met quite a number of people. Actually, ndine mufoni mangu makazara vanhu vanotaura pamusoro pezvinoitika muupenyu hwavo. You see, wekuroiwa. Many people, as I speak, vanotaura nyaya dzakawanda dzekuroiwa, kuti inini pastor ndongonzwa kana ndakunovata handiwisi chii chiri kuitika. Imwe nguva ndinongonzwa songe mumba mapinda munhu,
mumwe ndokunzwa sekuti pane munhu mani munomba mune munhu mani pakupedzisira ndobva ndangonzwa hope handichawisi zvaitika. Imwe nguva ndonzwa sekunge ndivete neumwe murume but handina murume. Imwe nguva ndonzwa zvinhu zvinochema pamusoro pemba. Imwe nguva ndinoona tukumbo muupfu ndoona mune tukumbo. Imwe nguva ndongonzwa kuti muviri wangu uri kupera simba, ndiri kuperezeka, handina ropa. Imwe nguva ndinofuma ndakagerwa. I have seen people vachitonitumbira mapicture vakagerwa huma yese ipasina. Handisi kutaura nganoba, ndikutaura maKristu, vanhu vanopinda chechi, vanofuma vakagerwa. Munhu anofuma ari panze anga ari mumba but anofuma ari panze. Akomana ndati kutaura zvika varungu kanga vambomira saka chitaura neshona havazvizive zvinhu izvi. That's why vakaya panapo vakataura kuti uroyi, ukati munhu muroyi unoenda kujere, nanhasi unoenda kujere nazvino. But regai ndikutaure even as a fundamental belief, do you know kuti tichatanga nyaya fundamental beliefs zvaisabvumirwa kuti kune uroyi. Vanhu vaiti hakuna uroyi. Actually uchonzi haufangi kumbotaura kuti munhu akaroyiwa. But as light yakanga ichiuya matiri kana uroyi huripo, ende Bible rinotozvitaura kuti varoyi variko. That's why zvakazarwa achitaura kuti kunze kweguta kunenge kune varoyi. Saka ndikutaura zvinhu zvevanhu vari kusangana nezvinhu zvakaoma mukati meupenyu, zvekuti imba yese ine vana 5 vasikana, Teresa, handisi kutaura ngano para, imba ine vana 5 vasikana vese hapana akaroorwa, vari 5. Kwete kuti vana kudzidza vanenge vakadzidza zvakanaka vese zvisina kana problem, but vese vari 5 havana kudzidza, havana kuroorwa. Kusvika pane wokupedzisira hapana kana nemurume. Of course pane tumwe tunhu tunoitika, but ini I'm telling you kuti tiri maKristu echitema kune uroyi, kune vanhu vanoroya kuti utadze kuroorerwa vana, uroyi chaihwo. Saka we cannot run away from these things. These are the things zvikuita kuti nhengo dzedu dzekereke dzibude dziinde kunotsvaka kubatsirwa kumatombo nemvura dzemunamato. But tinoda kukutaura kuti parusando rwuno toda kunamatira vanhu vakaroyewa ipo panapa, ende toda kunamatira varoyi. Ndoda kuti muzondibata futi kuinbox mutaure kuti pasa ini ndiri muroyi. I know kuti you might not say that directly, but I can tell kuti uri kutaura kuti uri muroyi, because kune vamwe vanhu vakapinzwa mukati meuroyi vasingazivi. Sekupinda kwakaita Adam naEvha vakachuza. This is why Adam achinzi akadla achiziva, but havana kuziva consequences. All these things. Pane zvimwe zvawakapinda mukati mazvo uchinzi kune mari, ezvo tiri kugwa mumagrupu. Vane vanhu vanotumira mawhatsapp links avo, unoita mari, ndakazoti kuna umwe, iwe kana uchida kuita mari, mari ichiitwa zvakadaro, mapikicha emakomo nemakomo emari kudai ichiitwa zvakadaro, waitirei so low kuti upinde mugrupu rewhatsapp of all groups, kuti upinde imomo, ende umwe akambopindamo akanzi utumira $100. Ndikati makomo emari aya akazoinda kupi? Many people vari kutorerwa mari dzavo nevanhu vanonzi vane mari, vatiwo vachida mari futi yemunhu murombo. Saka ndoda kukutaura vanhu vaMwari, handiri kukunyeperai. Pane vanhu vakawanda vachaenda kugehena, kwete kuti havadi Mwari, but vakahla vakabva vainda kun'anga nekuda kwokuti vakaroyiwa. Vazhinji vedu ezvizvi zvavana mbereko, sekutaura kwandiri kuita, haana mwana so akaenda kwadokta anonzi hauna kana problem, vakatarisa kudoti papi sikani kana chinyi, no problem. Vakaenda even kunotora mbeu dzavo yababa neyamai kuona kuti dzakamira sei, kuti hadzina kana problem. But where is the problem? Michina yenyika inoyi haigoni kubata kana kuona uroyi. Pane zvakataurwa nambuya musi uya pawakarogwa, havana kuridza mupururu zvakanaka. Vakataura kuti iwewe nekuda kwekuti wauya musha muno ukanditorera mwana wangu ndandisingade kuti urogwe munomu, uchandiona. Pamwakaridza tsamwa, as I speak, pane vanhu vasingavati mudzimba dzavo, vachivingwa nevamwe vanhu vasingazive. Achiitwa mukadzi, ndiri kutaura zvinhu zvikuitika izvozvo, achiitwa mukadzi nemumwe munhu wasingazive. Usiku hwese anoitwa mudzimai achimuka, anomuka ane exhibit yekuti anga ane murume. Ndiri kutaura vanhu vatiri kutaura pamusoro pavo, havachazivi kuti voenda kupi. Sometimes we don't talk about them because tinofila kuti ndofunga zvingoitika zviri mupfungwa mako, vamwe zviri mupfungwa, but vamwe kuroyiwa. Munhu aitikana chinhu muupenyu, kana kunyange akarima, nyange akadini, iwewe uri kuti kwanzi hashandi, kuna vanhu anoshanda, shanda chaiko chaiko, ukuti unoona havati achisevenza,
I was actually ndakaudzwa munyaya yomwe munhu kunzi pastor isusu ndinorota every day ndichisevenza mumunda, but pandinomuka kuseni ndomuka ndakaneta ende ndomuka ndine dust kutaridza ndachishanda, pandakavata ndageza. What is that? Can you explain that scientifically? Haupapindi apa. This is why manje issue ine chekuita nezvinhu zviri spiritual inodawo futi zviri spiritual. Satani muroi wokuti anosenzesa vanhu mumida yavanhu usiku hwese, unofuma wakachenuruka senguruve, wavata uchisenza mumunda memunhu, iye anokohwa ozadza matura, but kumba kwako hakuna kana chinhu kana bagwe rimwe raunodla. Wakafunda kayo? How many degrees do you have? Unotere doctorate, but haupindi kana basa rekutsvaira. Ndokuti wakutaurira, haupindi kana basa rekutsvaira. Wambozama ukaendesa chino kana nyange ukadaniwa kuinterview, kunite sekunge vari kukuinterviewa vese magrade 7, iwe une doctorate, vanokutaura kuti overqualified, haupapinda. Some of those things, yes, there is that natural world. I'm not denying that. Kune zvinhu zviri natural, they are there. But kune zvinhu zviri spiritual, zvine uroi. Chii chinochema usiku pamusoro pemba chatisingaoni kuseni? Can you explain that? Why is it pamusoro pemba? Itoziva kuti shiri dzinofamba, but sei zizi iroro richingouya pamba penyu chete panext harini mari sei rakasiya chii papapa, ende rikangorira ipapo vanhu vakuchema hope hadzichavatiki mumba. What is that? Ndozvandiri kutaura kaizvozvo. Usazviignore because woda kuvanda uchiti no isusu toda kuti tingotaura kuti Mwari anotidzira, anodzivirira hongu, but kana tikasazvitaura pachano inoyi vazhinji venyu muri kutoinda chiverevere muchiinda kunobatsigwako, muchisiya kubatsigwa pano, muchifunga sekuti hatizvizive. Vazhinji venyu makaroiwa pachano inoyi. Toda kunamata kuronora vanhu vakaroiwa. What kind of nhamo yaunayo iyoyo? Nhamo yako iyo inhamo type ipi isingawiwo dhora rinotenga? Type ipi yenhamo iyo? Aiwa, handi munosenza mese basa rakafanana? Mese pay ndiyo imwe mukaitambira. Of course nochita mari yatize yadini, I understand vamwe hagona kuronga, kumwe kusagona kurongeka ndo uroi hwachona ihwo. Umwe anoroiwa zvokuti hafunge. Unofungidza kuti wewe mudiri waunoita vakadzi chaiko, nyange uchinzi unoda vakadzi, haufungidzi kuti une kuroiwa mukati wewe, kuti sure unobva watobata nemwana wawakabereka, hauna kumboromba mwana wawakabereka, wokuti haugoni kupedzawo zuva rimwe uri mumba mako nekunhamo. Ndozvandiri kureva kezvozvo. We need to pray some of these things. Rekuvanda zvati kuita kuvanda seri kwekotali nehimbuku izvi hazvikuendese kudenga izvi. You need to come out and say, Pastor, I think I have a problem. We have people in this church vari kutambudzwa nemweya yetsvina, vachiroiwa, vachidheregwa naSatani zvokuti they cannot even have a breakthrough. Havakwanisi. They've tried their best, but havabudi mukati mazvo. So this channel, at this hour, we're going to pray for people vakabatwa nemweya yetsvina. Vamwe vachona, they don't know. Vakaroiwa musoro umu. They can't move an inch. Hakuna kwaonoenda. Imi murogara kupi kwe? Nyange ukaenda UK, Satani habvisi visa kazvaunoita kutsvaka visa, rakabuda atopemberera todini. Vamwe hatodi kupemberera because pavanopemberera visa ndopazvichitika ipapo. Noyambuka munhu anoridza mhere ari kuUK, United Kingdom, achiridza mhere achirota mbuya vari kugokwe. Ndiudzewo vanhu vaMwari, ndinoziva kuti Satani akaipa tigere tine mari isingaite because munhu wechitema miti yanayo danga iri miti yekuti aite zvinhu zvinobatika muupenyu. Tigere tichikumhoresai nezvitanda varungu imi, tokubatai mugoti because hamukatibati nemaoko, because munhu so anoyambuka mabhodha ese mabhodha ese iwo akarovasi 8 hours kuti uinde kumhiri, but iye 1 minute ave kwauri kumhiri koko wotomuona arimo excuse me, ende wototaura kuti
izvezvi ndakataura navo zvakati kunoku uchirota kunoku mwana kumusha uku anenge achivhumuka vakomanaka. If we are not careful tichaitiwa Satani anotitambisa zvokuti tinge chingoti chero chero chiverenga. This has to be said out, then to track out toita sei kuti Satani arege kutidherera. Ende kanone issue idzodzo idzo, pastors are there, this is their work, they must come there and pray kuti Mwari adzinge uroyi huri mukati memusha. Vamwe vacho vakaiswa zvitsinga, kuiswa zvitsinga handiko kunyepera, haafambi, anowa chinhu chinomufamba kudai. And for your information, kunyange akaenda paskani akadi hapana chinoonekwa, usanyepa iyo, hapana chinooneka. Again bautaura, and I'll speak about these things sometime because nguva yangu inogona kundiperera. Munoziva here kuti kune vamwe vanhu so vekuti wakamutarisa unoti chii chaizvo chikumbonyasa kuitika paupenyu hwemunhu uyu. If you check zvinhu zvako zvese zvakarongeka, but kuti upenyu hwake hungoti bha hazvibudi. Zvimwe zvogona kuve zvine chekuita nemaitikiro ari kuita zvinhuwo economy and so forth, but kumwe kuruyiwa cheko kokuti vanhu vakaronga. Iwe waenda neshuga kumusha uchiti unovapa shuga yekumwa paChristmas, havana kuimwa shuga iyayi, vakaitora vakanokora tsoka ndobva vasanganisa nevhu pawakatsika vakanoteketera pasi pemuti kunzi usaidle futi shuga kutaundi. That's why uchiona kuti zvino hapana chiri kufamba. Uchakateerera kumharidzo yepachechi yeSabbath ndopauchakateerera, usafunga warashika, ndopaunotori. Ndozvino ndiri kutaura zvikutoitika izvozvo. As I speak tine vanhu vasendi kumusha kwavo nokuti akangosvika mumusha chete pane zvinoitika kana adzoka vanonotanga kuvhumuka ende maaccident haperi vachibva kumusha. What is that? Ko wakamboinda zvakanaka pakudzoka hausviki mushe. I'm saying if we are not careful tinogona kunyepedzera kuti tiri vanhu vekuchechi but tiri kunyika, because ndokwatinenge tichinda kunobatsikwa kuti tidzike nokwe tibvisiwe muzvinhu izvi. Panapa tichanamatira vanhu vakaita saiva, kwanzi kunze kweguta ndokune varwi neavo vanenge vachiita zvinonyangadza nevaurayi. What is the remedy to all these things? Chinhu chandofarira ndechekuti shoko raMwari rine maanza ezvinhu izvi. Mushonga chiko naye pastor, tazvinzwa ende takamirira kuti zvichafamba sei. Mushonga chii? Ndichakupai mushonga number 1 wakashandiswa newamwe wakanga wasangana nedambudziko iroro. You see now, muroyi akambosvika mumba maJobho, titi muroyi mumba maJobho, and what happened? Mombe dzatokwa. Makaiverenga nditi mombe dzatokwa, kwete mombe nje dzairima. Kana kuchinzi mombe dzairima dzakatosungwa dzichirima kureva kuti ibhizinesi riri kutofaya, zvinhu zviri kutoitika, meshini iri kutorova and then breakdown yobva yaitika. Kwete breakdown dukuba inotoita kuti factory itsve igodhome pasari pasina kana chinhu. Mombe dzakatogwa dzese dzikainda nevashandi vakaurawa pakasara 1 mushandi. As if that was not enough, vachipedza ikoko mhepo yakabva yakanorova vana vakanga vachitambira zvavo vachidla vachiguta. Yandataura paunotambira pada uchenjereko vachidla vachiguta ndobva vafa vese, vana vakafa vese. 10 children vakafa same day. They are nhasi macoffin ari 10, not only 10 coffins, nemacoffin evatorwa vakafira musha make. You hear what I'm talking about? Vakanga aripo vakaurawa vese. After that, panguva iyo imwe chete uyo achiripota pachibva umwe achisvika. Ndakukutaurirai apa Jobho aienda kunganga, ndopanendika kunganga kuti kana idzo hama dzake dzaiti zviri zvega. Ivo vana Elifazi vakati kuti havana kutaura kuti hasi zvega, uri mutadzi iwe. Many people vanofungudza kuti kana tinge tasangana nemaproblem tisu takonewa kana tiri vatadzi. Of course dzimwe nguva tisu tinozviitisa. Ndichakupai mamwe makona asingadi kusvikwa nevanhu vaMwari anokoka uroyi. Ndichakupai kana ndisina kukanganwa because ndinatsa kuzvinyora panapa. Jobho kunonzi apedza zvese zvatogwa zvapera ndobva arwara. Izvi hazvina kutora makore guys. We are talking about a week. Within a week Jobho was now a destitute. Akatanga kurwara maronda achikwenya achidini. Dakara mukadzi ati name imi pfungwa dzenyu dziri kushanda mushe.
pakanzi ndakanzi muchiri kuita zvokunamata. It means Job akanga achinamata. And you remember achiti Mwari watora, Mwari wakapa. Ndokubva kazita rake ngarikudzwe. Kanzi inini kana ndiri seni ndakabuda mudumbu ramai vangu ndisina kana mhuru kana gwayana. But ndichadzokera muguva ndisina chiro. Zita rake ngarikuongo. Kanzi muri kupenga imi, muri kupenga. Brain dzenyu hadzisi right. Mukadzika akataura kuti imimi solution yenyu manje. Teresa. Tukai Mwari. Mufe. Ndofunza kunzi tuka Mwari urarame. Ari kuti magara muchafa but ifai matuka. Ndiri kuvunza kuti zvawaroiwa handiti waroigwa kuti ufe. Then uenda kun'anga futi kunokurumidzisa kufa watuka munhu anokurapa. Job anoti iwe unongoda kugamuchira zvinhu zvakangonaka chete naye kubva kuna Mwari. Of course concept yavo the Old Testament people vaifungudza zvinhu zvese zvinenge zvaitika muupenyu hwavo ndiMwari akonzeresa. Not in the context yekuti Mwari ndiye ari kuvaranga kana kuvarova kana kuvakanganisira, but vaiti Mwari ane simba pamusoro pezvinhu zvese saka abvumidza kuti zviitika, saka anoti ndiMwari. Isu problem yedu tinoti ndiMwari tichiti ndiye akonzeresa, ndiye anotori neproblem. But Old Testament vati ane simba zvaitika nokuti Mwari wabvumira kuti zviitike. That's why makavafana wana Daniel nana Shadrach vakati kana tichinge matikanda ndiMwari wabvuma. Saka Job anoti muda kugamuchira zvakangonaka kubva kuna Mwari here? In other words ari kuti moda kuti Mwari angobvumira zvakanaka chete muupenyu hwedu here? In other words, pane zvimwe zvinhu zvoitika muupenyu hwedu zvabvumirwa naMwari, kwete kuti isu takanganisa, but kuti Mwari atigadzirise, agadzirise dzimwe nharo dziripo kune vanhu vasingazivi kuti Mwari anogona. But I like the ending of Job. The Bible says Mwari wakamuropafadza, vana vake 10 vakaberekwazve, kureva kuti mbuya iyi yakatora dzimwe mimba 10 dzikaita 20 nevaya vekufa. Ndogara ndichitaura vana vangu kuti imimi kana mukada henyu kunyumbwira muchitamba muchidini, ukafa tinochema, but hatirambi chingochema, tobereka vamwe. Nai ungarambe uchichema chitina iwo foroma riripo, tobereka vamwe. Kana uchiita zvemusikanzwa ita ako musikanzwa, but tinosara tobereka vamwe ende totoramba rarama. Saka Job akapiwa mwana 10 kofuma kanjani Mwari wakamudzosera. Saka ndiri kuona uroyi huri mumusha maJob. But what had happened, ndo pane secret andoda kukupai Satan amata. The Bible says Job Satan anoti kuna Mwari, imimi Job makampoteredza neruzhowa. Ndo pane nyaya yangu ipapa, makampoteredza neruzhowa kuti handigoni kusvikapo. Ari kutestifya kuti hapasvikike pana Job, visai ruzhowa. Mwari anoti all right, that's fine, ndabvisa, asi usabate upenyu hwake. In other words, don't kill, because Satan anouraya. Tenda Mwari kuti hauna kufa, waitonzi ufe iwewe, but Mwari akakuraramisa. Waitonzi ufe. Mama symptoms ari kuti iCovid, haisi COVID. Kuroiwa. Satani anozviita kuti musambofi makazvibata futi. Pandaitarisa nyaya iyi, vamwe vanogona kubvunza pasi marashika, do you know kuti even Ellen White anotaura kuti a doctor and a pastor must work together. Musakurumidza kungodzinga dhimoni pamunhu kana maona adonha moti une dhimoni, ana achikudza ndiri kufambiwa moti kwai ane dhimoni, modzinga dhimoni. Inzwai doctor kuti doctor anoti kudii. Kana doctor ashayiwa anza, suspecta. Kana doctor ashayiwa anza, pane kari kuseri. Because kumwe kufambiwa inenge iri BP ka, by the way, kumwe kudonha pamwe shuga yakwira. Pandoda kukuudzai kuti pane vamwe vanhu vanokwidziwa shuga kwete nekuti glucose yashoma, but kuroiwa. Satan apindira muactivity nekufambiswa kweropa. The devil is so cunning, but anoshandisa vanhu manje. Satan hauyi kufamba so, anouya nemasebhiya, vanhu votora ng'ombe, iye asipo, nyange ukaenda kun'anga haumubati, kunobatwa vatete. Vanhu vogona nevatete manje vasiya muzinda. Saka Bhaibheri riri kutaura kuti Mwari ndiye anodzivirira vanhu vake. Saka kana ruzhowa guri intact, muroyi anotenderera kunze, hapapinde. Saka secret yekuti ukurire nyaya yako chii? 2034 dzamapisarema. Vakomana vemedia mochindiregerera, ndadarika munhu waMwari. Ndaroiwa nevhesi
34 verse 7. Mutumwa wa Jehovha, terera, mutumwa wa Jehovha anokomberedza vanomutya. Amen. Apa manzwa kuti vanotya havaendi kudenga, handizve, vanenge vari kunze. But vanomutya Jehovha anokomberedza vanenge vachimutya. And then waita se nekuvarwira, which means tiri muhondo, hapana munhu asingaroyeka apa. Let me, handisi kuda kubrasha mese zvangu, but vazhinji vedu takaroyewa. But mutumwa wa Jehovha unokomberedza vanomutya. Kana akomberedza, hondo haina kupera. Nekuvarwira kureva kuti kunyange pakakomberedzwa Satani akusenerera. Musi unenge uri wiki, musi unenge wagwa nemukadzi, musi wamanesana, rimwe danda rakabata fenzi rarembera, Satani anopinda. Kana apinda, Mwari anogwa kuti Satani abude. This is why ndichiti pano pamunamato uno toda kunamatira vanhu vakaroyewa nadiabolos, nevakaroyiwa even nehama dzavo. Andoti kumusha kwedu pastor, unfortunately, ndoda kukuudzai, ndakubvunzai kuti makaziva sei kuti makaroyiwa. Amwe venyu makaenda kun'anga motaura kuti takaroyiwa. Do you know that? Chakatokuendesai kumai musingahwisi zvizvi kuitika. Kazhinji vanhu vanokupa information ndakaroyiwa and so forth and so forth. Vane vanzwa masymptoms and so forth, but vamwe vacho vanenge vatozviwa. Vamwe vacho havaendi kun'anga, vanoendigwa nehama dzavo, ndo vanenge vachiudzwa kuti indaudziwa. Vamwe vanakamiswa mutaundi, mwakandiudza ndakamiswa mutaundi pasa ndikaudziwa nezita rangu nezvakadaro. Satani ane madhipatimende akasiyana siyana. Iwe namatira kuti upoteredzwe nejuraho raMwari. Kana Mwari akupoteredza, kunyange Satani akada kusenerera, the Bible says Mwari anokurwira. Saka chinhu chaunofanira kuti uite chii? Usanamatire kupoteredzwa iwe usingahli Mwari. Amen. Chekutanga itya Mwari. Chichinonzi kutya Mwari. Kutya Mwari kuvamba kwezivo. You must surrender yourself to God. Kana wasarenda kuna Mwari, wamutya Mwari manje okurwira muhondo yacho, okupoteredza neruzhowa. Nhasi zviya zvanga zvichikunetsa, kana wazviisa kuna Mwari, wazvipira nemwoyo wose, pachaneyo inoyi Mwari uchakusunungura. Hazvidi kuti ndiuye ikoko, hazvidi kuti pastor wasvika ikoko, because hatisisu tinozviita, but ndi Jehovha anozviita. I want to pray maminitsi mana asara nemunhu ari kuti pastor, inini ndakaroyiwa. Andinoda kubvunza kuti wakaziva sei? That one is your business, but you are convinced kuti shuwa chaizvo zviri kuitika mumusha medu pastor uroyi. Ndoda unamata newe izvonezvi. How are we going to pray? Ndoda kuti number one, bvisa munhu muequation. Hatigwi nevanhu isisu. Zvinhu zvana back to sender uroyi futi huya. Mwari haadi kuti vanhu vake vakabatwa nemweya yetsvina vapiwe futi dambudziko, but vanofanira kusunungurwa ivo sara vari right, vagove vavhangeri. Legion anga akabatwa nemweya yetsvina, but Mwari wakamusunungura. And then what does the Bible say? Legion akaparidza. Saka toda kuti tinamatire vanhu tisina pfungwa yeumwe munhu mukati memusoro wako. Saka ndiri kutokuti regerera muroyi akakuroya nokuti haasiye pane chakamutuma. That's number one. Number two, kana wanga uchitambira kuteritori yaSatani, chibvako. Imwe teritori inodheregwa naSatani, upombwe, upfambi. Imimi vanoita zvoupfambi nezvimwe zvakadaro so, munogona kuzviita nekuti mamuchimboda kufara nokutsvaka mari nekuti, but muri padhenja yemweya yetsvina. Actually kutoita upfambi mweya utsvina, but hausati wanyasa kuombekwa. Mweya utsvina kana uchinge waombekwa, wazova nedhimoni reupombwe, unenge wapari serious. But good news dziripo ndezekuti Maria uya wokudzikinurwa naJesu anga ane 7 madhimoni. Mamwe acho anotonzi anga ari upombwe, kureva kuti aisatarisana nemurume akadzokera kumba, aitevekwa. Kune vanhu vanoti vakatarisa munhu pfungwa dzake dzinovhiringika, kuroyiwa. We want to pray. And then lastly but not least, remain in the fence. Amen. Usabude mudanga, ramba uri mukati, because hondo haina kupera. Anogona Satani akatopinda nechekare, but Mwari ari kuda kumuburitsa mumba menyu nekuda kwokuti unomira naJehovha. Mumira muri tu kuti Mwari dzingai Satani muno. The Bible says hazvibvi nje, but nekunamata nekuzvinyima kukuru. Saka hondo yacho yatotanga, you must fast and pray. I want to pray with somebody right now.
achatarira chirongwa chino neachazonzwa any other day, whether uchazidza gore rinouya kana 10 years to come, kana ukazvipira wakatarisa kusvika chipedza pamunamato uno, kana pane mweya utsvina wakakubata, dhimoni racho rofanira kutama nezita raJesu. Want to pray. Pane vanhu vanonzwa zvinhu zvichiitika mukati medzimba dzavo zvasingawisisi kuti zviri kuitika. They can't explain some of these things. You cannot say them out kuna vanhu vakadzidza because vanoti you are insane, uri kupenga. Kuroiwa. Want to pray. Uroyi hukuru hwandoda kuti murambe makazemba pahuri kuhuziva kutadzira Mwari. Unogona kuva uri right, hauna problem uchiita mari, but wakaroiwa nokuda kwokuti uri kuita zvivi uchidzokorora. Mwari achikudzora but unoramba uriko. Kuroiwa ikoko unoda kuroonokwa. Chinoroonora, it is the blood of Jesus. How? By coming to Christ. Vese vamugamuchira Mwari anovapa simba manje rekunzi vanakomana nevanasikana vaMwari. Usatyaba, usavhunduka, kutya ndo problem. And even kana vari vana ezvino Mwari kupinda musatanism, I have them there in my phone. Satanism dzinotyisa mwakapinzwa nekudya, they were very innocent. Ezvino vana vedu vavhura vari kuenda kuzvikoro kwakazara kudai, vanhu vanoita zvesatanism. Iwonechi akazvitwa pachikoro chechechi, kuti chikoro chechi ndochi hazvikuiti chechi kuinda pachikoro chechechi ka anti wabva kumba kwenyu sometimes kusina chechi, vanhu vachiita zviro zvekutamba nemweshina, baba vari kuita zvekudhakwa nekuti mumba makadaro bekuti muchidembedza fenzi zvakadaro. Satani apinde, anopinda kuna baba, anopinda nekumwana musikana, anopinda pawakomana. This is the time yekuti umwe neumwe ari pari asimudze bango rejurawo kuti Satani asapinde, asati dherere. Saka all that vana vedu vari padisaster yekusangana nezvinhu zvakadaro, pati Mwari anovaregerera. Kana imimi semubereki maramba muri mudanga momunamatira. Do you want that prayer? There's power in the blood of Jesus. I'm praying right now. Iwe ndoda kuti uzvipire kuna Mwari. Kana uchikwanisa kutsinzina utsinzina, oti nhasi Baba, pindai mukati memba yangu, every corner inodherekwa naSatani, imimi ivai muripo kuti vati mutidzikinure. Baba wokudenga, toda kumutendai zvikuru nokuti shoko rinoti kana muchinge masunungura munhu achava akasununguka zviro kwazvo. Pane vanhu pazuva ranhasi vakasungwa nadhiabhorosi. Satani takamuona akanjandaidza Adhamu naEvha, akavasiya vasina kupfeka, akavasiya vakuhlanana, vakudya mhuka dzakutiza, mashizha akudonha, disaster mukati memusha wavo. Havachahwisisi, mhuka dzaichitamba dzese hadzichatambi dzese, dzakubvamburana, each one akususpekta kungoda kukanganiswa. Ivo pachavo vave matera, vakuda kusona zvinhu zvavanga vachiwana free, vakuzvitsvaka. Imi kati hold on, ndiani akuudza kuti wakashama, asi wabvisa here ruzhowa? Please, Father, forgive us. Sometimes takabvisa ruzhowa, imwe nguva hatisisu, because ruzhowa gwedu kunobatana nasekuru nanambuya. Vamwe ndimbuya wakabvisa ruzhowa ndokubva Satani apinda akafunya chisero. Satoda kunamata panguva ino Baba, manditumawo ndinokumbira kusunungurwa kwangu kutanga ndisati ndanamatira kusunungurwa kwevamwe, nokuti Satani unosunga mbira dzakondo. Kana mandisunungura, nokuti munoti vese vanenge vagamuchira Jesu vachagamuchira simba. So we are praying in the name of Jesus. Sunungurai vanhu venyu vese ava vakateerera nekutarisa. Zimbabwe yese ngaisunungurwe nezita raJesu. Vamwe vakaruiwa nehama, chiregai Baba kuti vave nechigumbu, varege kugwa nemunhu, because hatigwi nemunhu, nokuti ivavo vari kuroya, vari mudambudziko, havadi. Vamwe vacho vari kupinda munhamo idzi vakatemegwa nyora vavete. Vamwe ndovanovate nevarume vasingazivi, vamwe vanovati ma-spiritual husbands. We don't mind. Those are the evil spirits of the devil. Vari kuya kuzoita zvavanoita. Tonight, in the name of Jesus, ngavasunungurwe. Vave vakasununguka. Kana matisunungura, tidzidzisei kufamba nenzira yenyu, tisatambire kunanyudza, nekuti rimwe ramazuva tichanyura tikasadzoka. Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa
sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His shout and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His shout and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. I am redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His shout and forever I am. I think of my blessed Redeemer, I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent, His love is the theme of my soul. I am redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His shout and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in whose law I delight, who lovingly guideth my footsteps
giveth new songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I know there's a crown that is waiting in yonder bright mansions for me, and soon with the spirits made perfect, at home with the Lord I shall be. I am redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Pretty Jesus, loving Jesus, when my Jesus comes again, I shall meet him, I shall love him, when my Jesus comes again. Pretty Jesus, loving Jesus, when my Jesus comes again, I shall meet him, I shall love him, when my Jesus comes again. When my Jesus comes again, when my Jesus comes again, I shall meet him, I shall love him, when my Jesus comes again. When my Jesus comes again, when my Jesus comes again, I shall meet him, I shall love him, when my Jesus comes again. Jesu wakana, Jesu ndinomda, kana Jesu, oh inindi chamuda, di chamuda, kana Jesu, oh Jesu wakana, Jesu ndinomda, kana Jesu, oh yaso, inindi chamuona, di chamuda, kana Jesu, oh yaso, oh yaso, kana Jesu, oh yaso, di chamuona, di chamuona, kana Jesu, oh yaso, kana Jesu, oh yaso, kana Jesu, oh yaso, di chamuona, di chamuona, kana Jesu, oh yaso. Pasi pazere rufuni namo, nzara nehondo, urwere nekumanikizwa, hapana ane mhinduro mumatambudziko aya. Ini ndoda Jesu auyeze, nzara ikapera, urwere hunouya, urwere huchipera, urombo wouya, urombo huchipera,
rufu runouya izvi zvoda Jesu auyeze. Kana Jesu ouyaze, kana Jesu ouyaze, ndichamuona ndichamuda. Kana Jesu ouyaze, kana Jesu ouyaze, kana Jesu ouyaze, ndichamuona ndichamuda. Kana Jesu ouyaze, achapedza matambudziko, ndiye achapedza kwose kuchema. Hakuna rufu, hakuna nhamo, kana Jesu ouyaze. Comes again, comes again, I shall love him. Comes again, oh yaze, oh yaze. Ini ndichamona ouyaze. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Comes again. When he comes again. Baba ndouya kwamuri, hakuna umweze kuti mandisiyandega ondinoyendepi. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Mwana wenyu ndomdawira, ndinzwe simba renyu. Zvidiso zvangu zvazadzwa mune inonguva. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Muvambiwe rudawiro, ndotarisa imwi, ndogashira chipo chenyu ndiponeswe nacho. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira,
kuchenesa ini ropa rake raparara kuchenesa ini ropa rake raparara kuchenesa ini ropa rake raparara kuchenesa ini. Toda kutenda nenyasha dzataitirwa naMwari. Tichagara zvikuru kutsamba yazvakazarurwa. Zvakazarurwa ibhuku yandinofarira. Vangana vanofarira bhuku yazvakazarurwa. Nemhaka muchiifarira. Inotibatira zvokupedzisira ndirika. Dai ari manewspaper rainzi latest nderipi. Manewspaper ose anobetsera. Ende vanoziva zvokuverenga manewspaper vanoti hapana news dzasakara. News. But zvinozosiyanisa bepa rezuva ranhasi nerakare hezvo. Kana zvikanzi kune musangano pahoro yapaNorton unofanira kuitwa musi wa9 December 2010. Ibepa ranyorai ra1980 roti pane musangano unoitwa pahoro yeNorton nenguva dza9 musi wa24 August. Iwoenda kuhoro waverenga newspaper ra1980 unowana pana vanhu here. Ko kana ukaenda musi waDecember uya pawaverenga newspaper ranhasi unovawana here. Handidika but toti wawanawo munewspaper rakare mune recipe yokubika mascones yakaexpire here. Benzi ndo rinoti handimbodi zvokubika mascones nerecipe yenewspaper rakare. Recipe yamascones irecipe yamascones haexpire nenguva. Amen. Saka kana takatarisa bhuku raRevelation riri kutipa mafinal events tiripo here vanhu vaMwari. Kuti taapapi tagutswa namarecipe emuna mapisarema, tadla marecipe emuna Genesis, tasimbiswa totarisa Revelation, toziva kuti taapapi pawachi yenguva. Mubhuku yaRevelation pane vanhu vanonzi nebhuku yaRevelation they are blessed. Amen. They are blessed. And bhuku raRevelation rinoomera neword rokuti blessed. Rinoblessa vashoma. Vashomasa vanonzi they are blessed nebhuku yaRevelation. In fact, bhuku yaRevelation iri kutiyo panguva dzokupedzisira sedzinoidzi ava vanhu ava ndo vakakodzera kunzi vanzi vakaropafadzwa. Vangani vanoda kuropafadzwa? Amen. Ndiri kuona maoko akawanda ari kuti tinoda kuropafadzwa. Ropafadzo inofanira kuenderana nenguva yauri kuti ive ropafadzo. Mwana wako tiwakutengera mota iko zvino wokuigira Zefa 1952 model. Ungadana shamwari here kuzoona mota. But haizi mota here yaita yakareka. Ndati ropafadzo kuti ive ropafadzo inofanira kufambirana nei nenguva yacho. Mufana uyo wakaroora kwenyu akukupai majasi wauya nerivo nebhumu nebhachi rine vhendi inosvika kuno kumusanawo woti ndio mabhachi ababa zvinofamba herezvo. Unotodana vatete vacho ndamutaura nomufanawo ini zvokudheregwa inandi zvatisiyane nenguva yacho. But kana takatsika muna Revelation ikatendeka kuti uyu ndiye wakaropafadzwa, we feel good nemhaka yei nokuti waropafadzwa nebhuku yaRevelation, wakaropafadzwa zvinoindirana nenguva. Saka munhu iye ane kodzero yokufamba pana vamwe achiti I am what? Blessed. Toda kumbotsvaga the blessed in Revelation. Vakaropafadzwa mubhuku rani razvakazarurwa. Nokuti ukasaziva kuti wakaropafadzwa unokwanisa kupozerwa navamwe vanoti vakaropafadzwa vasina. Iye ane ropafadzo ya1922 ione yazvino iye otokudza kuti makatukwa imi usingazivi kuti wakatoropafadzwa zvoitika izvozvo. Sada kumbokwalifya kuti panguva inoi ndivanani vanonzi nebhuku yaRevelation they are blessed. Kana tikaona kuti hatina kuropafadzwa ine Revelation way tichanamata kuna Mwari kuti Mwarika ini ndaneta namaropafadzo akare ndodawo ropafadzo yenguva ino tigone kuropafadzika zviri nani. Revelation chapter 1, the first group yavari blessed mubhuku yaRevelation
chapter 1 yaRevelation verse ya 3. Wakaropafadzwa uyo unorava. Wakaropafadzwa uyo unodi unorava. Unorava. Navanonzwa mashoko ekuprofita. Navanonzwa mashoko ekuprofita. Vachichengeta zvakanyorwa mubhuku iyi. Nokuti nguva yava pedo. First group yavanhu vari kunzi naRevelation vakaropafadzwa ndivanoita sesangano vanoverenga. Munotona taakutotavira taakutobvisa dzimwe ngarakaita dzavarume. Bhaibheri rikuti aiwaka vakaropafadzwa panguva inoi ndevanoverenga. Vanoverengei zvakanyorwa mubhuku ipi nhai ikai. Dai bhuku yasiya zvakangodaro paisumuka varume vaiti vakaklema blessing munonyarara. Anokudza kuti I studied anthropology paHarvard. Dai Bhaibheri risina kuqualifya chinoverengwa chacho. Paisumuka vaiti ndakaita ongology paStellenbosch. Posumuka vakuti I am a CA, ndiri chartered accountant, ndakapedza maarticles. But Bhaibheri rikuti in a revelation way ivavo vose vakadzidza. But Bhaibheri pana revelation harisi kuvapa right yokuti vanzi vakaropafadzwa. Muripo here vana vaMwari? Vanoziva alphabet but they are not blessed. Panguva yatiri blessed is he anoverenga. Tiri kubvisa varume vane ngarakata dzeng'ombe vanyaradza vanhu mumachechi board vasumuka pazvirairo vachipa matestimony vamwe vonyarara kuzi ndoda kutenda Mwari. Ng'ombe dzakabereka aiwa iropafadzo yaDeuteronomy ndo yaiva ropafadzo by then. But nguva yatiri blessed is he that readeth. Munhu une ng'ombe 90 vhesi dzaanoziva nomusoro impiri, murume mukuru une vana vanodana birth certificate zita rake. Matiyo 70:7 murume mukuru kumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazarurikwa. Bhaibheri kuti vakaropafadzwa panguva yatiri kurarama varume vanoverenga vopowa simba rokuchengeta zvakanyorwa mubhuku. Nemhaka yeBhaibheri richiti zvimwe zvose haiziropafadzwe kuverenga. Tiripo here vanhu vaMwari? According to Revelation hapana pakanyorwa kunzi blessed is he an HND accountants. Sorry. Nguva yatiri ino vasikana haizi yokutsvaga mukomana akaverenga uchiti is blessed, because bhuku dzose dzikaverengwa hadzichinji chimiro chomunhu. Hakuna munhu wakambonzwa achiti ndakanga ndiri mbavha asi pandakaverenga geography ndakarega umbavha. Hamuna power mugeography to change your lifestyle. Hamuna. Ndosaka vana chiremba vanopedza 7 years achistudy medicine apedza kudiagonize mapapu akavodzwa nefodya, iye unobuda okurwa stethoscope worasha dust coat riya zibachi rake jena womona mudzanga kusvuta. But pane bhuku iyi ine simba kushandura upenyu. Blessed is he anoverenga. Munhu anoverenga chero asina chaanacho according to Revelation ari blessed. Anopuwa imwe zivo inodarika vazivi venyika ino. Dzidzo yose isina wisdom inobva kuna Jesu imba isina kupfurigwa. Ndatinoziva kuti pana vasikana vakagadzira musoro pano nemari inodhura kudarika price yeBhaibheri. Ende kana achimba nyaya yake ndakudenga anongakatarira kumabvazuva kwacho kunouya naJesu unoda kutopinda denga zvenharo chaizvo. Unoziva vari kuvarume vakuru mulibrary muna mabhuku anopuwa mahara mutauni muya emachechi anopa mahara. Ndo bhuku yomurume. Bhuku raanaro ihipi yamapepa epingi neyellow. World Cup unoziva navari pabench. But ukamubvunza izvezvi kuti ndiverengere vadzidzi vaJesu dzinonjemera pana Johani. Asi ndiye mudlisi wechirayiro kuchechi. Ndati pana namai vakakohwa nzungu dzinohlisa asi havana imbhuku, havana Bhaibheri. Unoziva ariko majaya namaselfoni anohlisa. But ukatarira Bhaibheri rake unowa urombo. Wakaropafadzwa unoverenga. Hallelujah. Indinoida ropafadzo yaRevelation. Second group of the blessed, Revelation chapter 14 verse 18.
Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti nyora uti vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa kubva zvino hongo ndizvo zvinotaura mweya kuti vazorora pakubata kwavo kukuru nokuti mabasa avo anovatevera. Second group inohlisai. Toda kuti uverenge uchita makoma uya pano mufana uya pano utagwire sore kuti iwa vakaropafadzwa tanga. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti nyora uti vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa. Mira ndo vhesi yoga inoinzanisa rufu neblessing. Machamire avanhu vose parufu vanoti Mwari watidira mvura. Revelation yochinja nyaya yoti nyora uti kubva zvino vakaropafadzwa vanofa. Yandivhiringa musoro ko zvino pa prayer band panombonzi vanhu namatai 1 pa musaterera munamati yavanhu, but kana uchingofamba uchipfuura uchinda kunzvimbo yako iri kure vamwe vototanga kunamata unongohwavo. Vanhu vose vanotenda Mwari nechipo choupenyu. Revelation yeyo yaramba zvikanzi vakaropafadzwa havazi vapenyu ndavanofa. Unoziva ukaona munhu aropafadzwa nerevelation weka uri right, kona iwe revelation unotaurirei kuti wakaropafadzwa unofa? And rekatipomirai ipapo arina kunzi zvanzi vanofa vanofira munani. Pana vana baba vakawanda nanamai vakawanda vandinohwa vanoshuva kufa vakushuve sacho vanoti kana kwandiwira ndoda hangu handidi kufira pano. Vana vaMwari bhuku haisi kuti wakaropafadzwa unofira kumahavheni. Bhuku iri kuti vakaropafadzwa vanofa vanofira munashe. Choro kauigwa nomugodhi uchichera tsime kwete rokumba kwenyu rokutsvaga mari yekutenga matenisi, iwo uchitenda kuna Jesu une tariro kudarika wafa ari mundege yeMasi. Ndati choro kavigwa wakaiswa mughanyanza vakakutenderedza vakakurola norupasa gwenhokwe vosunga namakavi kumakumbo napadumbu nomusoro voitawo kukungurusira mubwiro wovigwa navarume 3 vazukuru 2 noumwe voshamwari yomuzukuru vongokuviga mukashalo grave nokuti vacherivo havana chavadla vane zhara vongoti fombo vongosiya vaisa zidanda kumberi unotaridza kuno musoro. Une tariro kudarika avigwa nebhokisi regoridhe asina Jesu. Revelation iri kuqualifya vanofanira kumira panguva dzino vachiti I am blessed. Usina policy mhai yokuvigwa, usina funeral policy, Jesu unayo. Vakaropafadzwa vanofa asi vachifira munani naye munashe. Nemhaka yei vapenyu vasina kuropafadzwa kudarika vanofa? Kana uchiri mupenyu ichiri riski kuna Jesu mupo. Kana uchiri mupenyu chero ukaimba mukwaya sei Jesu unenge achingopukuta mavoko kuti waimba but meno mangwana. Hauna kuziva kararama vachipinda chechi but wofa wokumbira muchaiwa ndipevo yogadi zvonzi togoiwanepi kuno kwamurewo zvonzi komuchaiwa erita. Saka Bhaibheri ichiti vakaropafadzwa vanodi nai vanofa. Shona inoti uswa bwenyati ndo bwiri mudumbu huri pamuromo inofanani nai nabwo. Kana uchiri mupenyu denga harisati raziva magumo, but kana ukafa uri muna Jesu Satani hachina chansi. Imhodzi yavimbikwa ready for that get up morning. Vakafa vose vachitenda tine tariro kudarika vapenyu vanotenda. Chinokuhlisa kuti ufe asisati zvagadzirisa mwana Jesu. Unoziva zvivi zvose zvinokwedera pamunhu kana akuda kufa. Wotidandira vasingadaidzwi, wotituma kusina maadresi, kuna adresi inoonekwa pazvikwangwani zvakarohwa pamuti zvakanzi muprofita weBhinga. Dambudziko kusha kufa. Bhaibheri kuti blessed, amen. Unoti rufu ngaguuye because chero ndafaka kufimbika. Unoziva tsoro youpenyuka chinjeye chako ndechawadla patsoro, amen.
zvichimo muground hazvisi zvako. Ndiri kuona Mwari naSatani vachitamba tsoroso vachiti Eridha wamuona nganga wotogwa woiswa kusaidi zvonzi zvafimbikwa. Ndati vhoko avhokadho raturunugwa namai mumuti ranaka rine tariro yokudliwa nababa dhani richiri mumuti. Zvikomana zvechikoro zvinorikusha zvikaenda naro. Wafa afira muna Kristu ipfuma yaMwari nokuti hazvirambi zvakadaro. Bhuku inoti nezuva iroro wamandaitarira kana wamandayarira vakafa munashe vachamuka vatinoviga mumakuva vachitenda aizi losi yedenga ibhengi raMwari. Pane zuva riri kuuya suni ravachamera sebwowa vachidadira guva vobvunza guva, naiwe guva kukunda kuripi, naiwe rufu rumborera kuripi. Vamirira kutunga makore, ready for that great get up morning. Mwari ngavongwe. Unafunga kuti kufa weakness. Blessed are they. Amen. Vanofira muna wani. Verenga mapisari mashamwari. Dowa. Mapisari ma 116. Verse ya 15. Chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndirwo rufu rwavatsvene vake. Ndoza ndapenga gamba. Iwo hatisati takuhwisisa. Zvakazarugwa third blessing. 16 verse ya 15. 16 verse ya 15. Tarira ndinouya sembavha. Wakaropafadzwa unorinda. Amen. Unochengeta nguo dzake. Amen. Kuti arege kufamba asina kupfeka. Yes. Vavone nyadzi dzake. Amen. Another group yevakaropafadzwa ndevanodini hai? Vanorinda. Nokuti Kristu unouya sei nai? Sembavha. Kurinda kunonetsa pana Jesu. Nokuti zvimwe zvaanoita Jesu muupenyu unodhileya. Kaverenga 11 yaJohn inondikahlamadza. Bhaibheri rinoti Lazaro wakafa. Jesu akauya after 4 days. Kuti zvidi. Bhuku zveyoti for Bethany kwakuna Jesu is 2 miles away from Jerusalem. Bethany kwakuna na Lazaro. 2 miles than kwakuna Jesu. Iyo waita 4 days. Ukaita medzi dzacho distance speed equals distance over time. Kuti distance 2 miles time 4 days 24 by 4. Una kuti speed ya Jesu kuti asvike panhamo kunozviitirei. Bhuku yoti wakaropafadzwa unorinda. Amen. Hazvingoitiki chopu. Kuti ukangodai zvitodai aiwa Jesu unoda kurinda. Unopinda 35 pasina kupfimba 35. Vakaropafadzwa vanorinda. Hazvingotangi pakurindira Jesu. Zvinotanga pakurindira kuti Mwari wangu uchazviita. Those that wait upon the Lord, amen, shall renew their what? Their strength. They shall mount as eagle. Vakaropafadzwa vanorinda. Kuti chero zvikadaro ndakarindira Jesu wangu. Job unoti ndinomuziva kuti mudzikinuri wangu muinai mupenyu. Nerimwe zuva achasimuka. Nyika vakomana navasikana inotsvaga vanomiraso. Kuti Mwari ndibetserei ndidzidze to say no to the good, so that I will say yes to the best. Pakauya mapenzi maviri achida kukuroora, usatsvaga riri nani ese ari mapenzi. Hapana benzi riri nani. Mirira kuna Jehovha. Kana zvaramba mira, iye unouya kana muchato. Hauzivi kuti chachata muchato negwayani. Uri mubhuku yaRevelation. Wait upon the Lord. Watch for his deliverance. Ungonzwa musana kuriraso. Kuzvitombo vanotenda vanomira kuti ngaugadze ngauvhunike musoro ngautema thrice ngaitetene. Ndinomira pana Jesu. Kana Jesu asina kurapa achishandisa kwariston komprofita uyu unoshandisa zvibwe wabvepi? Wazviwanepi? Jesu haana kufamba negonyeti rekwari, haana kufamba nemvura yanga iri mumabhauza. Jesu wanga ari ziburuburu rinogara mubhotoro. He is a risen savior. Wait upon the Lord mai. Nomusoro uyoyo mirai pana Jehovha. Ko munoshira irufu imi. Ingawani vana Lazaro vakatomuswa vakafazve. Unomuwana Lazaro ku old people's home ariko. Ko vana Dorcas vakamuswa vachiko. Iwe ndiwo chigara matombo matanda anobora. Inda uchinyengerwa nomunhu.
kuti ukapuwa zvitombo haufiwi. Mirira kuna Jehovha. Mwari ndi Mwari, uchiwa musoro kana usingamuhwi. Mwari ndi Mwari. Wait upon the Lord. Wawana mukomana kana musikana, Mwari ndi Mwari. Wait upon the Lord. Chikafu chiripo chisipo, Mwari ndi Mwari. Wait upon the Lord. Nakuqualifya Mwari kuti kana kadai hasi kundonyora mazama nezuva racho tichipukutira mavoko dziri mu classroom. Tingagozvidi kana zvaramba zve-NC mfana, zvaramba zve-Cape of Knowledge, zvaramba verenga Revelation ino tichapfeka zviremba, kine crown of life isingadliwi nechitema machira inopuwa vanomirira. Kupanduswa chechi kuti undopfuura novutsotsi pabhodha uchitsvaka madhiresi ekotoni, nokuti wasekwa pachechi kunzi une dhiresi rimwe seflag, woita mabhachi okuirikidza kuti unzvenge juti rezimura. Vanomirira Jehovha ane dhiresi rimwe. There is hope. Tosaka bhuku ichiti utsaka zvonzi ndivanani vapa, shoko rodungudza roti vapi, zvonzi vakapfeka nguvo chena. There is a robe of righteousness ichapfekwa navatsvene. Usina kumbonanzvisa two-piece pamuviri wako, usina kumbonanzvisa sutu pamuviri wako, but if you are faithful watching for that great day, uchapfekedzwa the robe of righteousness inopenya. Kupanduswa nepizza, pizza nekota chicken namabura. Komoisireko chirungu pachisingadi. Amuzoti machips mabura imbambaira. Bvunza ma-ingredients epizza ubudziwe. Kuti manhanga akachekwa-chekwa, nehanyanisi, nemhiripiri, Mexican flavor. Votora upfu hwegorosi ndo bhesi yacho chinonzi chingwa chi. Voisa moto vonyunyurudza. Voisa muzibhokisi riya rakagadzirwa nomuti, muti akagaiwa. Mapepa. Ona akaribata zekera riya ungati wakabata ndiro pa-welcome table. Pakana Bhaibheri hadzina, asi dzinotenga zimega. Mega evangelism kana kuitinesera munhu wani, but dzine zimega ziyekera. Denga rinohwa urombo munhu achiti kota chicken namachips. Chinonzi chicken ihuku. Huku. Kana iri hono inonzi gukurume. Hadzi inonzi sheche. Huku. Tenorambira munhu Mwari. Kunyengwa nomufana unohla Mwari kwanzi ndowa Mazunde. Kono dziri pano dzatononokekwa kakati dzindodavidza fonika yomunhu usinganamati. Kuti dziudziwe masweet nothing. Because wakadla mbambaira, wakadla gukurume, kota chicken, ihuku yakachekwa napakati ndokuchekwazvo. Kufuraiwa kwayo so chinonzi mafuta, mamwe anobva munzungu, inzungu dzakasviniwa. Muto wenzungu dzinorimwa nambuya vamuchigere kugokwe namadhongi, Mary naDick nomudhara nemakota gamboots. Kunonzi kufuraya kana kubhoila kwacho kuvhaidza. Those that wait upon the Lord, amen. Vakaropafadzwa vanomirira. Vanomirira kuti chero zvichita sokuti zvakanaka kana zvisina Jesu. No. Bhaibheri rinoti mazuva akupedzisira Mwari wavo richava dumbu ravo. Variko vana mai vari pano vanogeja vakuwasha nedumbu. Havabvunzi fungwa, havabvunzi bhuku. Bhuku inotoramba kuti mwana awanikwi nomunhu wakadai, bhuku yaramba. But havabvunzi bhuku, vanobvunza dumbu. Dumbu rikati auya nemota ina maziso semhashu, dumbu rikabvuma, zvotoita. Ende type dzavazukuru vanozobudapo ndo vanokonesa mai kuuya kuchechi kana vashanyirwa. Ita zvinhu zvako muna Jesu. Kana zvichiita ngazviite muna Jesu. Kana zvichiramba ngazvirambe muna Jesu. Habhakuku anoti kunyange ng'ombe dzikashayikwa mudanga, makwai akashayikwa muchirugu, kunyange zvakadaro ndichafara kwazvo muna Mwari waruponeso rwangu. Wait upon the Lord. Kana zvaita, kana zvaramba, Mwari benzi has something better. Zviri nani kuva mugomba remoto seshamwari dzaDhanieri idzi. Zviri nani to be in the furnace with Jesus than to be out of it with Nebuchadnezzar. Vafana vanga vane maoption maviri, kupinda mumoto than kusara panze. Vakasara panze vaidi vachingova naro Nebuchadnezzar namandebvaro. Hiri long live. Rakazofa futi. But vakati it's a better option. Zviri nani tipinde mumoto naJesu. Jesus is still living. He is still living. Blessed are those. Famba shamwari tipedza nyaya. Zvikanzi blessed. Revelation chapter 22 verse 14. Ndopawa. Yes. 20 verse 6. Munhu unomugove pakumuka kwokutanga. Iwa. Wakaropafadzwa. Mutsvene. Rufu rwechipiri harune simba pamusoro paivava. Chimiro zvako. Ati maona kuti wakaropafadzwa uchamuka kokudinai. Yes. Pana maresurrection mabirika. Andiri Jesu paanobuya uchamutsa vatsveneka. Andirika vakaipa vofa, vanga vakafa vakaipa voramba varipo,
vatsvene vomera sebwowa voinda, vapenyu voinda zvenayo mumakore, tondogara 1000 years kudenga, Jesu ozodzoka. Tiripo here vana vaMwari? Vaya vanenge vakaipa vaya vomutsirwa mukuparadza, ndo second chi resurrection. Bhuku ndobva yati vakaropafadzwa vanopinda mu first resurrection. Hallelujah. Amen. Hallelujah vana vaMwari. Azvinetsi, let me give you a clue. Ukavona, because kana wafa wavataka, ukavona paunozoti pepo, usambozvinetsa kuti uvhunze kuti tiri papi, pa second here kana pa first. Usambozvinetsa nokuti Mwari usumudza ruoko kuti Mwari ndokumbira kuti muritaura ayo chingocheka surrounding sidzako so hati takavigwa Makuwa pa Glen norapa nokufiyo nepambudzi apa, unongofamba zvako mu graveyard muya kuti uone, ukaona mamwe Makuwa va empty ziva kuti vakatoenda, wotoziva kuti pangu ndipapa. But ukamuka so ukaona vamwe vachipo achakavhagwa so, yoziva kuti sharp tapinda. Amen. Tapinda. Ndo blessed iye. Uya waiunganidza masofa nemota asingadi Mwari, paakafaka masofa ndi anokwevewa paJesu. Pawaiti munhu apinda asina kuguma shoka, sapa bhodha riya rinosevewa makumbo mvura, ndo atinokweva mawa nestroke. Nana bamunini vama musingabikiri nethimu yenyu yekungoti mawana tadla semavuna mugoti, ndo vanenge votodirecta operation dzokubikwa manje, votodlirapo pasofa risina micheka. Waenda usina Jesu, mari irimo mubhengi aimutsi munhu, ng'ombe dzawaita yemone ngarakata yeng'ombe, nothing for chegumi. Vana babu nindo pavanenge voti hazvinetsi, vana vangatamburi chikafu munhu anga neng'ombe dzake. Ngaiwe imwe navatete vaya vaita ndiri kuavona pamba vanoti handidli chimwe chinhu kunze kwechiropa, vakadya chiropa chemwe ng'ombe chikapera. Ngaiwe imwe, chiropa chete ndo target yavo, chiropa chete ndo target yavo. Usarega zvinhu zvichikupinganidza ruponeso rwako. Pane rumuko ruviri so chifamba shamwari tipedze nyaya matinakigwa igore recelebration karino. Amen. Tinofara. Amen. Hallelujah. Toda kucelebrate the blessings of revelation. No. Zvakazarirwa 22 verse ya 14. The last blessed famba. Vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa kuti vave nesimba rokuuya kumuti weupenyu, vapinde napamazuo eguta. Hallelujah. Amen. Kuinda Bible richitaura nyaya yamasuo, kuti ngapinda nepi. Amen. Kunze kwamasuo. In the Bible richitaura the obvious. Pane zvarinoreva. Amen. Woti vakomana vuyai, munhu wanoka, iwe woti come in napasuo, unoti ungapinda nepi. Bible rikuti vakaropafadzwa vanodini elda, vanosuka. Chinosukwa ndechasviba. Amen. Amupo vana vaMwari, chinosukwa ndecharirai, ndechasvibaka. Ungasuka chisina kusviba. Denga vana vaMwari rakazara vatadzi vakaregerekwaka, vakasvibisa nguvo, vakainda kuwasheni. Amupo vana vaMwari, kusvibisa itsika yavanhu, kuwacha itsika yevuchenjeri. Amuri kundiwaire vana vaMwari? Zvikanzi panguva ino yatiri vasikana vanonzi they are blessed ndevanotora washeni yavo voenda nayo kudziva kundosuka. Muri kundiwaire vana vaMwari? Muri kundiwaire vana vaMwari? Munoziva kuti panguva yatiri kurarama variko vanhu vanoti dai Jesu aiuya pano ane bhavhu reropa raidzokera ropa rakazara mubhavhu pasina wauya kuzosuka nguo. Vanhu havadi kunzi vatadzi ivo vari vatadzi. Ukavhunza watadza kuti chii chakaitika, ukateerera nyaya yake haimupinzi pakuti wakatadza, unozviburitsa munyaya. Chii chakaitika? Zvangoitika pastor ndezvokuti in fact
ndadanana nomukomana this other guy, you know, takatongobva ku-youth meeting manheru kwataipractiza zveguest dera mayouth, ndokubva, you know, innocently zvikanzi ende kumba kwangu, I bought a new bed, I just want you to see the bed. Ndobva ndasvika, pastor, innocently ndakadosvika ndabata mabibles angu, pastor, ndokubva in fact ndakasvika ndikadiko, ndakasvika, I remember ndakaona pana andi vacho, ndobva ndakutobuda ndenda kumagrosa, ndobva ndangopinda innocently, pastor, innocently, ndobva ndapinda, ndobva ndagara pachair pandaisigara, you know, takatongotaura, I mean, we talked a bit, ndobva nditi come on, wona kabed yandakatenga, ndobva ndangoitarisa, so pastor just look at it and say it's okay, it's right, but ndobva nditi iwe, come on, unoona bed se-TV here, I mean, just come and feel the grit of it. Pastor, I mean, the pastor, I pressed my elbow, Papa bed, you know, he went like this, you know, why? I mean, unga feel a bed, say elbow, unorarisa gokoraro gairepa bed, just sit on it and feel the grit. Pastor, ndango gara innocently, in fact, nato bata my Bibles angu, ndova ndiro maisa pa chair pandandiri, ndakango gara so innocently, ndakagara. And he went on like this, you know, come on, baby. You know, why? Just lie a bit. Just lie. You feel it, you know. I mean, appreciate us later. You know, Pastor, I just, you know, I remember, this door racket so far, and then he went on like this, let me lock it up. I mean, I can go to mepo ya so the vango loka. So, Pastor, I just lied there. I just lied there. Pastor, I just lied there. Muri kuona chivi here chichaita. Zvino Jesu dai avuya achiti ropa rangu riripo, une right yekuregerekwa. Pane zvaita. Pane zvaita. Kubva ku youth meeting, ndokuya kumba, ndokuzogara pambedha, ndokuzarara ari innocent. Bible rikuti vakaropafadzwa vanosuka chi, kuti usuke nguvo tanga waziva chandaita chivi. Zvose zvaitika izvo wanga usingazvioni. Sketi yako haina zipi. Zvese pawaipinda ndokutanga kupusa ione NC neHND kupusa kudaro. Kuputsa kudaro kuti kusaziva equation yechikiti negonzo zviri mudende rimwe, kusaziva izvozvo iwe manje. Pamberi pa Jesu ari kuti Jesu apana zvandakaita, I just went and this thing happened. Bible rikuti pamazuva ano vakaropafadzwa vanobvuma zvivi, muimbi woti ngatibvume zvinyangadzo kudza zita raJesu. Varume takatadza vakaropafadzwa ndevanotora nguvo dzavo dzakasvibiswa nomupombwe voenda padziva reropa voti Jesu ndakazviita, kwete kugara uchipomera mukadzi kwandaigoni, mukadzi akaita 3 years ndaigoni, mukadzi achipenga. Aiwa, vakaropafadzwa vanosuka. Amen. Watch the garments. Wash the garments. Tinetsana ma stories. In fact, ningati noona ndombo imagine so dai vana Abrahama vaimuswa. Hallelujah. Unoza kumusha so vanosenga madhishi vana mai muripo here vachinda kugezero kundowacha, vamwe vanenge vachimba guyo gwavo vachinda kundowacha. Umwe wacha manapukeni yake ane svina yemwana, hapana unotarira umwe. Umwe wacha ovhorosi yake ina magirisi ababa, hapana unotarira umwe. Pawasheni pano, pawasheni. Ndati muchachi muwasheni. Iwo unonetsa eldo wakamitisa iwo unombotarira mukadzi ukamuchiva. Tisukirei nguvo dzenyu makanyarara. Ndiri kuona ndakadungamidzana namudhara Abrahama. Amen. Iro dhara rakasenga bhavhu raro rezvivi renguvo dzakakanganiswaka. Ai ndo mudhara wakatora muhouse girl. Pamwe voti wakanga apuwa namai. Iko kuterera mai kwadai kuya. Hapana zvimwe zvakamboudzwa namai kunzi gezai kumeso akaramba. Wozotenda iwe mukadzi. Zviri mahari. Tenge tichimba dhara riri mberi Abraham. Riri mberi. Tichimba ndouya kumuchinja
jiko rakasenga bhavhu raro. Bhavhu, aiwa. Moses akasenga vorake. Ati ndi wakarova munhu akafutsira musheche izemedharaka dzakabata bhaketi radzo. Amen. Tichinda kudziva. Ndouya kumchi. Solomon unenge ane yakevo nyaya. Dzakaisa washeni yadzo mumabhero yaSolomon yakavona yakaoma. Vakadzi 999. Iye munhu achigara akati kwisima pake meeting nesmall house imwe. Kana kuparidzwa nyaya dzotsumwaira. Tichimba tichindaka. Ndouya kumchi. Mukoma David shamwari yaMundara. Amen. Dzine yadzo yauyuriya nomukadzi wake. Dzakasenga bhavhu radzo. Kuchiimwa. Ndouya kumchi. Pauro achanzi Sauro. Bhavhu. No. Dzine chibhegi chiya sechamadhumeni chichonzi chiportfolio chiya china matsamba okuuraya vatsvene dzoda kundomakandira mumvura kwai ndichazviiti. Jesu noti uya nawo tikusuke mufanani. Tetinaye mukoma Pauro tichiinda pakundogezaka. Ndafunga kuti tiri toga madzimai anenge asipo tichimba tena ichibva soprano inenge ichibva kuna Sisira Habika the harlot. Indapa pana Matioka wakatofekitiwa ini mugenealogy yaJesu ndimbuya vaJesu but dzokera sure. Ndekuti kwamuri chete ndiko kuno upenyu usingaperi. Zuva ramucharidza tsuru nehwamanda wakafa muna Kristu achitanga kumuka. Toda kuonekwa kana isu tarara kana tiri wapenyu tisangane nemumakore pamwe chete nehama dzedu tizogara kudenga narini narini nekusingaperi. Tanamata muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Ngatiimbe pamwe tese kudza zita rora tenzi mbiri ya mambo ya Mwari kudza zita rora tenzi mwese kudza nyi zita ra tenzi kudza zita rora tenzi mwese kudza nyi zita ra tenzi kudza zita rora tenzi Jesu zita remasimba kudza zita rora tenzi rine simba kuponesa kudza zita rora tenzi mwese kudza nyi zita ra tenzi kudza zita rora tenzi mwese kudza nyi zita ra tenzi kudza zita rora tenzi ngatipume zvinyangadzo kudza zita rora tenzi tachenurwa ngeropa ro kudza zita rora tenzi mwese kudza nyi zita ra tenzi kudza zita rora tenzi mwese kudza nyi zita ra tenzi kudza zita rora tenzi mwese kudza nyi zita ra tenzi kudza zita rora tenzi mwese kudza nyi zita ra tenzi kudza zita rora tenzi mwese kudza nyi zita ra tenzi kudza zita rora tenzi mwese kudza nyi zita ra tenzi kudza zita rora tenzi. Jerusalem,
munzimu botu motu yokala anguweguya Jerusalema munzimu botu motu yokala anguweguya Jerusalema munzimu botu motu yokala anguweguya O Jerusalema munzimu botu motu yokala anguweguya Ogunyina hulila O Jerusalema motu yokala anguweguya Ogunyina hujiswa O Jerusalema motu yokala anguweguya O Jerusalema munzimu botu motu yokala anguweguya O Jerusalema munzimu botu motu yokala anguweguya Ogunyina kujiswa O Jerusalema motu yokala anguweguya Jerusalema muzimu batunga tulindira wagabambirwa ndisweguza kumatalililo anyinga tugatangale a Jesu Jerusalema muzimu batunga tulindira wagabambirwa ndisweguza kumatalililo anyinga tugatangale a Jesu tuyokomana twagusiga tuyotangala twakutuwa tuyokomana tugatangala nguwe tuyokomana twagusiga tuyotangala twakutuwa tuyokomana tugatangala nguwe Jerusalema munzimu botu motu yokala anguwe Oh Jerusalema Jerusalema munzimu botu Oh Jerusalema munzimu botu motu yokala anguweguya Oh Jerusalema munzimu botu motu yokala anguweguya Utajali mwenzuma O Jerusalema motu yokala anguweguya O Jerusalema Jerusalema motu yokala anguweguya Sayoni mozi ula salala ngwa salala ngwa belele imwana mbelele Jesu Sayoni mozi ula salala ngwa salala ngwa belele imwana mbelele Jesu tuyosegelela twanjira tuyochitauga twazunga tuyotangala nguwe tuyosegelela twanjira tuyochitauga twazunga tuyotangala nguwe Sayoni muzimu botu Sayoni Oh Sayoni Oh Sayoni muzimu botu Sayoni Oh Sayoni Kunyina kulila Kunyina kuziswa Kumuzi wangolite Kumuzi wazisomyo Kunyina kulila Kunyina kuziswa Talombo yankavego Kuzayone Utabayandi malife Zayoni ngu free Oh Zayone Utabayandi malife Zayoni ngu free Zayoni ngu free Zayoni ngu free Zayoni mahada Oh Zayoni mahada Oh Zayoni Zayoni muzimu botu Zayoni ngotulindilo Zayoni ulamwena Zayoni Oh Zayoni Oh Zayoni Oh Zayoni Jerusalema munzimu botu motu yokala Oh Jerusalem, Jerusalem, munzimu botu
watu. Chifamba na Jesu nangwe jorema Dimara butira otunga Mbira Chiwicha nibata mgezo ya wanda Chifamba na Jesu chichiro Na Jesu shinga munzira Ramba wa katungira Uchifamba na ponesi Okutungamira munzira Chifamba na Jesu kwese woyenda Anovenekera nyangwe mudima Popasi na zira ovenekera Negwenga rinowa jene marua Na Jesu shinga munzira Ramba wa katungira Uchifamba na mponesi Okutungamira munzira Chifamba na Jesu usatokere Kweze akutuma enda kasika Simuka adaro simba murendo Na Jesu parendo hauso chiba Na Jesu shinga munzira Ramba wa katungira Uchifamba na mponesi Okutungamira munzira Na Jesu shinga munzira Ramba wa katungira Uchifamba na mponesi Okutungamira munzira. Makadini vana vaMwari, tinoda kutenda neumwe zvemukana wekudzidza kubva mukati meshoko raMwari. Nhasi tiri kuda kuti titarise tichienderera mberi nenyaya inowanika kuna Proverbs chapter 30 verses 18 and 19. I am going to read in your hearing. Zviri kunzizvoni panapa, there be 3 things which are too wonderful for me, yea, 4 which I know not. The way of an eagle in the air, the way of a serpent upon a rock, the way of a ship in the midst of the sea, and the way of a man with a maid. May the Lord add a blessing to the reading of his word. Regaiti namat. Heavenly Father, we have the open word before us today. We pray that you may be seen and heard. That's my humble prayer in Jesus' name. Amen. Panapa pari kunzi nemunyori handinzwisisi zvinhu zvitatu. Obva ati zvatove 4. Chaasinganzwisisi chekutanga sekutaura kwatakaita kuti hanzwisisi chirahwe chakavigwa, shoko rakavigwa muchirahwe ichi. Hanzi handinzwisisi mafambiro egondo mukati mechadenga. Now gondo mukaritarisa ishiri yakasiyana nedzimwe shiri. And ine lessons akawanda, whether family life, whether ever in my individuals, so many lessons dzakavigwa mukati menyaya yeeagle. Saka nhasi ndoda kuti tibate zvidzidzo zvinokwana kuita about 10, not kuti ndozvega, but hatigoni kuzvipedza. Asi nekuda kwekuti toda kushanda within context yenguva, tichataura zvinokwana kuita 10 kana tagona kuzvipedza. Chekutanga chandakaona pagondo ndechekuti gondo rinofamba rega. An eagle flies alone. Kana dziri nyaya dzekunamata vana vaMwari, zvinotsvakawo paunofanira kumbofamba wega. Then kana tosangana tave group remabelievers, anoti umwe neumwe kwaari
Mwari ane kutenda kwokuti kana tabatana we are an army of believers. But dambudziko rinoitika nderekuti kune vamwe vane mentality yezvidhidhi. Zvidhidhi zvinofamba ari magroups. Ende mukaona maheights anobhurukira zvidhidhi zvinofambira pamiti yamunongoona hazvigoni kubhuruka beyond the trees. But gondo ukaritarisa rinobhururuka kusvika neukatarisa mudenga unokwanita kunge kandege kadiki. Ndo zviri gondo. Gondo rine capacity yekubhurukira pamaheights anobhurukira tundege tudiki. Because gondo rinofamba rega. Zvikanzi one who walks alone walks faster. Even panyaya dzekunamata hadzisi dzeconsultation. Ndosaka uchinzwa vana David vanoti even though I walk through the valley of the shadow of death, even vana Paul vaifamba vega vozobatsirwa nevamwe. Vazhinji vedu hatidi that individual spiritual journey alone. You need to have your own time, your own place of prayer. And then when we come to the church of God, we are a body, a mighty army of the Lord. Saka an eagle flies alone. And ndo zvimwe zvofana kukwepiwa nemakristu. Tofana kuona kuti at individual level, fly alone. Imboitawo all night uri one. Imbotsanyawo kwete zvokukumbirwa kuti tine fasting day, wega kuronga program, wega kuita zvisina kujairika. Ndo chikristu chiri kutsvakwa, ndo malessons mamwakavigwa mugondo. Mukaritarisa gondo chechipiri, it flies tati highest. Tsvakawo pasina malevels asina kujairika. Gondo haribhururukiri nedzimwe shiri, rinobhuruka kumaheights asina kujairika. Imboendawo kusina kujairika, kwete kugumira panoguma chechi. Kune vanhu vane pulpit Christianity, pavanopedzera kuvhura Bible vari kuchechi voperera ipapo. And yet you are supposed to read further to go beyond, because revelation yaMwari inofanira kuti munhu nemunhu takusangana takarivhilirwa zvakashamisa mukati mevhiki toita kudzidza kwakawanda. But kune vanhu vanofunga kuti just being close to the things of God makes them Christians. And yet what we need to know is we need to be in Christ. We need to move as Christ moves. Panguva yatiri kurarama inguva yekufidha mukati meshoko. Kana usiri kufamba pamalevels asina kujairika, uchingofambira panzi a chapter a day usingaende beyond, haugoni kukura. Eagle rinoenda beyond panobhurukira dzimwe shiri. Endawo beyond the normal Christians vaunotamba navo, imbobhurukirawo pasina kujairika. An eagle chechi3 riri swift. It's very swift. And mukatoziva mimi kunotonzi gondo harishaye. Titori nesei yakadaro. Gondo does not miss. Rinoti iro riri kudenga kwarinenge riri ikoko. Rinoona a prey that is 5 kilometers away. Kana raona rino strategize a meeting place, whether ifish mukati merwizi or whatever, or niyo. Gondo harikute because rine swiftness, rino acta with precision. Inini ndiri as an eagle Christian, you need to act very fast. Pane vanhu vanofunga kuti we have time. And let me tell you, every one of us akatakura date raasingazivi. Even if chero tikati Kristu wanonoka, but iwewe live every day as if it's your last day on earth. And live it so well. Do you know kuti every day that God gives us is an opportunity for God to be seen in the marketplace, in our families, in a better way. But we live as if we have time, and yet we no longer have time. You need to live and act with swiftness for your own salvation. Tichisina nguva yokuswera tichidaro. Unoziva kuti kune vanhu vanopostpona even nyaya dzekutendeuka, anoti ndichazoti mangwana. Kana wanzwa izwi rake, kana wanzwa izwi rake, vhura musiwo apinde agare newe. Saka nyaya iripo, why many Christians fail, it's because we procrastinate, we postpone, and yet we are supposed to act here and now. Patanzwira ipapo unoziva kuti the word comes, sesipo kukugeza panguva yauri. God reveals the light rake zvishoma nezvishoma. He does not reveal all the light, but when he reveals his light, he is looking for action. Kana isusu ta acta otivhurira rimwe light, otivhurira rimwe light. Nyaya iripo ndeyekuti what are you doing? Nemavhesi akawanda auinawo. Wadi kumbovhara Bible umborarama iwayo mashoma auinawo, because vazhinji tiri busy kuwedzera nharo nokuti tine information yakawandisa isiri kubatsira isusu, but yatinoenda nayo kuratidza kuti we are well ready, but tichileka plusness yeaction. Saka an eagle acts very fast. Mukatarisa gondo rinofarira mastorms. Gondo harivhundutswe nemastorms. Rinototi kana mastorms akauya rinotora opportunity to raise its wings
and maopinions arotarisa kunobva mhepo. Mukatarisa ndege dzakagadzirwa dzichikopa kubva pagondo. Gondo rinosimudzwa pamaheights arinobhururukira nemhepo, saka kukaita makore gondo rinototi hekani waro because zvinhu zvaro zvatove correct. Saka gondo kana ratarisa kuri kubva mhepo robvura mapapiro aro robhururuka richisimbisa mapapiro nenyaya yemhepo. Isusu sevana vaMwari, matambudziko haaui kutiparadza. Matambudziko anouya kurivhila whose side we are leaning on, because kana tiina Mwari we have nothing to fear. Hatina chatinofanira kutya nokuda kwokuti Mwari uyu ari way ahead of us in all his work concerning salvation of mankind. Hapana patinotangirwa nedambudziko. Ini ndinogara ndichifunga kuti seconds before our situations are disasters, even if they become disasters, and they will never overtake us. No, some apostle Paul Roma 8:28. For we know that all things work together for good for them that love the Lord and are called according to his purpose. Why? Because troubles, challenges can never overtake us. Do you know the Christian journey can be very exciting if we waited upon the Lord? I've developed this new concept where any challenge that comes to me, I say, say, why? Because he's got 1,000 ways of delivering each and every one of us out of our situations. We deny God the opportunity because we run ahead of God. But by miracles in a certain manner, God is not seen and you are seen. Because tinofunga kuti isusu tine solutions. And yet Mwari unoza kutoti aida kuti iye aoneke zviri nani. Moto revealed God. Munguwa yana Daniel. If it was the fire that revealed the presence of God, had there not been fire, Saka, your challenges, when they come, they've just come to reveal God. When you stand still and let God be God, God will be seen in a better way. Saka, don't worry. Even though the devil might shake you, now it is Jesus and you for each tomorrow, for every heartache and every pain, he is able to carry us through. Saka gondo rinofarira machallenge, rinofarira mastorms, because anosimbisa mapapiro. Zvikanzi team faro beds kana matambudziko achiwira kwamuri, because anoburitsa kutsungirira. Kune kumwe kutsungirira kwanga usingazivi kuti unako. Wanga usingazviziva kuti unogona survive nzara. Wanga usingaziva kuti unogona survive a heartache. Wanga usingazviziva kuti unogona kusurvive an accident, a challenge, kufirwa, kurwarirwa. You are here as a testimony tiri nharo dzevhangeri. Why? Because God is faithful. Saka panguva yematambudziko inguva inofanira kuburitsa kutsungirira, nokuti zuva iri mukariona kumajarini nezvarinoita kuchidhina, same zuva iroro kumajarini anonyunguduka. Kuzvidhina zvinosimba, hakuna dambudziko rinokuperekedza kwawanga usingaendi. That izvo ndozviramba. Usazoti ndakamhanyiswa kusingaendwe nekuda kwedambudziko kuti ndaizoita seiwo veduwe. Ndosaka wakamuka uri pang'anga paprofita venhema, aiwa nekuda kwekuti iwe wagara ndo zvauri rangouya kuzokuperekedza kwawanga uchienda. Hakuna mutu unowira kwausina kurerekera azviti. Hakuna chikorobho chinoti chakorobha Coca-Cola chosvinwa mukaka azviti. Zvauri chaizvo zvinoburiswa nedambudziko. Paunenge wamanikidzwa zviri mauri zvinofanira kubuda. Saka gondo rinofarira mastorms, but kuti asimbise mapapiro awo. Dambudziko raJobhu parakauya, Mwari hakusi kuti aisaziva zviri Jobhu, aitoziva nezvitori Jobhu. Aitoti mamboona here muranda wangu, aitoziva zviri Jobhu. But Satan anga asingatonzwisisa, afunga kuti Job anoda Mwari because of things, because of material zvakamukomberedza. Mwari akati chero kabisa, I know mwoyo waJob uri correct pandiri. Saka matambudziko hauyi kutiparadza. Matambudziko anouya kurivhila, anotiperekedza. School masters anotiperekedza kune watakatenda mari, agorivhila our trust. Even nemisodzi hanzi naJob, even though he slays me, yet will I praise you. Saka haisi nyaya, matambudziko achauya tiri pano pasi, tiri kudivi rakahwina nechekare, but Satan unombotewo mabhazuka ake. Matambudziko tinongozvarwa tichitori muhondo. Saka hondo iyi takakunda nechekare. Number 6. Hanzi gondo rinogona kutsvaka a partner. Iyi ndeye my youth family life. Kana mukatarisa gondo haringonyengi nyengi. Chero njiva dziriko, chero makungu ariko, gondo rinonyenga rimwe gondo, harinyengi gunguo.
ende kana raakutsvaka musikana wokuroora gondo haringoti chero tasangana patasangana, rinoti gondo hanzi ukariona richiita game yachona they played for hours. Gondo gadzi rinenge riri pariri somewhere mid air richingodai mapapiro aro maybe makamboaona, and then rechirume racho rinoenda richinotora twig rosvitsa rechisikana rodonedza kusvika hanzi they played that game for hours. Chii chinenge chiitika? An eagle checks for commitment. Muripo here mayouth, and yet vamwe munobva mangoti pakungosangana nemunhu mukombi makutotaura mbuya wangu anoroya muchiona ndakadai inogona kutoti ndokuisa mukitchen. No. And if an eagle checks for commitment, and if an eagle marries another eagle, what are our lessons there? What is my lessons edu aripo for our youth? Many marriages that are in a challenge, kurukutadza kunamatiwa, because many people who are not happy in their marriages are not going to heaven. Because akusi kunamatika, saka we need pastage yekutotsvaka ngokuroora neokuroorana naye, roora omunhu ane pfungwa nemaziso awinawo ekuti kune kunoendwa, ane the bigger picture kuti marriage haisi yepano pasi, tiri kufanira kufamba into eternity together. Saka an eagle looks for a partner akafanana nayo, an eagle looks for a partner anonzwisisa same language kuti zviendeke, marriage igarike. Vazhinji vanoroorana vogara pabus stop yedivorce. Vazhinji vakandotarisa izvozvi havasi kutaudzana nekuda kwekuti vakaroorana vanhu vakasiyana. Marry an eagle for those who have not yet started. Vakatoita mamistake, there is always a better day. Mwari can fix you. Ndo Mwari watinonamata. Zvikanzi namupostle zvikanzi na Peter, kuna 2 Peter chapter 1 verse 34. The Lord has given us divine power for everything that we need. Even my choices atinoita, we need to know kuti there is someone for us akafanana nesu. How come gondo rinozviziva? Sei vanhu vari kurasika vakasikwa nemufananidzo waMwari. Chimwe chinoitwa negondo kana rawana musikana waro, hanzi it knows how to build a home. Gondo rinoziva pekuvakira, harivaki pese pese. Rinovaka pamusoro pegomo, because pasi pemakomo ndo panofambira nyoka. Pamusoro pegomo zvishoma zvinosvika ikoko. Saka ndiri kuti nini, as we build our homes, let's build them on Christ. Christ, the solid rock, we stand. Zvikanzi patinofanira kuvakira misha yedu, panofanira kugara misha yedu pari safe pega, pamusoro pegomo. Saka gondo kana richiziva pekuvakira, kune vamwe vasiri kuziva pekuvakira. Even our hopes, hanzi build your hopes on eternity, build your hopes on eternal things, run your home on eternal values, not pazvinhu zvenyika ino zvinoparara. Saka an eagle knows where to build its home. Where is your home built? What are your ideals for that home? What are your principles that are governing your home? Are they heavenly principles? Kana ma principles ari kungofambiwa pari kungosvikwa nezvese zvese. An eagle knows where to put its home, because hakuna zvakaipa zvinosvika ikoko. Zvikanzi an eagle kana yadaro manje, baba namai vachona taapa 7. Baba namai vachona vanobatsirana kuvaka imba. Baba vanonotsvaka zvikumba zvedzimwe shiri nembira nei vo vachiuya nazvo, mai vachivaka nesti vososera neminzwa, vososera neminzwa kuti imba yachona ive secure. Imagine if an eagle is so concerned about security yemusha wayo, and yet a human being does not even care kuti vanhu vari secure here. Just tingotaura hedu kana zvefamily life ndingopfuurawo nepo zvekungotarisa kuti tisati tarara vanhu panapa hatina kurara nematsotsi here ari mumakona ememba, mawindo akavharwa here. Varipo baba vanoenda kunorara vachisiya mai vachifesana nematsotsi. Zvikanzi izvoni, an eagle makes sure the security of the home, security even yesalvation. Kuna nababa vari maprista edzimba vasina kumira panzvimbo dzavo, and families are perishing because they are not secure. Hakuna family altar, whether in the morning, in the evening, at any time. People just go and live at church. They live their spirituality, and we call that hypocrisy. If there is no security kumba, sure vanhu vari kuuya vasina kana chavainacho, vari empty. Tinouya tine zvatinazvo, because kuchurch
iungano yevatsvene. Saka utsvene haugadzirwi kuchechi, unogadzirwa kumba. Tinobva tiine chokwadi kuti kwatiri kuenda tiri kungoenda kunopanana mhanzi zvikomo zvinopanana mhute. Saka isusu tinofanira kuziva kuti kuchechi tiri kuenda takatombodya something kubva kumba kwedu. Chero morning devotion chero zvikanzi kuchechi kwaita nzara hakuna shoko. Kumba kana vanhu vabva vadya vanhu vanenge vari right. Anditika zvikanzi gondo manje zvimwe zvarinoita tati mai yachona ndiyo inovaka, baba inoya nezvinhu mai chichivaka. Panotori neleseni zvakare kunana mai. Ngatichengetedzei zvinhu zvinenge zvauya. Kumba ndo chikoro chekutanga. Kana tapiwa zvinhu sana mai tine power, tine simba ratakapuwa naMwari rekuinfluencer things around the home. Saka gondo rinozviita zvinochengetedza. Kwete mai vanowesta zvauya, baba vanowana zvishoma, but mai vanoparadza vari one. Gondo rinochengetedza for family kuti zvikwane mhuri yese. Mai vane ruzivo rwokukwanisa zvinhu zvauya semhuri yese. Chimwe chinoitwa negondo rinokandira mazai arinokwanisa. Handizivi nhamba yacho handichanyatsokuiza, but anenge 3. Saka gondo kana rakandira mazai arinokwanisa, iro rinoavhumbamira. Then kana rachochonya mazai aro, haritsvakiri vana chikafu, rinouya nenyama iri fresh, tumanyana tuyatuya tuchidambura twega. Ndataura zvinhu 2 apa. Tati isusu gondo iro rine vana varinokwanisa kuchengeta. Kune maKristu akanditarisa nhasi vane child spacing everywhere. Kune mwana wake, umwe anotaura chirudzicho, umwe anotaura ari kwatete kuchipinge, umwe ari kubhuruwayo, umwe ari kugokwe, umwe ari all over the show vachitaura different languages. And yet vari kufana patakapuwa vana naMwari, vana ivavo vari kufana kutaura language. Mukatarisa Bhaibheri, Noah nevana vake, Loti nevana vake, kwaivo vako vari kupi, sei vari kumwe, vari kumbodzidza sei, vari kurara sei, vari kudyei, havasi abused here. Chii chiri kumboitika? Kana dziri nherera zvakanaka, but kana vabereki vari vapenyu, gondo ngarichengete vana varo. Ngatiitei vana vatinokwanisa kuchengeta zvakanakirawo chero chiKristu chedu izvozvo, nekuti kana taakuti ngatinamatei, vana vedu vanoziva language yatinoshandisa pakunamata. But tikavadyara kwese kwese vachanodzidza dzimwe tsika dzokuti dzichatitambudza mukati meupenyu, nokuti hatisisu takavakudza. Mwari paanotipa mhuri nemhuri anoti train up a child. Why are you not training your own children? Why are they being vari kuchengetwa sei uko, and how do you know kuti zvavo zviri correct? Saka dei Mwari atibatsira tisakundwe negondo. Ngatiitei vana vatinokwanisa kuchengeta. Ndichiri kutaura young couples vachiri vadiki, ngatiitei vana vatinokwanisa kuchengeta. Kwete ngoti mukazvara vana venyu mamhanyisa kwagogo. Chimwe chinoitwa negondo, kana vana varo vati kurei paya, rinotanga kubisa macomforts, rinotanga kudestroy macomforts achona. Kosara minzwa, robisa zvikumba zviya nehuswa neinei, kosara minzwa. Vana vai pavanotanga kubayiwa vanoda kubuda munesi, mai vachona vanopusha nebhiki yachona, vari paedge pecliff. Remember, pavanoti papara vana vakuda kudonha, baba yachona inonogama yovadzosa pamusoro, vopushirwa out kusvikira maeaglets aya akugona kuflya ega. What is our lesson in this? Regai nditaure ndichidai vana vaMwari. Tine vanhu vazhinji vane vana vasiri kurindira kusangana namuponesi, vatiri kutoita body viewing tiinavo, because we have not trained them to trust in the Lord for themselves. Patinoregedza kutraina vana vedu tiri kuvauraya. Pane imwe yatiri kupractice inonzi dangerous love. But when you look at an eagle trains its young ones to fly in an evil world. We should train our children to live from parent control to self-control. Vana vedu vagone kurarama vari vakundi nokupfurikidza. The world is so evil. Mukatarisa zvese zvenature pazvinoita vana vanongozvarwa vari masurvivors. One that fascinates me is a giraffe. Giraffe ikazvara mwana wayo inomukava kusvikira akufamba. Why? Because in the jungle there is a hungry lion, and if we do not train our children, the world is a jungle. And the eagle trains its vana vayo kuti vagone kuflya. Saka isusu vana vedu ngavadzidziswe kunamata vega, ngavadzidze kufasta vega, ngavadzidze kusurvive mumacollege away from us. In any country vari victors. Why? Because they are trained at home.
kumba ndo kunotrainwa life. Any other subject dzingaitwa chikoro, but kana mwana asina kutrainwa life anongoita a polished gem in the hands of the devil. Why? Because haagoni kumirira ma-values ake ega. And yet we are supposed to train our children kuti without fungai imimi imbofungai Joseph. That young man, I was young. Fungai vana Daniel, their bodies were in Babylon, but their minds were in Jerusalem. Vana Joseph, I represent akati, and inga teaching and advantage yake, kwa kusina munhu aimuona, but anoti kumkazi wa Potifa, and inga teaching chikutadzira Mwari. Why? Because angane ma values, angakanyorwa mukati memoyo wake. Vana vedu, let's make election yavo sure. Ngati va train kuti vanogona kuraramira Mwari uyu vega, hatigoni kuvararamira, but they must make my choices ane ma-eternal values. Saka tikasatraina vana vedu taita utsinye. Saka vana vedu vanoda kuona isusu tichirarama. Bavagoni kuona kurarama, because remember the eagle is flying together with its children. Isusu dzimwe nguva, we expect our children to be Christians and yet we are not living a Christian life. Vana vadzidzi nekuudzwa, vanodzidza nekuona. When we live a Christian life, we have done vana vedu chinhu chakanaka. Vana vedu vanogona kuchirarama. Tinopasa on naka. What legacy are you passing on? An eagle is an eagle. Meet it 20, 100 years. Go back 100 years. An eagle is still doing what zvaitwa nema ancestors ema eagles. And yet we have Christians vanochinja. Why? Because my values edu ari kuramba achingochinja. Ngatidzokerei kunzira dzekare, titraine vana vedu kurarama, kuzvidyira vega vhangeri, kuzvitorera vega vadye vhangeri. If we do not train our children to do that, vana vedu vari kuparara. And the devil is at work nezvinhu zvevana kana mukatarisa. Social media is here to destroy vana. Mukatarisa kwavanoswera vana zvavanoona pamafoni. When we think we are loving our children and giving them these gadgets, we are destroying them. And yet God is saying, vana vandakakupa, vana are a gift. What are we doing with that gift? Zuva rekupedzisira rutongo ruchanzi vana vandakakupa wakaitei navo. And many parents are going to miss heaven. Why? Because they can't destroy a potential. Vana vaifana kuita work inotyisa mukati memunda waMwari. They cannot, vanotonyara nevhangeri. Why? Because we've told them kuti it's an inferior gospel, and yet it is the gospel. Nyika yese is sustained by God, and everyone, munhu wese hanzi for, that's the whole duty of men. What is happening in your home? Are your children trained to survive alone? Are your children trained to impact, to influence? Vane DNA rechikristu inonzi chero vari vega wherever they are. I know kuti zviri correct now. That's an ego for you. I don't know about you. Ego kana ratraina vana varo, rinogona kukura, rinogona kurwara, but pane chimwe chinoitwa neego kana rakura dzimwe nguva rinogona kubva pamaheights akajairika roenda kunotanga kudya zvakaora, rinenge rachembera risisina power. Saka mamwe ma-eagles anouya oflya pamusoro, they hover over where that eagle parakuita zvisingaitwi nemakondo. Hello. Saka mamwe makondo parinonzwa kuchema kwemamwe makondo, it looks up, roenda futi rotanga kudzidzira kubhuruka, roenda panzvimbo yakawanda, ronotanhaura mambava aro, robisa bhiki yaro. Gondo is one of the birds rinorarama the longest period, but kana pa 16th year rinenge mapapiro achona anenge heavy. Saka rinofana kuaita pluck out, robisa muromo. What's our lesson there? Regai ndikudze mukati mekurarama kwedu zvechokwadi pane hama yedu inogona kudona. Harisi basa redu kudya hama yedu, harisi basa redu rekurega hama yedu ichiparara. Chedu kuridza mhere kuti pane hama yadona. Ndo zvinoita makondo anotanga kuridza cry yawo achikomberedza hama yawo kusvikira hama yasimuka. Hakuna gondo rinofira panzvimbo isiri iyo. Makondo ese vanostadha nezvemakondo vanoti rinofira pa a certain place, usually mubako. Kana ratadza kupora rinofira mubako because regai ndipfuure apa. Saka isusu ndiri kuti as Christians we need to take care of, you are your brother's keeper. But kuchechi ndo kune vanhu vanodya other sinners. Kuchechi ndo kune vanhu kwokuti munhu anodzoka akakuvara. And yet kuchechi ndo kwaifanira kuve utiziro. Munhu akakuvara kunyika akawana akawiswa nechitema, aifanira kuziva kuti there is a Christian brother, Christian sister who is praying for me. But what do we do? Isusu tinotomusaidzira kumakava nekune zvimwe.
kuti hatidi gondo rafira pasiri ipo. Kune gondo rakanditarisa izvozvi riri kudya zvisingadyiwi. Kune gondo rakanditarisa izvozvi riri panzvimbo isingafaniri kuendwa. Dai Mwari akuitira nyasha, tiri kuchema semamwe makondo kuti move. You can never outsin God's love. It's never too late. Mwari unokuda, hazvinei kuti you can never jeopardize his love. That's how much loving our God is. He is a God who is always present. Maziso ake akanyanyotarisira, nyasha dzake dzichiita hover over you to redeem you. Gondo kana rarwara rinoenda pakawanda, rinoenda mubako. Kana raenda mubako rinobva ratanaura mambawa aro. Ratanaura mambawa aro rinomera new feathers. And it's a process that takes over 6 months. Because it's a painful process, the eagle will be vulnerable. Saka hariendi panoonekera. Unoziva kutoti zvakanaka kuti ukange wakuwara enda pakawanda. Chikristu chako chikange charwara enda pakawanda. Woenda ipapo wonohila, wotanga kutaura kutsva, wotanga kufunga kutsva, wodzoredza ukama hwako naMwari. I love Isaiah paanotaura Isaiah achitaura kuti negore rakafa mambo Uzia ndakaona Mwari. Remember, he had been a prophet, but anoti zvakatozoti negore rakafa mambo Uzia ndo pandakaona Mwari. Isaiah anoti mukaiverenga chapter 6 anotaradza kuti aita renew his relationship chero de anga ari mukristu. Ndiri kuti chero nesuwo tiri makristu, every day we need to renew our relationship with God. Why? Because his mercies are new every morning, and we need kubisa zvese zvingatiremedza and have a new speech, kutaura kutsva. Hanzi Isaiah pakaiswa zimbe remoto pamuromo pake akave nenew speech. Saka gondo rinoziva how to deal nezvinhu zvinenge zvakurema. Isusu Mwari dai atibatsira tagona kuziva kutoti zvinoremedza zvenyika inoi Mwari vane capacity, vari able to help us do away with all those things. Mukatarisa gondo, any gondo knows how to die. Skanzi gondo harifi usiku, gondo rinotarisa kunobva nezuva. Kana zuva rakubuda, gondo rinosimudza maso aro. By the way, it's only an eagle that can face the sun. Hakuna shiri inogona kubhuruka towards the sun except an eagle. Haitochwe nezuva. Saka hanzi panobuda zuva eagle inenge yakatarisa kunobuda nezuva. Maziso megondo rafa vanotarisa makondo anoti muno reflector the sun, which means harife rinofa kwakuedza kana kwakungoedza. An eagle prepares for its death. Yororereka musoro waro rofa. Ndiri kuti isusu zvakawanda zvatogona kudzidza pamafiro egondo. Kana tichizofa ngatifirei muna Kristu kwete muri mari yenyika inoi. Kana kuri kuti nhasi it's your last day, zvakadini kuti ufe wakavigwa nevoice richadaidzira pokupedzisira richati awake, ndo voice riri kufanira kuvigwa riri mumwoyo mako. Kana kuri kuti pane zvatichasangana nazvo muupenyu huno, kurwara kungavepo, kurara kunouya, but we need to prepare our minds to know that we are not going to live forever. If Jesus does not come soon, every one of us is going to sleep. But tinorara tisararire murima, usafire panzvimbo isiri iyo, usafe usina hope of the second coming, usafe usina voice rinoti wake up. Saka dai Mwari atibatsira patinotarisa zvidzidzo zvizhinji zvegondo zvakawandisisa, tinofanira kuziva kutoti nguva haisi kudivi kwedu. Gondo rine zvakawanda zvandasiya, but izvozvi zvishoma zvandakupai, I need us to remember always kuti gondo chidzidzo chakakwana for every aspect of family life. As individuals, we need to know that he is faithful. Dai Mwari atikomborera tatora gondo at individual level, at family level, at church level, taziva kuti gondo rine zvidzidzo zvinofanira kutibatsira. Dai Mwari akuitirai zvakanaka, ndinonamata kuti paite umwe anochinja mindset yake atarise gondo. Zvikanzi naMwari nature inondishamisa because zimudo rinoziva nguva, asi vanhu vangu havazivi. Dai Mwari atibatsira kuti taziva nguva. My lesson books edu are scattered everywhere. Ndio munamato wangu pazuva ranhasi. Regai tinamate. Baba wedu ari kumusoro kudenga, toda kutendai. We continue to ask that you open the eyes of our understanding. And we continue to ask that you may be lifted up. For you promise that when you are lifted up, you will draw all men unto you. And that's my humble prayer, that as we listen to all this work iri kuparidzwa panguva dzakadai,
dai vana venyu vanzwa mwoyo yavo ichidenwa, matibvumira, matigonesa kuona zvatisiri kuona. Ndiko kukumbira kwedu for these and many other blessings muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Sizohlangana phesheya umasingqobile, sizobonana phesheya emsini wangelisono, sizobonana nabangane abasitshiyayo kudala, sibona uMoses khanyele buntu esisingqobile isono nayu sathane, sebonana la magama sebexoxelwa khona ngayebizwa amagama mangcwele, kambelami ngizolithola kuba njani sesimbona amagama mangcwele, kambelami ngizolithola We shall be gathering glory land, and in the victor's band. We shall gather in glory land. Yes, the land of purity, meeting with the dead in Christ once more. Sin and distress never to more last. We shall meet over there with my Jesus Christ. Sin is defeated and dark is past. The devil destroyed at last. We shall meet over there when the roll is cold up yonder. When the roll is cold up yonder, I'll be there. Will I see my Jesus? On the page is white and when we see Jesus Christ the crucified, for salvation, catch a glimpse of nail scar. When the roll is cold up yonder, I'll be there. Will you see your Jesus? Is my name there on the page is white and when we see Jesus Christ the crucified, for salvation, catch a glimpse of nail scar. Oh, Miami
wothando emzini wabangcwele thaba linjalo lusuku lufiswa zihambini lophelisa izinhlungu baphumle kumenzi ongithwale wothando emzini wabangcwele ngithwale 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 Ziyoni ngithwale ngisemzini wothando wabangcwele ngithwale 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 Ziyoni baba Ziyoni ngithwale ngisemzini wothando emzini wabangcwele emzini wabangcwele emzini wabangcwele emzini wekhaya emzini wabangcwele Jerusalem akhona emzini wabangcwele emzini wabangcwele emzini wabangcwele